Perfecto. Estamos todos listos. A usted, profesor Jorge. ¿Su micrófono? Sí, ¿sí me escucha? Sí, sí. Usted dirá. Podemos empezar. Ok, primero vamos a hacer una presentación breve en inglés y después en castellano. Muchísimas gracias, apreciado Dayton. Muy honrado y agradecido de participar en esta segunda fecha del presente evento importante. Es también muy imprescindible agradecer de manera muy expresa, muy sentida, la transmisión de la prestigiosa Universidad de Itaúna, a cargo del doctor Dayton Ribeiro Brasil como representante, a efectos de poder hacer posible el presente evento en cuanto a la transmisión. En ese sentido, the transcendence of artificial intelligence in transforming law, the law is basis of the fact that AI, it's not merely a tool, but a structural change that redefines the sense, purpose, and foundations of the legal system. Reexamines classic categories, legal subject, liability, causation, equality, and legal certainty, adapting them to the digital reality, transforms legal reassuring and processing data and the patterns that exceed human capacity, rethinking the relationship between general rules and specific cases, as well as between discretion and algorithmic rigor. Furthermore, it generates an irreversible mutual evolution. The law regulates AI, and AI in turn reinterprets and streams and legal systems. And the importance of artificial intelligence in transforming the law is justified because, first, it reduces delay costs and inequalities, spending access to justice, improves consistency and predictability by systematizing rules and precedents. It defects, biases, and gaps and enable reforms better aligning with reality. It frees professionals to focus on ethical analysis and the defense of rights. Then modernize the institutional response to new conflicts. It strengthens democratic oversight and guarantees the rule of law in a globalized world, building a more just and effective system. All of this is contingent upon it being subject to constitutional oversight, ensuring transparency, algorithm explaining human supervision, and in strict respect for the fundamental rights. For other time, or for the, es importante agradecer muy de sobremanera la transmisión de la prestigiosa Universidad de Itaúna del presente evento, así como también a su representante, el distinguido doctor Dayton Ribeiro Brasil. En ese sentido, tenemos que la trascendencia de la inteligencia artificial para transformar el derecho se fundamenta en que la misma no es una simple herramienta, sino un cambio estructural que redefine la esencia, fines y fundamentos del ordenamiento jurídico. Revisa categorías clásicas, sujeto de derecho, responsabilidad, causalidad, igualdad, seguridad jurídica, adaptándolas a la realidad digital. Transforma el razonamiento jurídico al procesar datos y patrones que superan la capacidad humana, replanteando la relación entre norma general y caso concreto, así como entre discrecionalidad y rigor algorítmico. Genera además una evolución mutua irreversible. El derecho regula la inteligencia artificial y esta a su vez reinterpreta y efectiviza el ordenamiento jurídico. Por otro lado, la importancia de la inteligencia artificial para transformar el derecho se justifica porque reduce demoras, costos y desigualdades, ampliando el acceso a la justicia. Mejora la coherencia y previsibilidad al sistematizar normas y precedentes. Detecta sesgos y vacíos para reformar, en este caso, establecer las reformas más ajustadas a la realidad. Libera a los profesionales para centrarse en el análisis ético y la defensa de los derechos. Moderniza la respuesta institucional de los conflictos nuevos, fortalece el control democrático y garantiza la vigencia del Estado constitucional de derecho. En un mundo globalizado,
construyendo un sistema más justo y eficaz, todo ello siempre que se someta al control constitucional, asegurando transparencia, explicabilidad algorítmica, supervisión humana y respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Jorge Torres Manrique, for your opening session, for your speech. And in the name of the University of Itaúna, I welcome all the speakers of today. And we are going to start the lectures. I am going to call the first lecture. It's Dr. Pratiti Nayak. Be welcome. I am going to read your curriculum. Dr. Pratiti Nayak is an associate professor and associate dean research at KIIT School of Law. She specializes in corporate governance, ASG, AI law, and securities law, with the topic from corporate governance to algorithmic governance, rethinking accountability in the age of AI. Dr. Pratiti, be welcome. You have 10 minutes for your speech. And when it'll be 1 minute last, I will tell. Thank you. Be welcome. And the floor is yours. Thank you so much. Am I audible? Yes, very audible. Okay. Thank you so much for this opportunity. A very good morning to everyone, and thank you for giving me this opportunity to share my thoughts on this forum on the topic from corporate governance to algorithmic governance, rethinking accountability in the age of artificial intelligence. So I want to start my brief talk with a very simple question as to who is accountable when a machine makes a decision that harms anybody. If, for example, if a bank denies you a loan and a human loan officer or a bank officer has made that decision, then you know whom to ask, whom to hold accountable, whom to ask for reasons. And you can ask the question why to that person. You can appeal, you can point to a person or a policy or a boardroom. But at the same time, if it is done by an algorithm or a AI system which has denied you that bank loan that you wanted for your business or any other purpose, which is trained on historical data, optimized for risk running inside a system, no single person fully understands as to who is responsible or who are you going to hold accountable. Now, that question is the subject of my talk today. However, we move from corporate governance to algorithmic governance and what accountability means when decisions are no longer made by people but by systems. Now, for nearly a century, we have seen is that the system of corporate governance has rested on a fairly stable architecture, which is board of directors, fiduciary duty, audit trails, regulatory oversight, shareholder accountability. When something goes wrong, a product fails or a fraud is uncovered, a scandal breaks, we know that in principle, how do we trace the responsibility? There's a chain: the employee, the manager, the executive, the board. Now, this model is based on assumption of three things. That is, decisions are made by identifiable humans. Those decisions can be documented and reviewed. Responsibility can be traced backwards after the event has happened. Now, that architecture has flaws, of course, otherwise, we would not be seeing so many corporate governance failures. Because from Enron to Wells Fargo, we have seen that companies have failed. But the underlying logic which holds is a human made a choice, and that human or the institutional framework around them can be held accountable. Algorithmic decision making breaks this logic in three specific ways. That is, what does the change? First, decision becomes distributed. No single engineer decides that a hiring algorithm should favor certain
particular resume keywords. Instead, it results from training data, model design, and many small decisions that are made by different people over the time. Now, second decision becomes the second thing is the decisions become opaque with complex model with especially deep learning systems. Even the people who have built them often fully cannot explain as to why a certain result has occurred or why the algorithm has shown a particular decision. We call this the black box problem here. Now you can audit a spreadsheet, but it is much harder to audit a neural network with billions of parameters. Thirdly, decision becomes scaled instantly. So we have a governance model built for identifiable, documentable, and individually scaled human choices. Now applied to the decisions that are distributed, opaque, and instantaneous at scale, that mismatch is the crisis of algorithmic accountability. Thus, algorithmic governance would require four key shifts. First is accountability by design. What do you mean by that? Embedding fairness, bias testing, risk assessments before AI systems are actually deployed for use. Second, auditable process. Any process should ensure transparency in data, testing, and deployment, even if every AI decision cannot be fully explained. Third, shared responsibility. Now, holding developers, data providers, deployers, and regulators collectively accountable. Whoever has done it has to be sourced, found out, and held accountable. At its core, the principle is very simple. Artificial intelligence may make decisions, but accountability must always remain with an identifiable people or institution or a framework. Now, why is this matter so important now? Because as artificial intelligence is advancing much faster than the governance frameworks are required to regulate it at the equal speed. As AI becomes integral to sectors like healthcare, finance, recruitment, and criminal justice administration system, the gap between technological capability and accountability grows much wider. Now, my closing message is very simple that every AI system should answer three questions. One, who is accountable? Second, can that person or institution be identified and traced back after the happening of the event? Third, is there a clear mechanism to correct those mistakes that the AI has caused? If we cannot answer these questions, then we are not yet ready with a trustworthy artificial intelligence. We have merely automated a risk factor. Thank you. Thank you very much, Dr. Pratiti, for your speech in the time. And I think it's the first time that you are delivering your lecture. So we are very happy with your participation in our congresses. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Namaste. Namaste. Well, I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Anesh Viajan Pillai. Let me see. Yes. Welcome, Dr. Anesh. I'm going to read your curriculum. Well, Dr. Anesh Pillai is an associate professor of law at the School of Legal Studies, Cochin University of Science and Technology, India, and the coordinator of the Justice V.R. Krishna Iyer Chair on Human Rights, with the topic Artificial Intelligence and International Law, Rethinking State Responsibility in the Age of Autonomous Systems. Well, Dr. Anesh, be welcome. You have 10 minutes for your lecture, so the floor is yours. Welcome. Thank you. Thank you so much. I hope I am audible and visible. Yes, very Well, audible. thank you. My slides are also visible. Yes. Okay. So, well, I will be speaking on. Okay, thank you. So, I will be speaking on rethinking state responsibility in the age of autonomous systems. Well, we know one point of time we were using gunpowder.
for the armed conflict. Because armed conflict is something which we cannot avoid in our history, where there are many armed conflicts, and it will continue to happen. So initially gunpowder were used, then nuclear weapons came. Now artificial intelligence is being increasingly integrating to the armed conflict. So we have many autonomous intelligence integrated weapons like autonomous submarines, drones, AI enabled targeting systems, etc. Now, the central question which I am addressing here is, who is legally accountable when these machines, these artificial intelligence integrated weapons causes harm to the people and countries? When I am saying this topic, there are many real-time examples. Like there are many autonomous systems which are already in use. Say, for example, Harpy loitering munition. It is a system developed by Israel. Another system developed by Israel is Lavender AI system. Then another example is Project Maven by United States. Then Sea Hunter, an autonomous naval vessel from United States. So there are many AI integrated autonomous weapons are being created. There are many reports of its use also. We know the issue of Shahid 136 drone, which is used over Ukraine, and many examples we have. Now, the question is, when these autonomous weapons, which causes a harm, when because of mistargeting or because of the inherent disability or inability, it causes a greater harm or it misses a valid target, then the question of state responsibility arises. Now, as of now, we have state responsibility framework based on our international law conventions draft articles on state responsibility under international law. Now, if you look at this draft articles, or in short RCWA, there are two important tests or components which are essential for attributing liability. One is conduct is attributable to the state. Secondly, an international obligation is breached. Now, if you go by RCWA and its principles, traditionally the liability can be attributed either to the state organs or to military personnel or to officials or to persons acting under state instruction or control. But when it comes to artificial intelligence tools or artificial intelligence integrated systems, they make recommendations and adapt their behavior according to the circumstance and produces unforeseen or unintended outcomes. What would be the liability? Whether the state would be liable, whether the commander would be liable, whether the software developer would be liable, whether the manufacturer would be liable. So the central question here is, if an autonomous military drone, say for example, if an autonomous military drone mistakenly attacks civilians because of its AI misidentifies targets, who is responsible? Now, if you apply RCWA, the principles in draft articles on state responsibility, there are many challenges it will face. For example, the machine learnings create always unpredictable outcomes. Secondly, algorithms are continuously evolving. Thirdly, the so-called black box AI problem. Then fourthly, multiple actors which contributes system behavior. So because of all these factors, attribution of state responsibility under draft articles on state responsibility principle is very difficult. We have an example where the similar instance was where happened. That is Boeing 733 Max. This is an automated flight control software which was used for which was working using AI system, but it contributed to fatal crashes. It demonstrates how software decisions, especially AI integrated software decisions, can cause
catastrophic consequences, and diffuse accountability. Now, if you analyze the autonomous weapons and its position in international humanitarian law principles, it is like the core international humanitarian law principles like distinction, proportionality, precaution, and military necessity. Now, if you apply these core IHL principles, the question remains here whether AI systems can distinguish, these autonomous weapons can distinguish civilians from combatants, whether they can assess the proportionality of the attack, whether they can adapt to the changing battlefield conditions. These questions are very relevant when we apply liability framework based on international humanitarian law. So the risk or the danger which I have identified in this area is civilian casualties can happen because of automation, bias, as well as misidentification. Secondly, use of these autonomous systems can cause indiscriminate attacks, which will cause irreparable damage. Then it can cause rapid escalation or flash wars. Then outer space related use will also cause problems. Difficulty in attributing to specific states, that is another problem. Then proliferation to non-state actors. Usually AI systems, etc., can be created by non-state actors also. When they creates an autonomous weapon system, it can cause bigger problem than a state is being used. And finally, it will challenge the fundamental principle of humanitarian law, that is Martinez clause. It will go against the Martinez clause and prohibition on the use of force. Now, if you analyze the legality of the use of autonomous weapon or systems as a weapon under international humanitarian law, I would say this use is completely illegal or it is against the basic principles of international humanitarian law. Say, for example, if we look at Geneva Conventions on international humanitarian law, it violates prohibition of indiscriminate attack principle. It is against prohibition of unnecessary sufferings. It is against principle of distinction. It is against precautions in attack. It is against principle of military necessity. It is against principle of humanity, or it will violate Martinez clause. So I would say use of autonomous AI integrated systems as a weapon in armed conflict is violative of international humanitarian law. And at international level, international community also recognizes this aspect, and they have taken certain measures to develop new rules for using these autonomous systems. One such initiative is the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons. They have appointed a high-level committee to study about creating a new rule. By the end of 2026, these rules may be finalized. It is a hope. Now, what can be done? At the end, I would conclude by saying these pathways or these reforms. From my side, what suggestions I can offer? I would say we have to make a law, or international community has to come up with a law, specifically a binding treaty banning all those autonomous weapons where humans are out of the loop. That means an autonomous weapon who can function by its own without command of a human. That type of weapon should be completely banned. Secondly, using such type of weapons should be treated as a fifth crime as per International Criminal Court, just ICC statute. Then thirdly, a binding international treaty is very essential to regulate the use of autonomous weapons and other AI integrated weapons. Then in every use of AI integrated weapons, there should be a meaningful human control. Otherwise, it can cause bigger harm. Then expanded accountability framework has to be established. So with this, I would like to conclude. Thank you for the opportunity, and I'm open for any questions. Thank you. Thank you. Thank you very much, Dr. Anesh, for your lecture. And we would like to renew our invitation for your participation in our next congresses. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.
Well, now I'm going to invite Dr. Faiz Ayat Ansari. Be welcome, Doctor. I'm going to read your curriculum. Dr. Ansari is head of Department Constitutional Law and Administrative Law and assistant professor at KIIT School of Law. KIIT deemed to be university, institution of eminence, Bhubaneswar, India, with the topic artificial intelligence and federalism in the backdrop of transformation of law. Well, Dr. Ansari, you have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Thank you so much, Professor Deaton, sir. I'm very thankful to you for cooperating and to Dr. George, sir, as well for the kind invitation. So it is always great to be a part of such conferences organized by your esteemed organizations. So as far as today's topic is concerned, a very pertaining topic as far as artificial intelligence is concerned. Why is it so important? Because there are certain people who sometimes they dislike artificial intelligence, generative AI, especially in the field of academics also. However, I mean, there may be certain professors who would be disliking AI, but at the end of the day, you may like AI, you may not like artificial intelligence, but the reality remains that you cannot, and I mean you cannot absolutely ignore artificial intelligence. It is here to stay in the academic fraternity as well, which means that we need to think about it. We need to think about it very seriously. And that is why the topic on which I have chosen to discuss is the connotations of artificial intelligence and federalism in the backdrop of the transformation of the law. So when we talk about artificial intelligence, most of the world is right now catching up to it. Most of the legal fraternity is in particular catching up to it. And at most of the places in the world, the legal framework is inadequate to appropriately cover artificial intelligence. So the fundamental question, first of all, is that should we actually try to regulate artificial intelligence? Is it required? Only if you give a positive answer to this question, should you then go into the merits of whether one should have a law for it, for regulating it. If yes, what would be that law? What would be the nature of that law, framework of that law, salient features of that law? Who would make the law? That's again very important. So if for certain reasons, if civilizations, societies, they believe that AI is something which should be regulated, then the next question is that who should make the law, especially in federal countries. When we talk about federations, we very well know that they have a minimum of 2 sets of governments, which may be the union government or the central government or the federal government or the national government, by different names they call it. And the other one may be the regional government or the state government or cantons as they call it in Switzerland, or for that matter constituting units, provinces. There are so many synonyms which can be used for this. So having said that, who can then actually make the law? Because when we actually have a look at most of the modern liberal constitutions of the world, which were made in the middle of the previous century, like the Indian Constitution, you would find that, of course, there is no express mention of something like artificial intelligence because it wasn't existent at that point of time. So most of the world constitutions do not expressly mention whether if
in a federal country, that is, if there is any government which is entitled to make the law on artificial intelligence, then which government it will be? It's a question mark, and it's a very big question mark. And then we can go into further discussions. Like, for example, if you have a look at the US is a very free market economy, and there are their approach is lesser number of regulations. When we talk about European Union, it's kind of the opposite. As little as possible, they try, as much as possible, I'm sorry, they try to regulate. Where does India stand? Where should it stand? Somewhere maybe in the middle, following a moderate path with respect to regulating it, but not absolutely taking out the intelligence or the creativity part of it. So these are all the challenges, serious challenges, which require serious deliberations by all the important stakeholders, relevant stakeholders of the people in the academia, people who are into public policy, the lawmakers themselves, civil society at large, and perhaps students as well, because we are people from the academic fraternity, and we very well know that artificial intelligence and its usage within the university premises, within the academic framework, is also skyrocketing day in and day out. So that is why this is something which requires a very serious discussion as well as deliberation. And this is basically what I wanted to discuss in today's session. I am extremely grateful once again to Professor Dilton Ribeiro Brasil, as well as Professor Jorge Torres Enrique, for inviting me to this wonderful session and accommodating my request. Really thankful, sir. Thank you so much. Looking forward to many more discussions with you. Thank you, Dr. Ansari, for delivering your lecture. Always a great pleasure to listen for you. Thank you so much. Thank you, sir. Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Sumiti Ahuja. Dr. Sumiti, be welcome, yes, doctor. And I'm going to read your curriculum. Dr. Sumiti Ahuja is assistant professor, selection grade at the Faculty of Law, University of Delhi, India, with 14 years of teaching experience and specialization in criminal law, with the topic Judicial Gatekeeping in the Age of AI, Reinforcing Admissibility Standards for Technical Scientific Evidence. Dr. Sumiti, be welcome. You have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Welcome. Thank you so much, Professor Dalton and Professor George, for making me a part of this very prestigious, prominent conference. And the topic which I've chosen, as Professor Dalton also mentioned, is judicial gatekeeping in the age of AI, reinforcing admissibility standards for techno-scientific evidence. Although I just have 10 minutes time, but still I would like to give a very brief overview, a picture of what exactly this topic is all about. So if I mention judicial gatekeeping, so judicial gatekeeping in the age of AI, it requires modernizing traditional admissibility tests, addressing the black box opacity of machine learning, and mitigating automation bias. So when I mention black box, all of us who are well versed with this entire concept of AI, and especially AI evidence, they know about this challenge with respect to black box. So black box, in simple words, means that you know about the input, you know the output, but what exactly is happening inside that machine, the entire process which leads to that output, that is somewhat opaque. So that is what we address it as a challenge in with respect to the AI evidence. And courts
must actively adapt frameworks like what we all are aware of, Daubert standard, and statutory electronic authentication rules to scrutinize algorithmic and synthetic evidence. What I would like to say here is that issue is no longer only whether the evidence is relevant, since when we talk about the admissibility of any evidence, we talk about relevance, reliability, and non-exclusion in the statutory law. So, what I'm trying to say here is that when we talk about AI evidence specifically, so issue is no longer only whether the evidence is relevant, but whether the method behind it is reliable, transparent, and can be challenged. It should be challengeable. And when we see in my topic, in my title, the topic mentioned is techno scientific evidence. It's a very broader field, but I've restricted to AI evidence since that is the theme of the conference here. So when we talk about AI evidence, it can cover AI outputs, then it can cover automated digital analysis, machine generated assessments, facial recognition outputs, etc. So I can say here that these the tools here may appear very objective because we are getting the output here, and so it may appear objective, but they can conceal bias. They may lack transparency also, and at times we also can say that they may fail reproducibility checks. And the other part of my the other part of my title mentions judicial gatekeeping. So before I move on to judicial gatekeeping in the age of AI, I would first just highlight what exactly do we mean by judicial gatekeeping. So judicial gatekeeping, as the name itself suggests, it is the duty of a judge to screen and check any evidence, expert testimony, and also legal claims which before allowing them into a trial. And with respect to AI, if I may refer to the significance of judicial gatekeeping, I would mention here that AI does not replace the judge's gatekeeping role. Yes, but it does make it more important. And regarding the admissibility part now, so yes, again, I would like to point out that AI is not there to displace the evidence law, which we have in our countries, respective countries. But yes, it does raises the threshold for judicial scrutiny. And the judges should require the parties to prove not just the output, but the underlying system's validity, reliability, the error rate, and susceptibility to bias or manipulation. So, in the age of AI, admissibility should not just turn on the technological novelty, the novelty of any technology, but also on the demonstrable legal trustworthiness, because here the focus is more towards the integrity of that evidence than merely the relevance part of it. With respect to the Indian law, if I may mention, since I am representing India here, so just a brief touch upon on the Indian legal framework. So in India, the main law which governs evidence is Bharatiya Sakshya Adhiniyam, which earlier was Indian Evidence Act, but from July 1st, 2024, Bharatiya Sakshya Adhiniyam has come into picture. So this law, which is mainly dealing with evidence in our country, it is not the whole sole law to, or not fully sufficient, if I may say, to tackle the AI generated evidence. We do have Information Technology Act also, which takes care of certain other parts. Bharatiya Sakshya Adhiniyam, or BSA, I'll just stick to the short form here for the convenience of everybody. BSA goes with a certificate based model, which is provided. The certificate itself is provided under the draft itself is provided under the law, which authenticates the technical device process. That is, it tells us what was the if I may talk about the electronic evidence here. So what was the device, and what algorithm was used to calculate the hash value, what was the hash value of the data, and also it has a statement
declaration wherein the person submitting that particular piece of evidence makes it very clear that the device from which that evidence, that data has come up, has been in reasonable use for a period of time. So this was earlier lacking in our law, in our evidence law, but under BSA 2023, as we call it, we do follow a certificate based model. And I would also move on to some case studies, because that also I'll just very briefly touch upon them. Like one very prominent one, so which is AI generated fake citations in a trial court order. So what had happened in one of the lower courts in one of the states in our country, uh, the lower court had relied on 4 judgments which were later found to be AI generated. So the judgments were found to be AI generated, and the Supreme Court had treated that as a very serious institutional issue affecting the integrity of adjudication. Now, what Supreme Court did later on, now Supreme Court gave a very strong reaction to the AI hallucination in legal research. Supreme Court of India's AI committee, Artificial Intelligence Committee, has published the draft regulations for use of AI in courts. And they are very recent development, because these regulations have come in year 2026 only. Basically, what they do is they set a formal framework for AI use across all Indian courts, tribunals, and other adjudicatory bodies. Lastly, one more case study I have highlighted here, that is with respect to synthetic media, so deep fakes. uh, there was, I would not name the celebrity, the actress here, but it was a very she's a very high profile celebrity. So her deep fakes, her deep fake photo had been circulated in the media, Indian media, and which showed her in a very vulgar picture, right? So these high profile viral deepfakes forced the Indian enforcement agencies to grapple with the problem of synthetic media. And what has happened now, so courts have adjusted by requiring the forensic analysis certificates alongside the standard electronic proof. So this is the situation with respect to the synthetic media. Concluding, I would just like to say that in the age of artificial intelligence, courts cannot be satisfied with surface level technological credibility, whether under general admissibility doctrine, which we use in scientific evidence, or under BSA 2023. The real question is whether the evidence is authentic, reliable, and fair to challenge. Judicial gatekeeping, I would like to say, that is not an obstacle to innovation. Basically, what it is the condition for responsible innovation in proof. And as I had mentioned earlier also, I would just conclude by saying that AI is not there. I mean, it does not abolish evidence law. Instead, it intensifies the need for judicial scrutiny. So I would like to end with this statement. Thank you. Thank you very much, Dr. Sumiti, for your lecture. Be welcome in our congresses, and we count with your participation in our next organizations. Thank you so much. Namaste. Thank you. Namaste. Thank you, sir. You're welcome. Well, now I'm going to invite Dr. Shavita Gagneja. I hope that I pronounced well your name. Perfect. Oh, thank you. Well, I'm going to read your curriculum. Dr. Shavita is legal scholar and director at Fairfield Institute of Management and Technology, New Delhi School of Law, specializing in gender sensitivity, social justice, and the integration of AI in legal theory.
With over 20 years of experience, she actively contributes to the legal scholarship and community initiatives with the topic Education in India, a journey through history, emerging challenges, and strategic innovations in the age of artificial intelligence. Dear Dr. Chaveta, you have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Be welcome. Thank you so much, Dr. Dalton, and I am thankful, I'm grateful to Dr. Torres for giving me the opportunity. Hope I'm audible. Yes, very audible. Thank you so much. Thank you very much. So, thank you very much, the organizers, for giving me the opportunity to share my perspective in the area of the artificial intelligence in the global forum and on artificial intelligence as a factor in the transformation of law, challenges, and the pending agenda. So, as we know that the artificial intelligence is revolutionizing the contemporary landscape, and the legal education is no exception. So, the title of my presentation today is Revolutionizing Legal Education in India through history, emerging challenges, and the strategic improvement in the age of the artificial intelligence. So, the legal education. So, if we look into the scope of the legal education, it serves as a tool. It's a tool for promoting social justice, equity, and the robust democracy. And it also provides the individual with the expertise to navigate the society which is regulated by the law. So in order to achieve this object, in order to achieve the object of the legal education, so the society must produce, or the society must, cultivate the proficient lawyers who can, lawyers, those who have those who can perform the essential, the functions within their community. So for that, we should have, or we need to have a comprehensive framework that enables the legal practitioner to address the changing demands of the society. So in the present time, in the contemporary time, the challenges which are the presented by the globalization, like the rising expenses, ongoing judicial delays. So all these, the challenges which we are facing, that highlight the urgent necessity for the technological advancement in the area of the legal education in legal field. So our dedication, the India dedication towards SDG, Sustainable Development Goal, which was established in the year 2015, which prioritize the accessible and equitable quality education, which correspond to National Education Policy 2020. So the object of these two were to, to modernize the legal education by embracing the global norms, new methodologies, and also which can also promote the access to justice, and at the same time safeguard the rights of all the individual. If we go back to our little bit, we go back to our history, even after independence, when the India attained independence in 1947, because the object of that time, of that time, the education was fulfilling the moral needs. But because that time the population was newly liberated, so the scope was limited. But with the passage of the time, and with the emergence of the AI word, and when we look into the current the legal education, which is based upon the common law tradition, which our education system, which prioritize and which emphasizes upon the critical thinking, using Socratic methods, legal skill, so all these strategies, we can see that across the globe, all these strategies, all these the pedagogies which the law schools they have been using to produce the lawyers, they have these they produced, all these strategies or the pedagogy have shaped the generation of the competent lawyers. Yet
But nowadays, with the age of the artificial intelligence, now they are regarded as insufficient because it plays the great importance of the theoretical understanding rather than the practical abilities, which are essential, which are essential for the contemporary legal practice. So nowadays the expectation from a newly graduated lawyer, they have changed considerably, because now they are required, now the lawyer which is the new generation lawyers, now they are required to have a robust technological skill. They must have an adaptability alongside the professional from the different fields. So so because of this reason, in this context, it is crucial that the legal educators, the teachers, to integrate a framework, to integrate artificial intelligence into the legal education that align with the technical comprehension of the AI, along with the ethical or the practical training. Because this method, integration of artificial intelligence into the legal education, so that can guarantee the student they are prepared not to just use the AI tool, but they can also evaluate the result critically. So the traditional method of the legal education requires the implementation of more flexible, or what you call the tailored curricula, which used to tackle the growing complexity of the legal method. But due to the advancement of the AI, but now in India we can see that there is a notable trend incorporating AI literacy into the legal field, into the curriculum. Like there are the national law universities or the university, there are various state or the central university. Now they have introduced new courses centered around AI, such as programming for the lawyers, ethics and privacy. Subject like this, they have incorporated experiential learning. They have incorporated. So although if you look into the coding skills are not requirement for the lawyers, but familiarize themselves with the tool and the platform which are beneficial in the legal scholar. So the legal scholars, the professional, they can utilize these tools to streamline the contract automation, conduct the legal research, and but apart from here, because since the time is short here, I would like to mention that because there are certain challenges. These revolution also bring certain challenges, because the law school in India, they are grappling with the pressing challenges such as the outdated curriculum. Many teachers, even they are not well versed with the data science or the machine learning, because it's a technical field and they are from the social sciences or the humanities background. So this gap in the knowledge, which is coupled with the resistance to shift from the traditional teaching method, which somewhere hampers the integration of this technology into the legal education. And I would here also like to mention that because the student enrolled in the law colleges, which are located in remote areas or the rural areas or the background areas. So the institutions which are not elite institution, they have, because the elite institutions, they have a sophisticated digital infrastructure, high speed internet connectivity, modern gadgets. So something like that is somewhere the missing missing for them. So therefore here I would like to mention in this platform that in addition to revising, because now the need is to revise the curricula, when if we want to effectively integrate artificial intelligence into the legal education, we need to revise the curriculum and to incorporate the subject pertaining to the AI. And it is equally crucial to train the faculty and the staff, as I said, because the faculty or the staff is not equipped with, they are not aware how to use that technology. So because that ensure that the students are well informed, the students should be well informed about the effective use of artificial intelligence, because that can foster a sense of comfort and the confidence. So such approach is vital for achieving optimal outcome in education and beyond. Thank you very much. Thank you, Dr. Shevita, for your lecture. We are very pleased to have you in our Congress.
New Delhi is very present today, so I'm very happy. And namaste from Brazil. Thank you. Namaskar. Thank you very much again for giving You're me the welcome. opportunity. Thank you. Thank you. Thank you. Well, now I'm going to call the next lecturer. Be welcome, doctor. It's Dr. Kushbu Ishani. Well, I'm going to read your curriculum. Dr. Kushbu Ishani is Assistant Professor, School of Law, Renaissance University, Indore, and doctoral researcher at Devi Ahilya Vishwadhyalaya, Indore. Indian names are very difficult. With the topic AI and the right to privacy. Well, Dr. Kushbu, be welcome. You have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Welcome. Thank you so much, sir. Namaste, sir. Namaste. I hope I'm audible. Yes, very audible. Okay, sir. First of all, thank you so much, sir. It's my honor and my privilege to speak over here, to speak in this World Congress. Thank you so much for giving me this opportunity. I would like to thank you, Dr. Delton, Dr. George, for giving me this opportunity and welcoming me over here. So, I would be discussing the topic today, that is artificial intelligence and right to privacy. So, before I begin, I wish to ask a question from you, that do you believe that your phone knows more about you than your closest friend? I guess yes. Interestingly, yes. So, your smartphone knows where you travel, what you purchase, to whom you speak to, what you search at midnight, what's your favorite food, what is your political opinion, even perhaps your emotional state. So here, the question is not whether the technology is collecting our data, but the real question is who owns this data, who controls it, and who protects this data. So here is where the artificial intelligence and right to privacy intersect. Today, we are living in 21st century. AI has transformed almost every sector in the world today. It is assisting the doctors in diagnosing the diseases. It is helping the judges and lawyers to to conduct their legal research. It even predicts the traffic congestion. It recommends us the music. It detects frauds. But however, this intelligence system depends only upon one thing, that is data. And data today often is another name of our private lives. So now let us understand what is this right to privacy. Privacy is not merely the right to keep the information secret. It is the right of every individual to control how their personal information is collected, it is stored, or even it is used. Internationally, this right to privacy is recognized as fundamental right under Article 12 of UDHR, that is Universal Declaration of Human Rights, and Article 17 of International Covenant on Civil and Political Rights. In India, talking about, because I belong to India, India also recognizes right to privacy as a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution. There was a landmark judgment known as by the name of K.S. Puttaswamy versus Union of India. It was the case of 2017, where Supreme Court declared the privacy as our fundamental right. This judgment fundamentally changed how we understand personal liberty in today's digital era. Supreme Court also observed that privacy is very, very essential for preserving the dignity, liberty, autonomy, and the individual choice. It is no longer about physical space. It also includes informational privacy, that is our digital identity. Now let us understand the AI and privacy challenges that we face today. We all know that artificial intelligence functions by learning patterns.
The more patterns we give, the more it learns. Like it requires, for functioning, it requires a massive quantity of information, such as facial recognition, fingerprints, voice recordings, financial records, medical records, the behavioral patterns, and the GPS location history. The greater the data, the smarter the AI. But the greater the data collection, the greater will be the privacy risk. So, talking about the Indian perspective, the laws that has truly shaped the right to privacy and that deals with the right to privacy and AIs, that is, India has taken significant steps towards strengthening this digital privacy. The DPDP Act, the Digital Personal Data Protection Act 2023, establishes the important principles regarding the processing of personal data. It emphasizes on lawful processing of personal data, informed consent, data minimization, protection of the right of individuals. However, this artificial intelligence evolves much faster than the legislation. Many important issues are still remain unresolved. Let me give some examples. Like, who should be legally responsible when this AI system violates the privacy? How can this automated decision making remain transparent? How should cross-border data transfers can be regulated? These questions require continuous legal development. Talking about the global legal developments that is happening in the world today, around the world, various governments are recognizing these challenges, that the challenges I'm talking about. So the European Union's General Data Protection Regulation, also known as GDPR, has introduced strong protections for personal data and published important principles such as transparency, accountability, and data minimization. Also, recently the European Union's AI Act also has come into force, that has adopted a risk-based approach by imposing a stricter obligations on high-risk AI systems while promoting the responsible innovation. These developments demonstrate that privacy protection should not hinder the technological progress. Time is very less, so now I would like to conclude my topic. Artificial intelligence is undoubtedly representing the future, but privacy protects our humanity. Innovation gives us the progress, but rights gives us the purpose. And when technology and human rights move together, the society will definitely get advanced. So the future should not be a choice between technology and privacy. Rather, our goal must be to create a future where technological advancement and human rights reinforce one another, each other. Technology should empower humanity and never it should diminish the human dignity. So, keeping in mind the right to privacy, we should be very much concerned about this artificial intelligence and right to privacy. It is holding our dignity. It should empower the humanity and should never, the goal should never be to diminish the human dignity. So, that's all what my topic was about. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Kushbu, for your lecture. Be welcome in our Congress, and we count with your participation in our next organizations. Thank you so Definitely, much. sir. Thank you. Namaste Thank you, sir. from Namaste, Brazil. sir. Namaste. Thank you. You're welcome. Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Manish Dalal. Dr. Manish Dalal. Can you hear us? Yes. Be welcome, Professor. I'm going to read your curriculum. Dr. Manish Dalal is net PhD qualified, published 2 books, guided 6 PhD research scholars, currently working as Dean, Faculty of Law,
Baba Manastar University, Rohtak, Haryana, India, with the topic Artificial Intelligence as a Factor in the Transformation of Law in India. Dr. Manish, be welcome. You have 10 minutes for your speech. Be welcome. It's up to you. Thank you, sir. Thank you for giving me this wonderful opportunity. I You're think I am welcome. audible. Yes, very audible. Okay. Okay, sir. So basically, sir, my topic is artificial intelligence as a factor in transformation of law in India. So basically, artificial intelligence is driving a transformative shift in India's judiciary and law enforcement, enhancing efficiency, accessibility, and decision making. By integrating AI into judicial processes, case management, legal research, and law enforcement, India is streamlining operations, reducing delays, and making justice more accessible to all. The judiciary faces long-standing challenges such as case backlogs, language barriers, and the need for digital modernization. AI-powered technologies include machine learning, natural language processing, optical character recognition, and predictive analytics are now being leveraged to automate administrative tasks, improve case tracking, and enhance crime prevention. Initiatives like e-courts project, AI-assisted legal translation, predictive policing, and AI-driven legal chatbots are reshaping the legal landscape, making processes faster, smarter, and more transparent. While adoption of AI presents challenges, particularly in data security, ethical governance, and legal adaptation, its potential is strengthen India's justice system is unparalleled. Like the e-courts project in India, the e-courts project initiated under the aegis of Supreme Court of India is a transformative initiative aimed at modernizing judicial functions through digital innovation. Now, in phase 3, the project integrates advanced artificial intelligence solutions to enhance case management and administrative efficiency across courts in India. This phase builds on earlier digital transformation efforts to deliver a more responsive and effective judicial system. Now, the key AI applications in e-courts are automated case management. Now, what this automated case management is that AI-driven tools are now deployed for smart scheduling, case prioritization, and proactive backlog reduction. These systems use predictive analytics to forecast potential delays and adjournments, ensuring that judicial resources are optimally allocated for timely case resolution. Then AI in legal research and documentation is also used. Advanced AI powered tools assist judges and lawyers by streamlining legal research, identifying relevant case precedents, and summarizing judgments. This technology not only expedites the research process but also enhances the quality and consistency of legal documentation. Now, AI is also used in court filing and court procedures. The integration of optical character recognition and natural language processing is revolutionizing document digitalization. These technologies automate the filing of court documents, ensuring faster processing and reducing manual errors in the documentation process. AI is also used as assistants and chatbots. Like AI-driven virtual legal assistants and chatbots are available to provide litigants with real-time information on case status, procedural guidance, and essential legal updates. This round-the-clock digital support makes the judicial system more accessible and user-friendly, especially for individuals unfamiliar with legal procedures. AI for predictive analysis in court outcomes. AI models analyze historical judgments and case data to offer predictive insights into potential case outcomes and risk assessments. This capability helps judicial officers to formulate more informed decisions and develop effective case strategies, contributing to a proactive judicial framework. As far as budget and implementation is concerned, the government of India has allocated a total of 7,210 crores
for e-court's Phase 3 project, reflecting a strong commitment to judicial digital transformation. Within this budget, 53 crore is specifically earmarked for the integration of AI and blockchain technologies across high courts in India. This financial commitment underscores the importance of leveraging advanced technology to achieve greater efficiency, transparency, and accessibility in the judicial system. Now, AI for legal translation and language accessibility. India's judicial system operates primarily in English, creating barriers for non-English speaking litigants. But the AI-driven legal translation tools are being deployed to make legal documents and judgments accessible. The key developments in AI-assisted legal translations include like AI has translated over 31,000 Supreme Court judgments into 16 Indian regional languages like Marathi, Bengali, Hindi, Tamil, Kannada, etc. Further, high courts across India have collectively translated 4,983 judgments using AI-assisted tools. The ESCR portal hosts these AI-translated judgments, improving accessibility to legal information. AI is also used in law enforcement and crime prevention. AI is being integrated into policing and law enforcement to enhance crime detection, surveillance, and criminal investigations. There are several key AI applications in law enforcement in India, like predictive policing. AI models analyze crime patterns, high risk areas, and criminal behaviors, enabling law enforcement to take proactive measures. AI is also used for surveillance and investigation in India, like automated drones for crime scene monitoring and suspect tracking, facial recognition systems integrated with national criminal databases, AI powered forensic analysis to examine evidence and digital crime trails. AI is also used in FIR filing and judicial proceedings. AI driven speech to text tools assist in real time FIR filing and case documentation. AI is also improving witness testimony analysis and courtroom evidence evaluation. So, in the end, we can safely conclude that artificial intelligence is transforming India's judiciary and law enforcement by enhancing case management, legal research, crime prevention, and language accessibility. AI driven tools such as predictive analytics, automated documentation, chatbots, and smart policing systems are improving efficiency and governance in the legal system. However, responsible AI adoption requires strong data security, legal reforms, and transparency to ensure it supports rather than replaces human judgment in judicial processes. The future of AI in law and justice will be shaped by AI powered legal research, blockchain secured case records, judicial transparency through AI analytics, and enhanced cyber security in law enforcement. So, with this, I conclude my Well, I think we had a problem of internet traffic, but Dr. Manish has delivered his lecture. So, Doctor, many thanks for your very kind attention for delivering the lecture, and we count with your participation in our next congresses. Thank you so much. thank you, sir. You're welcome. Namaste from Thank you Brazil. very Namaste. Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Itishri Mishra. Doctor, be welcome. I'm going to read your curriculum. Dr. Itishri has been an accomplished associate professor at National Law University, Odisha, since 2023. She earned her PhD in the year 2015
focusing on patent law related to biotechnological inventions, with the topic the impact of AI on intellectual property rights, a critical challenge affecting human rights. Dr. Mishra, be welcome once again. You have 10 minutes for your lecture. The floor is yours. Am I audible? Yes, very audible. Thanks, Professor Dalton and Professor George Torres, for giving me a second opportunity in this World Congress. And namaste. So as my topic is the impact of AI on intellectual property right, a critical challenge affecting human rights. So here we first need to know what is an AI. In the short span of time, we have discussed a lot on this point on what is an AI. AI is nothing but is a branch of computer science that builds a machine that is capable of performing tasks that typically require some human intelligence, such as learning, reasoning, and as well as problem solving. But how it works, it doesn't work just like a human being. It doesn't think like a human being, but it incorporates through some mathematical and computer powers to simulate intelligence through several keys. So when you are coming into this, so what is in this era of technology, in this rapid evolution of generative artificial intelligence, it has triggered a profound crisis at the intersection of intellectual property right and fundamental human rights, shifting our conversation from purely a corporate legal dispute to a critical societal challenges. So in order to look into the challenges that an AI faces, like when you're like primarily, what is the human right framework that is under threat when you're talking about the IP issues? The intersection between AI and IP directly implicates UDHR, Human Universal Declaration on Human Rights, and International Covenants on Economic, Social, and Cultural Rights, specifically targeting two foundation principles, that is the right of livelihood and the moral rights, that is Article 27 of UDHR, and Article 15 of International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. So when you're looking into this, it's a great challenge when it's resulting to any kind of scientific, literary, or artistic production of which they are the authors. Who are the authors? Is AI the author, or the real authors need to be given the protection? And the second is the right to participate in the cultural life, balancing a public access to the knowledge and art of fair compensation of the original human creator plays a very pivotal role. So what are the core challenges when you're looking into AI, IP, and human right collide? When these three together, they collide with one another. First, we look into a massive data scrapping that which takes place, which infringes a human authorship and as well as the livelihood. Second, when you're looking into AI integration and devaluation, we are looking into the threats of cultural diversity and economic rights. When you're looking into the next, that is the deepfakes and the replicas, that which has been very challenging factors in this AI-generated world, we are mostly violating the personal likeness, dignity, privacy, and lot more. So coming into the economic exploitation and right to work, which infringes with the use of AI. Right now, most of the AI companies, they train large language models, LLMs, by scrapping vast quantity of protected human-created works, books, music, arts, frequently without any kind of authorization, without any kind of credit, without any kind of compensation. So what is the human cost? This practice has devalued the human labor, threatening the livelihood of the creative person. So when AI model generate text or that mimic specific creature, it directly competes with those creators using their own data against them. So this is a very big challenge and is a threat for the intellectual property. So when you're looking into the second, that is the legal disparity. Under current, using this current interpretation, major technological firms, what they do is that they frequently claim transformative fair use. They used to collect training data for free while monetizing the resulting software via subscription model,
leaving human creators economically marginalized. So this is again a very big challenge. The second challenge that which we are going to look is the erasure of the moral rights and the dignity. Moral rights grant an artist the right to attribution and right to integrity, preventing them from any kind of defamatory distortion of their work. But with the use of AI, there is a question of identity theft. Okay, there's an explosion of deepfakes. There is a AI generated vocal contents, physical replicas, which directly violates the personality right as well as the body and digital autonomy. Then second is the digital violation. When you're talking of the erasure of the moral rights, we are even looking into the dignity violation. What dignity violation? When a person's unique voice or likeliness to generate unauthorized commercial content, they exploit their identity, violating basic principles of human dignity and privacy. It becomes a threat at all sphere. Threat to the cultural diversity and expression. Human right instruments protect cultural diversity. But what is AI model doing? AI model by nature are trained by the historical data, meaning that they observe, perpetuate, scale the existing societal biases. Okay, so this creates a monopolization of knowledge when large tech companies are accumulating unprecedented control over the information distributing channels, effectively getting freedom of expression and access to cultural tools. They are doing a monopolization of knowledge. The invention dilemma and the public welfare even makes a very big question. In the realm of patent, when you're looking courts globally, including when you're looking into the US Patent and the Trademark Office, USTPO, and UK Supreme Court in the landmark Dobbs case have firmly established that AI cannot be listed as an inventor because of the legal framework require a natural person. So AI is not a natural person. The human right angle, when we look into the pharmaceutical or environmental innovations that are generated entirely autonomously by AI, denying patents entirely, could disincentivize companies from deploying AI for public good. So this become very challenging factors. And when you're looking into what can be the strategic pathway to an equitable future, okay, there should be a mandatory transparency that which has been stated by WIPO, as well as when you're looking into a target objective, it forcing AI companies to publish data, provenance and training logs. There should be a mandatory transparency that need to be maintained. There should be a compulsory licensing that needs to take place. Global collective bargaining system needs to be established as implemented by WIPO. Ensuring creators receive micro royalties when the data is used even for training purpose. Then there should be a sui generis rights that need to be established. Specialized new legal categories need to be taken care of. Right to publicity, personality right, to outlaw unauthorized digital replicacy need to be checked in. Human-centric copyrights need to be there. So UNESCO is a USCO is a very good example, National Copyright Registry, which is maintaining that purely prompt-generated works cannot hold copyright, preserving premium or human rights. So looking into these challenges and issue, the structural issue why standard IP framework fail AI, that is that global IP framework is silos, is jurisdictional shopping. When you're looking into the AI content flood, the legacy, the fair use laws, the corporate dominance plays a very prominent role in it. So what recommendations need to be given when you're looking into this, looking into the challenges and recommendation? There should be an established collective licensing structure where AI firms play a micro royalty to creators for training data. There should be the approach favors tech giants. There should be a challenge who can afford high licensing fee, effectively sorting out open source developers and academic researchers. The human right risk needs to be taken into control. It concentrates cultural power, giving a few wealthy corporations exclusive control over the tool used for the future human expression.
So there is a mandatory transparency that need to be there. There should be a sui generis system that need to be adopted so that the human right risk will not, the human rights right will not be at risk. There should be an opt-out frameworks versus open network. Okay, there should be an implementation of standardized technical protocols, like when you are like also creators can block AI crawlers from accessing their portfolios. There should be the role of the intermediaries in controlling all this data when it's coming to any kind of, there should be a control over the cyber security. There should be a control over the threat. There should be a stifles technological progress that needs to be taken place. There should be a manual police interference to entire internet to protect their livelihood, which is impossible, but it is not that it cannot be done. So there should be a balancing structure for the stakeholder trilemma. That is the public access, low cost, open info, human creators, and AI developers. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Dr. Itishri, for your lecture. Always a great pleasure to listen. And we count with your participation in our next congresses. Namaste from Brazil. Namaste, sir. Thank you very much. You're welcome. Well, bom, agora eu vou estar chamando a doutora Michele Assato. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo. A doutora Michele Assato Junqueira é doutora e mestre em Direito Político e Econômico, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Mackenzie, professora da graduação e do PPGD da mesma instituição, com o tema Inteligência Artificial e a Proteção de Crianças e Adolescentes, Perspectivas e Desafios. Doutora Michele, você dispõe de até 10 minutos para a sua apresentação. Já observei que você tem aqui um PowerPoint, então a palavra é sua. Seja bem-vinda. Olá, professor Deilton, muito bom dia e também boa tarde, boa noite para aqueles que nos veem em outros lugares do mundo. Um prazer novamente estar aqui junto à Universidade de Itaúna e todas as outras instituições que apoiam esse projeto, e muito bom poder, de forma transdisciplinar e mundialmente, poder falar de um assunto que me é tão caro. Então, agora ali na crista da onda do ECA Digital, né, vou falar um pouquinho sobre proteção de crianças e adolescentes com foco aí na inteligência artificial. Bom, a primeira coisa, né, é pensar nessa infância conectada. A infância de hoje não é mais a infância de 20 anos atrás. Então, alguns dados que, para mim, ainda surpreendem, né? 92% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet. Mas o que mais assusta, 28% dessas crianças tiveram acesso antes dos 6 anos de idade, ou seja, antes mesmo da primeira infância, ou já na primeira infância, né? 33% dessas crianças, a partir aí dos 9 anos, usam as redes sociais, e 63% dos jovens, ou seja, a partir dos 11 anos, vamos pensar 11, 12 anos, já estão nas redes sociais. Esses dados são nos fornecidos aí pela TIC Kids, né, no Brasil. E olha só como que isso mudou, né, nos últimos 10 anos. Se a gente olhar para 2015, se eu pensar numa idade até 6 anos, apenas 11% já tinham acessado. Em 2025, né, que foi a última estatística, a gente já tem 28% dessas crianças na primeira infância. Então, as crianças, elas não são conectadas no decorrer da infância. Elas já nascem conectadas, né? Então, isso é importante. Tá, e quando a gente fala de inteligência artificial, é claro que temos oportunidades para essas crianças, né? Nem tudo, não estou aqui para demonizar a inteligência artificial, mas há oportunidades sim, como a personalização do aprendizado, né? Sabemos o quanto que a inteligência artificial pode ser útil, né? Uma ferramenta de acessibilidade para aqueles que têm alguma dificuldade de acesso a algum conteúdo,
uma tutoria inteligente e diversificada, um diagnóstico precoce de dificuldades, então é claro que ela pode ser útil. Mas, por outro lado, vamos pensar nestes riscos. Primeiro, coleta excessiva de dados pessoais. Então, quando a Shoshana, Zuboff nos falava de capitalismo de vigilância, é justamente isso, o tempo inteiro os dados sendo coletados, gerado um perfil, isso é importante, perfil, manipulação comportamental, então quanto que a gente vai ter ali, e vemos ultimamente um aumento do discurso do ódio, também da pressão consumista, que deveria ser afastada, especialmente das crianças de 0 a 6 anos, como previsto, inclusive, no Marco Legal da Primeira Infância, uma possibilidade também de uma discriminação algorítmica, seja de gênero, de raça, de classe social, e uma exposição a conteúdo inadequado, que pode acontecer, especialmente por quê? Porque as redes sociais, elas visam esse engajamento e a inteligência artificial acaba sendo útil, para esse engajamento e para a sobrevivência dessa rede. E nesse contexto, então, é que surge o ECA Digital. O ECA Digital, a Lei 15.211 de 2025, que foi aprovada em setembro, conhecida vulgarmente pela Lei FELCA, todo mundo deve ter visto, pelo menos aqui no Brasil, o influenciador FELCA, que viralizou um vídeo aí chamado Adultização, chamando atenção aí pelos riscos das redes sociais, da exposição de crianças na internet, e que acelerou aí a aprovação de um projeto de lei que já estava ali em tramitação desde 2022. Então, o projeto já existia, o que aconteceu é que a viralização do vídeo do FELCA deu uma adiantada nisso tudo. A lei entrou em vigor em 17 de março de 2026. No dia seguinte, nós tivemos a edição de um decreto regulamentador e que vai trazer uma nova lógica de proteção aí para crianças e adolescentes no ambiente digital, por isso ECA Digital, o que é mais importante, não tenho tempo de falar de tudo, mas o que é mais importante pensar nessa configuração do ECA Digital é que muda a lógica. Agora, a lógica é a lógica protetiva, a lógica antecedente de pensar na proteção de crianças e adolescentes desde a concepção de tudo que provavelmente elas possam acessar. Então, a lei, inclusive, fala de acesso provável. Outra coisa que é bom salientar é que ela vigora, digamos assim, uma solidariedade entre, como já estava previsto na Constituição, mas entre a família, a sociedade, as redes sociais, o Estado, na proteção com prioridade absoluta de crianças e adolescentes. Então, a gente vai pensar aqui num tripé: a proteção integral, a prioridade absoluta e a responsabilidade compartilhada. Não é que isso já não existisse, já existia, mas agora a lei reforça o que deve ocorrer dentro desse ambiente digital, Então, principais mudanças: verificação etária, que deve ser efetiva, não basta agora dizer como acontecia, tenho 18 anos, tem mais 18 anos? Tem mais 18 anos, não. A verificação ela deve ser efetiva, então devem ser criados mecanismos de verificação etária mais efetivas, que inclusive a inteligência artificial pode ajudar, Publicidade e proteção de dados de crianças e adolescentes, então a publicidade direta, ela é proibida, a educação digital, a responsabilidade das plataformas de forma mais efetiva, Então, como eu dizia aqui, a verificação etária, todo mundo também deve ter visto notícias, o Roblox, foi um dos primeiros aí a implantar a verificação etária, e as crianças, obviamente, já estavam tentando aí, de alguma forma, tentar burlar essa verificação, mas é responsabilidade das plataformas que ela ocorra de forma efetiva. E, como eu dizia, a lógica da segurança por padrão. Então, a privacidade ela é ativada desde o início, então, para desbloquear, que é preciso uma ação, então, é importante que isso seja efetivo. A publicidade abusiva, ela também foi considerada como um risco efetivo para as crianças,
e também a responsabilidade aí das plataformas de trazer aí a moderação de conteúdo e mecanismos de denúncia que devem ser também efetivos, né? O que muda, então? Essa necessidade de alfabetização digital da rede, ainda não sabemos exatamente como isso deve acontecer, mas há, inclusive, uma responsabilidade dos grandes provedores e das empresas de tecnologia que também promovam, né, formas de letramento digital, preservação das provas digitais, porque serão responsabilizados por isso, né? Uma atuação intersetorial, então há uma responsabilidade compartilhada, além de evitar, né, ou tentar evitar, né, a violência digital, que é, na verdade, uma violência geral para a criança, a orientação à família e os canais oficiais de denúncia, né? Como meu tempo é curto, deixo aqui também a indicação, né? Recentemente, eu e algumas colegas promovemos aí, né, o ECA Digital Comentado, com algumas, né, reflexões já sobre a nova norma. Agradeço demais a todos que me escutaram hoje e deixo aí, na verdade, uma pitadinha, né, de pontos aí do ECA Digital a serem refletidos por todos. E agradeço demais a oportunidade, professor Delton. Somos nós quem agradecemos. Somente um detalhe, qual é a editora? É a revista dos tribunais, a Thomson. Ótimo. Depois eu vou procurar. Agradeço. Pois não. Obrigada, professor. Nada, eu agradeço. Sim, é sempre um prazer. Agradeço, então, a sua apresentação e já fica aqui o convite para que você também continue a participar dos nossos próximos eventos. Muito obrigado, certeza. Um excelente dia. Igualmente. Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Let me see, Dr. Rishbat Gupta. Hope I pronounced well your name. Dr. Gupta is an assistant professor, School of Law, Renaissance University, Indoor, holding an LLM in Criminal Law, Renaissance University, and a BALLB from Indoor Institute of Law. Teaches constitutional law, criminal law, and civil procedure with a technology-driven interactive pedagogy, with the topic Constitutional Challenges of Automated Government Decision-Making. Dr. Richard, be welcome. You have 10 minutes for your lecture. The floor is yours. Hello, sir. Am I audible? Yes, very audible. Okay. Thank you and good day, Professor Delton and Professor George, for providing me this opportunity and this platform. And namaste everyone. I'm very delighted to speak on this World Congress. My today's topic is constitutional challenges of automated government decision making. So firstly, artificial intelligence is rapidly transforming the way governments function. We had seen this habit of across the world that many things are getting automated. Either it's shortlisting of the resumes, either it's traffic rules and implementation and enforcement. Everything has become very intelligent, and artificial intelligence is really a platform which improves a government's functioning. So across the world, public authorities are increasingly using these automated systems to make decisions, and these decisions can be regarding public welfare schemes related to taxation, immigration policies, even advanced policing, education systems, healthcare systems, recruitment systems, as I had highlighted earlier. So the primary objective of all using this artificial intelligence is simple. It is to make governance faster, more efficient, and more accurate. And that is where we develop our technologies since time. And this will and shall always be our objective of developing any technology. But what repercussions these technologies brings to us? So, however, while automation may improve the administrative efficiency in multiple platforms, it also raises an important constitutional question. That is, can decisions
affecting the rights and liberties of a citizen be left to an algorithm or to an automated system? So, governments existing to serve the people and the constitutional democracies, they require that every exercise of public power remains accountable, transparent, and fair. So, as artificial intelligence become part of the government decision making, constitutional principles become more important than ever. Now, we will understand how automated government decision making works. So, this automated government decision refers to a situation where a computer system or an AI algorithm assist or sometimes independently make administrative decisions that traditionally require human judgment. So these systems may be used in finding the eligibility of certain welfare schemes by various different government systems across the world. It can be used in tax assessment schemes. It can be used to recruit government employees, simple private employees in organized or unorganized sectors. It can be helped in allocating public resources. It can also be helped used in the help of in detecting financial frauds. It can be used in identifying the criminal suspects, like we had seen in multiple Hollywood movies as well, that there is a central system which holds the data of various different criminals, red corner notices that we can see. So, identification of these criminal suspects, predictive policing, that can be another subject where AI and integrated AI can be seen as a very helpful tool. So, such technologies promise greater speed and consistency. However, government decisions directly affect the constitutional rights of individuals. Therefore, efficiency alone cannot justify automation. Every governmental action must remain consistent with the constitutional values which have been established through various generations and the time to come. So there are certain constitutional principles which are at stake. The first constitutional concern is about the rule of law. One of the fundamental principles of any constitutional governance is that every exercise of public power must be based on law rather than arbitrary decision making. So, if an AI system reaches to a conclusion that neither the citizen nor the officials can explain, it becomes difficult to determine whether the decision was made lawfully or whether there was a judicial implication of mind behind it. Secondly, the constitutional democracy cannot function through any unexplained algorithms. So, citizens deserve to know why a governmental decision has been made. Secondly, the concern here about this constitutional principle is about equality before law. Most world constitutions, including the American and including the Constitution of India, guarantees equality before law. However, AI systems learn from historical data. And if a historical record reflects about certain social indiscrimination based on gender, caste, religion, ethnicity, or economic status, automated systems may unintentionally reproduce those inequalities. So instead of eliminating discrimination, AI may have a power of reinforcing existing social biases. So this directly challenges the constitutional commitment of equal treatment of each and every individual. The third challenge it poses to natural justice. Natural justice requires that every individual receives a fair hearing before adverse action has been taken against him. So every person should have an equal opportunity to present its case and challenge any intricacies of the decision. So if a government decision that is made entirely through an automated system without any meaningful human review, so the citizens may lose an opportunity to explain their circumstances. So justice cannot be achieved if individuals are denied the chance of being heard. Another important constitutional principle at stake is transparency. Many advanced AI models operate as what experts have described as black boxes. Even the officials use these systems may not fully understand how particular conclusions are reached. When government decisions become opaque, public trust declines. So, transparency is not merely desirable, it is the essential constitutional requirement for any democratic governance.
Finally, the other issue is about accountability. Suppose an AI system wrongly denies citizen a pension, a scholarship, a passport, immigration, or any welfare benefit. Who is the one who's responsible? Is it the software developer, or is it the government department who has deployed the software? Secondly, is it the public official who shall be held accountable, or the algorithm system which is being shortlisting as per the software developments? So, constitutional systems require accountability because every exercise of state power must ultimately be answerable to the people. So, technology cannot replace legal responsibilities cast towards the governments. So, if I talk about any practical example around the world, governments are already experimenting with AI powered decision makings. Several countries use automated systems to detect welfare frauds. Other use predictive algorithms in policing immigration policies. While these initiatives have improvised administrative efficiency in some situations, they have also generated legal controversies where citizens have challenged automated decisions for being inaccurate, discriminatory, and lacking transparency. So, these examples demonstrate that technological efficiency cannot alone guarantee constitutional legitimacy. The legitimacy of public decision making depends upon fairness, accountability, and respect for individual rights. If I talk about the Indian constitutional perspective, the Constitution of India provides a very strong framework for evaluating automated government decisions. Article 14 of the Indian Constitution guarantees equality before law and equal protection of laws against any state's arbitrary decisions. Secondly, Article 21 talks about the Supreme Court broadly talks about protection of life and personal liberty. It talks about dignity and fair procedural guarantees. So, in a landmark decision given in 2017 by the Indian Supreme Court in the case of Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India, the court has recognized privacy as a fundamental right and emphasized informational self discrimination. So these constitutional principles suggest that even when the government adopt advanced technologies, they must continue to respect the due process, fairness, transparency, and individual dignity. Technology cannot dilute constitutional guarantees. Rather, it must operate within the constitutional boundaries. So, as a governments are increasingly adopting these artificial intelligence models, life safeguards and evolving alongside the technological innovations. First, AI should support human decision makers rather than completely replacing them. Human oversight remains essential, particularly where the decisions affect constitutional rights. Secondly, government should ensure transparency by providing understandable explanations of the automated decisions. Citizens should know why a decision has been made and how it is affecting them. Thirdly and lastly, there should be an effective mechanism for appeal and review. So I thank you all for listening to me on this topic. Thank you. Thank you, Dr. Gupta, for delivering your lecture. And we count with your participation in our next congresses. Thank you so much. Thank you, Namaste sir. from Brazil. Namaste. Well, now I'm going to invite the next lecturer. I would call Dr. Let me see, Akanksha Goswami. Doctor, can you hear us? Dr. Akanksha Goswami, can you hear? Well, can you hear us?
Well, I think it's not possible. Okay, I'm going to call Dr. Zahtab. Let me try. Okay. Oh, that's fine now. Dr. Zahtab Ansari, be welcome. I'm going to read your curriculum. Let me check. Okay. Well, Dr. Zahtab Ansari Yabin is an associate professor, School of Legal Studies and Research in MGM University, Chapratapi, Sabdanjar, Nagar. Published couple of books, attended national, international conferences, has more than 40 publications with the topic Artificial Intelligence Shaping the Future of Legal Transformation. Dr. Zahtab, you have 10 minutes for your lecture. Be welcome once again. The floor is yours. Thank you, Dalton, sir. Nice to have this opportunity again with you to present my paper for today's conference. The title of my paper is How AI is Shaping the Future of Legal Transformation with special reference to India. Basically, we cannot deny the fact that AI is fundamentally transforming India's legal landscape by reshaping its legal education, judicial administration, legal practice, regulatory governance, and access to justice. The rapid growth of AI, machine learning, natural processing, natural language processing, and the predictive analytics has enabled the legal profession to transition from traditional to labor-intensive processes to technology-driven, data-informed legal services. While AI offers unprecedented opportunities for efficiency and innovation, at the same time, it is having significant legal, ethical, and constitutional challenges that require robust regulatory oversight. So, in this particular era, this particular AI is in legal research and knowledge management is providing the platform which are significantly reduce the time, which have significantly reduced the time required to locate the statutes, the precedents, the regulations, and the academic literature. Modern AI systems are having the potential of searching millions of legal documents within seconds, identify relevant precedents based on factual similarities, summarize lengthy judgments, and generate the legal briefs and research notes. It also helps in analyzing the judicial trends across different courts. Thus, India's legal professionals are increasingly using AI-assisted databases to conduct case law research more efficiently than traditional knowledge-based searches. AI is being used in judicial administration as well, because in India, the courts are facing one of the world's largest judicial backlogs. But at the same time, AI has came as a blessing in disguise. It has the potential to improve the court's administration via various systems such as intelligent case management, automated scheduling, case prioritization, digital filing systems, automated transcription of hearings, translation of court proceedings into regional languages, because India is a country wherein 22 languages are officially recognized. So it is very crucial to have the proceedings in regional languages as well. So Supreme Court has already adopted the initiatives such as SUAS, that is Supreme Court's Vidhi Link or Anuvad software for translating the judicial documents into different Indian languages. At the same time, the law firms are also using the AI technology for analyzing the contracts. The corporate law firms increasingly use this in the contract lifecycle management, such as for reviewing the contracts, for identifying the risk clauses, for detecting the inconsistencies, for suggesting modifications, and compare the agreements. At the same time, flag compliance issues.
So these contracts are basically used in mergers and acquisitions of various banks, likewise banking documentation, employment agreements, intellectual property licensing, government procurement contracts, which reduces the review time from several hours to few minutes. At the same time, we are having predictive analytics in litigation, wherein the machine learning algorithms can identify litigation patterns by analyzing the historical judgments. And AI is having a potentiality to estimate probability of success, average duration of litigation, likelihood of settlement, judicial tendencies, potential compensation. Although these predictions can't replace the judicial discretion, but at the same time, we cannot deny the fact that they assist the lawyers in strategic decision making. AI is helping in assessing to justice because it is one of the most transformative contributions which helps in improving the access to justice. The AI-powered legal chatbots are capable of explaining the legal rights, drafting legal notices, guiding litigants through procedures, assisting in filing complaints, and provide basic legal advice. So this is particularly very much valuable in rural India, where legal aid resources remain limited. The potential benefits are that it is providing affordable legal services, reducing legal literacy gap, and improving the access for marginalized communities, and making it faster to resolve the dispute. On the other hand, AI is making transformation even in the legal education. The law schools are increasingly integrating the AI into the educational landscape. Students are using AI for legal research, for drafting the memorials for moot court, for summarizing the case studies, for citation assistance, for moot court preparations, for comparative legal analysis. So thus, we can say that the future legal education is expected to emphasize on legal analytics, computational law, AI ethics, legal technology, digital evidence, and cyber law. At the same time, AI is being used in compliance and regulatory governance also. And because this particular landscape of regulatory compliance is very complex, so AI helps in assisting the organization by monitoring the regulatory changes, conducting compliance audits, detecting financial frauds, monitoring anti-money laundering compliance, ensuring data compliance, identifying insider trading patterns, and RegTech solutions powered by AI are becoming indispensable for financial institutions and corporations. Even in dispensing criminal justice, AI is proving to be very helpful. The technologies are being explored for digital evidence analysis, for facial recognition subject to legal safeguards, crime pattern analysis, cybercrime investigations, financial fraud detections, document authentication. However, concerns relating to algorithmic bias and due process necessitates cautious deployment. The AI is even used in online dispute resolution mechanisms for platforms which employ AI to facilitate mediation, suggest settlement, analyze the claims, and resolve the low-value commercial disputes. So ODR can reduce the cost and enhance the efficiency of dispute resolution. The government legal services are also utilizing AI in the various government departments for the purpose of policy drafting, legislative analysis, regulatory impact analysis, public grievance management, tax administration, welfare scheme monitoring, and thus AI is helping in by supporting evidence-based policy making and improving public service delivery. But at the same time, the challenges of AI while transforming the legal landscape are quite crucial. Despite its advantages, there are legal concerns relating to algorithmic bias, which affects the bail decisions, recruitment, credit allocation, predictive policing, and the legal risk assignment. At the same time, data protection and privacy issues remain as it is because AI relies on large data sets and there is concern about personal data misuse, surveillance, consent, data security, confidentiality, etc. Because the implementation of India's data protection framework places significant responsibilities on organizations processing the data.
There is another challenge relating to accountability. Certain questions remain unanswered, such as whether when AI generated legal advice, if it proves to be incorrect, whether it will be the lawyer who will be liable, or will it be the software which has been developed, or the software developer will be liable, or whether the client will be responsible for relying on AI output. So these issues require clearer legal standards. At the same time, the fact cannot be denied that generative AI systems are capable of producing inaccurate or fabricated legal citations. That emphasizes that there is necessity of human verification before relying on AI-generated contents. At the same time, cyber security risks are there. We are having AI-powered legal databases and digital code, but they can be subject to cyber attacks and require robust security mechanism. At the same time, the constitutional and ethical considerations are also there, because the deployment of AI in legal sector must align with the constitutional values such as equality before law, freedom of speech and expression, and right to life and personal liberty, encompassing privacy and due process. Thus, AI in law should adhere to the principle of transparency, explainability, fairness, non-discrimination, human oversight, and accountability, because this will help to ensure that technological innovation complements rather than undermines the rule of law. So as far as future prospects are concerned, AI is likely to transform India's legal education system or legal ecosystem through AI-powered virtual courts, intelligent judicial support systems, multilingual legal assistants, automated compliance platform, smart contract integrated with blockchain, AI-assisted legal drafting, predictive analytics, expansion of ODR, and personalized legal services for citizens and business. Rather than replacing legal profession, AI is expected to augment the capabilities, allowing the lawyers as well as judges to focus on complex reasoning, advocacy, and ethical judgment. So in conclusion, I would like to say AI is driving a paradigm shift in India's legal system by enhancing the research, judiciary, compliance, legal education, and access to justice. Though it offers significant opportunities for modernizing the legal institutions and improve service delivery, its adoption must be accompanied with strong legal safeguards, ethical concerns, transparency, and human oversight. So the future of legal transformation in India will depend on balancing technological innovation with constitutional principles, ensuring that AI serves as a tool to strengthen justice, protect fundamental rights, and uphold the rule of law. Thank you. You're welcome, Dr. Zartab, for your lecture. We do thank you. And we count with your participation in our next congresses. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Well, now I would like to call Dr. Akanksha. Dr. Akanksha Goswami. Can you hear us? Well, I'll try later on. Agora, yo me voy a llamar el Dr. Camilo Cantero. Dr. Camilo Cantero, ¿nos escucha? Doctor Camilo Cantero, del Paraguay, ¿nos escucha? Sí, doctor, discúlpame, estoy acá con mi cámara apagada. Bueno, ahora sí. Discúlpame, No, doctor. Bienvenido. Yo me voy a leer su currículum. Gracias, doctor. Un momento, un rato. Doctor Camilo. El doctor Camilo Javier Cantero Cabrera es magistrado del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la República del Paraguay.
doctor em Ciências Jurídicas, Sociais e Políticas, docente universitário de grado e pós-grado, conferencista internacional, escritor e investigador, com o tema La Inteligencia Artificial y la Humanización de la Justicia. Desafíos para la argumentación judicial, la protección de los derechos fundamentales y la independencia del juez. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. Bienvenido, la palabra es tuya. Muchas gracias, apreciado y distinguido doctor Dayton Ribeiro. Siempre es un gran honor compartir contigo este espacio académico. Igualmente al doctor Jorge Enrique Torres Manrique. La inteligencia artificial y la humanización de la justicia es el tema que quiero hoy compartir con todos los distinguidos componentes de esta platea. Paraguay, obviamente en el transcurso de su vida institucional, vino transformándose y ganando una institucionalidad sumamente interesante. Ello, obviamente, dentro del sistema republicano ha alcanzado al Poder Judicial. Y cada vez hay mayores desafíos. Entonces, en una carrera de 20 años que tengo el honor de realizar dentro de la estructura del Estado, deseo compartir cierta reflexión y pensamiento desde la convicción no solamente jurídica, sino también filosófica. Que el derecho, antes que el sistema de normas, es una gramática de la dignidad humana. Esa es la consideración y ese es el punto que quiero compartir con todos ustedes. El título de la exposición, que muy bien lo anunció el querido y respetado amigo Dayton, contiene una palabra que pretendo subrayar desde el inicio: la humanización. Y no estamos hablando solamente de la innovación, ni de eficiencia, ni de la modernización, categorías todas legítimas pero insuficientes. Hablamos de humanización, porque el verdadero desafío que la inteligencia artificial plantea al derecho no es tecnológico, es antropológico. Es antropológico. Durante más de un siglo, buena parte de nuestra tradición romano-germánica edificó la legitimidad del juez sobre la jerarquía del órgano que decide. El positivismo normativista de raíz kelseniana nos enseñó a mirar la validez de la sentencia hacia arriba, hacia la norma que la habilita. Pero esa arquitectura, a la luz de los acontecimientos de hoy, ha sido desplazada. Hoy la legitimidad de la función jurisdiccional no reposa en quien decide, sino en cómo decide, en la calidad discursiva de su motivación, en la capacidad del juez de exhibir las razones que sostienen su fallo ante la comunidad jurídica que la controla. Es la figura que en mi propio trabajo he llamado el juez argumentador. Y es precisamente esa figura la que hoy se encuentra interpelada por el algoritmo. Permítanme ser preciso con la tesis que defiendo. La inteligencia artificial puede legítimamente servir a la justicia, pero solo bajo 3 condiciones no negociables. La primera de ellas es el principio de la no regresión. Ningún sistema algorítmico puede rebajar el estándar de motivación racional que nuestras propias culturas jurídicas han conquistado con esfuerzo centenario. Los principios de identidad, de no contradicción y de razón suficiente que la doctrina procesal de Couture, Alvarado Belloso, Palacio y la teoría de la argumentación de Alexis nos han legado. No son adorno académico, son el límite infranqueable frente a la opacidad. Una decisión que no puede explicarse, sencillamente no puede motivarse. Y lo que no puede motivarse en el paradigma constitucional contemporáneo no puede ser válido. La segunda condición es la reserva humana de la decisión final. El llamado human in the loop no es una fórmula de compromiso diplomático entre entusiastas y escépticos de la tecnología.
es una exigencia de dignidad. La persona que comparece ante un tribunal tiene derecho a ser juzgada por otra conciencia capaz de comprender su sufrimiento, su circunstancia, su humanidad irreductible a datos. El algoritmo puede calcular, ponderar, humanizar y decidir siguen siendo, por razones de seguridad y de orden, oficio insustituible del magistrado. Es decir, el algoritmo puede calcular datos, ponderar, humanizar y decidir siguen siendo, por razones de seguridad y de orden, oficio insustituible del magistrado. La tercera y última condición que quiero compartir con ustedes hoy es la subordinación a los derechos fundamentales como parámetro de control. Paraguay, en ese sentido, ha dado un paso normativo relevante a través de la resolución número 12.677 de marzo de este año, del 2026, abril, mayo, junio, julio, hace 4 meses, desarrollada en cooperación con la Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo, que consagra precisamente estos 3 principios: no regresión, humano en el bucle y transparencia con corrección de sesgos, como estándares para el uso de los sistemas de inteligencia artificial en sede judicial. No se trata de una rareza paraguaya, es la expresión de un consenso que ya recorre Colombia, Argentina, Costa Rica y que dialoga con la recomendación de ética de la inteligencia artificial de UNESCO de 2021. Y quiero detenerme particularmente en la independencia del juez, porque es aquí donde percibo el riesgo más sutil. No me refiero a la independencia frente a poderes externos, tema clásico de nuestra disciplina, sino a una amenaza nueva, la independencia frente a la nueva herramienta, a la propia herramienta. Un juez que delega su razonamiento en un sistema que no comprende, que acepta sugerencias algorítmicas sin someterlas al tamiz de su propia conciencia jurídica, no está siendo eficiente, está abdicando de la función que la Constitución le confía. La independencia judicial en la era del algoritmo exige una nueva forma de vigilancia epistémica, la de un juez que use la herramienta sin ser usado por ella. Esto reclama, a mi juicio, una formación judicial de doble naturaleza: el fortalecimiento de la teoría de la argumentación jurídica, por un lado, y la alfabetización digital indispensable para comprender los riesgos de opacidad, alucinación y sesgo algorítmico, por el otro. Sin ese doble saber, la gobernanza del algoritmo será retórica, será vacía. Permítanme cerrar con una convicción que nace tanto de información integral como igualmente de mi oficio de juzgador. La gobernanza del algoritmo no es, en el fondo, un problema técnico. Es una prolongación de un problema antiquísimo, el de la motivación como un respeto, como un acto de respeto hacia el otro. Motivar una sentencia es explicarle a un ser humano, en términos que pueda comprender, por qué su vida, su libertad o su patrimonio han sido tocados por el poder del Estado. Ninguna máquina puede asumir esa responsabilidad moral en nuestro lugar, porque ninguna máquina decide, ninguna máquina responde en el sentido más hondo de la palabra, no rinde cuentas de su conciencia, porque no la tiene. La inteligencia artificial correctamente subordinada a la dignidad humana no será el fin del juez. Será, si sabemos gobernarla con sabiduría jurídica y con humildad ética, el instrumento de una justicia más ágil, pero jamás más humana, pero jamás menos humana. Con este pensamiento quiero terminar mi participación el día de hoy, mi apreciado doctor Dayton, siempre siendo una gran satisfacción poder compartir con todos ustedes este tipo de encuentros tan importantes, tan interesantes y tan constructivos para una sociedad, para la sociedad actual. De la República del Paraguay, muchísimas gracias, mi apreciado hermano Dayton Ribeiro de Brasil.
Muchas gracias, apreciado Dr. Camilo del Paraguay. Y es siempre un placer escuchar el amigo. Muchísimas gracias. El placer es mío. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Ahora, now I am going to call Dr. Akanksha Goswami. Doctor, can you hear us? Dr. Akanksha from India. Oh, okay. Be welcome, Dr. Akanksha. I'm going to read your curriculum. Let me see. Okay. Dr. Akanksha Goswami, I hope I pronounced well your name, is an assistant professor at Renaissance University, specializing in victimology and criminology, with the topic AI-enabled restorative justice, AI as the protector. Doctor, you have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Be welcome. Thank you so much. It was lovely hearing my introduction from you, sir. All right, so I'll start, since we have limited time, I'll start my topic. So my topic is AI-enabled restorative justice, artificial intelligence as a protector of victim rights and human dignity in India. So first of all, I would like to greet everyone who all are here listening. They are contributing every minute of theirs. So good evening, respected chair, distinguished guest, learned academicians, researchers, and my fellow participants. So before starting, we'll just discuss a little about justice. So justice has long been understood as the punishment of the offender. As we all know, courts determine guilt, impose sentences, and uphold the rule of law. Yet, one very important question continues to challenge every legal system, which is, does punishment alone heal the victim? So before we discuss further on this particular question, let me discuss a little about what exactly restorative justice is, which is the main topic. So restorative justice is based on a very simple yet very profound idea, which is crime is not merely a violation of law. It is also a violation of people and their relationships. Unlike the traditional criminal justice system, which primarily focus on determining guilt and punishment, restorative justice seeks to answer some set of questions, which are: who has been harmed? What are the needs of the victim? Who has the responsibility to repair the harm? Which is very, very important. So the victim is no longer treated merely as a witness for the prosecution, but as an individual whose pain deserves recognition and whose recovery deserves institutional support. Now coming to the question which we have left unsolved, does punishment alone heal the victim? Which is very important. So victim, exactly who is a victim? So victim is a person who has suffered injury. It can be a physical injury, it can be emotional injury, the trauma, the financial losses, the social humiliation, and so many things which we can't even describe by words, or we cannot even write or pen down, right? So the victim is a person who often carries the wounds that no sentence can erase. While the offender leaves the courtroom after the conviction, the victim frequently continues to live with fear, anxiety, loss of dignity, and a disrupted life. This realization has gradually transformed the criminal jurisprudence across the world. Justice is no longer viewed merely as a retribution. It is increasingly understood as a process of restoring the human dignity, rebuilding the relationships, wherever it is possible, and helping victims recover from the trauma, which is very, very important. So this whole philosophy is known as restorative justice. So today, also, if we see presently, another transformation is taking place. Artificial intelligence is entering the courtrooms,
which I believe is important. Police investigations are being done by using this AI. Legal research is being done. Public administration, somewhere is also, getting handled through this AI. So the discussion generally revolves around whether AI will replace the judges or lawyers. So I believe the question is wrong. The real question which can be posed can be, can artificial intelligence become a protector of victim rather than merely a technological tool? So this whole discussion argues that AI should not replace the compassion, rather it should strengthen it. AI should not replace the human judgment. It should enhance the access to the justice. And very importantly, most importantly, AI should become an instrument that enables restorative justice by ensuring that no victim is forgotten. Now, coming to the Indian perspective, why India needs AI-enabled restorative justice, which is again an important question. So, in India, India witnesses millions and millions of criminal cases every year. So, despite progressive legal reforms, victim continues to face numerous practical challenges. Many victims do struggle to understand the whole lengthy legal procedure. They repeatedly visit police stations, they repeatedly visit the courts without receiving any timely updates. So compensation claims remain pending for months to months, and then year also passes by. So victim often feel ignored. Victim often feel like that even after registering the FIR and doing every possible thing, they are not getting what they actually deserve. So the criminal justice process itself can become another source of trauma. Technology cannot erase the suffering, but it can actually significantly reduce the unnecessary hardship created by procedural delays. So this is where the AI can make a meaningful difference. Now, if we discuss about AI as a protector, which is beyond automation, AI should never be viewed merely as software that processes information faster. In restorative justice, if we talk about, AI can become a silent protector that ensures victims receive timely information, meaningful assistance, and continuous institutional support. Its purpose is not to replace the human empathy, which cannot be done because we human are the one who actually creates the different software. So no one can replace the human empathy, but to ensure that empathy is delivered more effectively, this introduction of AI in the restorative justice becomes very important. So there are some practical applications also. If we talk about the artificial intelligence in victim-centric justice, the first one can be imagine if we imagine a victim, he has been suffered late at night maybe. So instead of waiting until for office hours to the offices to should be open for the sunrise and all, an AI enabled legal assistant could immediately explain the next procedural steps which he can take in a very simple language, that what can be done. The AI can provide the information regarding the legal rights, identify the nearby legal aid services, and offer whatever emergency context it can give. So that is where the first importance of AI can be felt. The second can be trauma-informed AI communication, whereby the victims often hesitate to narrate painful experiences again and again, which often happens because when you happen to meet a police officer, then you happen to meet the another person, then to the court and all. So the victim often hesitate to narrate the painful experiences repeatedly before different authorities. So AI systems, if designed in a proper way, may carefully collect all information while minimizing the repeated questioning. So this can also be a benefit. Then comes AI assisted victim compensation, in which India has actually established the victim compensation mechanisms, yet delays remain common. So AI can automatically identify the eligible cases, verify required documentation, notify the authorities regarding pending applications, and then remind the officials as well that following applications are pending, and then you can work on it. Then comes yet another advantage: risk assessment and victim protection. So
in the cases which involve domestic violence, in the cases which involve stalking, trafficking, repeat offender. So AI can analyze patterns of previous incidents and generate early warning indicators for the authorities. Language accessibility. So as we are all aware that India is a very linguistic diversity country, which it often has various languages, and this barrier is very common here. So AI powered translation can help, and speech technologies can also enhance the whole process. Then mental health support can also be done. Healing extends beyond the court judgments. AI supported counseling platform can provide immediate emotional guidance, connect victims with the professional counselors, and monitor recovery through voluntary follow-up interactions. So this is how AI, I think I'm done with the time now. So this is how the AI, works, and restorative justice can be cured, or it can be delivered more if we introduce the artificial intelligence, and we work the whole technology and the human strength. If combined together, then the victims can be benefited more. So this, I believe, is done from my side. Thank you very much, Dr. Akanksha, for your delivering your lecture. And we'd like to renew our invitation for you to join us in our next congresses. Thank you very much. Obliged. Namaste. Thank you. Namaste. Well, now I'm going to call Dr. Elena Boscovich. Dr. Elena, can you hear us? Dr. Elena Boscovich from Serbia. I see that your components, they are not connected. Please, you have to leave the room and return the room with the connection with your video and audio. Is it possible? Dr. Elena Boscovich? Please try to leave the virtual room. And yes, now it's possible. Okay, be welcome, Dr. Elena Boscovich. I'm going to read your curriculum. Dr. Elena Boscovich is academician of IRASA, professor, PhD, advisor of President Belgrade Metropolitan University, full professor, director of the Research Center IRASA, Belgrade, Republic of Serbia, with the topic Adjusting Legal and Ethical Challenges Applying Artificial Intelligence. Dear Dr. Elena, be welcome once again. You have 10 minutes for your lecture. The floor is yours. Thank you very much, respected and dear professor. Hello to everyone, respected and dear ladies and gentlemen, excellencies, university professors, scientists, colleagues, friends, students, guests. I greet you all warmly from the Republic of Serbia, from Belgrade Metropolitan University. I owe special gratitude for the invitation of the estimate Professor Dr. Dayton Ribeiro, Brazil General Organizer, member and co-organizer of the World Congress Artificial Intelligence as a factor in the transformation of law challenges and issue. Representative of the ITA University and Professor Dr. Jorge Isaac Torres, Manrique, President of the General Organization and the President
of the Interdisciplinary School of Fundamental Rights. My topic today, adjusting legal and ethical challenges applying artificial intelligence. Technology is an integral part of social life. The widespread use of computers and the development of information and communication technologies have made people depend on this technology in many ways. The development in information technology attracts the attention of the international community as much as the individual and affect thus society as well. In particular, the tool in methods they are created by using computer have created cyber and life in addition to the real world. And this area has begun to provide significant benefits and facility in the daily lives of individuals and communities. Modern society was contemporaries. Is critically dependent on information as a strategic resources and on information and communication technology, which is used to transmit, process, and exchange it. Information has become increasingly important for national security in general, both in peace and conflict. Information and communication technology has also created a new environment, cyberspace, which includes residents of any part of the world, all age groups and social classes, an increasing number of information infrastructure connect individual organizations in other segments of society. Threats to become global, technological, multifaceted, and increasingly numerous. Threats come from individual or group motivated by different interests, military, religious, personal, political, economics, etc. Attack increasingly malicious, better coordinated, and more satisfactory. Is very interesting. The role of state relationship for internationality wrongly acting very difficult to apply in cyber security law. Ethical process is very interesting. The relationship between security and human rights in cyberspace is complex and interdependent, as cybersecurity is necessary to protect rights like privacy and freedom of expression online, but cybersecurity measures can also infringe upon this right, not property balance. Areas of interconnection, privacy, freedom expression, access to information, safety, the need for balance, rights, respected approach, transparency, harmonization. My conclusion, the future trajectory of international law will depend largely on capacity to regulate new technology and ensure accumulative, even in spheres where boundaries are blurred and consequences are deeply felt. The dynamic of international relations among major powers, particularly the United States, China, and Russia, and significantly shaping in legal and political development of cyberspace, while Western national
advocate for the explanation of existing norm, the status quo approach. China and Russia seek to establish entirely new regulation that protect digital sovereignty and law. Is interesting if both the international consensus of the implementation and advancement of norm cybersecurity remain extreme low ethical problem. My talk examined both the ethical challenges and opportunity that artificial intelligence create in legal service. Currently, the use of artificial intelligence in various areas of legal practice, such as legal reasoning, contract analysis, and predictive analytic, has brought with a variety of possibility scenarios, including enormous benefits, ethical consideration, and the following legal professional must implement this tool with a vision of fairness and accountability. Artificial intelligence software used in legal queries, contract analysis, and predictive analytic is a powerful tool and has enormous potential for efficiency and accuracy on legal work, especially law, justice. However, the like approach, check, and the balance can allow this tool to reinforce bias, reduce transparency, or break down ethical principle, which weakness trust in the legal system. Some of the necessary advance and challenges include the development of this flexible standard that closely track technological advance and are cost-effective always up to date. Future direction, for example, include the development of adaptive frameworks on guidelines that remain aligned with technological advance and remain up to date. Future directions, challenges related to the technology that drives progress include flexible guidelines framework that are designed to evolve its development in that technology sector move forward. This can be achieved by freedom of maneuver within criteria from work. Law is very important for artificial intelligence and information technology in the world. Thank you very much. Thank you very much for your invitation. Thank you very much. Best regards to your Yelena. Please. Thank you. Thank you, Dr. Elena, for your lecture. Always a great pleasure to listen. And I would like to give my greetings from Brazil to Serbia. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. Serbia have not application law in artificial intelligence. No. My university have implementation artificial intelligence in university faculty is etc. Thank you very much. Okay. Thank you, doctor. Have a nice evening. Thank you, doctor. Well, now, agora eu vou chamar o Dr. Luiz Antônio da Silva Bittencourt. Pode nos ouvir? Olá, bom dia. Bom dia.
Muito bem, Eu professor. vou ler, então, aqui o seu currículo, apenas uma breve introdução. O Dr. Luiz Antônio da Silva Bittencourt, ele é pós-doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com a supervisão do professor doutor Ingo Wolfgang Sarlet e do professor doutor Gilberto Sturmer, com o projeto de pesquisa Constituição, Mudanças Climáticas e Relações de Trabalho na Contemporaneidade, com bolsa CAPES do Programa Institucional de Pós-Doutorado PIPD de 12 de 2024 a 11 de 2027, com o tema Inteligência Artificial versus Inteligência Humana, uma ponderação necessária no uso da inteligência artificial em processos judiciais. Doutor Luiz Antônio, você dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. A palavra é sua. Bem-vindo. Muito bom dia, professor Derilton. Bom dia a todos que nos acompanham neste importante congresso. Buenos dias a todos os que nos acompanham neste muito importante congresso. Eu quero começar fazendo um agradecimento muito especial à organização deste Congresso Mundial, um agradecimento à invitação para compartilhar um pouco de conhecimento sobre um tema muito, muito importante nos dias atuais, que é justamente o uso da inteligência artificial no direito. E para falar sobre o uso da inteligência artificial no direito em Brasil, eu creio que é um tema, é uma proposta muito cara para mim, porque a cada dia que se passa, eu tenho pensado, a inteligência artificial hará uma substituição da inteligência humana, as consequências do uso da inteligência artificial, o uso não pode dizer indiscriminado, mas as consequências do uso da inteligência artificial em la inteligência humana em los processos judiciais. Então, atualmente eu estou dedicando um pouco de tempo para fazer uma investigação sobre e tendo como fundamento a proposta dela que temos hoje, desde de 2021, que é justamente da sociedade 5.0, que é justamente uma proposta em que nos chama para repensar justamente a relação entre trabalhador e tecnologia. E, para mim, a proposta principal é justamente a centralidade humana. Então, como vamos pensar hoje? É o uso da inteligência artificial em los processos judiciais, e sempre tendo em conta que o direito é uma ciência social que trabalha, que involucra pessoas. Então, a cada processo judicial que temos, a cada juzgado, a cada resolução, o judiciário está trazendo uma decisão sobre pessoas, sobre direito, sobre a vida das pessoas. Então, a importância de pensar hasta que ponto o uso da inteligência artificial vai substituir a inteligência humana. Em que sentido que eu planteio esta pergunta? É no sentido de que, mira, o direito não pode excusar, não pode olvidar de que trabalha com seres humanos, com pessoas que têm dignidade em sua dimensão constitutiva. E, por lo tanto,
a partir desta premissa de que o direito trabalha com pessoas, as resoluções finais de um juzgado são sobre pessoas, e, por lo tanto, então, a ponderação no uso de la inteligência artificial, e por aqui eu estou falando sobre, não sobre o uso, por exemplo, da inteligência artificial por parte dos advogados, porque é uma realidade que está para nós firme, e eu creio que não é possível cambiar essa realidade, porque é um instrumento muito importante e que também ajuda muito a mirar uma demanda de uma forma mais ampla. Pero a questão é, e o grande problema que eu vejo é justamente o judiciário, o uso da inteligência artificial por el judiciário, quando vas a ser ou quando vas chegar em uma resolução definitiva, porque mira, o direito, como eu estou sempre enfatizando, o direito trabalha com pessoas que têm sentimentos, que têm problemas, que têm sua vida. Então, as pessoas que chegam ao judiciário com uma demanda, espera do judiciário a justiça. E a justiça não é só uma, como posso dizer, não é só uma dizer, a legislação se aplica a la demanda que foi submetida ao judiciário, não? A dimensão humana também tem que fazer parte. Por exemplo, em um juzgado, há a necessidade de escutar de algum testigo, 1, 2 ou 3. Então, mira, quando eu tenho a proposta de dizer inteligência artificial versus inteligência humana, o que quero e busco plantear é justamente que é necessário usar a inteligência artificial por parte de los juízes, de los magistrados, de uma forma mais humana, compreendendo que, como a proposta da sociedade 5.0, humanização da tecnologia, compreender que em cada juzgado se juzga pessoas, seja o direito penal, o direito civil, o direito administrativo, sempre estão involucrados pessoas. Então, a sensibilidade que o direito exige, porque quando eu falo da sensibilidade, eu estou dizendo que quando eu estou fazendo a análise de uma demanda, eu tenho que mirar pessoas, a resolução é sobre pessoas. Então, esta sensibilidade, os magistrados não podem perder. E a inteligência artificial não tem essa sensibilidade. A inteligência artificial é muito técnica. Mira, analisa um documento, os documentos que foram submetidos em um processo judicial e faz uma análise da conformação entre o que foi aprovado e a legislação. Então, é como pode dizer, é como uma fórmula de uma ciência exata. Então, eu aplico uma fórmula e ao final eu tenho um resultado. E para o direito não é uma ciência exata. Então, quando eu me proposto da necessária ponderação do uso da inteligência nos processos judiciais, é nesse sentido de que é uma ferramenta muito, muito importante na atualidade para nós, para os advogados. Eu, como advogado, também é necessário. E no judiciário, sim, é importante o uso, porque, por exemplo, em Brasil, se há hoje o uso da inteligência artificial em 62 tribunais, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. E também, por exemplo, há mapeamento hoje, a proposta de
de mapeamento de mais de 140 iniciativas de implementação de inteligência artificial em los tribunales em Brasil. Pero são iniciativas interessantes, eu vou dizer, é interessante, sim, por supuesto, pero el derecho, el dia que el derecho, e quando nós somos que dedicamos um tempo para investigar sobre o direito, sobre a aplicação do direito, sobre sua dimensão humana, sobre como maximizar a justiça, como chegar, como a justiça pode chegar a todas as pessoas, não podemos olvidar que o direito é uma ciência social, pero é uma ciência social que trabalha com pessoas, com seres humanos, que tem com cada um alegrias, as tristezas, os anseios. Então, meu tempo está cerrando, professor. Vou fazer a conclusão. Mira, ao final, o que quero será com minha intervenção é que a inteligência artificial é muito importante, pero a inteligência humana que carrega consigo esta dimensão tão própria dela consciência, dela subjetividade, dela alteridade, não vai ser substituída. Eu creio que jamais vai ser substituída. Então, muitas graças pela invitação. Enhorabuena desse congresso muito importante para nós outros. Muito obrigado, Dr. Luiz Antônio, pela sua apresentação dentro do tempo regimental. Agradeço aí a sua disponibilidade e é sempre um prazer tê-lo conosco nos nossos congressos. Você sempre será muito bem-vindo. Muito obrigado, um excelente dia. Muito obrigado, um excelente dia a todos. Até mais. Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Georgia Vasudeva from India. Greetings from Brazil. Namaste. And I'm going to read your curriculum. Dr. Georgia Vasudeva is an associate professor, Department of Political Science, Shahid Captain Vikram Batra, Government College, Palampur, Himachal Pradesh, India, with the topic Artificial Intelligence and Democratic Governance, Legal and Political Challenges. Dr. Georgia, you have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Be welcome. Thank you so much. I hope I am audible. Yes, now you are audible. Yeah, I hope I am audible. Yes, Thank audible. you. Thank you so much. My lovely friend, Professor Dr. Dalton, thank you so much for sharing this opportunity with me. And my today's topic is artificial intelligence and democratic governance, legal and political challenges. I have taken this topic just because of its correlate with my subject. That's why I have chosen this topic. So, what is AI transforms to government? And what are their opportunities and risks? And can AI strengthen democracy? Such kind of question I have discovered in this research. So, AI in democratic governance. We have in democracy, we know that it's a government by the people, for the people. And in governance, we can know that democracy words origin from the Greek language, from the two words demos and kritia.
and both words shows the people, and governance shows the good governance. So with democracy, we know that it's the government of people. So in which places we can use AI in democratic governance? There is public services, like if I will give the example of India, we can say HAS, IAS, IPS. In such kind of public services, now everything is roll numbers are generated through online mode. Then we can create we can fill the form, and now AI is given the advantage. We earlier, if anyone wants to study public service for public services, they have to buy lots of books. But nowadays, with the help of AI, every matter is available. We can do depth study of any topic. So AI is really giving us the motivation to study more, and it creating the level of democratic governance more and more. There are smart cities also in judiciary. We are using AI. Even in elections, we are using AI. AI enhances, I must say, AI enhances efficiency across public institutions and civic services. Legal safeguards ensures responsible algorithmic decision making. Citizen participation remains central to democratic governance. It all depends upon the AI. In democratic principles, we always talk about rule of law, transparency, accountability, participation, equality, such kind of principles we think when we are talking about the democratic principles. And democratic values provide the normative foundation. बंद करो इसको. Normative foundation for AI governance. Transparency and accountability strengthen institutional legitimacy. Equal protection of rights must guide technological deployment. So, if we are talking about principles, there is a rule of law. There is no discrimination on the name of caste, class, region, religion. All are equal. If we are talking about the rule of law, there is complete transparency. Every person can contribute his or her participation during elections. So there are some legal challenges also. There are privacy is the most legal challenge. AI can harm the privacy, surveillance, liability. Who will take the liability? Cybersecurity is the most important legal challenge, and data governance should we know. Comprehensive legal frameworks reduce risks associated with AI systems. Privacy and cybersecurity required continuous regulatory oversight. Clear liability mechanisms improve public confidence in AI. So we have legal challenges also. Now I will talk about the political challenges. Deep fakes, misinformation, bias, polarization, and trust. These are some political challenges. Political system face growing challenges from AI-enabled manipulation. Evidence-based regulation can reduce
polarization, and misinformation. Electoral fairness depends on trustworthy digital ecosystems. So these are some political challenges also. Now I will discuss about the AI and elections. There are micro-targetings, bots, fake news, electoral integrity. These are some connection of AI with elections. Election integrity requires oversight of automatic influence operations. Transparent AI practices protect voters. Informed decision making, human supervision remains essential in electoral technologies. These are some issues. So, AI, human rights, and ethics. So, I have some points related to this, such kind of fairness, explainability, human oversight, non-discrimination. I have discussed this point twice in my previous slides also. Ethical AI must respect fundamental human rights and dignity. Explainability improves accountability and public acceptance. International principles support responsible AI implementation. So, what is the global framework for this? UNESCO has AI ethics, OECD AI principles shows EU AI Act. So, global frameworks promotes harmonized standards for trustworthy AI. Only, I must mention again, only for trustworthy AI and international cooperation facilities responsible technological innovations. Shared principles strengthen democratic digital governance. So, what is the India's approach? What is the India's AI mission? What is the digital India? India combines digital innovation with emerging AI regulation. National initiatives encourage responsible and inclusive AI adoption. Future reforms may further strengthen democratic governance. So, what are the policies recommendation? There are AI law, regulators, transparency, cybersecurity, and public participation. Policy reforms should integrate ethics, transparency, and oversight. Independent regulation enhances accountability and public trust also. Inclusive governance supports sustainable AI development. So, what will be the future outlook? Human-centered AI should complement democratic institutions. Ethical governance will shape future technological progress. Long-term resilience depends on accountability and public trust. This is the most important thing. So, in conclusion, AI should support democratic values through ethical, transparent, and accountable governance. So, that's all for my presentation. Thank you so much, George sir and Deliton sir, Dr. Professor Deliton, for sharing this wonderful opportunity with me. Thank you so much. Thank you, dear Dr. Georgia Vasudeva, for your lecture, and always a great pleasure to listen. Greetings from Brazil. Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Mohammed Savidar Badi from Pakistan. Be welcome, doctor. I'm going to read briefly your curriculum. Seasoned YELT expert with 32 years
teaching and training experience marked by significant contributions to academia. He is an internationally recognized academician with expertise in educational research, development, education, and health, with the topic Digital Evidence in the Age of Deepfakes and Artificial Intelligence. Dr. Muhammad B., welcome. You have 10 minutes for your lecture. The floor is yours. Thank you very much, doctor. Can you hear me? Yes, very audible. So nice of you. I'm just going to share my screen. Okay. Yes. Not visible yet. Okay, just a minute. Not yet. So just a minute. It is taking time to upload. Yes, no problems. Not yet. It is processing, sir. Yes. Here I am seeing. I don't know what problem is over here. Can you send me your email? No, it's not uploaded. No, I can't see. Just a minute, sir. Not yet. So just trying. This is for the last time. If I could not, then I shall present it myself. Because it's not visible. If it's possible, you can present your lecture. Okay. Just a minute, sir. Okay, sir, can you invite someone else? I shall present after him. Okay? Okay, I will call the next lecture, and then I'll call you again. Yeah. Well, I have a special request from the organizing presidency, and I would like to invite Dr. Marcia Piazza
for your lecture, Dr. Márcia Piazza. Yes, eu posso vê-la agora, sim. Doutora Márcia, nos ouve? Doutora Márcia, pode nos ouvir? Doutora Márcia, vejo que ela tem alguns problemas, então vou estar chamando o próximo palestrante. Doutora Márcia Piazza, nos ouve? Doutora Márcia? Pode nos ouvir? Bom, então eu vou chamar o próximo palestrante. I would like to call Dr. Ishika Gupta. Dr. Ishika Gupta, can you hear us? Dr. Ishika Gupta. Dr. Ishika Gupta from India. Can you listen? Well, so let me try another lecturer. Well, I would like to invite Dr. Rina Williams. Doctor, can you hear us? I can hear you. Am I audible? Yes, very audible. Thank you so much. I'm going to read your curriculum. Well, let me see. Dr. Vasanti Rina Williams is professor and research supervisor with a distinguished academia, research, and administration career spanning over 3 decades, actively associated with professional organizations. With the topic Management of AI-driven legal transformation, a case study analysis of SUPAS and SUVAS, a management perspective from India. Dr. Vasanti, you have 10 minutes for your lecture. Be welcome once again. The floor is yours. Firstly, I congratulate for organizing another World Congress, and I must thank Professor Dilton Brazil and also Professor Jorge Torres for the opportunity to share my views. Thank you so much. Being a law graduate and a management graduate, I will discuss management of AI-driven legal transformation, a case study analysis of 2 softwares, that is SUPAS and SUVAS, from the management perspective in India. So we all know that artificial intelligence is transforming industries worldwide, and the legal sector is no exception. We have AI in the legal system as well. And conventionally, courts have relied heavily on manual processes, extensive paperwork, and time-consuming legal research. In India, where courts face significant case backlogs, AI is increasingly being viewed as a tool to improve efficiency and access to justice. Just like a previous speaker from India spoke about how it can save time and reduce the cases, number of cases, pending cases. So the Supreme Court has adopted 2 main AI initiatives. One is SUPAS, that is the full form. It's an acronym for Supreme Court Portal for Assistance in Court Efficiency, and SUVAS, that is Supreme Court Vidik Anuvad software. So these are the 2 softwares that I'll be discussing upon. These systems demonstrate how technology can support judicial administration while preserving the human decision-making authority. Now, why AI in the judiciary
could be a question. So focusing on the Indian judiciary, India's judicial system handles millions of pending cases, creating challenges in ensuring timely justice delivery. So managing large volumes of legal documents, judgments, the precedents, and multilingual records, it places such a lot of significant pressure on the judicial resources. So AI has emerged as a strategic management tool to address these operational inefficiencies. However, India's approach is cautious. AI is intended to assist judges rather than replace them. So ensuring that final judicial decisions remain human-led. So from a management perspective, AI in court represents process innovation, knowledge management, resource optimization, digital transformation in public administration. Now, coming to the first software, that is SUPAS, which stands for Supreme Court Portal for Assistance in Court Efficiency. It was introduced to help judges manage and analyze large volumes of legal information more efficiently. And the tool can assist in legal research, document summarization, identification of relevant precedents. And importantly, SUPAS does not make judgments. It functions as a decision support system. And from the management perspective, as I mentioned earlier, I'm looking at it from this the legal as well as the management perspective. Firstly, it's knowledge management. That is, courts deal with enormous quantities of legal data. So SUPAS helps in organizing these case records, retrieving the legal precedents, and summarizing lengthy case documents. Because of this, it is helping in reducing information overload and improves knowledge accessibility. Secondly, operational efficiency. So one major management challenge in courts is time management. So SUPAS is enabling faster legal research, reduced administrative burden, and better case preparation. As a result, judicial officials can spend more time on legal reasoning rather than searching for documents and so on. And the third is change management. Introducing this AI in a highly traditional institution such as a judiciary requires effective change management, the mindset, the process change, etc. So the Supreme Court deliberately positioned SUPAS as an assistant and not as a replacement for judges, and as a support mechanism for decision making. So this has helped in reducing the resistance, and it has helped in building trust among the stakeholders, various stakeholders. Now, the challenges that you see in SUPAS, one is, despite talking about all the benefits that I mentioned, there are several concerns. One of them is algorithmic bias. Second is data privacy issues, which is there across. Then the lack of transparency in AI predictions, dependency on technology, and ethical accountability. So managers and policymakers must, suggesting that managers and these policymakers must establish governance and oversight mechanisms. Now, coming to the second, the SUAS, that is Supreme Court Vidik Anuvad software. It was launched in 2019, and it is a AI-powered translation tool designed to translate judicial documents and judgments from English into Indian languages. As you know, India has several languages, and this assists the lawyers a lot. So its objective is to improve access to justice for citizens who are more comfortable using regional languages. And the initiative has enabled thousands of Supreme Court judgments to be translated into multiple Indian languages. And from the management perspective, firstly, it is accessibility management. So SUAS addresses the accessibility, addresses a critical management challenge, that is the stakeholders inclusion of the stakeholders. And India is linguistically diverse, as I mentioned. We have so many languages. So by translating judicial content, SUAS is helping in expanding access to legal knowledge, and it reduces the language barrier.
Now, coming to the service delivery innovation, from a public sector management perspective, SUAS improves service delivery by making legal information more accessible and citizen-centric. And when we are talking about the next point is technology-enabled governance, SUAS demonstrates how AI can support e-governance goals by improving communication between institutions and the citizens. Now, of course, the challenges also I've tried my best to identify through the given time. I was able to do a little bit of, it definitely enhanced my knowledge as well, but I was able to gather a lot of literature review, and based on that, I'm summarizing whatever I've understood, what I've gathered, and the knowledge that I have gained. So the challenges of SUAS management concerns include translation inaccuracies, because sometimes the meaning of a word can be translated because even the words names which is written in a language, in any Indian language, when it is translated to English, it translates a little different. So that is one challenge. So translation inaccuracies are creeping in. That is one of the challenges observed. Secondly, absence of standardized legal terminology, because the language barriers are there, because in South India itself, we have 3 or 4 languages, and in one state, we have different way, accent in which they speak a particular language. So these standardized legal terminologies, there is an absence of that. And then there's a need for continuous human review. You can't just leave it on to AI, and we have human interventions is very much required. And there's a risk of misunderstanding in legal interpretation, obviously, because there is a translation barrier. It's not exactly the same. We have to, it's only a person who keeps doing the same thing again and again will understand, someone knowing both the languages, English as well as that particular language, who can do justice. So it is a big challenge. So therefore, AI generated translations must remain subject to an expert verification. Now, coming to the key management lessons that I'm sharing pertaining to the judicial system from these 2 cases, SUPAS and SUAS. AI should augment but not replace humans. So successful implementation occurs when AI supports professionals rather than replacing them. Secondly, governance is essential. AI systems require accountability, transparency, and ethical oversight. The change management also matters, because stakeholders' acceptance is critical for digital transformation, and data quality drives success. So AI is only as effective as the data on which it is trained. So it cannot go beyond. It's a machine. That is something which we need to understand. And technology can improve public service delivery. So when implemented responsibly, AI can enhance efficiency, accessibility, and citizen satisfaction. And in fact, it saves a lot of time, both for all the stakeholders, not only for the judiciary, but also for everyone. So to conclude, SUPAS and SUAS represent important milestones in India's AI-enabled judicial transformation. And from the management perspective, these initiatives are not merely technological innovations. They are examples of knowledge management, process re-engineering, digital governance, and organizational change. And their success shows that AI can significantly enhance judicial efficiency and accessibility while preserving the central role of human judgment. So the future challenge for India is not whether AI should be used in law, but how it can be managed responsibly, ethically, and transparently to strengthen justice delivery. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Rina Williams, for your lecture. Always a great pleasure to listen. Greetings from Brazil. Namaste. Namaste, sir. Namaste. Bom, agora eu gostaria de chamar a doutora Márcia Piazza. Doutora Márcia Piazza, nos ouve?
Sim, ouço bem. Ah, perfeito, porque antes parece que havia um problema de áudio. Eu vou estar aqui fazendo a sua apresentação. A doutora Márcia Andréia Piazza é doutora em Desenvolvimento Socioeconômico no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Possui mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Extremo Sul Catarinense e também graduação em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina, que vai nos brindar com o tema Ensino Jurídico diante da Inteligência Artificial, Perspectivas e Adequações. Doutora Márcia, a doutora dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. A palavra é sua. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor Jorge. Bom dia a todos e todas. Meus cumprimentos ao professor Jorge Torres Manrique, em nome dele a todos os organizadores, participantes e aqueles que nos acompanham. O tema dessa manhã é um tema que certamente é um tema que vai nos acompanhar por todo o futuro, porque falar em direito e falar em inteligência artificial é também falar de futuro. O direito, o ensino jurídico, há muito passa por transição, mas especificamente na última década, essa transição se intensificou com a presença de outras ferramentas. E é necessário que nós nos façamos algumas perguntas. Primeiro, o direito mudou? O estudante que chega ao ensino superior, ao ensino jurídico mudou? A tecnologia mudou? O mundo mudou? A sociedade mudou? Certamente nós teremos muitas respostas para todas essas perguntas, mas a certeza é que realmente o mundo mudou. O mundo mudou, o estudante mudou, o professor mudou, e a pergunta central é: e o ensino jurídico mudou? O estudante que chega hoje no ensino jurídico é o mesmo estudante de 10 anos atrás? O direito que nós ensinamos hoje é o mesmo direito que ensinamos há 10 anos atrás? E, principalmente, a forma que ensinamos o direito é o mesmo direito de 10 anos atrás? Quando pensamos nessas transformações, a primeira constatação é simples: realmente o direito mudou, os tempos mudaram, os estudantes mudaram, o mundo mudou. Mas o ensino jurídico, que há muito tempo discute suas práticas pedagógicas, não mudou. Se eu voltar no tempo, a uma década, ou há 20 anos, ou há 30 anos, as práticas pedagógicas ainda são muito vinculadas à tradição. Não mudaram ou não se atualizaram na mesma velocidade. Formar um bom profissional por muito tempo estava associado à capacidade dele conhecer normas, lidar com os institutos jurídicos tão somente. Isso continua sendo indispensável, mas só isso hoje já não é suficiente. O desafio passa a ser transformar alguém capaz de trazer esse conhecimento diante dos problemas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, sequer existem hoje, quando o estudante está no ambiente universitário. Dados do Censo da Educação Superior de 2024 indicam que aproximadamente 652 mil estudantes matriculados em curso de Direitos no Brasil. O curso de Direito figura entre os maiores na graduação do país. Ocupa posição de destaque no ensino presencial. Nós temos hoje mais de 2.200 cursos cadastrados no Ministério da Educação, evidenciando, assim, uma expansão que amplia oportunidades, mas que também reforça o compromisso com a formação de qualidade. Esses números revelam também que o direito continua sendo uma área muito procurada, mas que a gente não pode mais falar somente no aluno do direito, né? Nós começamos a falar ou trazemos uma transição do estudante de direito que precisa trabalhar com outras áreas. Só o direito para o futuro não será suficiente. Nós saímos de estamos numa transição em que, da transmissão do conhecimento, passamos à formação por competências. É necessário saber fazer,
e no futuro saber decidir será fundamental. A mudança talvez mais presente seja a necessidade da aplicação em todas as áreas do ensino jurídico de metodologias ativas. A verdadeira mudança vai para além de transmitir esse conhecimento, mas criar condições para que o estudante possa interpretar, argumentar, negociar, pesquisar, solucionar problemas que sequer existem hoje. O uso de espaços acadêmicos em que a presença do protagonismo estudantil, com simulações, com clínicas jurídicas, com projetos de extensão, com experiências onde a prática seja priorizada, devem ser intensificadas nos currículos do direito. Não é possível deixar de perguntar hoje o que é necessário num determinado tema ou num determinado conteúdo que o estudante de direito saiba. Mas muito mais que isso é entender que nem tudo que nós estamos hoje ensinando ele no âmbito acadêmico é aquilo que ele vai vivenciar no futuro. Por isso, muito mais importante do que o conteúdo é a capacidade do desenvolvimento das habilidades desse profissional do futuro. Não se pode pensar ou se distanciar nesse aspecto das ferramentas tecnológicas, e aqui especificamente da inteligência artificial. Há uma responsabilidade pedagógica quando se fala isso. O currículo não pode deixar de reconhecer a realidade. E é necessário aproximar temas como a inteligência artificial, a proteção de dados, as novas relações de trabalho, as plataformas, os novos modelos de negócio, as novas formas de organização social devem estar no currículo do ensino jurídico. Criar uma nova disciplina ou criar novos espaços de aprendizagem é fundamental para o futuro. E mais importante do que tentar prever todas essas respostas ou todos esses temas do futuro é desenvolver essas capacidades ao estudante, para que ele possa responder perguntas que ainda hoje não existem. O desafio para o futuro no ensino jurídico é como ensinar com a IA, para que ela possa ser utilizada em pesquisas, em análise, em simulações, em apoio à aprendizagem, em ensinar sobre a IA, né, a questão da regulação, da proteção de dados, as responsabilidades, a ética, os direitos autorais, e formar para além da IA, porque permanece a necessidade do pensamento crítico, do conhecimento da legislação, da escrita, do julgamento, da argumentação, da responsabilidade. A inteligência artificial torna essa discussão mais urgente. Nós não conseguimos proibir, mas também não podemos incorporar ao ensino jurídico sem uma discussão séria. É preciso que essa ferramenta seja tratada com responsabilidade, com ética e também com domínio técnico. A IA deve ser compreendida na dimensão de ferramenta, na dimensão de algo que não é possível mais retirar do mundo, né? Mas é possível também que seja inserido desde que seja com responsabilidade. A inteligência artificial hoje consegue produzir uma petição, consegue produzir um contrato, muitas vezes ela é utilizada para perguntas e respostas, mas até que ponto isso é o caminho que nós queremos de uma inteligência artificial? A tecnologia não vai diminuir ao longo do tempo, muito pelo contrário, ela deve se sobrepor. Então, incorporar a IA ao ensino jurídico exige superar duas coisas. Nós não podemos proibir absolutamente, mas se adotarmos, ela deve ser com um formato de auxílio à aprendizagem com responsabilidade pedagógica. Eles continuarão a utilizar a IA, mas desde que seja com o entendimento de que a escrita jurídica e a autoria, a pesquisa e a confiabilidade, o pensamento crítico, a ética e a integridade acadêmica não podem ser abandonadas, ainda que utilize ferramentas como a inteligência artificial. E não fica fora disso a necessidade de uma formação docente. A maioria dos docentes que hoje estão no universo do ensino jurídico não são docentes formados com a IA ou que tiveram no seu percurso formativo a IA. Então, a inovação pedagógica precisa ser adotada nos novos currículos e ela é para ontem. Não podemos depender apenas de iniciativas isoladas de um ou outro professor. É necessário estar no PPC, é necessário estar nas diretrizes curriculares do ensino jurídico.
O espaço da prática é fundamental para que eu possa trazer essa ferramenta. É importante que os alunos conheçam a realidade daquilo que vai ser do futuro, porque, embora nós possamos falar hoje em inovação tecnológica e podemos falar na presença dela com a IA, algumas coisas não mudam. É necessário pensar, é necessário interpretar, é necessário decidir e é necessário transformar. Precisamos preservar o que é essencial: a teoria, o pensamento jurídico, a capacidade de argumentação, o compromisso com o direito e com a justiça. Mas precisamos transformar a forma como eu construo esse conhecimento na trajetória acadêmica. O futuro do ensino jurídico não está em ensinar conteúdos, está em criar experiências de aprendizagem, experiências que sejam capazes de formar pessoas que possam pensar, interpretar e decidir diante de situações que sequer existem hoje. O desafio do futuro é ensinar com a IA e a sua perspectiva é clara. Nós temos a IA e precisamos formar para além da IA, formar para perguntas que ainda não foram feitas. Muito obrigada. Somos nós quem agradecemos, doutora Márcia Piazza, pela sua apresentação dentro do tempo regimental e contamos com a sua participação da UNESCO em nossos próximos eventos. Muito obrigado. Well, I am going to call Dr. Ishika Gupta, and then it will be Dr. Mohammed Bhatti from Pakistan. So, welcome, Dr. Ishika Gupta. Be welcome. I'm going to read your curriculum. Dr. Gupta is Assistant Professor of Law, Renaissance University, Indore, holds an LLB from Banastali Vidyapith, Jaipur, and LLM Criminology from Renaissance University, Indore, with the topic Digital Transformation of Justice, Integrating AI in India's Judiciary and Law Enforcement. Dr. Gupta, be welcome. You have 10 minutes for your lecture. The floor is yours. Thank you, Professor Delton. Bon dia to you. Good day to the esteemed President of the General Organization, distinguished dignitaries, respected chairpersons, eminent academicians, honorable legal professionals, fellow researchers, and participants from across the globe. It is both privilege and profound honor to be a part of prestigious World Congress on Artificial Intelligence as a Factor in Transformation of Law, Challenges and Pending Agenda. Today, I am delighted to present my views on the topic Digital Transformation of Justice, Integrating Artificial Intelligence in India's Judiciary and Law Enforcement. जब न्यायालयों की गरिमा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता साथ चलती है, तब न्याय व्यवस्था भविष्य के लिए तैयार होती है. Today, we are living in an era where technology is no longer merely supporting human activities, it is reshaping institutions, redefining governance, and reimagining the delivery of justice. Artificial intelligence, often referred to as AI, has emerged as one of the most transformative innovations of the 21st century. The legal system, traditionally perceived as conservative and precedent-driven, is now embracing digital transformation to ensure that justice is not only delivered, but delivered efficiently, transparently, and accessibly. The famous maxim that is, justice delayed is justice denied, has guided judicial reforms for decades in India, where more than 5 crore cases remain pending before various courts. This principle has become more relevant than ever. The integration of artificial intelligence presents an unprecedented opportunity to reduce delays, enhance judicial efficiency, strengthen law enforcement, and improve citizens' access to justice. However, while AI offers immense possibilities, it also raises equally significant questions regarding ethics, accountability, privacy, constitutional values, judicial independence.
Therefore, our objective should not to be replace human judges or police officers with machines, but rather to empower them with intelligent technological assistance. Now, let us understand about the digital transformation in the justice system. Digital transformation is much more than converting paper files into the electronic records. It represents a comprehensive modernization of judicial institutions through digital technologies, automation, artificial intelligence, cloud computing, data analytics, and secure digital communication. India has already taken remarkable steps in this direction through initiatives such as e-court mission mode projects, National Judicial Data Grid, virtual court system, video conferencing, e-filing and e-payments, digital case management systems. These initiatives have laid down the foundation upon which AI-enabled justice delivery can flourish. What is artificial intelligence in the legal context? Artificial intelligence refers to the computer system capable of performing tasks that normally requires human intelligence, including learning, reasoning, pattern recognition, language understanding, and decision support. AI can analyze thousands of pages of legal documents within seconds, identify relevant documents, summarize evidences, detect proceedings into the multiple languages, and automate routine administrative functions. The final decision, however, must always remain with the human judge exercising constitutional, conscience, and judicial direction. AI in the Indian judiciary has also played a very important role. The Indian judiciary has already begun experimenting with AI-based technologies. One significant initiative is SUPAS, that is, Supreme Court Portal for Assistance in Court Efficiencies. This is developed to assist judges by identifying relevant precedents, analyzing case files, and reducing research time. SUPAS does not make judicial decisions. It merely supports the judges in legal research. Another major innovation is SUVAS, that is SUVAS, that is Supreme Court Vidik Anuvad software, an AI-powered translation tool that translates judicial documents into various Indian languages. Similarly, AI-empowered transcription systems can convert oral court proceedings into written records, instantly thereby saving valuable judicial time and ensuring greater accuracy. Now, coming to the next topic, that how AI applications in law enforcement. Artificial intelligence is equally transforming policing and criminal investigation. AI-empowered surveillance system can analyze CCTV footage in real time to identify suspicious activities. Facial recognition technologies assist in tracing missing persons, identifying repeat offenders, and locating suspects. Predictive policy models analyze crime data to identify crime hotspots and allocate police resources more efficiently. AI is also helping forensic laboratories by accelerating fingerprint analysis, DNA comparison, handwriting examination, and digital forensic investigation. Now, coming to the next topic, that is benefits of how AI integration helps. The integration of AI offers several transformative advantages. Firstly, reduction in judicial pendency. Millions of pending cases consume valuable judicial resources. AI can automate document scrutiny, case categorization, scheduling legal research, and procedural compliance, allowing judges to focus on substantive adjudication. Secondly, improved access to justice. Digital platforms make legal service available even in remote rural areas. AI-empowered legal chat box can guide regarding legal rights, court procedures, documentations, requirements, and government schemes. Thirdly, it enhanced the consistency, and fourthly, transparency. Digital case tracking allows litigants to monitor proceedings without unnecessary visits to court, increasing public confidence in the justice system. And last and fifth, better law enforcement. Data-driven policing improves crime prevention, resource allocation, and investigative efficiency while reducing manual errors. If there are benefits and advantages, although there are some challenges also and ethical concerns. Despite these advantages, AI integration is accompanied by significant challenges. Firstly, algorithmic biasness. Artificial intelligence learns from historical data. If historical data contains social,
gender, caste, regional or economic biasness, then AI system may unintentionally reproduce those inequalities. Therefore, fairness testing and bias audits becomes essential. Secondly, privacy concern. AI relies heavily upon the data, and sensitive judicial records, biometric information, and personal data require strong protection under privacy principles recognized by the Supreme Court. Cybersecurity becomes equally important. Lastly, lack of transparency. Many AI systems function as black boxes, where even developers cannot fully explain how conclusions can be reached. Justice required reasoned decisions. Opaque algorithms cannot become substitutes for the judicial reasoning. If an AI assisted recommendation causing injustice, who will bear the responsibility? If I will ask the question that who will bear the responsibility means the software developer, the government, the investigating officer, or the judge. Legal accountability framework must evolve alongside technological innovations. Technology should reduce inequality rather than deepen it. So many citizens still lack digital literacy, internet connectivity, or technological resources. Now, coming to the constitutional perspective upon this, the Constitution of India remains the guiding framework for the artificial intelligence integration. AI system must always respect Article 14 that states equality before law, Article 21 that states right to life, personal liberty, including privacy, and there are some of the principles which must be followed, that is principle of natural justice, due process, and judicial independence. Now, coming to the last topic, that is international developments in various countries. So several countries are already integrating AI responsibly. The United Kingdom uses AI-assisted legal research. Singapore has embraced digital courts and intelligent case management. Estonia is experimenting with AI for resolving certain law-value civil disputes. The European Union has proposed comprehensive AI regulations emphasizing transparency, accountability, human oversight, and protection of fundamental rights. India can learn valuable lessons from these international experiences while developing a framework suited to its own constitutional and social realities. Now, coming to the conclusion, as I conclude, I would like to emphasize that artificial intelligence represents one of the greatest opportunity before the Indian justice system. But justice is not merely a mathematical calculation. It requires empathy, it requires constitutional values, it requires human conscience. Now, coming to the conclusion, I would like to conclude with a powerful thought. Artificial intelligence may accelerate the administration of justice, but only human wisdom can preserve the soul of justice. Thank you for this distinguished opportunity, sir. I look forward to engaging with you all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Dr. Ishika Gupta from India for your lecture. And we would like to renew our invitation for your participation in our next congresses. Namaste from Brazil. Namaste, sir. Namaste. Thank you. Well, now I'm going, I have some people to call, but now I would like to call let me see here. It would be Dr. Ashima Jain. Dr. Ashima, is it possible? Dr. Ashima? I think it's not present. Dr. Muhammad, about your PowerPoint presentation, I have problems because I can't download. When I download your archive, it shows error. So I'm trying here to solve this problem. Well, now I would like to call Dr. Bhavama Sharma. Dr. Bhavama Sharma, can you hear us? Yes, sir. Yes, sir. Yes, be welcome. I'm going to read your curriculum, Dr. Bhavama. Let me find you.
Just a minute. Well. Yes, here. Well, Dr. Bhavama Sharma is a distinguished legal academician, researcher, author, and international speaker with over 25 years of professional experience. And we'll talk about artificial intelligence, human rights, and the rule of law. Dr. Bhavama, you have 10 minutes for your lecture. The floor is yours. Thank you very much, sir. Just a minute, I'm sharing my PPT. Well, let me see. No, it's not visible. Just a minute, sir. Okay. Yes, it's visible now. Well, I think it's downloading now. It's visible. Yes. Thank you very much, sir. Yes. Good morning, one and all present here. It is indeed a privilege and an honor to be here today to speak on a topic that has become one of the defining legal and policy challenges of the time. That is artificial intelligence, human right, and rule of law. Thank you, Professor Dalton, for giving me this opportunity, and Professor George regarding this opportunity. So if I'm talking regarding the introduction part, that is the background of my lecture, that is the AI is no longer a futuristic concept confined to science fiction. Today, it is deeply embedded in our daily lives. AI has moved beyond simply automatic routine tasks. Modern AI systems are capable of analyzing vast amount of data, identifying patterns, generating text and images, predicting outcomes, assisting in legal research, and even supporting judicial administration. These developments have created unprecedented opportunity for economic growth, improved public service, and scientific innovation. However, every technology revolution brings new legal and ethical questions. So AI is no exception. Today we are confronted with the important question, that is, can AI make decisions that are truly fair? Can a citizen challenge an AI generated decision? Who is accountable if an AI system causes harm or violates someone's right? These are no merely technological questions. They are the question of the constitutional law, ethics, governance, and justice. Therefore, the central argument of my presentation today is the real challenge is not whether we should adopt the artificial intelligence, but how we can govern AI in a manner that protects human rights and strengthen the rule of law. So with this background, I am starting my presentation. I'm taking here that is the AI, human right and democratic governance. So as we are aware, human right and rule of law are the cornerstone of every democratic society. They ensure equality before law, protect personal liberty, guarantee privacy, safeguard freedom of expression, and provide access to justice to all. As AI becomes increasingly involved in decision making, these constitutional values become even more significant. At its best, AI has enormous potential to improve the human welfare. In healthcare, AI can detect diseases at an early stage, assist doctor in diagnosis, and support the personalized treatment. During the COVID-19 pandemic, AI played an important role in disease modeling, vaccine research, and healthcare management. In education as well, AI enables adaptive learning system that personalize educational content according to individual learning needs. Students in remote areas can access quality educational resources through AI-enabled platforms. Similarly, AI-powered assistive technology have greatly enhanced accessibility for persons with disabilities by improving speech recognition, translation, and communication tools. Government are also increasingly using AI to improve the public service delivery, which reduces administrative delays and make government more efficient. So these examples demonstrate that AI has tremendous capacity to contribute in the sustainable development and social welfare. But what about the artificial intelligence and human right? So, however,
while AI offers enormous benefit, it also presents equally significant challenges. One of the most serious concerns is the algorithmic bias. AI systems learn from the historical data. If the data itself reflects existing social inequalities or prejudices, AI may unintentionally reproduce those biases. This could lead to the discrimination in the recruitment, credit approvals, policing, healthcare, or access to government welfare scheme. Another major concern relates to the privacy. AI rely on the enormous quantities of the personal data, facial recognition system, biometric identification, behavioral profiling, and large-scale surveillance technology raise serious questions about the individual's right to privacy. The landmark judgment of the Supreme Court of India in Justice Case Puthuswamy versus Union of India remind us that privacy is not merely a statutory right, it is a fundamental right. Another growing concern is the rapid spread of the deepfake and AI-generated misinformation. Today, AI can generate highly realistic images, videos, and audio recording that are extremely difficult to distinguish from reality. Such technology may influence election, manipulate public opinion, damage reputation, and undermine the public trust in democratic institutions. These developments demonstrate that AI is not simply a technology innovation, it directly affects the enjoyment of the fundamental human right. So if I'm talking regarding the second aspect of my presentation, that is the AI and rule of law. So we all are aware that rule of law means that every exercise of public power must be lawful, transparent, accountable, and subject to the judicial review. No individual or institution, including the government, is above the law. AI certainly has the potential to strengthen the legal system. It can assist judges and lawyers through the faster legal research, improve case management, reduce administrative delay, and expand the access to the legal services. However, when AI begins influencing the decision in policing, recruitment, welfare distribution, taxation, or judicial administration, important legal concern emerges. Perhaps the greatest challenge is what experts describe as the black box problem. Many advanced AI systems are so complex that even their developers cannot always explain precisely how a particular decision was reached. Imagine an individual being denied a government benefit, employment opportunity, or loan based solely on the AI-generated decision. If that person cannot understand the reason behind the decision or effectively challenge it, then the principle of natural justice and procedural fairness are seriously compromised. Therefore, AI governance cannot simply focus on the accuracy, it must also ensure transparency, explainability, accountability, and meaningful human oversight. Technology should assist the human decision making, but it should never replace the human responsibility. If I'm coming with the international legal framework, so in that respect, we can say that due to this legal challenges, international community has made significantly progress in developing ethical and legal standards for the AI governance. The UNESCO recommendation on the ethics of the artificial intelligence, which was adopted in the year of the 2021, became the first global standard setting instrument dedicated to AI. It emphasizes respect for the human right, human dignity, diversity, environmental sustainability, transparency, accountability, and meaningful human oversight. Similarly, the OECD, that is the Organization for Economic Cooperation and Development, AI principles, adopted in 2019, advocated human-centered and the trustworthy AI. These principles emphasizes fairness, transparency, robustness, security, accountability, and inclusive growth. They have significantly influenced AI policies across many countries. A landmark development occurred in the year of the 2024 with the adoption of the Council of Europe Framework Convention on the Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy, and Rule of Law, the first legally binding international treaty which is governing the AI. The European Union Act further strengthened this approach by adopting a risk-based regulatory framework. It classifies AI application into the different categories. According to the level of the risk, they pose and imposes stricter regulatory obligation on high-risk systems such as those used in healthcare, law enforcement, employment, and critical infrastructure. These developments clearly indicate an emerging international consensus that is AI innovation must always remain consistent with the democratic values, human rights, and the rule of law.
If I'm talking regarding the India approach and the AI regulation, so although India does not yet have a comprehensive AI specific legislation, but our constitution already provides an important normative framework. Article 14, 19 and 21 guarantee equality, freedom of expression and right to life and personal liberty, including the privacy. The government has also launched the India AI mission, which aimed at strengthening AI infrastructure, research, innovation and skill development. Another important milestone is the Digital Personal Data Protection Act 2023, which establishes a legal framework for responsible processing of the personal data. Nevertheless, several important issues remain unresolved. Caution concerning algorithmic accountability, liability, explainability, independent regulatory oversight, and AI-specific remedies still require comprehensive legislative attention. So, at the time of concluding, I can say that as a legal scholar, policy maker, and educator, researcher, and practitioner, we have a collective responsibility to ensure that innovation progress alongside justice, equality, and transparency and accountability. Let us therefore strive to build an AI ecosystem that is not only intelligent but also ethical, not only innovative but also inclusive, and not only efficient but firmly grounded in the principle of human right and the rule of law. I would like to conclude with this thought that the ultimate test of the artificial intelligence is not how intelligent machine become, but whether they strengthen human dignity, justice, and the rule of law. With this, thank you, everyone. Thank you. Thank you, Dr. Bhavana Sharma, for your presentation. Very interesting. And we count with your participation in our next congresses. Thank you so much. Namaste. Thank you. Thank you from India. You're welcome. Well, now I'm going to call Dr. Mohammad Sabdar Bhatti from Pakistan. Doctor, I have read your curriculum. You will talk about digital evidence in the age of deepfakes and artificial intelligence. You have 10 minutes. Be welcome. The floor is yours. Thank you, sir. Can you hear me? Yes, very audible. Okay, so nice of you. And I'm just trying just a minute. If it is uploaded, otherwise I'll present it without my PPTs, okay? Yes. Okay, uploaded. Yes, it's feasible. Oh, thank you very much, sir. Thank you very much. You're welcome. Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning, good evening, and good afternoon to everyone according to your time zone. This is Dr. Mohammad Sabdar Bhatti from the Islamic University of Bahawalpur, Pakistan. First of all, I would like to thank Dr. Dalton and Dr. George for having me over here for their conference. And the topic of my today's talk is digital evidence in the age of deepfakes and AI. And that is a brief sketch of my talk. Dear all, digital evidence refers to any information stored, processed, or transmitted electronically that can be used during the investigation. It may originate from computers, smartphones, surveillance cameras, cloud storage, emails, or social media platforms. Proper collection and preservation of digital evidence are essential to ensure administrability in legal proceedings. The widespread use of digital technologies has significantly increased the availability of electronic evidence. So, digital evidence plays a vital role in investigating cybercrime, financial fraud, identifying theft, and other criminal activities too. AI enables investigators to process and analyze large volumes of digital information efficiently. AI technologies are capable of generating highly realistic synthetic images, videos, and voices recordings too.
So the increasing sophistication of AI-generated connect creates uncertainty regarding the authenticity of digital evidences. Deepfakes are AI-generated synthetic media that realistically imitate the appearance, voice, or actions of real individuals. They are created using advanced deep learning techniques capable of producing high convincing digital content. So deepfake technology has beneficial applications in education, entertainment, filmmaking, and digital communication too. Deepfakes make it increasingly difficult to determine whether digital content is genuine or manipulated. Manipulated digital evidence may influence judicial decisions if not properly examined. False digital content can damage individual reputations, organizations, and public trust too. AI supports investigators by automating the examination of complex digital evidence and faster analysis of massive volumes of digital evidence and improves accuracy in identifying suspicious digital activities too. Digital forensic experts analyze unconscious without and within the images, videos, and audio recordings to detect the manipulations. Machine learning models continuously improve the accuracy of deepfake detection too. Courts require digital evidence to meet standards of authenticity, reliability, and admissibility. The misuse of deepfake technology raises serious concerns regarding privacy, consent, and personal identity. Digital evidence should be collected, preserved, and stored using standardized forensic procedures to prevent alteration or loss. Proper documentation throughout the investigation helps to maintain the originality and credibility of digital evidences. So, standardized forensic protocols improve the reliability of digital evidence presented before the courts. What are the technical challenges for the deepfake detection? Basically, rapid advancement of AI continue to produce increasingly realistic deepfakes that are difficult to detect. So, detection tools must be regularly updated to keep pace with the emerging AI techniques. Digital evidence should undergo throughout the authentication before being accepted during the legal proceeding, and secure storage systems reduce the risk of unauthorized access or evidence tampering. Governments should establish comprehensive legal frameworks to regulate the misuse of AI-generated content, and AI developers should implement safeguards to reduce the malicious use of generative AI, and technology companies should improve mechanisms of identifying and labeling AI-generated content too. Invest in advanced AI-assisted forensic technologies and develop updated legal standards that address AI-generated digital evidences. So these are my some recommendations. Now, before leaving, I would like to give you my key findings. AI has transformed digital forensic investigations by improving the speed and accuracy of evidence analysis. Deepfakes present significant challenges to the authenticity, integrity, and reliability of digital evidence. So, effective forensic techniques remain essential for ensuring that digital evidence can be trusted in legal proceedings. So, continuous innovation is required to address the evolving threats posed by the AI-generated content too. Before leaving, I would like to give you my final thought. Dear all, the future of digital evidence depends on the maintaining authenticity, transparency, and accountability throughout the forensic process. By combining advanced forensic technologies, robust legal frameworks, and international collaboration, societies can effectively address the challenges posed by the deepfakes. Thank you very much. That's all, sir, from my side.
Thank you. Thank you very much, Dr. Mohammed, for your presentation. Always a great pleasure to hear from Pakistan. Thank Have you very a much. very good evening. Okay, thank you very much. You're welcome. Well, now I'm going to call Dr. Arafat. Doctor, be welcome, Dr. Mohammed Arafat from Egypt. Well, Dr. Arafat is... I cannot hear you. Okay. Can you hear me? Yes, I can hear you. Am I audible? Oh, I can't hear you. Please try to see if am I audible. Oh, okay. Yes, can you hear? Shall I go? Yes. Okay. Thank you. Good morning, everybody, and thank you very much for inviting me and for having me here. It's great to be with all of you, and thanks for inviting me to the World Congress, and greetings from Hong Kong. So today, I just want to give you a few remarks on how I wanted to explore how rapid the expansion of AI, or artificial intelligence, across the Middle East intersects with the unique system of legal pluralism. So while Western debates on AI governance usually occur within a unified civil or common law system, or it depends on how the system will operate. So the Middle East operates on a rich or multi-layered framework. So you will see that national civil codes, specialized common law, financial zones, and of course the Islamic jurisprudence and customary traditions as well. So across the Middle East, particularly in the Gulf area, the GCC, nations like Saudi Arabia or United Arab Emirates governments are investing now billions of dollars in sovereign AI, data centers, and smart infrastructure, try to diversify their economy and try to get much more improvement within the technology. And we see that actually within the recent agreements between those governments and the United States under the Trump administration. So, however, these automated tools rolled out in sectors like finance, public services, healthcare, education, and others, they immediately encountered this pluralistic legal entity or legal reality in a way that we have to ask ourselves about the question in terms of what kind of legal system that will govern these kind of AI operations. A single city can contain multiple distinct legal regimes, for example. So, an AI deploying a smart contract inside an international financial enclave must abide by English common law, yet the system operating in local market to some extent must comply with national civil codes or civil laws and regional data laws. So it gives you an idea about that to some extent. For example, in Saudi Arabia, you will see that both systems, like the common law system or the English common law, will work out to some extent when it comes to an international financial enclave versus when it comes to if you are operating in a local market, which mostly you have to comply or to be in compliance with national laws or domestic laws, along with Sharia law, which is, for example, as you can see in Saudi Arabia, in other parts of the Middle East, that they apply that. So the role of Islamic jurisprudence in this region, you'll see that there's a crucial element of this landscape in integration of AI with the Islamic law principles, which, for example, govern the family law, criminal law, to some extent, ethical standards. So you'll see that algorithm driving French insurance or credit scoring, you will see when these are optimizing for profit or maximizing profit, you will find out that this is a new sector that have been developed when we're talking about Islamic finance. But at some point, because they maximize profit, but at some point they must avoid prohibited things. Like, for example, when we're talking about interest. So interest is prohibited under Islamic jurisprudence. Excessive uncertainty, which we call it gharar, meaning that speculative transactions have to be avoided. So this has given rise to Sharia-compliant AI governance, a specialized field where technologists and legal scholars collaborate to audit predictive models, ensuring algorithmic output aligns with religious and public ethics.
when you find out an autonomous system causes harm or biased error, or to make, to some extent, when we're talking about assigning liability itself, when it comes to the overlapping traditions become a key challenge, you'll see that civil law, to some extent, relies on a statutory code. We know that civil law mostly means written code. Judges have to apply the laws to the fact, which is mostly versus the common law, which is mostly rely heavily on precedent or case law. Islamic jurisprudence actually also rely on concept of direct and indirect causation. So rather than flattering in diversity into rigid or one-size-fits-all legal standards, the region, or the Middle Eastern region, is pioneering flexible regulatory sandboxes here. So the Middle East path forward demonstrates that technology governance doesn't require erasing legal heritage, but rather building intelligent framework that's capable of navigating complex or traditional values. And I think when it comes to that, looking ahead, the path forward for the Middle East is not about erasing a specific legal system or a regulatory system. Instead, it's much more of creating harmonious governance framework that respect these diversities. So we are seeing the rise of regulatory jurisdictional AI ethics guideline in Bahrain, in Kuwait, and the hybrid legal task force. And as you can probably follow, 2 days ago, actually, the Trump administration that they just had signed an agreement on energy and actually on civilian nuclear proliferation with Saudi Arabia. However, yesterday the president announced that this is subject to another political condition when it comes to the recognition of the Palestinian state or so. But as you can see, that the AIs also play a fundamental role in that. Would give you an idea about how AI now in the Middle East, within the United States, play a fundamental role. You're going to see also that mostly Trump kids or children, they do have a lot of AI business in the Middle East, in Qatar, in UAE, in Bahrain, Saudi Arabia. There have been a report recently by the New York Times about how Don Jr. Has a lot of maximization of profit during his dead presidency. There was no wrongdoing about this, but I mean, it reported that throughout the presidency of his dad, that AI businesses have been bolstering for him. So it can show you the rest of the world how to govern cutting edges, borderless technology within a complex, multi-layered, and traditional rich legal environment. To conclude here, the story of AI in the Middle East is far more profound than just a technological modernization. It's a dynamic dialogue between a rapid digital transformation and centuries of legal heritage when it comes to the Islamic jurisprudence. Legal pluralism is not an obstacle of AI adoption in the Middle East. Rather, it is a very framework that will shape a unique, ethical, and culturally grounded model for technology governance in the 21st century. As developers, lawyers, decision policymakers, legal scholars, the goal should not be simplify this rich landscape, but to build an intelligent systems that are sophisticated enough to navigate. I will stop here, and I want to thank you very much for your listening. Thank you. You're welcome, Dr. Arafa. Am I audible? Can you hear? No, I can't. Oh, okay. Yeah, that's fine. That's all right. Yes. It's all good. Thank you. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Thank you. Take care. You're welcome. Bom, agora eu vou chamar a doutora Maria Rafaela. Doutora Maria Rafaela, nos ouve? Bom dia. Bom dia. Estou audível? Sim, perfeitamente. Ah, perfeito. É porque houve um problema, talvez, técnico com um palestrante do Egito que não estava me ouvindo. Aí eu fiquei a imaginar se o problema era meu. Mas... Não é. O senhor está claro. Sem nenhum problema. Fico mais aliviado. Muito obrigado. Eu agradeço a paciência e vou estar lendo aqui a sua ementa. Eu sei que o seu currículo ele é muito maior do que isso. A doutora Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues é doutora em Direito pela Unicinos, pós-doutora em Direito pela Universitat degli Studi di Messina,
professora e pesquisadora na Faculdade de Direito de Franca, área de concentração, Direito Empresarial, Propriedade Industrial e Bioética, com o tema A Inteligência Artificial como Fator Duvidoso de Transformação, o papel do direito e da ética na sociedade contemporânea. Doutora Maria Rafaela, você dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. A palavra é sua, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço, na pessoa do Dr. Deilton Ribeiro Brasil, essa possibilidade de expor mais uma vez o meu trabalho, e ao Dr. Jorge, que também muito bem me recebe, e a todos os que são envolvidos com esse brilhante congresso. Como o Dr. Deilton falou, o ponto central do nosso trabalho a IA, ela tem sido colocada como sendo um fator de transformação, tanto do Estado como um papel de transformação social. E o que eu venho a trazer, a apontar, é a dúvida que há em relação a realmente esse papel de transformação ser um papel ético, um papel solidário, um papel responsável, ou seja, um papel de transformação social que leve ao êxito nessas relações, tanto de intermediação da tecnologia, como do uso pela própria inteligência artificial, tanto por parte das empresas, como por parte da sociedade e do próprio Estado. Para isso, eu adotei a metodologia hipotético-dedutiva baseada em documentos legais, baseados no método bibliográfico, em documentos legais, também em doutrinas, que fundamentam todo o argumento utilizado textualmente, e também alguns artigos científicos. E, para isso, o que foi verificado na pesquisa? Primeiramente, que tanto transformar para o bem o Estado, a sociedade, ou seja, todas aquelas pessoas, quando falo sociedade, não só a nossa, mas as outras sociedades com as quais nós nos relacionamos, com países estrangeiros, há necessidade de traçar-se uma agenda para a inteligência artificial e que faça parte de um pacto global. As pessoas falam que isso seria utópico, porque as sociedades não chegariam num consenso comum balizado por ética, principalmente ética no uso da IA. Mas veem isso com relação à inteligência artificial, e tem autores que renegam isso. O Japão não, por exemplo, o Japão acha que o caminho ético é o melhor. É um país que ele acredita no potencial ético de reafirmação de legitimidade da sociedade a partir de padrões éticos estabelecidos. Então, o que acontece? As pessoas que não compactuam e o Estado que não compactua com essa posição, ele se encontra na contramão de algumas questões que já foram balizadas globalmente, como, por exemplo, a Agenda 30 da ONU. Por mais que a Agenda 30 da ONU não se apresente com reais situações alcançadas nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas ela despertou a sociedade, as instituições, tanto públicas como privadas, para dar ênfase às discussões. E, num exemplo muito importante, a Europa agora definiu, com relação à propriedade industrial, que as empresas que fazem moda e roupa nas melhores grifes, antes elas destruíam bolsas, roupas, sapatos, tudo aquilo que elas fabricavam e que elas não conseguiam vender. E agora, e que obviamente uma parcela da população jamais teria acesso à marca
pelo custo que isso tem. Em virtude disso, a Europa, o continente europeu agora fez uma lei determinando que essas peças não podem ser destruídas, mas que tem que se achar um viés alternativo de transformação ou absorção pela própria sociedade dessas roupas e sapatos e bolsas que não são adequados, que não foram vendidos, para que sejam absorvidos e não meramente descartados. Isso é fruto de uma discussão de anos e que compôs a Agenda 30 da ONU. Então, por que, se isso é possível para a Agenda 30 da ONU, que é um pacto global, por que não é viável para a inteligência artificial? Esse papel de transformação do direito, vinculado a vários desafios, acredito, dentro do viés de pesquisa que nós fizemos, que o principal desafio, é lógico que há outros, não há um único fator determinante, mas o principal desafio é o quê? É vencer a luta por quem quer dominar a inteligência artificial. Essa é a grande questão. Acredita-se que quem tiver o domínio total da inteligência artificial domina o resto da humanidade. Mais uma vez, esse sonho utópico de se ter um único governante globalmente e sendo, entre aspas, né, o dono do Estado como uma unificação global. E nós sabemos que, dado as diferenças regionais, culturais, econômicas, isso já se mostrou utópico com Hitler, Napoleão Bonaparte e vários estadistas, né, Saddam Hussein, vários estadistas que já tentaram esse tipo de atitude, né? Uma hora tentam isso através da moeda, outra hora tentam isso através da inteligência artificial, outra hora pela unificação territorial, mas nós precisamos entender que a questão não é de domínio, a questão é de bem viver e pactuado com aquilo que nós queremos deixar para as gerações futuras, porque nós não somos eternos e nós temos que garantir qualidade de vida e condições de vida, de vivência com qualidade para as gerações futuras. Então, caminhando para o final, o nosso trabalho teve como resultado de que, utilizando-se o parâmetro realizado pela Agenda 30 da ONU, é possível que tenhamos um pacto mundial global com relação ao uso da IA. Mas o uso da IA não no controle da própria inteligência artificial ou legalizando a própria tecnologia, mas sim legalizando a conduta humana, que deve ser baseado tanto em normas éticas como em normas legais institucionalmente preparadas e legitimadas. Então, era isso que eu tinha a dizer. Mais uma vez, eu agradeço a Universidade de Itaúna, a Escola de Preeminência e Justiça do Dr. Jorge Torres, e por essa oportunidade, também a Faculdade de Direito de Franca, que sempre me apoia nas pesquisas. Muito obrigada a todos. Somos nós quem agradecemos, doutora Maria Rafaela Junqueira, pela sua apresentação, sempre muito bem-vinda e sempre muito lúcida nas suas exposições. O nosso agradecimento. Obrigada. E contamos com a sua participação nos próximos eventos, sem dúvida alguma. Para mim será uma honra muito grande. Muito obrigada e sucesso. Um excelente dia. Igualmente, doutor. Well, now I would like to call the next lecturer, Dr. Magdalena from Poland. Be welcome, Professor. I'm going to read your curriculum, Doctor. Just a minute, I'll find. Yes, let me see. Oh, I can't find. I prefer sometimes paper because papers are more easy to find, but I have found
Welcome, Dr. Magdalena Lagieska. I'm going to read your curriculum. You are an associate professor of public international law at the University of Gdansk, a fellow of the Chartered Institute of Arbitrators, and a member of the panel of arbitrators of the Thailand Arbitration Center, the International Court of Arbitration of the Polish Kazakh Chamber of Commerce and Industry, and the International Panel of Arbitrators of COVIS Foundation Conflict Resolution International, with the topic Artificial Intelligence as a Catalyst for the Transformation of International Arbitration, Balancing Innovation, Efficiency, and Due Process. Doctor, you have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Welcome. Thank you very much. So good afternoon from Poland, and thank you for organizing such a wonderful conference, and I'm delighted and honored to be here with you today. This is my presentation, and today I would like to briefly tell you about artificial intelligence as a catalyst for the transformation of international arbitration. So how to balance innovation, efficiency, and due process. It looks a bit different, so I don't know what happened. Okay, anyway, so what are the fundamental application of artificial intelligence in international arbitration? If we think about the basics, so from the beginning, we use AI for very simple tasks, such as administrative automation. So it was just the core, because we would like to have the process more efficient and much more cost and time effective. So from e-filing of our submissions to scheduling of hearings or witness examination or document processing, these AI-powered tools, they were very much useful. After, we also use AI for some predictive analytics. So we would like to know what would be the outcome of our case, how to forecast it, and also for legal research and analysis. So different types of AI assistant have been designed, especially for lawyers. And what was the purpose, the goal of this kind of solutions? First of all, everyone thought about how to enhance efficiency. So just to have a faster processing, reduce cost, but also better accessibility, including vulnerable groups. But many problems arose around it, mainly related to black box dilemma and also violation of due process. And I will elaborate it shortly. So what are different types of AI uses currently? Because as I mentioned, the previous one were just at the beginning, but everything was developed in a very and relatively short time. So currently we can name 12 different types of AI uses in international arbitration, including a solution that has been developed by AAA ICDR, which is called Clause Builder AI. We can use it also for document review and contract analysis, for AI-powered legal research tool, as a AI-based document search and tag for case management, for spelling of grammar and style checking, for preparing documents, case summaries, AI-based translation, even emotion AI, which is a bit controversial, but there are different types of AI uses with this regard that are also quite common in courts, and drafting of an arbitral award and AI-supported legal reasoning. So as you can see,
it's much more broader in scope, so it already shows that AI has been highly developed in legal practice, and we have also many specific design AI tools that fit perfectly AI in legal industry, and therefore they're also conforms with real cases and provided for lawyers. But one could ask, where should the line be drawn between AI-assisted decision-making and the arbitrator's non-delegable duty to decide the case? And this is something that I would like to pay attention to today. Therefore, let me introduce two different cases that have been recently in courts. The first one, La Paglia versus Valve Corporation, which refers to AI in arbitration, and it concerns a dispute between consumers and Valve Corporation. And during these proceedings, arbitral proceedings, we had an arbitrator who was very much enthusiastic about the use of AI, and he shared his fascination during coffee breaks. And after 10-day hearing and the final submissions that have been sent on 23rd December 2024, an arbitrator decided to render an arbitral award in a very short time, just within 50 days during holidays on 7th January 2025. What was the reason behind? First of all, he was leaving for holidays for Galapagos Island, and he wanted to complete his task before holidays. And the parties have seen alleged use of ChatGPT, and they also discovered some hallucinated facts in arbitral award, including Roblox horror elements or Sony Microsoft Azure partnership that have never been in record during these proceedings. So finally, they decided to file a petition to vacate an award before the Californian court, and the core issue that has been verified is centered around the question, did the arbitrator outsource his role to AI? And the question here was yes, but finally the Californian court dismissed the case based on the lack of the subject matter jurisdiction. So here we didn't have a final judgment, just to vacate an award. But further on, we had a newly issued judgment, and it was the first ever court annulment due to a hallucinated arbitral award that has been made before and by the Quebec Superior Court, which decided to set aside an arbitral award because every citation was hallucinated by AI. And this court explicitly confirmed that AI may assist but must not drive decision making, and this is a very much important information. And this court, in the case Arich versus Santé Québec, in April 2026, required that a new arbitrator should be appointed within 60 days, and that we should have a proceedings from scratch made from the beginning as well. So we come to the main question of my presentation. So how to balance innovation, efficiency, and due process, which is one of the fundamental principles of international arbitration. So what I suggest is just to find a golden mean, which is a necessary balance. So we should think about key principles. First of all, about human oversight. So we should just remember to abide by the concept of human in the loop, which means that anytime we have some information generated by AI, we are obliged to verify the content and also check whether it is right or wrong.
We should also think about transparency. So we need auditable and understandable algorithms, and therefore we should also avoid black boxes, which means that instead we need white boxes. So we need to know what is the logic behind reaching a certain decision in a case. We should pay attention to confidentiality, which means that once we upload some documents, they should be anonymized just to pay attention to data protection. And we should also abide by ethical use and ethics when it comes to legal industry in specific. And what are examples of good practices? First of all, we have, I come from Europe, so I would like to mention EU AA Act. And here we have different type of classification of risk. So we have some tools that they don't have any risk or minimal risk. Then we have a moderate one, we have high risk system and prohibited use of AI. When we think about using AI in international arbitration, it is mainly classified as a high risk system, and therefore it also implies certain obligation for the users. But when it comes to international arbitration, more specifically, we have many different types of soft law regulation, but the first one refers to Silicon Valley Arbitration and Mediation Center, so guidelines that have been adopted in April 2024, which also make a distinction on different users, including parties, arbitral tribunal, and also arbitrators, and it has been followed by a CIARB guideline on the use of AI in international arbitration in March 2025. And the last one, so Charter Institute of Arbitrator, which is a very professional body in arbitration, also recommended to specify what type of AI power tools will be used by the parties, by tribunal within the case management conference or preliminary meeting. And this is also the obligation of an arbitrator, who should be equipped with legal and technology competence to guide the parties and also inform them about the risk and possible limitations on and how what could be the impact of using such tools on arbitral proceedings. So I think that this is very much important to mention, and we should also think about how to find this golden mean, because due process is very much important, and we should not forget about this and compromise it when it comes to just advocating for innovation and effectiveness, cost or time effectiveness. We should also think about due process as a fundamental principle of international arbitration. So thank you very much for your attention. You're welcome, Dr. Magdalena, for your presentation. It's always a great pleasure to listen for your teachings, and we count with your participation in our next congresses. Thank you so much. Thank you very much. My pleasure. Thank you. Well, now I'm going to call Dr. Azim Uddin Ghazi. Doctor, be welcome. I'm going to read your curriculum. Dr. Azim Uddin Ghazi is from Bangladesh, is an attorney at law at the Supreme Court of Bangladesh, ex-New York State Bar Association, member founder of KIPTA, educationist, expected PhD candidate, with the topic Ethical AI Safeguards Bangladesh Judiciary. Doctor, you have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Be welcome. Thank you. Am I audible, Doctor? Yes, I can hear you. Thank you. Good afternoon, good morning. But I think there are some variations in your voice.
Okay. Okay. The voice is okay. I think the problem, perhaps it's about internet traffic, because sometimes your voice is normal and immediately no. Check your microphone, please. Microphone, yeah. I think I should enter into again. Yes. Let's wait. Well, yes, I think he's back. Try your microphone. Yeah, can I audible, please? Yes, normal. Yes, okay, please, go ahead. Thank you, Doctor. Good afternoon, good morning, good evening, and Assalamu alaikum. Today, I'm very grateful to present my presentation before the World Congress, and I would like to earnest greeting to Brazil as well as Dr. George Torres and other organizers as well as co-organizers and other well-wishers. Today, my topic is an ethical AI framework for safeguarding the Bangladesh judiciary. Let's dive in. An ethical AI, artificial intelligence framework for safeguarding the Bangladesh judiciary should treat AI as a tool to support justice, not replace judicial reasoning. International guidance consistently emphasizes that judges remain responsible for every decision, with AI providing assistance rather than exercising judicial authority. Key principle includes judicial independence. AI must never determine verdict, sentence, or judicial discretion. Final decision should always rest with human judges. Second point, human oversight. Every AI-generated recommendation should be reviewed by judges or authorized court officer. Judges should be free to reject all AI-suggested subject matter without justification. Transparency and explainability. AI system used by court should provide understandable explanation for outputs. Parties should know when artificial intelligence has assisted in case management or legal research. Third point, fairness and non-discrimination. Artificial intelligence should be regularly audited for bias related, especially to gender, religion, ethnicity, caste, language, disability, or socio-economical status. Training data should be reflect and Bangladesh legal authorities that would make the guideline and social context will be implemented. Privacy and data protection. Court records and litigants' personal information must be securely protected and preserved. AI system should comply with Bangladesh state laws and evolving data protection framework
as to the UNESCO, United Nations, European Union. Accountability. Clear responsibility should exist for AI intelligent developers, vendors, for administrators, and the users. Independent outside mechanism should be investigate error and misuse of AI. Cybersecurity. Judicial AI infrastructure should be protected against cyber attack, unauthorized access, and data manipulation. This is now the main risk of using AI. Ethical procurement. Courts should adopt artificial intelligence system only after rigorous testing for accuracy, accountability, transparency, security, and legal compliances. Vendors should disclose system capability and disability as well as the limitation. Capacity building is the main important issues for the judiciary. Judges, lawyers, and the court staff should receive training on artificial intelligence capabilities, limitation, risk, bias, and ethical hackings. Public trust. This is most important issues to the public trust. Artificial intelligence governance policy should be publicly available to access, justify, and it would be a non-discrimination. Independent audits and periodic reporting can strengthen confidence in the judiciary. For Bangladesh, especially this principle along with recommendation emerging from the countries, especially the artificial intelligence policy discussion, which emphasize human rights, rule of law, transparency, accountability, and meaningful human oversight in artificial intelligence development. In Bangladesh, in very recent, in the 2025, the government has been inaugurate the National Artificial Intelligence Policy 2024. It is still a drafting, but in the year of 2025, the guideline has been published by the ICT division. This has been the subject to stakeholder consultation led by government department and international partner like UNESCO, UNDP. The policy is a high-level instrument intended to be operationalized by subsequent law, regulation, and institutional mechanism, such as an independent national policy. Bangladesh also as the part of the international organization UNDP, UNESCO. National Artificial Intelligence Policy outlined the nation's strategy for leveraging artificial intelligence in public services and economic growth, while also setting a framework to manage its risk for everyone developing, deploying, or using AI system within the country. A practical implementation roadmap for Bangladesh judiciary could include establishing a judicial AI ethics committee under the Supreme Court of Bangladesh, restricting AI to administrative functions such as case scheduling, document management, translation, and legal research in the initial stage. Moreover, requiring mandatory algorithm and human rights impact
assessment before deploying artificial intelligence in judicial process, conducting regular independent audit for mitigate bias, cybersecurity attack, and also the high risk AI system using and accuracy. Publishing judicial artificial intelligence government standards and procurement requirement to ensure transparency and accountability. And lastly, the approach can improve efficiency while preserving the core constitutional value of judicial independence, due process, fairness, and public confidence in Bangladesh justice system. In our constitution, the People's Republic of Bangladesh Constitution 1972 also preserves the equal right before law. So in this regard, conducting the mandatory risks should be mitigated, as well as the best policy would be guided to use AI system in judiciary. Lastly, Bangladesh has also taken initiative to address AI benefit to the public trust. The Bangladesh Bar Council has been developed Bangladesh legal decision online system that would people understand the case date, the hearing, and the notable judgment, as well as they will understand the easy access, or they will get the easy access to the justice in Bangladesh. Thank you. Thank you very much, Dr. Ghazi. Always a great pleasure to listen to your lectures. Congratulations. Thank you. Greetings nice from day. Brazil. Well, bom, agora eu vou estar chamando a doutora Priscila Carneparo. Seja muito bem-vinda, doutora Priscila. Eu vou ler aqui o seu currículo. A doutora Priscila é pós-doutora em Direito Internacional, professora da Universidade Federal do Paraná, com o tema Principais Marcos da Regulamentação da Inteligência Artificial no Direito Internacional. Doutora Priscila, você dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. A palavra é sua. Muito bem-vinda. Obrigada, professor Deilton. Hello, everyone. I'm trying to speak in English. As much as you can see, it is a very tough topic, but I'm trying to explain some points, some mainstream in international law. I hope you can see me because I have to see my notes. And first of all, I think we have to say that over the past century, international law has repeatedly been called upon to adapt to major technology revolutions. It had to respond to the emergence of aviation, the development of nuclear energy, the exploration of outer space, the expansion of the internet, and more recently, to the unprecedented challenge posed by climate change and cyberspace. Today, however, we're confronted with what may be the greatest regulatory challenge of all: governing a technology capable of learning, reasoning, generating knowledge, influencing human behavior, and increasingly making decisions that were once reserved exclusively for human beings. Artificial intelligence represents an unprecedented disruption because it challenged one of the most fundamental assumptions upon which public international law has traditionally been built: territoriality. For centuries, international law has operated under the premise that states exercise sovereign authority within clearly defined territorial boundaries. Jurisdiction, responsibility, and regulatory authority have all been closely connected to geography. Artificial intelligence, however, simply does not respect borders. An AI model
may be designed in Silicon Valley, training using data sets collected in Latin America, hosted on servers located in Southeast Asia, financed by investors from Middle East and deployed simultaneously across Europe and Africa. Within milliseconds, a single algorithm may produce legal consequences affecting millions of individuals in dozens of jurisdictions. This new reality fundamentally transforms the traditional relationship between sovereignty and regulation. No single state, regardless of its technological capabilities or economic power, is capable of effectively regulating artificial intelligence on its own. This explains why we're currently witnessing the gradual emergence of an entirely new international governance regime. Unlike other branches of international law, however, this regime has not been created through a single comprehensive treaty. There is no equivalent of the United Nations Convention on the Law of the Sea or the Chicago Convention on an international civil aviation specifically dedicated to artificial intelligence. Instead, what we observe is the progressive construction of an international legal framework through multiple layers of governance. International organizations, regional institutions, national legislatures, judicial boundaries, private corporations, academia, and civil society are all contributing to the formation of what may eventually become a coherent global regulatory architecture. In many respects, artificial intelligence regulation illustrates the classic evolution of international law itself, beginning with non-binding principles and recommendations, gradually evolving into customary practice, regional agreements, and eventually, perhaps, universal legal obligations. The first major milestones in this evolution emerged in 2017 with the publication of the Asilomar AI principles. Although these principles were not negotiated by governments nor adopted by international organizations, their influence has been extraordinary. Developed by leading scientists, researchers, and technology experts, the Asilomar principles articulated for the first time a shared global vision regarding the ethical development of international artificial intelligence. They introduced concepts that have since become central to virtually every international discussion on AI governance: transparency, safety, accountability, human oversight, alignment with human values, and the prevention of unintended harmful consequences. One could agree that most every major regulatory initiative adopted since then reflects, to some extent, the philosophical foundations established at Asilomar. The next significant milestone came in 2019 when the Organization for Economic Cooperation Development adopted the OECD principles on artificial intelligence. This was a turning point because for the first time, governments collectively endorsed a common international framework for AI governance. The OECD established 5 fundamental principles. First, artificial intelligence should contribute to inclusive growth, sustainable development, and human well-being. Second, AI systems should respect human rights, democratic values, and the rule of law. Third, transparency and explainability should be promoted through the life cycle of AI systems. Fourth, AI must remain technically robust, secure, and reliable. Finally, those developing and deploying artificial intelligence should be held accountable for its proper functioning. Although these principles are not legally binding, they rapidly become the international benchmark for public policy making. Their influence expanded even further when they were subsequently endorsed by the G20, transforming what had initially been an OECD initiative into one of the broadest international consensus ever achieved regarding artificial intelligence governance. From that moment onward, AI
was no longer viewed merely as a technological issue. It had become a matter of international economic governance, international cooperation, and global public policy. The next decision step occurred in 2021, when all 193 member states of UNESCO unanimously adopted the recommendation on the ethics of international intelligence. This document deserves particular attention because it represents the first truly global normative instrument specifically dedicated to artificial intelligence. Although it is formally a recommendation and therefore belongs to the realm of soft law, its political legitimacy is extraordinary. Unlike many international instruments negotiated among a limited number of states, the UNESCO recommendation reflects a consensus reached by virtually the entire international community. Its greatest contribution lies in transforming the very nature of the debate. Until then, discussions surrounding artificial intelligence had been largely driven by technological innovation, economic competitiveness, and industrial development. UNESCO had fundamentally shifted the focus by placing human dignity at the center of AI governance. The recommendation established that AI and artificial intelligence must always serve humanity rather than the opposite. It emphasizes respect for human rights and fundamental freedoms, the promotion of diversity and inclusion, gender equality, cultural pluralism, privacy, environment sustainability, transparency, accountability, and meaningful human oversight. In other words, artificial intelligence ceased to be viewed merely as a technology innovation and become, above all, a matter of human rights. This conceptual transformation cannot be overstated. Throughout the history of technology development, legal regulation has often emerged only after significant harm has already occurred. UNESCO attempts something different, building an ethical framework before irreversibly damage could materialize it. Another remarkable innovation introduced by the recommendation concerns environment protection. Few people associate artificial intelligence with climate policy, yet modern AI models require enormous computational infrastructure, consume vast amounts of electricity, depend on increasingly sophisticated data centers, and generate significant environment costs. By explicitly incorporating sustainability into AI governance, UNESCO broadened the discussion beyond purely digital concerns, recognizing that technology development inevitably carries social, economic, and ecological consequences. While UNESCO was established the ethical foundation of global AI governance, the European Union was pursuing a far more ambitious objective, creating the world's first comprehensive, legally binding regulatory framework for artificial intelligence. This initiative ultimately became known as an Artificial Intelligence Act, or simply the AI Act. I know that my time is over, but I just wanted to thank you and say that for another time, I can say about the European Union regulation. Thank you so much, Professor DeHilton, and it is an honor to be here. You're welcome, Dr. Priscilla. Thank you for your lecture. Always a great pleasure to listen to you. Have a very good, I think it's still morning. Yes, it's still morning. Have a very nice day. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Bom, agora eu gostaria de convidar o Dr. Dirceu Siqueira. Dr. Dirceu Siqueira, nos ouve? Doutor Dirceu? Ouço sim, professor. Abrindo aqui. Ótimo. Muito bem-vindo, professor Dr. Dirceu Siqueira. Vou estar fazendo aqui a leitura. O professor Dirceu Pereira Siqueira é pós-doutor pela Universidade de Coimbra, professor de Direito Constitucional no Centro Universitário Unifafib, advogado, editor da revista Direitos Sociais e Políticas Públicas, com
pesquisas centradas nos direitos fundamentais, hermenêutica constitucional e democracia militante, com o tema Democracia militante e inteligência artificial, a proteção do Estado constitucional frente aos perigos ou desafios algorítmicos para a ordem democrática. Doutor Disseu, você tem 10 minutos para a sua apresentação, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Inicialmente, eu quero agradecer ao professor Deilton, satisfação muito grande encontrá-lo nesse evento, que já se fez um evento importantíssimo no meio jurídico, né, e sempre capitaneado aí por Vossa Excelência. Fico muito contente aí em encontrá-lo, professor. Muito obrigado pelo convite, pela gentileza. Quero registrar também meus agradecimentos ao professor Jorge, que já se tornou um grande amigo, né, a quem eu tenho a satisfação também de ter contato bastante frequente, encontrar nos eventos, e aí, né, na liderança desse evento, meus parabéns aí, o evento está cada dia melhor. O nosso tempo é curto, então eu não vou aqui, né, demandar maiores reflexões e agradecimentos, né, tendo em vista aí a necessidade de falar. Um tema que é tão importante, tão necessário para nós, porque falarmos sobre democracia militante sempre foi muito importante, sempre foi necessário, mas em tempos, em momentos onde a tecnologia ganha relevo, a tecnologia vai se amoldando a um cenário diferente, o cenário atual, né, um cenário que realmente pode impactar em diversas vertentes, é importante que nós possamos pensar, né, um pouquinho melhor, principalmente na questão da democracia, e nessa perspectiva, então, é que eu quero iniciar minha abordagem. A pergunta que eu gostaria de colocar de início é quem seria, no modelo atual, né, o grande inimigo da democracia? Lá em 1937, né, Lowenstein já cunhou um conceito muito importante sobre democracia militante, né, diante de um inimigo que utilizava-se, portanto, pensando ali no cenário nazista, né, naquele momento, períodos ali já de finalização do cenário nazista, e ele já propunha essa indagação, né? Afinal de contas, tínhamos um movimento que havia se estabelecido de forma democrática com o grande intuito de justamente destruir a democracia. Esse era o elemento. Mas naquele momento, o inimigo ele era visível, né? Era possível se reconhecer quem eram ali os inimigos do Estado e quais eram as suas pretensões. Naquele momento era possível diagnosticar tudo isso. E hoje, diante de um ambiente absolutamente tecnológico, se torna mais difícil. 90 anos depois, o inimigo mudou de forma. Ele se reveste de outra, né, roupagem, ele se reveste de outras características. Antes, acho que é possível afirmar, de maneira muito categórica, que antes, né, um discurso em uma praça pública trazia um ator que era identificável. Antes as pessoas viam-se no tete-a-tete, né, e o sujeito se apresentava. O exemplo nazista ele é bastante contundente nisso, né? O partido se elege apresentando propostas absolutamente antidemocráticas para poder destruir realmente a democracia por dentro. Né, tudo absolutamente legal. Ao longo do tempo teve que se prevenir, teve que se preparar. Hoje o que nós temos? Um algoritmo em escala planetária, né, que traz, por certo, um risco difuso e sistêmico quando se combate a democracia. Então tudo isso nos leva a um outro patamar, um patamar de massa, um patamar talvez um pouco mais complexo daquilo que Lowenstein já identificava lá atrás. Talvez pudéssemos trazer isso numa perspectiva didática, né, todo esse risco algoritmo é distribuído em 3 dimensões, em 3 momentos, que eu reputo como absolutamente importantes. Né? Um primeiro, um elemento sistêmico, né, cujo o risco deixa de ser exclusivamente humano. Né? Um algoritmo de recomendação, ele não ama nem odeia a democracia, né? Não é essa percepção algorítmica, né? Ela vai apenas otimizar
esse engajamento? Esse engajamento de uma série, dezenas, milhares de pessoas, né? Num segundo momento, talvez pudesse dizer que é opaco, né? Isso vem me provocando também já há algum tempo, né? A militância clássica, ela talvez exigisse, né, autores identificáveis, como Lowenstein diagnosticava lá, quando se falava no período nazista, né? Os sistemas de IA, né, de inteligência artificial hoje, por exemplo, eles operam por caixas pretas, sem responsabilidade subjetiva clara. Não é possível esse tipo de identificação. Então, torna tudo isso um pouco nebuloso. Eu gosto de chamar de opaco, né, para ficar um pouquinho mais claro. E no terceiro e último momento, talvez eu intitulasse de escalável por uma razão simples. O discurso, ele alcançava um limite. Uma praça pública, um cenário, um auditório, né, um sistema já de desinformação automatizada, bem organizada, vai alcançar milhões de pessoas com mensagens, muitas das vezes customizadas, de acordo com o perfil. Então, veja, o sistema ele poderia ser colocado dessa maneira, né? Ele acaba por se apresentar como sistêmico, opaco e absolutamente escalável. O alcance é muito maior. Então, nessa perspectiva, poderíamos dizer que da militância clássica, nós podemos abstrair, no cenário atual, né, um risco algorítmico absolutamente claro. E quero ilustrar isso em 3 momentos, com 3 exemplos que a gente possa enxergar, e sendo muito breve em cada um deles, né, apesar talvez da vontade de querer explorar um pouquinho mais, mas veja só, não dá para esquecer dos momentos eleitorais, deepfakes eleitorais. Como é que se daria? Veja, nós temos vídeos manipulados de candidatos, né, isso ao redor do mundo, né, nós estamos falando uma realidade, né, única exclusivamente brasileira, mas nós temos vídeos que são manipulados em razão de candidatos confessando crimes, renunciando a candidaturas momentos, horas antes do pleito, né, que acabam por circular dentro dos eleitores e gerando uma confusão tremenda. Nessa perspectiva, talvez pudesse chamar atenção para o direito constitucional, que é minha área, né, meu métier, para o direito constitucional, talvez a grande questão se concentrasse em como que eu posso proteger a legitimidade do processo eleitoral, democrático, quando a verdade não consegue mais correr na mesma velocidade que a mentira. E aí nós temos 2 parâmetros, né? De um lado, aquilo que verdadeiramente existe, e de outro lado, aquilo que se cria por meio dessas mensagens falsas. Veja o impacto que isso nos traz. Bots e a ilusão do consenso, talvez fosse o grande tema aí do segundo exemplo. Né? Redes com contas artificiais são capazes de simular muitas coisas, inclusive um consenso popular que não existe. Olha que interessante. Eu crio consensos que não vão existir. E isso acaba por inflamar artificialmente a percepção de apoio a determinadas pautas, a determinados candidatos. Isso acontece quando as pautas são colocadas evidenciando um grande apoio. Né? O candidato, talvez, né, nas mídias sociais, nas redes sociais, parece ter muito apoio. E na prática, na vida real, não. Talvez nesse quesito nós possamos nos lembrar de Habermas, né, no pressuposto que Habermas já trazia, que pode parecer absolutamente corrompido. A democracia deliberativa, né, na perspectiva de Habermas, ela iria pressupor uma esfera pública onde os argumentos pudessem circular diante ou mediante sujeitos absolutamente reais, físicos. Quando parte relevante dela é povoada por autores não humanos, o próprio substrato ideário da deliberação democrática, por assim dizer, acaba por ser corrompido. É claro que Habermas estabelecia uma esfera pública, né, um espaço de formação livre e racional da opinião, né, pressupondo sujeitos absolutamente reais no diálogo. Né, o risco disso tudo é uma substituição parcial dos sujeitos por atores automatizados, sem que a esfera pública possa
perceber isso ou que perceba de maneira muito tardia. Então, isso é um grande problema nessa perspectiva democrática. E para fechar essa ilustração, poderíamos nos lembrar da moderação algorítmica e da censura privada, poderia assim dizer, né? O risco inverso é igualmente grave, porque os sistemas automatizados de moderação do conteúdo, né, muitas das vezes, e talvez na maioria, operados por plataforma privada, né, plataformas privadas, decidem em escala, em larga escala, o que pode ou não ser dito. Só que tudo isso não passa por alguns vetores importantes. Poderíamos lembrar do controle judicial, do devido processo e, quiçá, ainda do recurso individual real. Porque eu não tenho controle. Eu não tenho um vetor válido para essas questões. E se eu não tenho isso, a ameaça aqui trazida, né, ela não vem da desinformação, né, ela vem do próprio poder privado transnacional que acaba por decidir de maneira camuflada, silenciosa, os limites da liberdade de expressão de milhares, de bilhões de pessoas. Isso tudo é um grande problema, é um cenário que deve ser visto com absoluta cautela. Né? Que resposta constitucional, talvez nós tivéssemos a pensar nesse momento, né, seria possível nesse cenário? Né, uma atualização de método, não apenas, né, de vocabulário, talvez fosse a primeira resposta, né? Uma sociedade aberta de intérpretes na perspectiva de Habermas, talvez pudesse ser, né? Mas a transparência algorítmica, ela traz um novo pressuposto de legitimidade democrática. Estou absolutamente convencido disso. Não se controla constitucionalmente aquilo que permanece invisível. É difícil. Né? Não dá para alcançar as plataformas, os desenvolvedores, né? Aquele que fez, não apenas por autores capazes. Se puder concluir. Já estou encerrando aqui, professor. E claro que as cortes constitucionais elas se tornam aí bastante importantes, né? E então nessa perspectiva, né, só para encerrar, o grande desafio seria como que eu posso, né, de que maneira, como que a democracia pode se defender de um risco que não tem intenção de destruí-la, mas que ainda assim vai corrompê-la, né, vai corroê-la nesse cenário que é absolutamente adverso. Essas eram as questões que eu queria trazer. Mais uma vez, professor Dilton, muito obrigado. Professor Jorge, gratidão aí pelo convite e um excelente evento aí a seguir para vocês aí. Abraço, pessoal. Somos nós quem agradecemos. É uma pena que o tempo é muito diminuto, mas é um prazer aí estar com os amigos. Um excelente dia. Well, now I'm going to call Dr. Akanksha, Madam. Welcome, Doctor. I'm going to read your curriculum. Dr. Akanksha is Assistant Professor of Law at the School of Law, Governance and Public Policy, Chanakya University, Bengaluru, with the topic Biomedical Artificial Intelligence in India, reintegrating the forgotten triangle of law, ethics, and governance. Well, Doctor, be welcome. I think you have a PowerPoint to share. Yes. I'll upload. Yes. So you have 10 minutes. The floor is yours. Thank you so much, Professor. Thank you so much, all the organizers, for giving me this platform, a biggest opportunity every time. So without wasting any time, I'll be starting with my presentation. So as you can see on screen, I'll be talking about biomedical artificial intelligence in India, reintegrating the forgotten triangle of law, ethics, and governance. Good morning, everyone. Good afternoon, distinguished chair, respective dignitaries, fellow researcher, and esteemed participants. Sorry. Yeah, well, it's a privilege for me to present my paper on this particular research topic. So let me begin with a very simple yet important question.
When a patient in a government hospital agrees to share their medical records or CT scans or any kind of blood samples or genomic data for research, what exactly are they consenting to? Most people would understandably assume that they are consenting to a specific research study, which happens every time. However, in today's era of artificial intelligence, that same data may later be aggregated with thousands of other data sets used to develop commercial diagnostic algorithms, incorporated into proprietary software, and even become the foundation of patented biomedical innovations. Yet, in many cases, neither the participant nor the ethics committee reviewing the original research is informed about these downstream possibilities. This disconnect forms the foundation of my research. Moving toward to second slide. So, biomedical artificial intelligence is transforming healthcare in multiple unpredictable ways. AI now support diseases, diagnosis, radiology, pathology, genomic drug discovery, predictive healthcare, and personalized medicine. Much of this innovation relies on enormous quantities of clinical data generated through public hospitals or government-funded research institute and national health program. Unlike traditional biomedical research, AI development is not linear. Data in today's era, data collected for one purpose may be reused tomorrow to improve an algorithm, which can maybe train a new model or maybe develop an entire different medical application. Whereas the life cycle of data has fundamentally changed. So my central argument is that ethical governance, informed consent, and intellectual property should not be viewed as three independent legal or regulatory domains. Instead, they form an interdependent governance framework. Yet, while ethics committee examine research protocols and informed consent legitimize data collection, the eventual commercialization and proprietary ownership of AI system remain largely outside ethical scrutiny, which I describe this as the forgotten triangle. Now, let me first discuss the role of Institutional Ethics Committee, which is the first corner of this triangle. In India, Institutional Ethics Committee functions under Indian Council of Medical Research, which is ICMR ethical guidelines. Their responsibility are pretty much comprehensive. They review research protocol, they evaluate risk and benefits, they ensure participants' welfare, they protect confidentiality, and verify informed consent. Well, these guidelines were designed primarily for conventional biomedical research, where projects have clearly defined objectives, limited durations, and identifiable endpoints. Whereas biomedical AI challenges each of these assumptions. Clinical data sets no longer remain confined to the original research project. They are repeatedly reused, integrated with new data set, refined, and employed to train increasingly sophisticated AI system. As a result, the difference between primary and secondary use of data becomes increasingly blurred. More importantly, while ethics committee carefully evaluate participants' safety and confidentiality, they rarely examine whether the same data could eventually contribute to a proprietary AI product, a commercial algorithm, or a patentable innovation. This aspect is generally considered outside the mandate. The second corner of this triangle concern informed consent. Indian biomedical research follows internationally accepted principles of informed consent. Participants are informed about the objective of the study, their potential risk, their expected benefit, and their right to withdraw participation. Well, this framework works effectively when future uses of data remain closely connected to the original research purpose. However, biomedical AI introduced an entirely different reality. Data collected today for clinical treatment or academic research may years later contribute to developing commercially valuable diagnostic technologies. Medical images collected in public hospital may become training data set for AI system developed by private enterprises, which is happening on a larger level. The difficulty is not necessarily that researchers intended to
conceal future use. Rather, the existing consent framework has never designed to anticipate the evolving nature of AI development. So what I am suggesting, I am definitely not suggesting that consent forms should attempt to predict every possible future application of data. Such an expectation would neither be practical nor be realistic as of now. Instead, my argument is much narrower. Conscience should acknowledge that clinical data may contribute to future technological development with economic or proprietary implication. Without such transparency, informed consent risk becoming a procedural formality rather than genuinely expression of participant autonomy. The third corner and perhaps the most neglected is intellectual property. Intellectual property unquestionably plays an essential role in encouraging innovation. Patents incentivize investment, technological advancement, and commercialization. Well, my research does not question the legitimacy of IPR protection. The concern lies elsewhere. Much of the data used for developing biomedical AI originated from publicly funded healthcare system or government hospital and publicly financed research initiative. Yet, once sophisticated AI systems emerge from this data, they frequently become privately owned through patent, copyright, license agreements, or proprietary software protection. Well, ethics committee approved the access to all of these data. Participants consent to its use, but neither process meaningfully address how the economic value generated from the data will ultimately be enclosed with proprietary legal rights. This creates a significant governance gap. The ethical process authorizes data collection, while intellectual property law determines ownership of the resulting innovation. Between these two stages exists a very little regulatory dialogue. The practical implications are substantial. AI tools developed using publicly generated clinical data may eventually become expensive proprietary technologies, or it can limit accessibility for the very public institution that corporated to their development. Moving further, the issue also raises a very important constitutional concern. Talking about India's constitutional aspect, in the landmark case of Justice K.S. Puttaswamy judgment, the Honorable Supreme Court of India has recognized privacy as encompassing informational self-determination, the individual right to exercise meaningful control over personal information. When data collected through informed consent is subsequently reused in a way that participants neither anticipated nor understood, this constitutional principle become increasingly relevant. Beyond individual rights lies an equally important issue of public trust. Even international framework, including UNESCO's 2021 recommendation on ethics of artificial intelligence, emphasizes principles such as transparency, human oversight, fairness, and social benefit. These provide valuable guidance but do not specifically address the governance gap emerging at the intersection of ethics, review, consent, and intellectual property within India's biomedical AI ecosystem. Now, this brings me to the final part of my presentation. What exactly I am proposing? The proposal is not internationally modest. I am not advocating participant ownership of health data. I am not suggesting mandatory benefit sharing mechanism, nor I am arguing against patent protection or commercial innovation. Those are important debates, but they are beyond the scope of this research. Instead, I am arguing that ethical governance should recognize downstream commercialization as an ethical consideration from the beginning of the research life cycle. Well, institutional ethics committees should be encouraged to consider whether proposed research carries foreseeable intellectual property implication. Similarly, informed consent process should briefly acknowledge that participant data may contribute to future innovation with commercial or proprietary value. I'll just conclude within a minute. Yeah. Moving forward to the conclusion, biomedical artificial intelligence has fundamentally transformed the relationship between data, innovation, and governance. Whereas ethics committee, informed consent, and intellectual property currently operate as a separate regulatory domains. However, in the context of biomedical AI, they are deeply interconnected.
how data continues to evolve long after collection. Consent should not be understood as ending with signature, and intellectual property is not merely a downstream commercial outcome. It shapes question of access, equity, accountability, and constitutional governance. Reinventing this forgotten triangle is therefore not about restricting innovation. It is more about ensuring that when publicly generated health data ultimately becomes privately protected technology, that transformation has been considered ethically, legally, and constitutionally from the very beginning. Only then India or any other country build a biomedical AI ecosystem that is not only technologically advanced but also ethically responsible, legally accountable, and worthy of public trust. Thank you so much. Thank you so much, Professor, for giving me this opportunity. Yes, thank you. Thank you, Dr. Madam, for your lecture. Always a great pleasure to listen for your teachings. Thank you so much. Namaste from Brazil. Namaste. Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Kotari. Welcome, Doctor. I'm going to read your curriculum. It's Dr. Divyaditya, hope I pronounced it well, Kotari. He is director of Renaissance University, Indoor, and a distinguished legal academic and administrator. He specializes in corporate law, contracts, and the interface of law and technology, with the topic artificial intelligence and the transformation of India's education systems, opportunities, challenges, and the road ahead. Dr. Kotari, you have 10 minutes for your lecture. Be welcome. I hope my presentation is visible to everyone. Yes, I think it's visible. Okay. Hola, Dr. Ribeiro. Bom dia, everyone. My topic for today is AI and the transformation of India's education system. Artificial intelligence has penetrated every system, every working aspect of our lives, and education is also not far from it. So India's education system, it has over 1,000 universities and 40 million students, yet access remains deeply unequal, quality inconsistent, and employability a persistent concern. AI is not a distant disruption. It is already reshaping how students learn, how institutions operate. And there are a lot of institutions who are trying to embrace AI, but since the technology is evolving at a faster pace as compared to its adoption, there will always be a gap. So there are three transformative opportunities with AI. Personalized learning at scale. AI-driven adaptive platforms can tailor curricula to individual learning speeds, bridging the gap between urban and rural student outcomes. Then democratizing access. Language localized AI tutors and virtual classrooms can extend quality education to Tier 2 and Tier 3 cities, serving millions currently undeserved. All of you know that India is a diverse country. There are a plethora of languages and dialects spoken, but with the advancement of AI, and there are different models that can be implemented, which can a same person's language can be transformed into different languages, and the learning can be amplified and sent to many people. The administrative efficiency, definitely for admissions to accreditation, AI can automate compliance, reduce bureaucratic overhead, and free faculty for higher value academic work. Like in the case with me and my colleagues, I see a lot of use of positive use of AI. They were able to design things in a better way, in a faster way. Their dependency on others has reduced drastically. And I guess it's a boon in disguise for all the professors.
Now the multipliers, digital public infrastructure, Diksha, Swayam, Bhashini, these are some platforms which have really helped and shaped India's education system. Two philosophies in AI governance. There is a European model, binding risk-tied architecture. AU AI Act 2024 has the template. It's a great statute, but still there are things, there are gaps, there are holes that needs to be filled. It's a compliance-driven enforcement. They are more concerned about compliance of AI. They should be, but there are other aspects that need to be taken care of. And second is there is precautionary principle as foundation. In the Indian model, it's innovation first, principle-based voluntary guidelines. India AI governance guidelines 2026 are on the floor. They're not implemented, but they're on the floor. Industry-led, government-enabled. Industry is helping people implement it, and government is enabling industry. It's part of the digital transformation drive by the government. Then democratization and inclusion as foundation. This is the base of any model for that matter. An Indian model is really working hard in that direction. Then the legal dimension, where AI meets accountability from US to China, from Australia to Japan. Everywhere they're facing the same problem, designing accountability in AI-driven models, because machines cannot be accountable. So key legal question, who bears liability when AI system misgrades or misadvises a student? A recent case in California appeared where ChatGPT helped a student to commit suicide because these models are designed in a way to help what you want to accomplish. The child wanted to commit suicide and the model helped it to commit that suicide in an effective manner. But then there are corrective actions as well. ChatGPT immediately came out. Sam Walton apologized to the parents and they made that ethical correction in their model. And now Claude and other models are practically implementing that difference, and they are ensuring that whenever someone is asking for something that is unethical, that is morally wrong, the AI model is correcting it. The core principle, technology must be governed by law, not the reverse. As legal educators, our responsibility is to ensure AI development and education is transparent, accountable, and rights respecting. So my point over here is, as educationists, we should also ensure that we design such laws, we design such statutes, and help the governments to implement those statutes so that proper accountability can be implemented. Because if you are making a machine accountable, then the loss is only of humans. Critical challenges we cannot ignore. There is a digital divide. Over 60% of India's population lacks reliable broadband. AI-driven education risks deepening inequality unless infrastructure investment accompanies technology's adoption. So yes, there would be a digital divide in any developing country. First, accessibility is of broadband internet. Yes, this is not just a problem with India. This problem is persistent in many developing countries, and I guess governments and companies are working in that direction. Companies like Starlink, who are providing satellite internet, who are in a very good position to solve that problem. And I guess if they partner with the right service providers in respective countries, the problem can be resolved. Then biases in algorithmic systems. Since these systems are designed by algorithms, there would be biases because algorithms are designed by individuals and individuals have their own biases. But I guess Anthropic is one organization which is able to overcome this problem. And I guess a properly trained AI mechanism with its own conscience, with its own constitution, can really help remove these biases. In the present era, AI trained on non-representative data can perpetuate caste, gender, and regional biases. Then academic integrity and authorship. Generative AI blurs the line between student work and machine output. The institution must develop clear, enforceable policies. Although proper plagiarism check softwares are in place, but they still need to evolve at the pace at which the models are evolving.
or else it will be very tough to bifurcate which the level of plagiarism that students have adopted to, because these models really ease up a lot of work, and at a certain age it's important for them to work. If they are too dependent on these models, they would practically be handicapped once the models are taken away from them. Now, India's Digital Personal Data Protection Act, which is called as DPDP Act 2023, imposes clear obligation on educational institutions deploying AI. Consent must be informed, data must be minimal, breaches must be reported, non-compliance carries significant penalties. This is something that should be checked and worked on. Now, regulatory landscape of India's policy trajectory. In 2018, Niti Aayog, which is a prominent organization for its kind of planning commission of other countries, it's the Planning Commission of India, publishes India's national strategy for artificial intelligence, education identified as a priority sector, because that is the only way by which you can penetrate AI usage and AI understanding in younger generation. Then in 2020, National Education Policy explicitly endorses technology integration and digital literacy with special focus on AI, especially on generative AI and now on agentic AI. 2023 DPDP Act was enforced and enacted. Foundational legal framework for AI-driven data use is designed, and now in 2026, GPUs, AI centers in every state have been implemented. Even data centers are being implemented and established in most of the states. So the road ahead, a framework of responsibility adoption, institutional readiness, policy, infrastructure training, pilot deployment, controlled AI tools with oversight. This is something that everyone in all the government departments are working on. In all the pilot deployments, there is a great amount of oversight that has been exercised. But yes, there are certain areas where these are ignored, and there is better check needed. Next is scale with safeguards, bias audits, consent, and redressal. I guess Anthropic model should be adopted as compared to Chat GPT model. OpenAI usually used to check biases through human intervention, but then even that needs to be checked through a proper system, not through human intervention, because then the biases would definitely be there. Continuous governance, ongoing review, and accountability are part of every government that is implementing AI, and proper governance, proper accountability, proper review, proper focus is extremely needed. In conclusion, law must lead the conversation. The problem with AI is, if you let it flow as per the business needs, you will always have problems. There won't be any proper accountability, and you will keep having the California mishap that happened. It'll keep happening. So proper focus needs to be there, and I guess most of the governments are very watchful about it, and so is the government of India. Investment in infrastructure is facilitated. There are a plethora of corporates who are investing in the right infrastructure for artificial intelligence. Enforced accountability, establishment of acts like DPDP are ensuring that there is proper human accountability designed and deployed in the system. And last is protect student rights, privacy, dignity, and equal opportunity to work on these systems. With that, I would like to thank the people who have organized the World Conference, especially Dr. Ribeiro. Thank you so much for your initiative, and thank you for making us part of this World Congress on AI and Law. Thank you so much. Namaste. Namaste, Dr. Kotari. Thank you very much for delivering your lecture, and we count with your participation in our next congresses. Namaste from Brazil. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so You're much. You're welcome. Well, now I would like to invite Dr. Rajiv Bala. Be welcome, Dr. Rajiv. And I think you have a PowerPoint presentation. Let me see. Okay. Yes.
And I'm going to read briefly your curriculum. Dr. Rajiv Bala is professor of law at the University Institute of Legal Studies, Chandigarh University, India, with more than 23 years of diverse experience in industry and academia, with the topic from rule of law to rule of code, decoding AI's disruption of legal systems. Dr. Rajiv, be welcome once again. You have 10 minutes for your lecture. It's up to you. Thank you, Professor Ribeiro. It's an honor to present my paper on World Congress Artificial Intelligence as a Factor in the Transformation of Law, Challenges and Pending Agenda. Right, so distinguished chair, honored colleagues, the rule of law has always made a strange promise. Promises that power will explain itself. Now that when the state takes your liberty, your property, or your child, someone must tell you why. In words you can hear, before a forum, you can answer back. Every element of that promise is now under quiet pressure, not from the tyranny, but from efficiency. So my argument this morning is narrow, but I think it's very urgent and very timely. Now, the shift we are living through is not simply that law will regulate artificial intelligence. It is actually that artificial intelligence is beginning to perform functions that law used to perform. And it performs them without the architecture that made law legitimate. Now, I want to identify 3 fault lines through this presentation where the regulatory response now stands in July 2026, and close with 5 items I would place on this Congress's pending agenda. So before coming to the fault lines, let's try to understand what rule of code it actually means. Now, 27 years ago, Lawrence Lessig warned that in digital space, code regulates as effectively as law. Now, that architecture is a modality of control. That was a claim about constraint. Now, what has changed is that code no longer merely constrains, it now adjudicates. It classifies a person as high risk. Now, it flags a claimant as fraudulent. It ranks, scores, denies, and recommends. Now, these are not technical operations, they are functionally legal determinants. Now, if we recall Lon Fuller's conditions for law to be law at all, rules must be general, promulgated, intelligible, prospective, stable, and critically, there must be congruence between the rule declared and the action taken. Now, measure a machine learning system against this list. It is not promulgated, its weights and proprietary, it is not intelligible, it offers correlations, not reasons, it is not stable, it is retrained, it is not prospective, it is trained backwards on the past, and congruence collapses entirely because there is no antecedent rule, only an output. Now, a system can satisfy every technical benchmark of accuracy and still fail every jurisprudential test of legality. Now, that gap is the subject of this very talk. Now, I switch back my focus to the fault lines. So, the first is the collapse of the reasoned decision making. Now, a decision without reasons, it's not a legal decision, it is basically an outcome. Now, in the classic case of State versus Loomis, the Wisconsin Supreme Court permitted a sentencing court to consult a proprietary risk assessment score
whose methodology the defendant could not examine. The court cautioned, warned, and allowed it. Trade secrecy prevailed over the ability to interrogate an instrument bearing on liberty. Dalian Citron called for technological due process nearly 2 decades ago. We have built the technology, we have not built the due process. Moving on to the second fault line, that is prediction displacing judgment. Now in 2020, the District Court of The Hague it struck down the Dutch city welfare risk system for failing the proportionality test under Article 8 of ECHR. Now the Netherlands then lived through the child care benefit scandal. Australia through Rabodet, different systems, one pattern. Automated suspicion at population scale with the burden of disproof shifted onto the poorest. Note the jurisprudential inversion. Law asks, what did this person do? Prediction asks, what do people like this person tend to do? The first is adjudication, second is actuarial governance wearing a judicial robe. Moving on to my next fault line, that is the disappearance of the forum. Now, this is perhaps the deepest one. We need to understand that much algorithmic determination never reaches code at all. Eligibility is decided at the interface. Content is removed by the classifier. Credit is refused by model. By the time a lawyer is instructed, the decision is months old. The log is gone and the model has been retrained. Two aggravating features, that is automation bias, means the human in the loop ratifies rather than reviews. The Post Office Horizon scandal in the UK stands as a grimmest monument to a legal presumption that computers are reliable, and generative AI has now begun to corrupt the record itself. Courts across several jurisdictions have sanctioned counsels for citing authorities that never existed. Then consider the Horizon case. If enforcement becomes perfect and continuous, if rules are delivered as personalized, real-time micro directives, we lose something we have never had to name. The rule of law has always contained slack, discretion, mercy, space to test a rule by breaking it. Perfect enforcement is not the perfection of law. It is its replacement by administration. Moving on, let's understand the regulatory position, where regulation stands, and why it is actually losing the race. Now, the response has been real. It has also been slower than technology. Obviously, law is generally considered as reactive and not proactive. Now, EU's AI Act, it has entered into force in August 2024 with a staggered timetable, but implementation ran ahead of institutional readiness. And through the digital omnibus adopted this summer, high-risk obligations under Annex 3 covering law enforcement, employment, credit, and essential services, they have been deferred to 2nd December 2027 and embedded high-risk systems to August 2028. Transparency duties largely held their August 2026 date, and a new prohibition on synthetic intimate imagery was added. Now, the lesson is not that Europe failed, it is that regulatory time and technical time now run at different speeds, and the gap is measured in years of unregulated deployment. At treaty level, the Council of Europe Framework Convention on AI and Human Rights, Democracy, and the Rule of Law is the first binding international instrument in this field. It opened for signatures in September 24. The EU have become the first party to ratify it in May 26, nearly 2 years after its opening. Now, India has taken a deliberately different route. In February 2026, Ministry of Electronics and IT notified the IT amendment rules, bringing synthetically generated information within intermediary due diligence obligations with labeling duties and takedown windows as short as 2 hours. Alongside them came the India AI governance guidelines built on 7 principles. We call them as sutras.
and an express policy position that no standalone AI statute is presently required, with the Digital India Act still in consultation. Regulation by rules and principles rather than by code of law. Now, moving on to my last contention, that is the pending agenda items. I propose 5 pending agenda for this Congress. The first one being treat reasons as non-derogable, where an automated system materially determines a legal position, and intelligible legal justification must be available to the affected person. And second proposition is the constitution of a judicial reserve. Third is, of course, the reforming of law of evidence. Fourthly, we need to build contestability into design. Fourthly, we need to democratize standard setting. And in conclusion, let me end where I actually began. The rule of law, it's not a technology. It is a relationship, a standing obligation of power to justify itself to the person it acts upon. Code can carry law, code can serve law, but code cannot constitute law, because code cannot be asked to give an account of itself and cannot be held responsible when it is wrong. Our systems have always been slow, redundant, and inefficient. Those are not defects to be optimized away. They are the places where the human being fits. Now, the question before this Congress is not whether AI will transform law. It already has. The question is whether after this transformation, law will still be able to say no. Thank you. With this, I conclude my presentation. Thank you so much, Professor Ribeiro, for the patient listening. Yes, thank you, Dr. Bala, for your lecture. Very interesting. I also have my doubts if codification will be sufficient for AI regulation. I have many doubts. Well, thank you so much. And we count with your participation in our next congresses. Thank you so much. Namaste. Namaste. Well, ahora yo me voy a llamar el doctor Lor, Yandri Lor. Bienvenido, apreciado doctor Yandri. Yo me voy a leer su currículum. El doctor Yandri Lor es ex miembro de la Comisión Académica de la Carrera de Derecho de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ex-presidente del Centro de Investigación y Difusión del Derecho Acacia Jurídica, ex-coordinador provincial del Observatorio Ecuatoriano de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el tema Retos éticos y normativos del uso de la IA en la resolución de problemas Ecuador. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. La palabra es tuya. Muchas gracias, qué gusto una vez más estar con ustedes compartiendo en estos grandes y grandiosos eventos como tal, académicos, que guardan una altísima relevancia para todos nuestros pueblos hermanos. Bueno, el tema que les propongo el día de hoy es analizar cuáles son estos retos, obviamente, normativos y estos retos éticos para la aplicación correcta de la IA para la resolución de algunos problemas y conflictos, sobre todo en el Estado ecuatoriano. La IA como tal ha ido avanzando de manera progresiva al punto de que hoy por hoy muchas legislaciones del país, de países amigos, evidentemente tienen dentro de su ordenamiento jurídico dos tipos de circunstancias. La primera, los aspectos sancionatorios para el uso indiscriminado de la IA, y la segunda, evidentemente, los lineamientos prácticos para el uso correcto de la IA. El Estado ecuatoriano, siendo autocrítico de esta propia circunstancia, no ha aún
entrado en vigencia un cuerpo normativo que regule el uso indiscriminado de la IA o que en su defecto, a través del uso de la IA, como suele observarse con los últimos avances, es decir, los videos, las fotografías, se pueda sancionar algún tipo de acción u omisión relacionada con este uso indiscriminado de la imagen de una u otra persona. Ergo de aquello, si es verdad que el Estado ecuatoriano sanciona a través de su Código Orgánico Integral Penal lo que respecta a la suplantación de identidad. Pero hay que hacer una diferenciación sistemática en torno a hasta qué punto en el uso de la IA estamos frente a un delito de suplantación de identidad o estamos frente a un delito de carácter informático que por su fragilidad, o mejor dicho, por su complejidad, no se puede determinar el origen o desde dónde nace este uso indiscriminado. De allí que tenemos varios aspectos legales específicos o normativos que el Estado ecuatoriano debe de implementar para el uso correcto de la IA y consecuentemente para sancionar esta indiscriminación del uso de la misma. Como lo refería, el Ecuador en la actualidad carece de una ley orgánica que de alguna u otra forma no solo limite el uso de la IA, sino que también a su vez proceda a normar y regular en aspectos tanto educativos, sociales, culturales y en general este uso que se le pueda dar. Hoy por hoy, y uno de los retos fundamentales es saber o lograr identificar hasta qué punto un trabajo académico dentro del ámbito estudiantil ha sido redactado 100% con IA y obviamente ha surgido o surtido algunas modificaciones por parte del estudiantado o hasta qué punto o hasta qué grado evidentemente ha sido diseñado de manera original dicho trabajo. Y es que, como ya lo han referido todos los grandes maestros que me han antecedido en el uso de la voz, la IA ya está aquí, ha venido para quedarse y ha venido para transformar de manera significativa, evidentemente, nuestro mundo. Y es necesario también que dentro de los retos que se han evidenciado y que tenemos para poder mejorar, está de que no hay, más allá en el Estado ecuatoriano, la existencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos, no existe una cuestión relativa al cómo las entidades, al cómo los funcionarios y quienes obtengan a través de base de datos nuestra información y obviamente requieran de este uso de la IA, puedan de alguna u otra forma proteger y obviamente garantizar que el uso de nuestros datos sensibles no van a ser vulnerados o violentados. La implementación a través de la capacidad institucional que puedan tener todos y cada uno de los gobiernos locales, seccionales, es importante por cuanto se debe de estudiar no solamente el impacto en derechos humanos que vaya a generar el uso de la IA, sino que también debe de generarse a través de una articulación, gobierno y ciudadanos, para consecuentemente de aquello poder generar a través de estos mecanismos de protección de los datos el avance necesario para que no se pueda afectar la imagen de nosotros, en este caso de los ecuatorianos. Dos lineamientos importantes que debe de observar la Asamblea Nacional es una de ellas la presentación de un proyecto de ley que sabemos que ya está en marcha para sancionar, como ya lo refería al inicio de la intervención, para sancionar todo uso indiscriminado de la IA. Porque ojo con esto, la misma no solamente es utilizada en el uso indiscriminado para publicidad, sino que muchas veces, al menos, ya se han registrado algunas denuncias o algunos casos en donde la legislación y el cuerpo, obviamente, investigativo, Fiscalía General del Estado, queda un poco atado de manos, por cuanto, si bien estamos frente a un delito informático, también no es menos cierto que no se sanciona este uso indiscriminado de la IA para cuestiones aquellas donde se utilice el rostro, la imagen de una persona para inducir o pretender hacer creer que esta persona ha participado en una actividad de carácter sexual. Los retos importantes a corto plazo, primero es la promulgación de una ley que permita al Estado poder sancionar el uso indiscriminado. A mediano plazo, la implementación de herramientas tecnológicas que permitan observar a nivel educativo cómo los estudiantes
o cómo todo el cuerpo colegiado de docentes que forman parte del sistema educativo puedan o no utilizar la IA y identificar de manera significativa, cabe la redundancia, el tema de que este uso de la IA ha sido implementado para la realización de tareas, existiendo trabajos no totalmente originales. Y a largo plazo, evidentemente, es la capacitación fomentada, constante y dirigida hacia toda la ciudadanía en general para evitar que incluso aquellas personas adultas mayores, sobre todo, que no manejan la tecnología de manera adecuada e ideal, sean víctimas de estos delitos que hoy por hoy nosotros podemos observar a nivel internacional, donde han sido víctimas de estafas, donde han sido víctimas de afectaciones a su patrimonio, esto obviamente en el tema económico, y a su vez en el tema emocional o psicológico, por cuanto han tenido que sufrir lo relacionado a este uso indiscriminado de la IA, por cuanto a través de las herramientas que la misma tiene, han existido personas que se han hecho pasar por otras y evidentemente las personas han caído en este tipo de delitos. Ello es un reto no solamente importante para el Estado ecuatoriano, sino también un reto importante para todos los países del mundo. Vemos cómo se ha podido implementar y dar grandes avances de la inteligencia artificial a nivel de la medicina, a nivel de la agronomía, a nivel de todas las demás ciencias, pero en el derecho como tal aún no ha avanzado de manera significativa las restricciones, no ha avanzado de manera significativa lo relacionado a poder tutelar y proteger la imagen de cada uno de los ciudadanos que obviamente integran nuestro mundo. Ello es lo que les puedo acotar en base al mérito del tiempo, entendiendo que todavía hay algunos colegas docentes que también van a seguir participando el día de hoy. Una vez más reitero mis felicitaciones y agradecimientos al profesor Dayton, también al profesor Jorge Manrique, por obviamente estar siempre al frente de este tipo de grandes eventos jurídicos, académicos, que nos permiten compartir y conocer un poco de la realidad de cada uno de los países hermanos que integramos este vasto mundo y este hermoso universo. Muchísimas gracias, un excelente día para todos. Muchas gracias, apreciado doctor Yandri, por su ponencia, y es siempre un placer escuchar al amigo. Muchísimas gracias. Agora eu vou estar chamando a palestrante, a doutora Diene Ribeiro Vieira. Muito bem-vinda, Diene. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo. A Diene Ribeiro Vieira é mestranda e bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Finanças, Legal Design e graduanda em Psicologia. Membro do Grupo de Pesquisa Metamorfose Jurídica e do Grupo DAER, que é o Direito Ambiental e Energias Renováveis, com o tema Os Desafios Regulatórios da Inteligência Artificial e do Big Data face à demanda energética dos data centers. Doutora Diene, é um prazer estar aqui recebendo você como palestrante. Você tem 10 minutos para a sua exposição. Muito bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada, professor Deilton, pela recepção, pela acolhida. Mais uma vez eu desejo expressar aqui minha gratidão especialmente a você, né, que quanto mais eu conheço, mais admiração e motivação eu sinto para continuar estudando e aprendendo. Um agradecimento também a todos os organizadores deste evento, professor Dr. Jorge, professora doutora Cleide, professor Dr. Maurício, assim também como gostaria de fazer aqui, deixar registrado uma saudação aos apresentadores que me antecederam e aos que estão por vir, e também aos colegas mediadores, né? É um privilégio fazer parte de um grupo tão engajado, motivado por conhecimento e também pelo desenvolvimento de pesquisas e trabalhos que são essenciais, muito importantes para a área não só do direito, mas também para as múltiplas áreas aí do conhecimento que desenvolvem o presente e o futuro das nossas gerações, né, das nossas nações também.
E por falar em presente e futuro, aqui eu já entro no tópico, devido ao nosso tempo bastante curtinho para fazer uma apresentação, né? Mas muito importante ter essa oportunidade. Então, eu já entro no tópico direto aqui deste congresso, a inteligência artificial como um fator de transformação do direito, desafios e agenda a ser definida, né? Então, entrando na palavra transformação, uma transformação, ela sugere o fator tempo, você sair de um ponto para outro, mudar de uma forma para outra. Essa alteração do tempo e a inteligência artificial e o que ela está fazendo com todas as atividades humanas sendo, de uma certa forma, transformadas de algum tanto, né, e de alguma maneira, o ponto aqui que eu chamo a atenção é a velocidade, que surpreende, e eu abordo aqui a importância de nós pensarmos sobre os desafios regulatórios da inteligência artificial e do Big Data, né, que é o tema aqui da minha apresentação hoje, face à demanda energética dos data centers. Por aqui nós temos diversos fatores que no cômputo do direito ambiental fazem grande diferença por meio do tempo no quesito velocidade, então, como eu citei, né? E também no que se refere aí à crescente exploração desses recursos energéticos e hídricos, quando nós recortamos para essa questão dessas grandes estruturas gigantescas que são os data centers, né? Que eles armazenam, interligam esse grande volume de dados de maneira ininterrupta. Assim como tudo se transforma com o tempo, nós podemos, por hora, perceber que existe, e aí que é um ponto importante, este descompasso nessa equação regulatória, como a demanda que é gerada de dados, e essa mudança abrupta no que se refere ao campo tecnológico. É resultado aí de um desafio ambiental lidar com toda essa inovação acelerada e sustentabilidade climática e ambiental ao mesmo tempo, né? Então, podemos considerar que o que nós estamos vivendo é o que alguns autores têm chamado de dilema verde, né? Quando a inteligência artificial ela oferece um potencial para combater as mudanças climáticas, por exemplo, mas a sua própria demanda ambiental pode comprometer as metas de sustentabilidade se não houver aí uma governança adequada, uma regulação da IA e do Big Data, sendo harmonizada, ela precisa conversar com os objetivos de proteção ambiental para evitar aí que o desenvolvimento tecnológico ocorra à custa do equilíbrio climático ambiental. Não pode ser um remédio que nos auxilia tanto e, ao mesmo tempo, um veneno, né? Então, esse dilema é um dos pontos recorrentes que estão sendo relatados em estudos técnicos, como os que eu levantei aqui, o de referência da União Europeia, o AI Act, e também outros marcos regulatórios de países como Estados Unidos, Áustria, Alemanha, que apresentam métricas para essa avaliação um pouco mais desenvolvidas quando são comparadas com as de países com menores índices de desenvolvimento e instalação dessas grandes data centers, né? Neste ponto, nós podemos ver que o direito ele se transforma quando ele precisa encontrar meios efetivos dessa regulação em demandas como essa que hoje é tão necessária, né? Então, quais os reais impactos, de fato, aqui, dos data centers quando a métrica pode ser cortada para consumo de energia, emissões de CO2, o uso da água? A literatura ela vem abordando a perspectiva de políticas públicas que propõem reformas em sistemas de comércio de emissões, os ETS, a criação de padrões globais de computação sustentável, dimensões éticas e sociais, para discutir aí os modelos de IA, como eles podem refletir vieses e normas de países que são tecnologicamente avançados, muitas vezes negligenciando os contextos locais de comunidades que são com menos demanda de dados e dessas estruturas, né? Mas por vezes também possuem aí um olhar mundial, porque possuem uma tecnologia mais avançada em questão energética, por exemplo, né, de energia renovável, como é o caso do Brasil. Então aqui, isso brevemente, só porque eu citei essas métricas, mas existem muitas outras, muitos impactos causados por essas instalações, como é o caso da poluição sonora proveniente de estruturas aí, dessas grandes estruturas que têm afetado a vida animal terrestre, também marinha, porque nós temos os data centers subaquáticos, né? Fora o estresse e a ansiedade nas pessoas que residem aí próximas a essas instalações, né? Então, são vários elementos aqui, curto tempo para mencionar todos, né? E ainda muito novo esse assunto, mas de muita relevância.
Então, qual de fato aqui, que eu separei para vocês, os desafios regulatórios mais identificados, que estão sendo mais comuns a encontrar? São falhas na abordagem dos impactos ambientais, o deslocamento dos impactos para outras regiões, que então às vezes tem menos volume, mas também tem uma transição energética mais favorável para essas instalações, a análise de modelos e fases, porque as disposições atuais elas não obrigam a divulgação do consumo de energia durante a fase, por exemplo, de inferência, né, ou seja, no uso cotidiano desses modelos, focando apenas e predominantemente na fase de treinamento, o que vem gerando essa dificuldade. A transparência e acesso a dados, né, pois os dados sobre o consumo desses recursos todos, eles são apresentados de forma ainda muito fragmentada, dependendo de relatórios corporativos, de voluntários, e que essa falta aí de consistência vem deixando bem claro que formuladores de políticas públicas e as próprias comunidades não consigam avaliar de fato o estresse cumulativo na rede elétrica, no risco de escassez de água e todas as trajetórias de emissões que envolvem essas grandes estruturas, né, dos data centers. Então, essas ausências de metodologias, né, mais padronizadas, por assim dizer, dificultam aí a comparação entre esses diferentes sistemas e a implementação de políticas públicas que sejam eficazes para cada característica aonde se instala, né. Então, também nós temos o impacto da IA generativa, né, que é o que tem também intensificado essa demanda pela infraestrutura de data centers e de muita energia para executar os algoritmos que são mais complexos em comparação a não de código aberto, não generativa, né, e o treinamento desses modelos gera aí emissões de CO2 que são comparáveis a grandes escalas de projetos industriais, também a viagens de avião, né? Viagens aéreas de longa distância, então, só para ter um parâmetro do consumo gerado. Já finalizando a minha fala, eu trago para vocês que essa questão da IA generativa, ela também acelera esse processamento e esse ritmo não tem sido acompanhado, não tem tido uma resposta legislativa a contento. Né, esse é um dos pontos mais interessantes de se observar, né, que os órgãos reguladores, eles não conseguem ter uma resposta a melhor, a contento, no ritmo, e tem ocupado uma posição reativa frente às questões jurídicas e éticas e também ambientais que vêm aparecendo. Então, está sempre um passo atrás do que essas tecnologias vêm nos apresentando, né. Então, em que pese os especialistas, eles consigam identificar todos esses desafios mais latentes, né, como apresenta a literatura atual também, existe aí a falta de soluções para várias questões. Exemplos, brevemente, eu informo informações detalhadas, métricas de inferência, impacto em regiões de desenvolvimento, soluções de IA específicas para cada região, né, então, o que fazer e continuar fazendo, né, recomendado a questão de políticas públicas, como a padronização e reporte obrigatório, metas vinculativas de eficiência, gestão integrada de riscos, gestão de demandas e horários de pico para avaliação, incentivos para inovação sustentável, uma governança colaborativa e um ponto muito importante, que é a questão da soberania e relevância local, né? Então, para concluir a minha apresentação, eu convido vocês a refletirem sobre essa importância de como esses desafios regulatórios da IA e do Big Data representam nessa relação a demanda energética dos data centers nessa multidimensionalidade, envolvendo questões aí de transparência, eficiência, equidade global. Recentemente, teve aqui um importantíssimo evento que ocorreu, né, o WAIC de 2026, que é a Conferência Mundial de Inteligência Artificial, aí uma conjuntada de 29 países, uma entidade intergovernamental sediada na China, que definiu aí regras internacionais de segurança e debateu pontos éticos e uso de algoritmos, trazendo aqui para o Brasil, né, a crise energia global aqui, soluções verdes, data centers comerciais subaquáticos, também mencionou sistemas das startups chinesas, revelando conceitos de computação quântica miniaturizada, projetadas para caber em data centers já existentes, aproveitando essas estruturas e evitando aí um outro problema também, que seria o lixo gerado por elas, né. Então, finalizando mesmo, que meu tempo tá acabando,
A regulamentação, ela importa, sim, para definir onde esses centros podem ser construídos, quais os limites de poluição sonora são aceitáveis e tantos outros, de uma forma que a gente possa proteger as comunidades e todos os ecossistemas ao redor. Pois isso é importante atentar que não é um impacto temporário, ele é por décadas, né, pessoal? Então, eu demonstro dessa forma a relevância dessa pesquisa nesse setor e o que vai impactar aí nas futuras gerações, né? Meus sinceros agradecimentos à organização, novamente, do evento. Professor Deilton, muito obrigada. Somos nós quem agradecemos, doutora Diene, pela sua apresentação, muito tranquila, como a sua moderação. Então, a gente vê que tem aí as equivalências, né? Tranquila ao moderar, ao palestrar, e é isso, né? Eu já tenho o perfil de uma pesquisadora, de uma futura professora. Muito obrigado. Obrigada. Nada, e uma boa tarde, né? Já estamos no período da tarde. Para você. Muito obrigado. Até mais. Até breve. Até breve. Obrigado. Agora, eu me vou chamar o Dr. Ricardo Perona. Dr. Ricardo Perona, bem-vindo, professor. Eu me vou ler seu currículo. O professor Ricardo Perona é professor associado área de Derecho Público, Universidade de Cartagena, Colômbia, Dr. PhD em Ciências Jurídicas, Universidade de Pisa, Itália, fundador e membro do Conselho Diretivo Instituto Jurídico Internacional de Turim, Itália, abogado, com o tema El Juez Robó, Desarrollos Recientes em uma perspectiva constitucional comparada. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. La palabra es tuya. Doctor Deilton, muchas gracias. Espero me puedan escuchar muy bien. Le agradezco a usted, perfecto, a usted, al doctor Jorge Isaac Torres Manrique de la Escuela Interdisciplinar de Derecho Fundamental, Preeminente de Justicia, a los demás doctores que han organizado este evento, el doctor Marcio, también de la Universidad de Itaúna, el doctor Mauricio de la Universidad del Extremo Sur Catarinense y la doctora Cleide Calgaro de la Universidad de Caxias do Sul. Hace poco tiempo la discusión sobre la inteligencia artificial en la administración de justicia pertenecía al ámbito de la especulación académica. Hoy, sin embargo, sabemos que la IA ha dejado de ser una abstracción teórica y se ha convertido en una realidad cotidiana que condiciona de manera directa también la práctica del derecho y las garantías procesales, como demuestran estos eventos. Sin embargo, cuando hablamos del conocido problema del juez robó o del impacto de los modelos de lenguaje en el proceso, en los trámites judiciales, la discusión no es únicamente tecnológica y no es únicamente de eficiencia organizativa, porque nos enfrentamos a un dilema constitucional profundo. A la tensión, hubieran dicho los filósofos en otra época, entre la técnica automatizada y rápida, y la frónesis, la prudencia auténticamente jurídica, que es inherente e irreductible a la condición humana y a la función jurisdiccional. En este sentido, la rápida adopción de herramientas de IA generativa por parte de operadores judiciales y abogados ha generado un fenómeno global. Entre otras cosas, se ha generado la proliferación de citas jurisprudenciales inexistentes o fantasmas, fruto de las que se denominan las alucinaciones algorítmicas. Y en esta ponencia quiero hacer referencia a unos casos recientes, precisamente de abogados que han usado inteligencia artificial para desempeñar su actividad y han sido víctimas de alucinaciones algorítmicas. Voy a empezar por el contexto colombiano. En el contexto colombiano es central la sentencia T323 de 2024 de la Corte Constitucional, que ha trazado los lineamientos esenciales de la posibilidad y límites de uso de la IA en el contexto judicial. Y en esa sentencia la Corte Constitucional ya había advertido
que las alucinaciones de la IA incorporadas en una sentencia, por ejemplo, pueden configurar una falsedad en la motivación judicial y vulnerar así el derecho fundamental al debido proceso. Posteriormente, el Tribunal Superior de Sincelejo vio anulado uno de sus fallos por la Corte Suprema de Justicia mediante una sentencia en 2025 tras constatar que la decisión se apoyaba precisamente en precedentes inventados. Pero el hito sancionatorio más reciente en el país ocurrió el 13 de febrero de 2026, cuando la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante un auto, impuso una sanción de 15 salarios mínimos a un abogado por temeridad procesal. El profesional en ese caso presentó un recurso extraordinario de revisión fundamentado en 10 sentencias inexistentes generadas por IA y admitió no haber verificado los resultados. La enseñanza que nos deja la Corte es clara: la tecnología puede asistir, pero el abogado y el juez son los únicos titulares de la decisión y de la responsabilidad procesal. Y si ampliamos la mirada al derecho comparado en los Estados Unidos, encontramos dinámicas similares. Un caso paradigmático lo ofrece el caso de la Corte del Distrito Norte de Mississippi en Withers contra City, la ciudad de Aberdeen. En este caso, era una disputa contractual y los abogados principales de ambas partes litigantes recurrieron de forma independiente a herramientas de IA generativa para redactar sus memorias de juicio. Y como resultado, tanto la pretensión de la parte actora como la respuesta de la demandada contenían citas de casos alucinados, inexistentes, y la jueza federal, en este caso, no solo revocó las autorizaciones para ejercer a los abogados principales y les impuso multas, sino que también los suspendió por un tiempo del ejercicio en el distrito e impuso sanciones también a los apoderados locales. La providencia estadounidense dejó acuñado una máxima fundamental en el debate actual. Dice, la tecnología generativa puede producir palabras, pero la sinceridad, verdad y responsabilidad siguen siendo el deber sagrado del abogado que firma la página. En el continente europeo también se han dado casos. La jurisprudencia italiana, por ejemplo, ha mostrado atención a estos aspectos. En septiembre del año pasado, de 2025, el Tribunal de Turín, la sección laboral, sancionó también por litigación temeraria una parte que había presentado un recurso redactado mediante IA, construido por un conjunto inconexo y abstracto de citas. Y pocos meses después, en febrero de este año, otro tribunal en Siracusa impuso también una condena a un abogado que había citado sentencias fantasmas de la Corte Suprema de Casación. Y también se dio otro caso en un tribunal administrativo. Pero de pronto el ejemplo más relevante fue cuando la Suprema Corte de Casación, una sección penal de la Corte, en junio de 2026, hace muy poco, en Italia estableció formalmente que la cita de precedentes inexistentes o alterados fruto de alucinaciones informáticas constituye un índice inequívoco de culpa cualificada, lo cual justifica el incremento de las sanciones pecuniarias que procedan en el caso. Todas estas decisiones en Colombia, en Estados Unidos, en Italia, obviamente se adoptan desde ordenamientos distintos, pero al final convergen en un punto fundamental, que es un punto de no retorno de alguna manera. La inteligencia artificial carece de comprensión semántica, carece de sentido de justicia, carece de responsabilidad ética, como lo ha dicho la Corte estadounidense que citamos antes, produce palabras, pero no más, no necesariamente produce sentido, y menos aún sentido jurídico en términos propios. La IA funciona y genera palabras sobre la base de posibilidades estadísticas, no sobre la base de necesariamente la verdad o validez. Es por esto que la figura del juez robot debe ser demistificada y debe ser, obviamente, como ya lo han dicho casi todos los tribunales que han tratado este tema, rechazada en términos sustitutivos, o sea, nunca podrá
una máquina sustituir al juez. Y el principio del juez natural, que es una garantía constitucional que nació en una época en la que la IA todavía no existía, pero sorprendentemente, como eso también demuestra la vitalidad de los principios jurídicos, cuya interpretación permite actualizarlos frente a las nuevas circunstancias. Este principio del juez natural, que al final una garantía de acceso efectivo a la justicia, exige que la decisión jurisdiccional emane al final siempre de un ser humano investido de jurisdicción y capaz de aplicar el derecho con equidad, empatía y con valoración prudencial. El verdadero desafío de la justicia en esta era no consiste en elegir entre el hombre y la máquina ni caer en un pánico tecnológico, una confianza ciega o desconfianza total hacia los algoritmos. El desafío reside precisamente en preservar la primacía de la prudencia humana en un entorno crecidamente dominado por la tecnología. Puede ser una valiosa herramienta de potenciación, pero nunca de sustitución. Hasta aquí mi ponencia. He tratado de ser breve y de quedar dentro del tiempo que se me había asignado. Nuevamente, muchas gracias a los organizadores. Doctor Dayton, muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciado doctor Ricardo Perona, por su charla. Y contamos con su presencia en nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias. Ahora yo me voy a llamar a la doctora Xiomara Mayorga. ¿Nos escucha? Muy bien. Doctora, bienvenida. Yo me voy a leer su currículum. La doctora Xiomara Puz Mayorga es doctoranda del doctorado en Derecho de la Universidad Católica Santa María, magíster en Derecho Penal de la Universidad Católica Santa María, gerente general en Puz Firma Legal, abogada penalista litigante em Puz Firma Legal, assessora penal de empresas e associações, com o tema Optimização de la búsqueda de informação legal através de la inteligência artificial, potenciando las habilidades del abogado penalista. Apreciada doctora, tiene 10 minutos para su charla. Bienvenida, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, doctor Ribeiro. Siempre es un gusto saludarlo, agradecerle por la invitación. Muchas gracias. Permítame, por favor, confirmar si se puede proyectar. ¿Se puede proyectar, por favor? Sí, está visible. ¿Esto o no? Sí. ¿Está visible? ¿Se me escucha? Sí, escucho perfectamente. ¿Se me escucha? El dispositivo está en funcionamiento. Perfecto. Bien, ya se ha anhelado el nombre al que he titulado para este Congreso Mundial. Mi posición como abogada penalista y desde la práctica penal propiamente, considero que la inteligencia artificial ha potenciado las habilidades del abogado penalista. ¿Y en mérito de qué? Empecemos señalando lo siguiente. La inteligencia artificial de ninguna forma va a reemplazar al abogado penalista. Desde mi punto de vista, lo que hace es potenciar al abogado penalista. Pero ¿desde qué aristas lo repotencia? Desde la argumentación, desde la estrategia, pero debemos recordar que la humanidad
la ética que le asiste al abogado en cualquier parte del mundo, ello va a seguir siendo un inmanente. Es así que la inteligencia artificial la concibo como una aliada del abogado penalista, porque como bien sabemos, dentro de esas bondades de la inteligencia artificial, nos va a permitir procesar de manera más rápida grandes volúmenes de información. Y precisamente frente a un caso penal, va a depender mucho de la complejidad, pero si estamos hablando de casos penales complejos, llámese organización criminal, llámese corrupción de funcionarios, minería ilegal, lavado de activos, tráfico de drogas, entre otros, hay casos que involucran complejidad. Precisamente esta complejidad como tal, ahí la IA entra a tallar. ¿De qué manera nos puede coadyuvar para poder procesar esta información? Por otro lado, también, ¿de qué manera nos puede coadyuvar la inteligencia artificial para la búsqueda inteligente, precisa, ya sea de jurisprudencia, doctrina y legislación? Lo que sí quiero dejar claro es que toda esta información que va a procesar la IA, por parte de nosotros tenemos el deber, la carga de corroborar. Por otro punto, también como ventaja, nos permite analizar de manera estructurada la información, organizarla de manera estructurada la información, que también nos permite la elaboración de documentos con mayor eficiencia, la elaboración de informes, la elaboración de resúmenes, ¿correcto? Y evidentemente todo esto nos va a reducir el tiempo de trabajo, ¿correcto? Y este tiempo que estamos ganando con apoyo de la inteligencia artificial lo podemos utilizar para poder desarrollar un mejor análisis crítico, para poder desarrollar una mejor argumentación, para poder estratificar una mejor defensa. Por ello, para mí, la inteligencia artificial es una aliada del abogado penalista. Y evidentemente, esta transformación digital ha redefinido la forma como nosotros, los abogados penalistas, propiamente gestionamos la información jurídica, investigamos, analizamos como tal. Por lo que se va a presentar la inteligencia artificial como esa herramienta capaz de procesar información que probablemente para nosotros va a ser más complejo y evidentemente nos va a demandar más tiempo. No se pretende con la inteligencia artificial reemplazar lo que es el inmanente del abogado o reemplazar al abogado como tal. Básicamente el aporte de la IA es el fortalecimiento del trabajo, el fortalecimiento también para coayudarnos en la construcción de la teoría del caso, en una estrategia de defensa. Por ello que la verdadera innovación no consiste en que la inteligencia artificial piense por el abogado, sino que le permite pensar mejor. ¿Por qué? Porque tenemos más información, tenemos mayor rapidez y una estrategia jurídica mucho más sólida. Asimismo, también dentro de ello, ¿cuáles serían las recomendaciones para repotenciar el ejercicio del abogado penalista mediante la inteligencia artificial? Ahí tenemos optimizar la investigación jurídica, fortalecer la construcción de la teoría del caso, mejorar la calidad de la argumentación jurídica, incrementar la productividad profesional, favorecer el análisis comparado del derecho, apoyar la preparación de audiencias y litigación oral, mantener una actualización jurídica permanente, utilizar a la inteligencia artificial con criterio ético y evidentemente con responsabilidad profesional. Suele pasar, por ejemplo, en mi caso como abogada penalista, cuando yo tengo una audiencia ciertamente compleja, no veamos la audiencia de manera unilateral. Por ejemplo, en una audiencia donde tengas a 20 personas procesadas, ¿correcto? Vamos a tener 20 tesis diferentes.
No siempre todas las tesis, por más que tengan la misma condición procesal, van a tener la misma estrategia de defensa. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un expediente ampuloso? ¿Qué hacemos cuando tenemos una diversidad de estrategias penales? ¿Correcto? Entonces, ahí para mí, desde el punto de vista, nos permite, nos ayuda precisamente a poder sintetizar la información, a poderla simplificar, ¿correcto? Y ello nos ayuda, y ello se hace en un tiempo real, rápido, y evidentemente este tiempo libre que un abogado va a tener, podemos utilizarlo en poder consolidar mejor una teoría del caso, ¿correcto? O en poder hacer la estrategia o la construcción de una teoría del caso, la elaboración de preguntas para un interrogatorio, o la elaboración de preguntas para un contrainterrogatorio, o la elaboración de un alegato de apertura, de un alegato de clausura, o el planteamiento de cuestiones legales propiamente desde la esfera del abogado penalista cuando defiende a una persona a la que se le atribuye un delito. Por ello también podemos señalar que la inteligencia artificial nos permite una conexión comparativa. Evidentemente el derecho penal no solo se aplica en el Perú, el derecho penal se aplica a nivel mundial y evidentemente también cada uno tiene su legislación totalmente diferente, pero hay puntos que son comunes. Por ejemplo, en el derecho penal, si uno está procesando un homicidio, ¿qué se genera? La muerte de una persona, como verbo rector, como un delito consumado, ¿correcto? Entonces, para mí la inteligencia artificial, ¿qué nos aporta? Si nosotros buscamos dentro de la inteligencia artificial aquellos criterios jurisdiccionales, aquellos criterios fiscales como tal, ¿correcto? Desde las diferentes legislaciones a nivel mundial, eso también nos permite aperturar el criterio que un abogado tiene desde la posición de su ejercicio. Entonces, por eso es que la inteligencia artificial nos permite una conexión comparativa más allá de fronteras. ¿Por qué? Porque tenemos un acceso global a información penal, una comparación de casos penales, vemos criterios jurisprudenciales totalmente diferentes, criterios fiscales diferentes, ¿correcto? Y dentro de ello, los beneficios propios para el abogado penalista es esa estrategia local y esa estrategia global o visión global. La argumentación es mucho más sólida, la innovación jurídica, la defensa de derechos fundamentales. Muchas veces en los casos nosotros referenciamos casos internacionales, ¿correcto? Entonces, para mí la inteligencia artificial tiene esa incidencia en el fortalecimiento, ¿correcto?, de aquellos aspectos que son importantes dentro del despliegue profesional de un abogado penalista. Por eso que la inteligencia artificial conecta realidades jurídicas del mundo para que el abogado penalista defienda mejor hoy con conocimiento global y con compromiso local. Muchas gracias. Apreciada doutora Xiomara, muchísimas gracias por su ponencia y contamos con su presencia en nuestros próximos eventos. Saludos hasta el Perú. Muchísimas gracias. Bendiciones. Permiso. Sí, muchísimas gracias. Agora eu me vou chamar o Dr. Manuel Corrado. Dr. Manuel Corrado, nos escucha? Dr. Manuel de Jesus. Ah, sim. Muito bem, bem-vindo. Eu me vou ler seu currículo. O Dr. Manuel de Jesus Corrado de Paz, de México, é diretor do Instituto de Formação Profissional e Investigação da Fiscalia General do Estado de Chiapas, com o tema La Inteligência Artificial em la Procuração de Justiça. Apreciado doutor, tiene 10 minutos para su charla. Bienvenido. Pues buenos días a todas y todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento
por la invitación para compartir con ustedes algunos minutos en torno a la temática que ya se ha señalado, la inteligencia artificial en la Procuración de Justicia. Vamos a desarrollar, pues, en estos minutos algunos aspectos vinculados con una temática, pues, que es una cuestión jurídica, institucional, ética, ¿no?, que se ha convertido ya en una cuestión de primer orden también, que es esta incorporación de la inteligencia artificial en la procuración, en la administración de justicia, ¿no?, en términos amplios. Hacer referencia a la inteligencia artificial no significa, pues, que sustituyamos la función de las personas y de las partes que intervienen en un procedimiento, en un proceso penal, como pudiera ser la figura del Ministerio Público, en este caso centrándonos en la Procuración de Justicia. El verdadero debate, pues, consiste en determinar cómo utilizar estos sistemas automatizados, ¿no?, para robustecer la investigación de los delitos, ¿no?, la atención a las víctimas, esto sin menoscabar, por supuesto, lo tocante al debido proceso, a la presunción de inocencia, la igualdad, la privacidad, la responsabilidad al final del día que implica esta labor. De tal forma que tenemos que partir de la tesis de que esta inteligencia artificial, pues, constituye una herramienta por demás útil, por supuesto, para mejorar estos ámbitos vinculados con la procuración y la impartición de justicia, pero siempre y cuando, ¿no?, sea bajo un esquema asistencial, no de manera autónoma, ¿no?, en cuanto a las decisiones, sino simplemente como una herramienta que nos permita generar mejores resultados también y obviamente disminuir los tiempos incluso que esto conlleva. La inteligencia artificial, ¿no?, pues ha transitado también por diversos debates, ¿no?, y también esto incide en la propia tipología que presenta, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial analítica, ¿no?, que permite este procesamiento de información en grandes volúmenes, identificar patrones, ¿no?, relacionar personas, lugares, etcétera. Hablamos también de sistemas, ¿no?, que permiten el reconocimiento de imágenes, de voces, de rostros, ¿no?, de objetos, por mencionar también algunos ejemplos. Y finalmente también vamos a encontrar esta inteligencia artificial generativa capaz de elaborar textos, imágenes, audios, ¿no?, modelos predictivos incluso también, ¿no?, de clasificación que asignan también probabilidades o niveles de riesgo de determinadas conductas o lugares o incluso personas. Desde esta manera vamos a identificar, pues, en el ámbito de una fiscalía cómo la inteligencia artificial, pues, puede también emplearse para recibir, para clasificar denuncias, para transcribir entrevistas, para extraer información, ¿no?, de las carpetas de investigación, construir líneas de tiempo, localizar coincidencias también entre indagatorias, analizar redes criminales, identificar, ¿no?, operaciones financieras atípicas, por mencionar algunos ejemplos de algunas funciones que puede tener dentro del ámbito de la Procuración de Justicia. También puede emplearse para analizar evidencia digital, ¿no?, detectar alteraciones, ¿no?, en fotografías, en grabaciones, advertir la posible existencia de contenidos también sintéticos, ¿no?, por mencionar otros aspectos en los cuales puede tener injerencia. En el caso normativo, pues en nuestro país, en el caso mexicano, no existe, ¿no?, hasta este momento una ley que aborde de manera integral, vigente, ¿no?, lo relativo a los sistemas de inteligencia artificial. Esto, pues, no significa que exista un vacío jurídico absoluto, ¿no? Se han ido generando también algunos escenarios, ¿no?, que a partir también de la atribución de sentido a los textos normativos, la interpretación ha permitido ir atendiendo algunas situaciones, esto dentro del propio marco constitucional, artículos centrándonos en aquellos vinculados con la Procuración de Justicia, ¿no?, como es el artículo 21, el 14, el 16, el 20, por mencionar algunos numerales, que nos permiten también tener un punto de partida, ¿no? Y por supuesto también es aplicable lo tocante al Código Nacional de Procedimientos Penales, las reglas, ¿no?, sobre actos de investigación, de obtención de datos, descubrimiento probatorio, por mencionar algunos de los actos configurados dentro de este cuerpo normativo.
De tal manera que en el terreno legislativo, pues vamos a tener este punto de partida, pero también ya en lo particular, pues tenemos incluso ya iniciativas, ¿no?, sobre leyes nacionales de inteligencia artificial, ¿no? De manera reciente, incluso este año se presentó una iniciativa, ya habían otras también de forma previa que están encaminadas a regular, ¿no?, y a controlar en cierta medida la utilización tanto en los ámbitos públicos como privados y a promover políticas para un desarrollo ético, un desarrollo responsable y también inclusivo. Esto todavía, reitero, pues tendrá que transitar por el propio procedimiento legislativo, pero pues contamos al final del día con normas constitucionales, procesales, ¿no?, de protección de datos, ¿no?, que pueden ser aplicables, pero todavía con una ausencia de esa regulación integral específica en relación con esta materia. En México, la adopción de la inteligencia artificial pues todavía es fragmentaria, ¿no? Algunas fiscalías han desarrollado servicios de denuncia virtual, ¿no?, unidades de inteligencia cibernética, sistemas de análisis de información, procesos de digitalización, por ejemplo, ¿no? En el caso de Ciudad de México, ¿no?, la Fiscalía ha expresado públicamente también su intención de utilizar esta inteligencia artificial para sistematizar información y reducir la captura manual de datos, ¿no? En Chihuahua, por ejemplo, se han incorporado componentes tecnológicos a sus módulos de denuncia virtual, han desarrollado acciones preventivas frente a fraudes y contenidos falsos creados también mediante inteligencia artificial. No hay un sistema nacional homogéneo, eso es una realidad, ¿no? En el ámbito de la Procuración de Justicia, las capacidades tecnológicas también varían entre lo que encontramos a nivel federal y lo tocante a las entidades federativas, y esto, pues, por supuesto, produce también nuevas formas de desigualdad institucional. Tratándose del escenario, pues, internacional, al menos en el contexto de América Latina, tenemos también el caso de Argentina, ¿no? Ha desarrollado también desde 2017 incluso, ¿no?, algunos esquemas para automatizar tareas que son repetitivas, para elaborar proyectos de dictámenes a partir de casos análogos. El caso de Colombia también, ¿no?, con algunos esquemas para relacionar casos y consultar grandes bases de datos, ¿no? La propia documentación institucional, en este caso, pues ha sido objeto, pues, de revisión a partir de este escenario, ¿no?, de la inteligencia artificial, por mencionar, digamos, algunos de las experiencias, digamos, más cercanas en el ámbito latinoamericano. Tal vez, ¿no?, el modelo regulatorio más desarrollado es el de la Unión Europea. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial pues adopta un enfoque basado en niveles de riesgo, ¿no? Determinadas conductas, también prácticas, pues van a estar prohibidas, otras son consideradas de alto riesgo, algunas quedan sujetas principalmente a obligaciones de transparencia, y en materia de seguridad y persecución penal se consideran también de alto riesgo esos sistemas utilizados para evaluar la confiabilidad de pruebas, estimar riesgos individuales, apoyar perfiles en investigaciones criminales, ¿no? Esto, pues, nos lleva también a ver cuáles son los escenarios que se están contemplando dentro de este marco de la Unión Europea. Otro instrumento también relevante es el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, abierto a firma el 5 de septiembre de 2024, ¿no? Un instrumento internacional vinculante, ¿no? Con esta característica de un tratado, y que establece principios de dignidad humana, autonomía, igualdad, no discriminación, privacidad, transparencia, supervisión, ¿no?, por mencionar algunos, y que exige documentar estos sistemas, proporcionar información suficiente para que las personas puedan también controvertir una decisión basada sustancialmente en inteligencia artificial. La UNESCO también, incluso, ¿no?, por su parte, también aprobó en 2021 la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, considerada el primer estándar global en este rubro, y con ejes muy definidos, ¿no?, vinculados con la protección de la dignidad, la supervisión humana, la proporcionalidad, la seguridad, la privacidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la prohibición de discriminaciones. En el caso mexicano también, de forma relativamente reciente, incluso nuestros propios órganos jurisdiccionales han comenzado a generar algunos criterios en torno al uso de la inteligencia artificial, centrándose obviamente en el caso de la impartición de justicia. Pues, retos que podemos encontrar,
el tema de legalidad, por supuesto, la calidad de los datos, la explicabilidad, la integridad de la prueba digital, la protección de datos, ¿no? La soberanía tecnológica, el sesgo también de la automatización y la capacitación. Frente a estos desafíos, pues las fiscalías, los organismos de procuración de justicia, pues tienen que adoptar, ¿no? Y comenzar a construir desde ahora una política institucional de inteligencia artificial compatible con los derechos humanos. Esto, reiterando lo que comentábamos al inicio, no puede contribuir el uso a reducir rezagos, a relacionar investigaciones, a identificar patrones criminales, pero tenemos que tener en cuenta también que todo esto debe ser dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho. Pues con esto concluyo, ¿no? La participación, agradeciendo de nueva cuenta el espacio brindado. Muchísimas gracias, apreciado doctor Manuel Corrado, por su ponencia y contamos con su presencia en nuestros próximos eventos. Saludos hasta México. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahora yo me voy a llamar el doctor Pedro. Doctor Pedro, bienvenido. El doctor Pedro Luis Bracho Fuenmayor es profesor titular, Escuela de Derecho y Gobierno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Tecnológica Metropolitana Chile, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, abogado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, abogado por la Universidad del Zulia Luz, con el tema Prueba Algorítmica, Inteligencia Artificial y Debido Proceso entre la Innovación Tecnológica y la Racionalidad Jurídica en el Proceso Penal. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. Bienvenido, la palabra es tuya. Muy buenas tardes, un cordial saludo. Muchas gracias por la presentación, mi estimado doctor Dalton. Es un honor para mí poder compartir con ustedes una vez más en este espacio y en esta oportunidad en el marco del Congreso Mundial, la inteligencia artificial como factor de transformación del derecho, retos y desafíos. Es un honor para mí en esta oportunidad traerles un tema que además de actual, es un tema realmente complejo y que lleva por título Prueba Algorítmica, Inteligencia Artificial y Debido Proceso entre la innovación tecnológica y la racionalidad jurídica en el proceso penal. Ya sabemos y estamos en conocimiento pleno que hablar del proceso penal es un tema realmente sensible y ello implica que la complejización de la justicia penal hacia la transición de lo tradicional para las nuevas etapas que la humanidad atraviesa con ocasión de la irrupción de la inteligencia artificial se ha traducido precisamente en un escenario donde actualmente incurren prácticas donde hay imputaciones, condenas que no solamente se basan en una prueba de fiabilidad, de certeza, sino también de inferencias que lejos de ser lógicas y de manera racional muchas veces se centran en la deferencia. Una deferencia que trae una característica distintiva en el cual la opacidad se hace presente en ciertos medios probatorios que se incorporan en el ámbito procesal penal, lo que implica entonces que podría existir una crisis de inteligibilidad probatoria a través de la incorporación de medios probatorios y de elementos que a través de una inferencia pueden provenir de las denominadas cajas negras o las black box, donde evidentemente existen decisiones que en el marco de una infraestructura de empresas privadas sin estándares de transparencia, entre otras, han podido permear lo que es la justicia penal. Bajo este escenario, entonces debemos plantear que hay una opacidad algorítmica que puede verse materializada en tres formas que son jurídicamente relevantes. Por una parte puede darse la inaccesibilidad o el secreto, donde hay una falta de información que esto evidentemente va a impedir
impugnar la inferencia en cuanto a lo que es lo decisivo de cara a un proceso judicial en materia penal. Por otro lado, tenemos la complejidad, donde hay una ausencia total de escrutabilidad práctica, por lo tanto se traduce en una manera inescrutable de cara a lo que es la apariencia de la auditabilidad, que va justamente a encubrir una contestabilidad meramente formal. Entonces, por deferencia de reporte, finalmente no se toman desde lo racional las decisiones con respecto a la culpabilidad y en relación con la imputabilidad penal. Entonces, esta ausencia de información hace que los márgenes de errores se amplíen y, por lo tanto, las condiciones de funcionamiento van a impedir una correcta validación. Por lo tanto, la detección del error generará una forma de trastocar la trazabilidad y la contestabilidad, los cuales son necesarios en el ámbito probatorio. Ahora, cuando esta opacidad recae sobre una premisa que es incriminatoria material, es evidentemente mucho más complejo. ¿Por qué? Porque cuando hay una identificación de la persona y a su vez una determinación efectiva de la ocurrencia de la relación fáctica que da origen a una acusación fiscal y que posteriormente lo que va a generar es un pronóstico de condena favorable, esto es justamente un riesgo que no tiene que ver con algo absolutamente técnico, sino que tiene que ver justamente con el fortalecimiento de la ciencia jurídica. Pero que al incorporar evidentemente la tecnología en el ámbito judicial probatorio especialmente, se coloca en tela de juicio la legitimidad de la condena y por ende la legitimidad del Poder Judicial. Bien, entonces por un lado tenemos esta crisis de inteligibilidad probatoria y para ello nosotros debemos tener un umbral mínimo que redunde justamente en pensar si efectivamente estamos ante la presencia de un control racional donde haya una inferencia probatoria que se basa justamente en la sana crítica, o si por el contrario estamos en el terreno de las inferencias que van a bastarse justamente de lo que es la presencia de la deferencia. Por ello, tenemos la trazabilidad relevante, donde hay una disponibilidad de información suficiente para reconstruir el origen del dato, es decir, para saber de dónde viene, para que efectivamente podamos de alguna manera fortalecer el debido proceso. Por otro lado, la contestabilidad significativa, donde hay un acceso a los elementos necesarios para poder impugnar, para tener conocimiento, para poder tomar una decisión informada y evidentemente diseñar una teoría del caso que nos vaya a permitir a nosotros abonar la teoría de la garantía de la presunción de inocencia en el marco de la justicia penal. Por otro lado, tenemos una incertidumbre objetivable, donde el conocimiento del tipo de error posible y de su rango de condiciones suficientemente sean comparables en el caso concreto y por lo tanto esto no va justamente a introducir una garantía que sea atípica o exótica, sino que más bien se van a exigir determinadas especificaciones que son clásicas para el proceso penal, donde una dimensión epistémica constituye el mínimo que va a impedir que una prueba se transforme en un resultado que va a solicitar simplemente la incorporación por adhesión de acuerdo con esos sesgos de autoridad, por ejemplo. Entonces, al final se podría traducir en una falacia de autoridad donde el poder va a ser la excusa a través del cual se va a llegar a la deferencia. Por ello, entonces, resulta conveniente hablar sobre el proceso penal como una institución de legitimación, porque es que la justicia penal no está dada de la noche a la mañana. Estos han sido procesos, transiciones en los cuales han sido diversas las violaciones y vulneraciones que tuvieron en su oportunidad al momento en el que se gestaba la manera de ejecutar la justicia, desde la ley del talión hasta la creación del sistema jurídico. Y por ende el proceso penal se erige justamente como una institución que tiene que ser permanentemente legitimada. Un control social formal, tenemos una legitimidad donde el usuario, donde toda la sociedad en pleno va a aceptar y va a asumir que el aparato de justicia está aplicando de manera adecuada la vigencia de la norma para proteger los bienes jurídicos, sobre todo en el ámbito del proceso penal, donde tenemos que generar una reconstrucción de hechos que son relevantes y justificar una condena mediante razones que sean susceptibles de un control intersubjetivo bajo unas condiciones específicas de contradicción, de igualdad de armas y evidentemente la motivación como un eje central de la justicia penal, donde la racionalidad puede verse de alguna manera afectada, fracturada, cuando la evidencia relevante para la culpabilidad adopta una forma que por un diseño o un régimen de acceso no puede integrarse en un espacio público del contradictorio, sino que al contrario van a incurrir justamente en todo lo contrario a lo que se aspira en el ámbito de la justicia penal.
Entonces, en clave rawlsiana, hablando de John Rawls como esa manera en la cual se está erigiendo o se está fortaleciendo la justicia, donde hay una sociedad de ciudadanos libres, donde todos son iguales, donde se parte del velo de la ignorancia, nosotros tenemos que partir mutatis mutandi en el ámbito de la justicia penal, pensar en que hay una práctica pública de justificación, pero a su vez existen unas garantías que son institucionales y que van a servir justamente como un contrapeso para evitar eventuales vulneraciones a los principios, los derechos y la garantía, sobre todo en un ámbito tan sensible como la justicia penal. Ahora bien, tenemos esta dicotomía entre la delegación legítima y la deferencia ilegítima. Por un lado, la delegación legítima, a partir de Jean-Jacques Rousseau, se hace una delegación expresa a un tercero imparcial para que dirima los conflictos, las controversias a través de la aplicación de una norma jurídica. Pero por otro lado, la inteligibilidad probatoria nos hace pensar en un retroceso, en una involución donde vamos a llegar a una deferencia ilegítima, que lo que va a traducirse sencillamente es en que la justicia penal vaya a perder peso, vaya a perder ponderación y que evidentemente la garantía de la presunción de inocencia pase a un segundo plano, que es totalmente lo opuesto a lo que en el ámbito de la justicia se ha pretendido, es decir, establecer no solamente la manera legítima, sino la manera racional en la que la justicia penal tiene que operar. Entonces, en el derecho penal, la racionalidad de la condena no va a ser sustituible por una autoridad epistémica de una máquina, bajo ningún concepto. Por lo tanto, este sistema puede ser estadísticamente competente y a la vez jurídicamente impropio para poder fundar una razón de culpabilidad o un posible pronóstico de condena y una ejecución de la misma. Entonces, para esto tenemos unos regímenes epistémicos de la evidencia algorítmica donde en primer lugar tenemos lo auditable y lo replicable. Por otro lado tenemos lo auditable pero que no es replicable. Por otra parte, en tercer lugar tenemos lo no auditable en lo decisivo, es decir, que no va a tener relevancia en lo que es lo decisivo. Y en cuarto lugar tenemos la evidencia dinámica o sintética, es decir, donde va a derivar justamente el modelo. Entonces, no toda mediación tecnológica es problemática. Lo que resulta problemático es aquello que genera una opacidad estructural en el ámbito del sistema y genera precisamente una simetría o una fragilidad en la dinámica. Bien, para nosotros poder comprender un poco mejor esto, debemos tener presente los criterios de condena y el umbral de ilegitimidad. Por un lado tenemos la materialidad, donde la inferencia opera como una conditio sine qua non y esto va a justificar efectivamente la condena. Por otro lado, la irrecusabilidad institucional por un diseño de un sistema o de un régimen de acceso que resulta materialmente imposible de articular ante una impugnación racional. Y por otro lado, la consecuencia normativa, que es el problema que no va a radicar justamente en la probabilidad de un resultado o pronóstico de condena favorable en el ámbito de la justicia penal. Y evidentemente en el ámbito de la coerción personal. Entonces, ¿es la ineficacia epistémica un concepto que está claramente definido? Sí. Efectivamente, nosotros podemos partir de una razón que sea controlable. Lo contrario, entonces, va a devenir en una ineficacia que sea epistémica. Y por otro lado, tenemos una carga procesal que es correlativa, donde tiene que haber una correlación necesaria entre la posibilidad de la culpabilidad y asumir la carga para habilitar su contestabilidad. Efectivamente, tiene que haber un tratamiento objetivo. Lo contrario sería entonces decir de un diálogo con estándares que son comparados como los criterios Daubert, por ejemplo, en los Estados Unidos con las pruebas periciales, entre otros aspectos que han tenido lugar en México, en los Estados Unidos, en Canadá, entre otros, y especialmente en Inglaterra en el ámbito del proceso penal inglés. Entonces, la propuesta no va a sustituir los filtros, sino que lo que se busca es que exista una condición de inteligibilidad y una contradicción efectiva, cuando justamente no nos vamos a centrar en el input, que se centraba allí la prueba ilícita. Ahora nos vamos a centrar en el output, es decir, pretender ser materialmente decisivo, pero respetando las garantías y evidentemente el debido proceso. Entonces, para reforzar esta motivación epistémica, lo que se busca es que se genere un rol lógico, un umbral de legitimidad, un control adversarial y un estándar penal que sea consono con el debido proceso como una garantía central en el ámbito penal. Para concluir, tenemos que partir por una premisa, y es que la verdadera transformación digital no reside justamente en el ámbito probatorio, sino en un todo orgánico que va a permitir gozar de las garantías de los derechos y los principios que justamente van a servir como una orientación no únicamente, sino como un quehacer en el ámbito de la justicia penal para que nosotros podamos aspirar a que la culpabilidad no sea una mera expectativa y que la culpabilidad no sea justamente algo diferente,
que la culpabilidad sea un proceso lógico racional que se derive de una incorporación de los medios probatorios donde la racionalidad, donde la inferencia no se traduzca en una deferencia. Por lo tanto, debemos aplicar una justicia que sea consona con este debido proceso como principio garante de la justicia penal. Para concluir, quiero manifestar que la verdadera transformación digital de la justicia no solamente debe centrarse en la prueba ilícita o en la forma en la que a través de los algoritmos nosotros podemos establecer condenas o pronósticos de condena, sino también en la opacidad técnica que pueda resultar de la incorporación de medios probatorios. Debemos darle oportunidad también a la defensa técnica de que pueda revertir un determinado resultado en una prueba pericial. Y si nosotros no conocemos de dónde proviene, no conocemos la fuente o estamos utilizando, por ejemplo, el secreto en las industrias como una manera de poder tomar como cierto eso que se está generando, la justicia penal será de alguna forma afectada y todos resultaremos de alguna manera colocados en una situación en desventaja por parte del Estado. Así que entre todos construimos la justicia que queremos, que necesitamos y que merecemos. Juntos podemos utilizar la tecnología como una aliada, pero nunca podemos utilizarla tampoco como una espada de Damocles que nos vaya a traducir en estar en una situación vulnerable. Así que la solución está en fortalecer las instituciones procesales y especialmente las garantías en el ámbito constitucional. Muchísimas gracias por esta valiosa oportunidad y bueno, atentos a lo que podamos seguir construyendo en unión con el mundo entero. La idea es que podamos seguir generando sinergia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, apreciado Dr. Pedro Luis, por su ponencia. Y contamos com sua presença em nossos próximos eventos. Muitas graças. Agora eu vou estar chamando o Dr. Alexandre César. Apenas um momento, Dr. Alexandre. Sim, já consegui localizá-lo. Muito bem-vindo, Dr. Alexandre César Toninello. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo. O Dr. Alexandre César Toninello é doutorando em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, bolsista da CAPES, mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Caxias do Sul, UX, especialista em Direito Público e bacharel em Direito pela Universidade do Planalto Catarinense. É professor de Direito Constitucional na Universidade do Contestado, com o tema o acesso à água potável como direito humano fundamental social e suas implicações em face da utilização da inteligência artificial. Dr. Alexandre, muito bem-vindo. Você dispõe de 10 minutos para a sua exposição. A palavra é sua. O seu microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Deilton. É uma enorme alegria, né? É um privilégio estar com os meus amigos, com os anfitriões. Queria ressaltar e agradecer o trabalho desenvolvido pelos professores Deilton Ribeiro Brasil, professora Cleide Calgaro, professor Jorge Isaac Torres Manrique e tantos outros, né, juristas aqui que nos antecederam. Eu sempre relembro, né, que eu faço parte, né, do grupo de pesquisa do Grupo de Riscos Global da Universidade de Itaúna, né, representado pelo professor Deilton Ribeiro Brasil. Então, eu é que agradeço, né, por tamanha responsabilidade, né, professor. Então, passo a falar aqui sobre o tema. Sabemos que o debate da água acaba ocupando cada vez mais o espaço nas diversas regiões do mundo, pois novas e desafiadoras questões surgem à medida que a escassez qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos se agrava. É inegável que a falta da água
acaba que prejudicando não só as pessoas, mas a vida, pois a água é uma fonte de vida. Ou seja, é a água que propicia a origem da vida humana. E isso é um elemento indispensável a toda e qualquer sobrevivência, seja dos humanos, seja dos animais, seja da fauna, seja da flora, dos ecossistemas. Então, haja vista que a água potável naturalmente esteve ao alcance do homem em abundância ao longo de todo o tempo, até mesmo tida como inesgotável por alguns. De certa maneira, essa premissa seria de uma forma inaceitável. Ou por quê? Atualmente, desde a década de 60, muitos já teriam preocupações em relação às questões hídricas da água. Isso por estudos tecnológicos que permitiram, naquela época, medir com muito mais rigor a dimensão desse elemento essencial a toda a vida. Mas de lá para cá, cada vez mais a crise hídrica se torna mais frequente. Exemplo disso, na cidade e no estado de São Paulo, São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, cerca de 21 milhões de habitantes passaram por um severo racionamento de água nos anos de 2014 e 2015. Não foi diferente. O pior cenário em relação à escassez da água, em quantidade e qualidade, no estado de São Paulo, se deu no ano passado, em 2025, aonde, em toda a sua história, represas como Cantareira e outras responsáveis pelo abastecimento da água ficaram abaixo do seu volume morto. Então, inclusive falam relatórios mais atuais de diversas universidades e órgãos, nos revelam a falência da crise hídrica, tendo em vista a poluição dos rios, dos lagos. Isso não é um ponto que ocorre somente em São Paulo, mas em outros estados do Brasil. Outros exemplos poderíamos falar quando em 2008, em Barcelona, muitas vezes já falavam que teríamos uma crise, não do petróleo, mas uma crise hídrica. Nos Estados Unidos, da mesma forma, né? Estados como o da Califórnia, célebre pela sua agricultura, viveram secas intensas de modo extrema que foi preciso tomar medidas emergenciais inimagináveis no contexto norte-americano. Ou seja, tiveram que usar águas subterrâneas, pois o drama do seu esgotamento e de sua contaminação foi exponencial. Não diferentemente, na Índia e na China, o fato também se agrava e perceptível aos órgãos públicos. O professor Ignasi Sachs, na década de 70, participou de um colóquio internacional sobre o meio ambiente em Tóquio, e em sua visita, ele relata em sua obra, que não conseguiriam enxergar ao pé da cidade de Fuji a montanha Fujiwama, ou seja, tendo em vista que naquela época uma das cidades mais poluídas do mundo, tendo em vista as dezenas de fábricas de papéis que poluíam não só o ar atmosférico, mas a água. Sabemos que, atualmente, com o crescimento da população humana, com o crescimento das cidades, há um consumo exacerbado, um consumo que muitos tratam do hiperconsumo, e com isso o aumento
do lixo, não só do lixo, mas do lixo tóxico, né? Então, a crise hídrica, ela se dá por diversos fatores. Pelo mau planejamento das cidades, onde não temos um cuidado com o saneamento básico, com o crescimento da indústria, a poluição do ar atmosférico e da água, com o crescimento da utilização de agrotóxicos e fertilizantes na agricultura exploratória, ou seja, isso ameaçam o desenvolvimento sustentável, o ciclo da água, a biodiversidade, os ecossistemas e o direito de acesso à água potável às pessoas. A falta de água se tornou um dos principais problemas urbanos do nosso tempo. E isso precisamos, então, adotar medidas urgentes destinadas à prevenção, precaução e até mesmo da conservação das águas. O risco de desabastecimento da água potável a nível global tem atraído enorme atenção por parte de todas as autoridades governamentais, mas também de pesquisadores, de universidades, da sociedade civil. O interesse se deve ao problema crônico e iminente da insustentabilidade de fontes de água para o consumo humano. Salienta-se novamente que a água é fator essencial para o desenvolvimento de uma região, mas também pode ser um fator inibidor desse desenvolvimento. Desse modo, estudamos o direito da água para buscar possíveis soluções para combater a escassez da água, com o intuito não só de preservação, de conservação, reutilização e aproveitamento, considerando os atuais problemas crônicos enfrentados e recorrentes atualmente, não só em razão da ação humana degradadora, que está sendo agravada pelas mudanças climáticas. Justifica-se o nosso tema e a pesquisa, tendo em vista que, atualmente, 50% da população do planeta, ou seja, aproximadamente 4 bilhões de pessoas estão enfrentando um problema crônico de água em relação ao seu acesso. São dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, chamada, nesse relatório, a escassez absoluta da água, datado de 2024. A crise hídrica, como falamos, atinge todas as camadas. Não podemos esquecer que o que está hoje, atualmente, mais evidente, professor Deilton, em discussão, em pauta, seria a questão dos data centers. Quando utilizamos a IA em nosso dia a dia, temos uma enorme quantidade de acessos que provavelmente não se damos conta da necessidade da utilização da água por esses data centers. As grandes empresas mundiais, como a Google, a Microsoft, a Meta e outras gigantes, para que de suas infraestruturas e estruturas, na utilização, sabemos que o consumo da água desses data centers são de ordem gigantescas. Ou seja, para que se funcione esses data centers, é necessário o resfriamento desses equipamentos. E até o presente momento não temos um estudo técnico, um estudo mais detalhado de quanto é a quantidade necessária para que esses equipamentos funcionem de forma eficiente. Esses servidores...
geram... Se puder fazer as suas conclusões. Então, ressaltando aqui, professor, esses servidores se utilizam de uma quantidade de água absolutamente gigantesca. Dados de pesquisas norte-americanas que detalham que o consumo da água nessas instalações geram um equivalente de 2021 a 2022, um consumo de água nesses CPDs que cresceu numa vertigem de 34%, com dados expressivos de 6,4 milhões de litros utilizados, equivalente a 2.500 piscinas olímpicas. Existem estudos da Universidade de Califórnia, Riverside, publicado no ano de 2023, que apontaram um crescimento vertiginoso nesses data centers, especialmente da Microsoft, que atingem, então, 700 mil litros de água potável de forma diária. Isso equivaleria a 800 milhões de usuários ativos semanalmente e um consumo de mais de 122 milhões de acessos diários, equivalente o que se representaria de 10 a 25 milhões de litros de água diariamente. Então, para encerrar, professor Deilton, existem relatórios da Universidade das Nações Unidas, datado de 3 de junho de 2026, ou seja, recentes, que, tendo em vista esse consumo de água exacerbado de 1 bilhão de litros de água, equivalente a 215 campos de futebol. Sem falar o consumo de energia. Para realmente concluir, para nós pensarmos de forma sustentável, como trazer novas tecnologias para frear esse consumo exacerbado nos data centers. Precisamos de políticas públicas para enfrentar essas empresas, né, que consomem de forma que impactam a vida e o bem-estar das pessoas. Só para dar um exemplo final, esse relatório das Nações Unidas, professor Deilton, revela que o consumo de eletricidade anual se equivaleria ao consumo dos países de Paquistão, Bangladesh e Nigéria juntos. Países que, somados, chegariam a 650 milhões de pessoas. Então, um único data center equivaleria ao consumo de grandes cidades pelo mundo. E isso representaria uma insustentabilidade, tendo em vista a captação de água em grande escala, em aquíferos, em águas subterrâneas. E isso poderia prejudicar ainda regiões áridas ou semiáridas com o esgotamento da água subterrânea. Nós, brasileiros, precisamos urgentemente enfrentar esse problema crônico, porque querem implementar data centers na região do Nordeste do Brasil. Então, fica aqui o meu apelo, fica aqui a minha consideração, porque a água é vida, água é direito humano. Para só encerrar, uma última frase, professor. Temas como a água chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Ministro Herman Benjamin decidiu em uma dos seus julgados que a água é um direito humano, é um direito universal, e que se não haver um controle por parte do Estado, o Estado também sofreria as consequências por sua omissão. Então, fica aqui meu apelo para novas pesquisas, novas políticas públicas sobre a utilização de IaaS em relação ao consumo de água. Meu muito obrigado mais uma vez, agradeço pelo seu carinho, agradeço a todos os painelistas, aos todos acadêmicos e operadores do direito que estão conosco nessa tarde. Mais uma vez, quando falamos de água, falamos de vida, falamos de dignidade humana.
água é vida. Meu muito obrigado, professor Deilton. Precisamos cuidar da casa comum. Meu muito obrigado. Somos nós quem agradecemos, doutor Alexandre, pela sua exposição. É uma pena que o tempo seja muito diminuto, muito curto, mas é um tema realmente muito interessante. Eu agradeço a sua atenção e contamos com a sua presença nos próximos eventos. Muito obrigado, doutor Alexandre. Bom, agora eu vou estar chamando o doutor Zulmar Fachin. Doutor Zulmar, nos ouve? Muito bem-vindo, doutor Zulmar. Eu vou estar lendo aqui a sua ementa, né? Eu sei que o seu currículo ele é extenso. O doutor Zulmar Fachin, ele é doutor em Direito Constitucional, mestre em Ciência Política, mestre em Direito, bacharel em Direito, licenciado em Letras, coordenador do mestrado profissional em Direito, Sociedade e Tecnologia da Escola de Direito das Faculdades Londrina, membro da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, advogado, que vai falar sobre princípios de inteligência artificial. Doutor Zulmar, mais uma vez, muito bem-vindo. O doutor dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. A palavra é sua. O seu microfone. Está sem microfone. Não está audível. Talvez seria interessante sair e retornar fazendo as habilitações. Nós aguardaremos. Apenas alguns minutinhos, ele vai já estar retornando. São as coisas da tecnologia, né? Mas isso aí nós nos adaptamos. Ele ainda não retornou, mas eu acredito que já esteja retornando. Aproveitando, né, enquanto ele retorna, é importante aqui, já pelo YouTube, pedir aos colegas, né, que estejam já próximos de fazer a sua apresentação, que adentrem a sala virtual. Isso é de muita importância para o bom andamento do evento. E também lembrando do Call of Papers, que foi enviado para vocês, para que estejam colaborando com os textos de suas palestras, uma vez que em cada congresso desse nós organizamos um livro, que seria o produto final desse congresso. Então, é muito importante também que vocês participem com seus capítulos, com seus papers, no final do nosso congresso. Bom, o doutor Fachin ainda não retornou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o próximo palestrante e depois eu volto a chamar o professor Zulmar Fachin. Eu vou estar chamando, então, o doutor Sérgio de Tibiriçá e o doutor Américo Ribeiro Magro. Eu vou estar aqui fazendo a apresentação de vocês até que o professor Zulmar Fachin possa estar retornando. Então, nós temos o doutor Sérgio Tibiriçá Amaral, que é doutor e mestre em Sistema Constitucional de Garantias pela Instituição Toledo de Ensino, de Bauru, professor do mestrado e doutorado do ITE Bauru. E também nós temos aqui o doutor Américo Ribeiro Magro, que é advogado e consultor em Direito Digital, Proteção de Dados e Direito Eleitoral, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em interesses difusos e coletivos pelo Centro Universitário Antônio Eufrates de Toledo, de Presidente Prudente, que vão estar com o tema
precarização jurídica decorrente da implantação de ferramentas de inteligência artificial no contexto judicial. Como aqui é uma dupla apresentação, então cada um de vocês dispõe do tempo de 5 minutos para poder aqui expor sobre o tema que se apresenta. Muito bem-vindos, a palavra é de vocês. O seu microfone, doutor Tibiriçá, está fechado. Ainda continua fechado. Pronto. Agora sim. Queria inicialmente saudar o prezado amigo Dr. Deilton Ribeiro Brasil, que ao longo desses anos, aí, desde o começo estamos juntos, né? E parabenizar o senhor por investir o tempo do senhor na academia de maneira tão efetiva, né? Não apenas com eventos que são transmitidos e ficam à disposição, mas também na produção de livros, né? Dizer que eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência, tenho no coração, né? Dr. Jorge Henrique Torres Manrique também, né? Doutora Cleide Calgaro, todos os que estão na organização aí desse brilhante evento. O senhor pode ter certeza que eu vou falar, sempre cumpro as minutagens que são me atribuídas. Bom, o nosso tema é a precarização jurídica decorrente da implantação de ferramentas de inteligência artificial no contexto judicial. A gente vai fazer inicialmente uma contextualização, né? O professor Américo vai discorrer sobre isso. Depois temos uma premissa básica, né? Que estabelece que a inteligência artificial deve seguir ou perseguir uma finalidade humanística. Isso o doutor vai falar também. E depois, né, nós buscamos demonstrar que existem algumas soluções de IA no contexto judicial, né, na boa utilização. E também, né, nós trazemos nessa abordagem aqui diversos casos, diversas questões que são importantes na discussão. Bom, eu vou passar a palavra para o meu querido amigo doutor Américo, né, para discorrer, e novamente vou agradecer todos os painelistas e, em especial, os organizadores. Maravilha. Boa tarde, professor Sérgio, professor Deilton. Agradeço ao professor Sérgio pela oportunidade, meu grande mestre. Tenho muito carinho pelo senhor e também homenagem ao professor Deilton, sempre habilidoso e responsável por esse grande evento, e cumprimento a todos os demais congressistas que muito bem falaram anteriormente e que sucederão com palestras e exposições também muito válidas. Como o professor Sérgio bem contextualizou, o nosso tema é a precarização jurídica decorrente da implantação dos sistemas de IA no contexto judicial, né? Seguindo a linha que o professor Sérgio bem traçou, nós temos que esse debate e outros, e todos os outros que nós vamos ter aqui ao longo desse congresso, eles têm que se pautar, a nosso juízo, por uma premissa básica. Qualquer sistema de IA, dentro e fora do contexto judicial, econômico, social, político, deve se pautar por uma finalidade precípua e necessária. Ele tem que ter uma finalidade humanística. Qualquer sistema de IA deve servir à humanidade, em especial no sistema de justiça. Isso foi recentemente muito bem colocado pela Declaração de Roma sobre Inteligência Artificial, que foi assinada recentemente por diversos líderes religiosos, cientistas, filósofos e pesquisadores, no sentido de que qualquer criação gerada ou baseada na inteligência artificial, ela tem que servir à humanidade, porque ela pode interferir em processos que afetam a vida das pessoas, em direitos, oportunidades, e destacamos aí o sistema de justiça. Além disso, essa declaração estabelece, inclusive baseado na encíclica Magnifica Humanitas, que também foi publicada em 2026, no sentido de que todos os desenvolvedores de IA devem adotar uma postura transparente, deve-se evitar a opacidade sistêmica. E nós temos aqui, em relação ao Poder Judiciário, alguns elogios e algumas críticas a fazer em razão disso. Porque, veja, é patente, todos sabem, que, ao menos no Brasil, o Poder Judiciário adota, de há muito, massificamente, sistemas de inteligência artificial para automação e gestão de processos. Conforme o levantamento realizado também neste mês pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, 94% dos órgãos do Poder Judiciário, em primeiro, segundo e extraordinários graus,
adotam sistemas de inteligência artificial. O Brasil tem um arcabouço normativo dentro do Poder Judiciário, especificamente, para tentar disciplinar essas questões, arcabouço que, por sua vez, é baseado, como de resto, na legislação europeia, na Carta Ética Europeia sobre o uso da inteligência artificial no ambiente judicial. O arcabouço normativo brasileiro é a resolução hoje 615 de 2025. Tínhamos uma resolução anterior de 2020, tivemos uma atualização. Uma resolução muito importante e que tem como seus princípios, assim como a Carta Europeia, axiomas básicos que devem nortear a pesquisa e utilização da inteligência artificial, nomeadamente a transparência, a auditabilidade e a explicabilidade. No entanto, nós temos algumas críticas a fazer em relação a essa resolução e que conduzem esse efeito de precarização jurídica, que não é exclusividade do direito e tampouco do sistema de justiça. A crítica que nós fazemos é que a resolução, ela faculta ao juiz indicar que utilizou ou não um sistema de inteligência artificial. E nós questionamos a viabilidade dessa faculdade. Entendemos aí, e evidentemente sem ingressar em qualquer básica prerrogativa da magistratura, que deve ser preservada, é necessário que o Poder Judiciário se fortaleça continuamente, mas nós entendemos que no atual momento não era necessário, talvez era necessário uma obrigatoriedade. Por quê? Por essa precarização jurídica. Essa precarização jurídica que nós entendemos, ela decorre de um fenômeno que nós estamos emprestando na nossa postulação da ciência da programação. Na ciência da programação, nós temos um conceito chamado de dívida técnica. O que é a dívida técnica? É o descompasso entre o lançamento acelerado de um programa e a não implementação de experiências decorrentes desse lançamento. É um conceito que foi criado por um programador chamado Ward Cunningham em 1992, que ele diz o seguinte: sempre que você acelera para desenvolver um programa, você tem o benefício de lançar isso rapidamente. No entanto, você acaba lançando rapidamente e não incorpora as experiências decorrentes desse lançamento. Isso funciona quase como uma metáfora de uma dívida. Sempre que você toma dinheiro emprestado, você tem a possibilidade de você ter o valor imediatamente à sua disposição. Mas você ignora que, junto desse valor, quem vai lhe emprestar cobrará juros. E a tendência é que você pague primeiro os juros e nunca decresça o principal. Então, sempre que você tem um descompasso entre a pressão por acelerar, por lançar rapidamente, e não revisitar esse código para implementar melhorias, você tem essa dívida técnica. E nós entendemos, guardadas as devidas proporções, que essa dívida técnica hoje está em produção no âmbito jurídico, especificamente da implementação de sistemas de inteligência artificial, tanto dentro do Poder Judiciário, quanto pelos sujeitos processuais, e aí colocamos procuradorias, advocacias, defensorias e demais postulantes. Por que acontece a dívida técnica? Porque tem se abraçado continuamente a inteligência artificial como se fosse a panaceia de todos os nossos problemas. Ela é, de fato, muito útil. Ela conduz a efeitos benéficos em termos de gestão racional dos acervos processuais brasileiros, que são bastante elevados. No entanto, ela causa problemas e ela contribui sobremaneira para essa precarização. E como acontece essa precarização que decorre desta dívida técnica que nós estamos pretendendo que se aplique no universo do direito? Essa precarização ela ocorre em três frentes. Uma frente de postulação, uma frente de gestão e uma frente de decisão. Do ponto de vista da postulação, por que acontece essa precarização? Porque nós temos testemunhado um empobrecimento da cultura jurídica que é produzida dentro da prática processual brasileira. Petições padronizadas, jurisprudências inventadas e incidentes maliciosos como prompt injection. Isso é produto da automação excessiva. A própria IA que buscou racionalizar o acervo processual brasileiro está incentivando o aumento do litígio. Isso do ponto de vista da postulação. Do ponto de vista da gestão, qual é o problema? De duas ordens. A opacidade sistêmica e a implementação de exigências que não têm amparo da lei. Opacidade sistêmica, entenda-se aí o funcionamento do sistema de IA pelos tribunais sem a devida transparência, sem a devida explicação para o postulante como funciona. E a implementação de exigências é a colocação, alteração de regimentos, normas internas que acabam implementando requisitos de admissibilidade que não têm amparo na lei e acaba afetando prerrogativas processuais dos postulantes. E por fim, e para finalizar, professor Sérgio, professor Deilton, o último
ponto problemático que conduz a essa precarização jurídica, nós entendemos, é justamente a ponto da decisão, ou seja, decisões padronizadas, automatizadas e que acabam gerando cada vez mais recursos. Qual a solução nós temos em razão disso? A solução, na verdade, ela passa, o professor Sérgio, algo que ele sempre pega esse ponto, pela valorização da formação rígida das universidades, né? Coisa que nós constantemente fazemos aqui na Toledo Prudente, exigir uma formação mais rígida por parte do profissional de direito. Passa pela exigência também dos tribunais, na hora de fiscalizar os seus julgadores, passa também pela exigência da Ordem dos Advogados do Brasil, de fiscalizar os seus quadros. E passa também, e fica aí a nossa sugestão, de alterar a Resolução 615 para impor a obrigatoriedade de indicação de sistemas de IA, tanto por decisões judiciais, quanto do ponto de vista dos estudantes que assim utilizam as suas petições iniciais. E é isso, professor Sérgio, professor Deilton, o nosso tema aqui rapidamente. Pois muito bem, eu agradeço tanto ao doutor Sérgio Tibiriçá, quanto ao doutor Américo Magro, pela exposição, muito objetiva e realmente nos remete a reflexões. E agradeço também ao amigo Sérgio Tibiriçá pelas palavras a mim dirigidas, e sabe que a reciprocidade, a recíproca também, ela é verdadeira, de admiração pelo seu trabalho acadêmico, pela sua seriedade, e isso é que nos faz também aqui uma família acadêmica, né? Meu muito obrigado. Então, uma boa tarde para vocês. Eu vou estar chamando aqui o professor Zumar Faquim, porque na vez dele houve um problema técnico no som, né? Agora ele está retornando, e logo em seguida é o doutor Paulo Campanha. Doutor Zumar Faquim, nos ouve? Sim, professor, nos ouve agora? Sim, agora perfeito. Está perfeito. A apresentação já foi feita, a apresentação do tema também já foi realizada. O doutor tem 10 minutos para a sua exposição. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Está bem. Peço desculpas pelo incidente aqui fora do planejamento. Professor Deilton Ribeiro Brasil, meus cumprimentos. Uma alegria revê-lo novamente. E eu teria que repetir aí o que o nosso amigo Sérgio Tibiriçá falou. Os cumprimentos por todo o seu empenho, inclusive aqui na organização e na execução, que é a parte mais importante de todos esses eventos. Mas cumprimento também outros colegas nossos, Deilton, professores Jorge Henrique, Cleide Calgaro, Márcia Moraes, Maurício Filó. Eu irei falar sucintamente sobre princípios de inteligência artificial. O objetivo da abordagem é menos vertical do que horizontal, permitindo compreender minimamente alguns dos mais importantes princípios que norteiam a inteligência artificial. Começo pelo princípio da beneficência. A beneficência tem muitos significados, tais como complacência, bem-querença, amizade, fraternidade, complacência e tolerância. Ela se refere a bem próprio ou alheio. Cada pessoa tem o compromisso ético de buscar o máximo de benefício com a redução dos riscos ao mínimo possível. Nesta linha, a inteligência artificial deve ser utilizada para o bem das pessoas. O princípio da não maleficência exige que o uso da inteligência artificial cause o menor prejuízo possível. Portanto, já se verifica uma certa semelhança com o princípio anterior. Quem utiliza a inteligência artificial deve prever possíveis riscos a outras pessoas e à sociedade. Diante do risco identificado, a pessoa deve tomar as medidas eficazes para que os danos não sejam concretizados. O princípio da autonomia designa a capacidade que uma pessoa tem de se autogovernar.
tomando as decisões que pretende, de acordo com sua livre escolha e seus fins. No espaço virtual, especialmente em face da inteligência artificial, deve-se respeitar a autonomia em benefício, em favor de cada pessoa, de modo que ela não seja dominada pela máquina. Outro princípio importante a nortear o campo da inteligência artificial é um princípio bastante conhecido e aqui adaptado, que é o princípio de justiça. A justiça é um valor universal elevado a princípio. Revestida de certa mística, a justiça é representada por símbolos, tais como a deusa Têmis, a espada e a balança. O vocábulo justiça é plurissignificativo e dotado de grande riqueza semântica, visto que pode traduzir várias concepções desse ideal tão almejado pelas pessoas e pela sociedade. São incontáveis os autores, localizados nos mais diversos campos do conhecimento humano, que se dedicaram à compreensão deste tema tão complexo e tão importante na vida das pessoas. Fim último a ser alcançado pelo direito, a justiça pertence também a outros campos do conhecimento humano. Faço aqui um registro que os princípios até aqui observados são muito utilizados e foram bastante desenvolvidos no campo da bioética, o que permite dizer que a inteligência artificial recebe e adapta princípios desenvolvidos em outros campos, mas também tem princípios especificamente criados para inspirar as atitudes, os atos praticados na inteligência artificial. Nesse sentido, o princípio da explicabilidade foi desenvolvido especificamente no campo da inteligência artificial. Os domínios da inteligência artificial não podem estar em segredo. As tecnologias que a conduzem devem estar ao alcance do conhecimento das pessoas. Relacionado com inteligibilidade, transparência e democracia, o princípio da explicabilidade busca garantir que as pessoas possam compreender o que está sendo oferecido em relação à inteligência artificial. Diante de um quadro assim específico, o detentor da inteligência artificial, o detentor da tecnologia, precisa explicar a tomada de decisão que impacta na esfera dos indivíduos. Ou seja, quem faz uso da inteligência artificial não pode reivindicar para si segredo dos seus atos. O princípio da privacidade assume uma importância elevada em face do ciberespaço, visto que o uso da inteligência artificial acarreta riscos à privacidade das pessoas. O espaço da privacidade tem sido protegido diante dos atos praticados na esfera pública. Contudo, em uma pluralidade de situações, as pessoas deixam o seu espaço reservado para se exporem no espaço público. Neste campo, a proteção jurídica da privacidade ocupa um ponto central. Os riscos à privacidade advêm não apenas do poder público, mas também do poder privado, principalmente por meio das big techs e das grandes organizações. Por último, nisso que pretendemos separar aqui, faço menção ao princípio da responsabilidade. O uso da inteligência artificial pode gerar não apenas responsabilidades éticas.
ensejando a aplicação de sanções sociais, mas também responsabilidades jurídicas, estas de natureza civil, administrativa e até mesmo penal, o que pode acarretar a vedação à prática de atos, o dever de reparar o dano ou o cumprimento da sanção penal. Neste campo específico da responsabilidade, mais especificamente ainda da responsabilidade civil, há diversos problemas ainda não resolvidos no direito brasileiro. Por exemplo, se a responsabilidade é objetiva ou subjetiva. Se quem tem que indenizar é a máquina, a pessoa ou a empresa. Há autores que pleiteiam a criação de um fundo que seria algo semelhante a uma tributação para garantir a indenização por prejuízos causados pela inteligência artificial. Então, há, nesse campo específico da responsabilidade civil, ainda muitas coisas a serem resolvidas no direito brasileiro. Professor Deilton, eu percebo que, nesse instante, completamos os 10 minutos da exposição, portanto, eu tenho que ser obediente às nossas regras e encerrar a minha exposição. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de estar contigo e estar com os colegas desse magnífico evento. Muito obrigado, Dr. Zumar Fachin. É sempre uma honra, um prazer poder ouvi-lo. Também digo que a admiração é recíproca também. Admiro muito o seu trabalho, a sua seriedade com a academia, com o ensino jurídico. Então, é sempre uma honra. Não tenho como descrever essa alegria, ainda que virtualmente, de estar entre pessoas, entre os pares, e que temos o mesmo objetivo comum. Muito obrigado, uma boa tarde e até o próximo evento. Muito obrigado. Até mais. Agora eu vou estar chamando o Dr. Paulo Campanha. Dr. Paulo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo, apenas brevemente, eu sei que o seu currículo ele é muito mais extenso. O Dr. Paulo Campanha Santana é professor na Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília, com estágio pós-doutoral na Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, com o tema Inteligência Artificial e a Proteção dos Direitos Fundamentais, o desafio do viés algorítmico nas decisões judiciais. Doutor Paulo, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para fazer a sua apresentação. Bem-vindo. Então, primeiramente, muito obrigado, professor Deilton, pelas gentis palavras e da recepção. É uma honra. Nós já nos acompanhamos há algum tempo, né, nesses congressos mundiais, nesses últimos anos, e aí reitero as palavras anteriores, eu sou sempre muito à frente, né, empolgado e entusiasmado com a nossa atividade, permitindo que a gente tenha esse diálogo. Então, parabéns ao senhor, realmente, todas as referências. Eu sou testemunha também, que eu tenho a felicidade de estar há alguns anos já acompanhando. E tenho que registrar também o professor Rohrer, né, o apreciado doutor Rohrer, doutora e professora Cleide, com quem eu tenho muito contato também. Então, está nesse grupo seleto, só observar as palavras anteriores ditas, como é seleto este grupo, eu me sinto muito honrado, de verdade, muito honrado. E dito isso, como o tempo é pouco, e nós vamos abordar um tema assim, que para mim é muito caro. Eu também, recentemente, eu concluí uma formação, eu sou também cientista da computação, e terminei meu doutorado em Ciência da Informação também na UNB, agora na UNB. Então, assim, o tema sobre inteligência artificial é um tema que eu venho acompanhando há bastante tempo, nesses últimos anos, particularmente. É só lembrar que o primeiro projeto de inteligência artificial numa corte de justiça no mundo foi no Brasil, em 2018, que é o projeto Vitor, que era da Legal Labs, junto com a NB, que inseriu esse projeto dentro
do STF. E esse projeto tinha como objetivo identificar casos de repercussão geral daqueles recursos que davam entrada no Supremo Tribunal Federal, onde, no percentual, apesar de pequeno, representava um grande volume das decisões recorrentes do Supremo Tribunal Federal. A grande realidade, ou seja, nós temos ainda milhões de ações que são protocoladas ano a ano. E não é humanamente possível esperar que todas essas decisões vão ter o que a Constituição prevê, um tempo razoável de duração do processo. Então, com isso, de um tempo para cá, as ferramentas de inteligência artificial têm sido utilizadas. Mas, para contextualizar quem nos assiste, isso tudo só tem sido possível porque nós vivenciamos hoje o que nós chamamos a era do Big Data, do Big Data, onde há esse grande volume dos dados. Eu vou trazer um dado interessante que eu aprendi, o porquê desse fenômeno. Até 2003, ou seja, há 23 anos, 5 exabytes de dados era o que existia em 2003. Em 2025, nós passamos para 181 zettabytes. Não dá para mensurar o que vem a ser isso. A realidade é que era 5 exabytes e 28 anos depois, 36.200 exabytes. Apenas esse número de comparação já nos dá a dimensão do que foi inserido, esse grande volume de dados que existiam. E o que vem junto a isso? Era o custo de armazenamento. Antigamente, na década de 80, 1 gigabyte num hard disk equivalia a mais ou menos $1 milhão. Em 2017, já $0,03. É só nós lembrarmos que, quando começou esse movimento do computador, nós usávamos disquete, depois pendrive. O disquete era pouca coisa. E hoje, cada vez, pendrives com maior capacidade. E o grande diferencial é que aquele custo da década de 80, $1 milhão, 1 gigabyte no hard disk, em 2017 é 0,03. Em 2024, 16 terabytes era 0,014. Só como comparação, que não dá para ter ideia do que vem a ser isso, mas apenas um dado comparativo. Esse 16 terabytes dá 16 mil gigabytes, ou seja, 0,014 em contrapartida de $1 milhão. E o que vem a ser um grande desafio que o mundo, os países estão fazendo, são os data centers. Os data centers é exatamente essa capacidade de armazenar dados. Eu li uma matéria nesta semana que a China está criando no fundo do mar, porque há um grande desafio quando você gera a tecnologia, você consome energia. Então, se por um lado você tem essa demanda, essa resposta, essa ferramenta, por outro, você demanda da energia. E há cidades que os data centers consomem mais energia do que a própria cidade, a depender do local. A China, como solução, botou no fundo do mar. E o que acontece isso? Fazendo um link que nós vamos falar das decisões judiciais. O grande volume de dados é que permite essa análise. Então, a grande realidade é, para terem ideia, foi feita uma experiência com 500 mil usuários de um determinado cartão de crédito. Apenas com 4 compras, com uma acurácia de 96%, cerca de 96%, eles sabiam quem era o comprador daquele produto. Baseado em quê? Em dado. Todo o histórico dos consumidores estavam ali. Fizeram no New York Times tentar descobrir um filme da Netflix, indicações, 500 mil usuários, numa acurácia parecida, com 4 indicações, eles sabiam quem era o usuário. Isso é para ter dimensão o que os dados são capazes de fazer. Trazendo para o campo do Poder Judiciário,
Da mesma forma, eles interferem nas decisões judiciais no uso da inteligência artificial. E qual é o perigo disso? É o viés algorítmico que vai existir nas decisões. Ficou muito famoso aqui no mundo, ficou debatido, que foi o caso Compass, nos Estados Unidos, que eles colocavam como um índice maior a pessoas negras com maior risco de reincidência, os réus negros. Ou seja, identificando, inclusive, casos de falhas no reconhecimento facial. Não vai muito longe. Há pouco tempo, no Brasil, aquele ator do filme dos Estados Unidos, Creed, que era o filho do Apollo e Balboa, do Rock, que ele era um filho bastardo, que virou lutador de boxe, Creed é famoso aí, ele foi tido, a imagem dele, como um dos suspeitos da chacina no Ceará. Ou seja, ali ficou evidente que não era ele, porque ele era americano. E se fosse um brasileiro? Até que se explicasse, ele conseguisse comprovar a sua inocência, onde ele não tinha parte com aquilo, ele ia ter muita dificuldade, ia passar muitas noites sem dormir. Então, assim, há um desafio muito grande. Elon Musk disse que a inteligência artificial é como algo vindo do mal, mas isso, obviamente, se for mal utilizada, porque não podemos negar o seu excelente uso. Teve paciente desenganado que a máquina conseguiu pesquisar milhares de pesquisas científicas sobre determinado assunto, e o que aconteceu? Quando vários médicos, todos os médicos já tinham desenganado aquele paciente, e a IA, com base nessa pesquisa, conseguiu salvar a vida daquele paciente. E aí a questão, o desafio, vem caminhando já para o final, é do uso dessa ferramenta artificial, particularmente nas decisões judiciais. Eu tive a oportunidade de participar, no final de 2024, da discussão aqui no Conselho Nacional de Justiça da Resolução 615, que trata do uso da inteligência artificial. Ela tem aspectos positivos e alguns desafios. E como positivo, que a própria resolução ela tem o que ela chama a não possibilidade da máquina decidir, e sim que o ser humano precisa ser a pessoa responsável pela decisão. Que isso está alinhado com o AI Act, que é o ato do uso da inteligência artificial na União Europeia. Mas isso apresenta desafios, porque é o que eles chamam do modelo Human in the Loop, ou seja, o ser humano precisa participar. Nós identificamos, tem sido noticiado, próprias decisões judiciais, que usam, às vezes, decisões que não existem, porque ela é generativa, às vezes ela cria decisões que não existem. Então, o uso é adequado e cabe a nós, operadores do direito, estarmos acompanhando para identificar e poder atuar em casos como esse. Então, eu agradeço a oportunidade, que fui aos 10 minutos, desejando muito sucesso aí aos nossos próximos palestrantes, agradecendo mais uma vez ao professor Deilton. Somos nós quem agradecemos, doutor Paulo Campanha, pela sua apresentação. É sempre um prazer ouvi-lo. Já estamos aqui com 8 horas e 11 minutos de transmissão, mas sempre com energia renovada quando revemos os amigos, ainda que virtualmente. Não deixamos de formar uma família jurídica, acadêmica e de ver os seus estudos. Parabéns. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Bom, então, agora eu vou estar chamando a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. A doutora Fernanda Furlan Diotti, né, é mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, né, é a segunda vice-presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da OAB do Rio Grande do Sul. Ela é pesquisadora, né? E aqui eu vejo a expressão
Polis, interessante essa expressão, da Universidade Federal do Paraná e GPDA da Universidade Federal de Santa Maria, advogada, que vai estar falando aqui sobre a aplicação da inteligência artificial na redução da exploração animal. Doutora Fernanda, mais uma vez, muito bem-vinda. A doutora dispõe de 10 minutos para estar fazendo a sua apresentação. A palavra é sua. Boa tarde, doutor Deilton. Boa tarde a quem está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Eu agradeço ao doutor pela oportunidade de participar desse congresso, do World Congress, falando sobre inteligência artificial como um fator de transformação do direito, um assunto tão pertinente, tão importante para os dias atuais. Aproveito também e agradeço a todos os organizadores desse congresso, que tem sido tão elucidativo, tão importante para a nossa atualidade, especialmente a minha professora, a doutora Cleide Calgaro, minha conterrânea aqui de Caxias do Sul, da Universidade de Caxias do Sul, e parabenizo os professores pela organização desse evento, que tem sido maravilhoso. Sobre o meu tema, então, a aplicação da inteligência artificial na redução da exploração animal, em um primeiro momento, é interessante que a gente fale que quando falamos sobre inteligência artificial, em regra, a gente pensa em robôs humanoides, no chat GPT, em carros autônomos, nas assistentes virtuais como a Alexa e a Siri. Mas o que eu quero destacar na minha fala é que, apesar de não parecer, ou em um primeiro momento não ficar claro, a inteligência artificial também se relaciona com a minha área de pesquisa, que é o direito animal. Percebam que a inteligência artificial ela está incorporada às atividades mais simples e às mais complexas do nosso cotidiano, influenciando decisões, automatizando processos e transformando silenciosamente a forma como nós estamos vivendo. A sua presença, a presença da IA é tão constante que, justamente por fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, muitas vezes ela acaba passando despercebida. Especificamente no campo do direito animal, o uso da inteligência artificial, ele pode e já está operando para minimizar o impacto negativo dos seres humanos sobre os animais e os seus habitats naturais. Nessa minha breve explanação, eu tenho como objetivo clarificar um pouco esse tema, que talvez seja novo para alguns dos nossos colegas, e destacar algumas formas de inteligência artificial no direito animal. Dentre elas, 3 tópicos são bastante importantes aqui. Quais sejam? A inteligência artificial como método de substituição de testes em animais, a inteligência artificial na análise do comportamento, da distribuição e da conservação animal e a inteligência artificial na proteção ambiental. No que tange ao primeiro ponto, a inteligência artificial como método de substituição de testes em animais, é preciso que se destaque que sistemas de IA já estão sendo treinados para determinar a toxicidade de alguns produtos químicos. Ou seja, desse modo, eu evito que alguns animais que historicamente vinham sendo utilizados como cobaias pelos laboratórios, tais quais primatas, cachorrinhos, coelhos, não sejam mais utilizados, pois eu tenho um software, uma IA, que identifica a toxicidade desses produtos. Também a IA tem sido utilizada para reunião e análise dos resultados globais de testes em animais existentes e disponíveis, pois reunindo a análise de testes globais, eu evito a necessidade de novos testes desnecessários em animais. Aqui eu cito 2 exemplos de IA para que a gente consiga compreender de uma forma mais prática. A Animal Gang. Animal Gang é um software desenvolvido pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que ele visa determinar com precisão como ratos reagiriam a qualquer produto químico, sem usar os animais em si. E a Virtual Second Species,
que é um cão virtual alimentado por inteligência artificial que está sendo treinado usando dados de resultados históricos de testes em cães, para que esses testes não precisem ser novamente realizados e para que testes futuros também não sejam realizados em animais que são seres sencientes. E o segundo ponto aqui da minha fala, então, eu destaco a inteligência artificial na análise do comportamento, distribuição e conservação animal. Aplicativos baseados em algoritmos auxiliam pesquisadores a coletar dados que acabam por colaborar na análise do comportamento, da distribuição e proporcionar proteção a diversas espécies de animais. Como exemplo, eu vou citar um aplicativo que a gente pode ter, inclusive, no nosso celular, pode olhar depois na web, que ele se chama Happy Whale. Em português seria Baleia Feliz. É uma plataforma que ela utiliza a inteligência artificial para identificar individualmente baleias e algumas outras espécies de animais marinhos a partir de fotografias. Porque a cauda da baleia, ela é como se fosse a impressão digital daquele animal. E quando fotografada e colocada nesse aplicativo, o Happy Whale, fundado em 2015, ele conecta turistas, fotógrafos, pesquisadores e operadores de turismo à pesquisa científica e à conservação, permitindo acompanhar a migração desses animais, estimar as populações, monitorar a reprodução, avaliar os efeitos das mudanças climáticas e de outras ameaças sobre essas espécies. Ou seja, por exemplo, hoje uma baleia X foi fotografada no Canal do México. Pode ser que futuramente ela seja fotografada em uma área dos Estados Unidos. Então, eu consigo acompanhar o período de reprodução dessa baleia, se ela teve uma prole, qual foi o tempo que ela demorou para se locomover por esse período, por esse canal ali. E eu consigo acompanhar de forma interconectada, digamos assim, com turistas, com pesquisadores, com pessoas que acabam contribuindo para a proteção desses animais marinhos e para a tutela e conservação dos mesmos. No que tange, por exemplo, a caça, os animais terrestres, infelizmente na África temos ainda muitos problemas de caça furtiva. Porém, drones e coleiras inteligentes têm sido utilizados para proteger os animais, especialmente os rinocerontes. O Sholto Douglas, que é o gestor ambiental da reserva da caça de Kiwanje, na província do Cabo Oriental da África do Sul, ele destaca que uma coleira inteligente, ela não é apenas um aplicativo de GPS. Tem toda uma inteligência artificial incorporada com algoritmos de aprendizagem automática, que aprende o comportamento básico do animal e ele percebe quando há dados anormais em relação ao parâmetro. Quando há algum dado anormal, drones entram em ação e se dirigem até o ambiente onde está aquele animal. Imaginem uma reserva africana de animais, ela é gigantesca. Pessoas, ali os protetores da reserva, demorariam muito tempo para chegar até aquele local e averiguar o que está acontecendo com aquele animal que está em um comportamento diverso do tradicional. Então, esse drone indo até lá, ele consegue verificar de uma forma bastante rápida se esse animal está em perigo, se esse animal está sofrendo algum tipo de caça, se ele se acidentou. É uma IA que tem sido bastante utilizada para proteger os animais. E, por fim, a inteligência artificial na proteção ambiental, que, de forma indireta, reflexa, protege os animais em si, é uma importante ferramenta para monitorar ecossistemas, prevenir danos ambientais, otimizar o uso de recursos naturais e apoiar a tomada de decisões governamentais de pesquisadores e de organizações. No Brasil, como um exemplo aqui, para ficar mais palpável para a gente tem o DETER. O DETER é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Ele foi desenvolvido pelo INPE e é um sistema de alerta destinado a apoiar a fiscalização e o controle do desmatamento e da degradação florestal. Seu funcionamento ele baseia-se na análise contínua de imagens de satélite, permitindo identificar em tempo quase real alterações na cobertura florestal, como desmatamentos, degradação, exploração madeireira e mineração. Encaminhando aqui para o final da minha fala, o objetivo da minha explanação foi demonstrar essa interconexão que, por vezes, acaba não sendo tão óbvia, não sendo tão clara
entre a inteligência artificial e o direito animal. Pega um gancho na fala do professor Paulo Campanha anterior, que ele reiterou que muitas vezes a gente pensa na inteligência artificial como algo maligno, algo do mal, ou que pode vir a prejudicar a sociedade. Todavia, também ele fala que a inteligência artificial ela pode vir a somar, pode vir a contribuir para a sociedade. E aqui nos animais eu reitero este mesmo ponto. A gente tem muitos problemas que envolvem inteligência artificial e animais, mas também temos muitos avanços nessa área envolvendo inteligência artificial e o direito dos animais, e a inteligência artificial pode e já está sendo utilizada para proteger os animais. Então, me encaminhando aqui para o final, agradeço novamente ao professor Deilton e a toda a organização desse congresso pelo espaço para falar sobre esse tema conexo e bastante diferente, né, professor Deilton? Sim. Mas que é importante a gente falar sobre o meio ambiente, sobre os nossos animais, porque o nosso futuro também depende disso. Agradeço novamente, parabenizo pela organização desse belíssimo evento que tem sido tão engrandecedor para todos nós. Muito obrigado, doutora Fernanda. Agradeço a sua participação. Renovo aqui o nosso convite para que você continue a participar dos nossos eventos. No passado, nós realizamos um congresso sobre a família multiespécie e que, com isso, resultou em uma publicação de um livro, de uma obra coletiva, né? E é sempre um assunto muito interessante. Então, o meu muito obrigado, uma boa tarde e até mais. Bom, eu me vou chamar a professora Juliana Sánchez Vallejo. Bem-vinda, professora. Eu me vou ler seu currículo. La doctora Juliana es magíster en Derecho de la Universidad de Texas en Austin, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Externado de Colombia, con el tema El impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza y práctica del derecho. Apreciada doctora, tiene 10 minutos para su charla. La palabra es tuya. Muchas gracias, doctor Deilton. Es para mí un placer poder compartir con ustedes en este Congreso Mundial sobre la Inteligencia Artificial como factor de transformación del derecho. Un cordial saludo y agradecimiento al doctor Jorge Isaac Torres, por supuesto al doctor Deilton Ribeiro y a todas las universidades y instituciones organizadoras. Y efectivamente, el día de hoy quisiera compartir con ustedes una ponencia en relación con el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza y práctica del derecho. Y esto surge precisamente porque durante décadas las grandes innovaciones tecnológicas han modificado la forma en la que los abogados accedemos a la información jurídica. Hemos pasado de bibliotecas físicas a bases de datos digitales, posteriormente a sofisticados motores de búsqueda jurisprudencial, y ahora la inteligencia artificial va a generar un cambio o ha generado un cambio cualitativamente distinto, porque no solamente organiza información, sino que también produce, resume, interpreta bien o mal, pero incluso propone argumentos jurídicos. Y en este escenario definitivamente tenemos el reto y preguntas fundamentales como cómo debemos formar a los futuros abogados, cómo cambiar el ejercicio de la profesión del derecho. Y por ello quisiera dividir la presentación en dos puntos, en un primer momento acerca del impacto en la enseñanza y en un segundo momento acerca de la práctica. Y empezando con la enseñanza del derecho, es de destacar que las facultades de derecho alrededor del mundo ya han entrado a reaccionar ante este surgimiento de la inteligencia artificial. Europa, América Latina, universidades allí ya han empezado a incorporar asignaturas específicas sobre la inteligencia artificial, ética algorítmica, regulación tecnológica, legal tech, todo ello brindar estas herramientas a los futuros abogados.
Y para dar un pequeño contexto, en Estados Unidos, el American Bar Association reportó en el 2024 que ya más de la mitad de las facultades de Derecho que fueron encuestadas ya estaban ofreciendo cursos dedicados a la inteligencia artificial y que una amplia mayoría ya había incorporado oportunidades curriculares para aprender a utilizar estas herramientas de manera responsable. Y eso es un cambio profundo, no solamente en cuanto a la creación de materias, sino también lo que está ocurriendo en cursos tradicionales del derecho, donde en ámbitos como derecho constitucional, civil, mercantil, procesal, etcétera, ya se están solicitando a los estudiantes utilizar herramientas de inteligencia artificial para partir a ciertas tareas, como la búsqueda de fuentes, la búsqueda de jurisprudencia, no para que suplante el pensamiento crítico del estudiante, sino para que se aprenda a utilizarlo de manera responsable en los puntos iniciales donde permite resumir tareas mecánicas que anteriormente tomaban muchísimo tiempo, como la búsqueda de bibliografía de una temática que no se conoce, y que puedan utilizarse estas herramientas como un instrumento pedagógico para utilizar menos tiempo a tareas mecánicas y que se pueda utilizar más tiempo al análisis y a la argumentación jurídica. Es a lo que se está apuntando. En Estados Unidos, además, ese uso cotidiano de estas herramientas por parte de los estudiantes es ya una realidad. Diversos estudios muestran que la mayoría de los estudiantes de Derecho utiliza la inteligencia artificial varias veces por semana para preparar clases, para investigar, para buscar conceptos básicos que quizá no quedaron claros para ellos en las clases, para resumir sus apuntes, para la búsqueda de jurisprudencia, entre otras tareas. También se ha reconocido por parte de los estudiantes que aprender a utilizar estas herramientas se muestra cada vez más indispensable para su futuro profesional, pero también reconocen el riesgo de depender excesivamente de ellas, de que quizás se confíe en exceso y que quizá la inteligencia artificial comete errores sin que ellos se den cuenta, y esto pues tiene repercusiones importantes. La inteligencia artificial definitivamente muestra cómo se cometen errores dentro del ámbito jurídico. Para muchas personas ha sido evidente que hay más imprecisiones en el ámbito jurídico, como quizá no sucede en otros ámbitos donde puede ser un poco más precisa o un poco más confiable. En el ámbito jurídico, muchas personas en múltiples países han reconocido que la inteligencia artificial tiende a inventar precedentes jurídicos inexistentes, a citar normas derogadas, a emitir excepciones importantes, a simplificar excesivamente problemas complejos o a presentar respuestas con un alto grado de seguridad a pesar de que son incorrectas. Y que, por ejemplo, estudiantes que han detectado que algo no está bien y que dicen, ven, esta respuesta no es correcta, este precedente no dice esto, dice lo otro. La inteligencia artificial responde y dice, oh, es cierto, discúlpeme, definitivamente estoy mal, esta respuesta no es así, sino así. Pero allí nos muestra cómo, si bien es una herramienta de apoyo, no nos podemos confiar 100% en ello. Definitivamente la formación de abogados debe llevarnos a que seamos capaces de verificar, cuestionar o complementar con nuestro propio razonamiento jurídico lo que estas herramientas están ayudando a simplificar, entendiendo que no son herramientas perfectas y que no se debe confiar plenamente, porque definitivamente algo que no va a poder sustituir la inteligencia artificial es esa capacidad de pensamiento crítico y de pensar jurídicamente bajo la perspectiva o la óptica de un ser humano. En ese ámbito es en donde vamos a poder demostrar, ¿no?, cómo en el ámbito jurídico la inteligencia artificial todavía tiene mucho en qué desarrollarse para decir que pudiéramos reemplazar a un juez o a un abogado. Vemos que definitivamente aún hay un camino muy amplio y en donde sigue siendo una herramienta de apoyo, más no para sustituir completamente la profesión. Algunas personas lo han tratado de cuestionar en Estados Unidos. Y pasando al ámbito de la inteligencia artificial en la práctica del derecho, esta también vemos como en muchos despachos de abogados y en departamentos
automatizar tareas que tradicionalmente consumían mucho tiempo, como la revisión documental, el análisis masivos de contratos, la elaboración de los primeros borradores, búsqueda jurisprudencial, entre otras cosas. Y estas herramientas permiten incrementar significativamente la eficiencia, reducir costos, liberar tiempo para que el abogado se pueda concentrar en actividades de un mayor valor agregado, como la estrategia procesal, las negociaciones, la asesoría a los clientes, la toma de decisiones complejas, la representación dentro de las audiencias judiciales. Pero esto nos representa también desafíos importantes. El primero va a ser la responsabilidad profesional. Definitivamente la decisión jurídica continúa correspondiendo al abogado, no a la inteligencia artificial. Y definitivamente no se puede delegar completamente el análisis jurídico a la herramienta tecnológica, pues esto puede comprometer, y en algunos casos ya se han visto circunstancias donde se han comprometido deberes éticos como la diligencia profesional, la confidencialidad, el deber de competencia, todo lo cual puede repercutir en continuar manteniendo una licencia profesional. Y vemos retos en donde han habido personas que han buscado desde una perspectiva poco ética, utilizar técnicas para manipular la inteligencia artificial a su conveniencia. Se han escuchado casos de prompt injection. Prompt injection es una técnica mediante la cual un usuario introduce instrucciones diseñadas a alterar el comportamiento previsto del sistema de inteligencia artificial para que ignore o modifique las directrices originales. Y este tipo de manipulación puede provocar respuestas incorrectas, engañosas o contrarias a los objetivos para los que este sistema fue diseñado. Han habido algunos casos, por ejemplo, en donde en algunos países se han creado modelos pilotos de juzgados incorporando modelos de inteligencia artificial para redactar decisiones jurisprudenciales, no en casos complejos, sino en algunas circunstancias, en casos básicos donde son cuestiones repetitivas, ¿no? Donde básicamente se manejan hechos muy similares y el razonamiento jurídico es muy similar. Pero se han encontrado casos donde a través del prompt injection se dejó una instrucción oculta a ojo humano, pero que la inteligencia artificial sí reconoce, llevando a que se tomara una decisión completamente contraria a lo que normalmente se habría tomado. Afortunadamente, en este caso, el juez, haciendo uso de esta debida diligencia, revisó la información y encontró algo extraño porque se dio cuenta que la decisión que tomó la inteligencia artificial no la debería haber tomado, a pesar de que previamente ya había actuado correctamente, en este caso no, y lograron detectar que era un caso de prompt injection. Y esto tuvo consecuencias disciplinarias para el abogado que tomó este tipo de circunstancias. Así que vemos allí, desde una óptica profesional y ética, la necesidad de reforzar esa supervisión humana en los resultados de la inteligencia artificial y, por supuesto, haciendo énfasis en esos criterios de diligencia, confidencialidad y responsabilidad profesional. Y finalmente, podemos decir que estos retos también incluyen la transparencia de manejar estos modelos y además la formación continua. Definitivamente podemos concluir que la profesión jurídica evoluciona con rapidez y que los abogados deberán adquirir nuevas competencias tecnológicas sin abandonar aquellas habilidades que históricamente han caracterizado el ejercicio del derecho, como lo son el pensamiento crítico, la interpretación normativa, la argumentación y el juicio ético. Muchas gracias por esta cordial invitación, doctor Dayton. Muchas gracias por permitirme el espacio y espero verlos en una próxima oportunidad. Somos nosotros quien agradecemos, apreciada doctora Juliana, y contamos con su presencia en nuestros próximos eventos. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, gracias. Ahora yo me voy a llamar a la doctora Nancy González. Bienvenida, doctora. La doctora Nancy Nelly González San Miguel es catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Derecho y Criminología, investigadora con las líneas de investigación Derecho, Administración, Derecho Digital, Contratación Pública
autora de diversos libros, líder del cuerpo académico Administración Pública y Derecho Financiero, con el tema Nearshoring como factor de cambio por medio de la inteligencia artificial. Apreciada doctora, bienvenida más una vez y tiene 10 minutos para su charla. La palabra es tuya. Muchísimas gracias por esta presentación, doctor Leito Rivera. Es un honor estar con ustedes. También quiero agradecer por esta magnífica coordinación al doctor Torres Manrique y a todos los que han posible hacer este tipo de espacios en donde nos dan expresión acerca de estos temas tan interesantes. Ahorita hablamos de la inteligencia artificial y cómo es un factor de cambio. Es decir, sabemos que durante los últimos tiempos las empresas, las instituciones han replanteado la manera de cómo utilizarla para ser el centro de distribuciones y cómo hacen las operaciones administrativas. En esta misma forma se ha replanteado cuáles son los riesgos, cómo se pueden considerar, y así surge de esta manera este término actual que hablamos de una estrategia que consiste en trasladar operaciones productivas o los servicios hacia países cercanos, que hablamos de nearshoring, en el cual México es una tendencia que representa una oportunidad prevalente por la cercanía con diversos países como Estados Unidos. La experiencia en la manufactura, la red, tratados y comercios dan esta participación dentro de lo que son las cadenas productivas de América del Norte, y así con la OCDE ha considerado que puede permitir atraer inversiones, elevar su productividad, incorporar a las pequeñas y medianas empresas a lo que son cadenas globales. Pero aquí, ¿qué nos sirve esto de la inteligencia artificial y cómo cambia este modelo productivo? Ahorita hablamos de todas las ventajas que se ha tenido con este tipo de cuestiones y hablamos de una reorganización tanto de las cuestiones logísticas, los controles, los procesos administrativos y la disponibilidad que se tiene. Esta es una oportunidad que está garantizado y que puede producir un crecimiento. ¿Y esto qué nos da? Hablamos que es la entrega de productos a tiempo, mantener una calidad constante, prevenir cuáles son las fallas y proteger la información. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, esto nos puede ayudar a facilitar el cumplimiento de estas condiciones. La IA es una herramienta que ayuda a realmente el nurturing y no solamente una innovación tecnológica de moda, sino más bien permite que los sistemas se alineen en grandes cantidades de información, detecta patrones, realiza lo que son predicciones y apoya la toma de decisiones. Hay que considerar que se puede anticipar a las fallas, tanto mecánicas o de organización de transporte. Por eso la OCDE ha señalado que la inteligencia artificial dentro de las empresas tiene un gran potencial para enfrentar el lento crecimiento de la productividad y así también aprovechar el crecimiento de políticas adecuadas para lo que es la capacidad digital. Estamos hablando de dos temas novedosos en donde se pueden trasladar lo que son las operaciones y cómo la IA va a acercar a los mercados y hacer que no existan interrupciones dentro de lo que es el comercio. Aquí hablamos que puede analizar desde ventas históricas, temporadas, comportamientos. No hay que temer a lo que son las nuevas herramientas y hay que utilizarlas a nuestro favor. Entonces, dentro de este contexto de nurturing, esta capacidad es especialmente valiosa porque tenemos que tener cuál es la disminución de los tiempos de respuesta. Aquí podemos hablar cómo los clientes pueden tener una ventaja utilizando lo que es la IA. Hablamos de control de calidad automatizado, cómo la tecnología puede aplicarse en industrias como la automotriz, la electrónica, alimentaria, médica y aeroespacial, y su respuesta o su importancia radica en cuáles son las exigencias que tienen a nivel. La inteligencia artificial no solamente elimina la participación de las personas, sino más bien consiste en establecer cuáles son las nuevas formas ahora para establecer este tipo de detalles de la tecnología, cómo aumenta la capacidad. Aquí no hablamos de una sustitución, sino tenemos que establecer mejores calidades y mejores tipos de establecciones, desde una logística de la ruta del transporte hasta lo que es una automatización de las actividades administrativas. La IA nos va a ayudar a hacer cotizaciones con proveedores, a la clasificación de facturas y documentos, a traducir comunicados, elaborar reportes preliminares, en fin, la IA tiene un impacto sobre lo que es el talento y sobre desarrollar nuevos tipos de empleos para que con ellos podamos entablar cuál es la transformación más importante de lo que necesitamos en la actualidad.
Ahora nosotros tenemos que requerir de estas herramientas tecnológicas para dar este cambio hacia la competitividad. El éxito de la IA dentro de las manufactureras puede depender de la colaboración entre las personas y los sistemas tecnológicos. Con ello vamos a poder llegar a una integración a lo que es la sociedad y la coordinación de todos los sujetos que puedan intervenir. Obviamente hablamos de desafíos y riesgos, que existe la incorporación de lo que es el nurturing. Aquí podemos hablar que la brecha tecnológica es uno de los factores en donde ponemos este tipo de consideraciones, en donde no existen recursos suficientes para lo que es automatizar sus operaciones, y entonces aquí este tipo de empresas se pueden ir quedando con dificultades para el financiamiento de equipos, programas o capacitaciones. La calidad de los datos, ahorita como se menciona, si la IA no es nutrida de manera correcta, entonces no puede funcionar adecuadamente. Se tiene que nutrir con los datos reales y van ordenando los inventarios, procesos, registros y las responsabilidades. Existe un riesgo que es muy frecuente dentro de lo que es la tecnología, que hablamos de lo que es la ciberseguridad. Aquí, ¿cómo se pueden afectar y cuáles son esta protección de los datos que tenemos? El desarrollo económico es lo que nos pone o nos establece en esta importancia de lo que son los insumos y los servicios especializados para tener este impacto sobre proveedores, tanto nacionales e internacionales. Por eso se deben de fortalecer, y a través de lo que son tratados como el TEMEX que tenemos, existen estas propuestas prácticas para lo que son las empresas y para dar esta automatización. Aquí hablamos que a través de una ruta podemos integrar 5 pasos. Primero, tenemos que identificar el problema específico para ir trazando cuáles son los productos, los defectos, los retrasos y qué es lo que nos conviene más dentro de cuando está una falla o un exceso de trabajo administrativo. Segundo, hablamos de una recopilación y orden de información. Si nosotros no tenemos dentro de la empresa los datos precisos, cómo se registran y si son confiables, obviamente nuestro sistema de inteligencia artificial no procederá al mismo. Iniciar un proyecto piloto. La tecnología es una línea en la que a través de las máquinas, almacenes o procesos pueden extender una organización estructurada, y aquí nos va a dar esta credibilidad y hacia dónde es lo que queremos nosotros hacer. Hablamos también de un cuarto proceso que son los indicadores. Si nosotros establecemos cuáles son las reducciones que necesitamos sobre cierta cuestión o cuáles son los aumentos, evitar lo que son los desperdicios, aumento de lo que es la producción, entonces aquí vamos a entender con todas estas cuestiones. Y por último, hablamos de lo que es el quinto, que es la capacitación al trabajo. Los trabajadores deben de comprender cómo funcionan estas herramientas y cuál es su responsabilidad. Para ir concluyendo, vamos a establecer que nurturing representa esta oportunidad para que México y los demás países se consideren como un centro estratégico de producción y servicios de América Latina. La IA es una verdadera ventaja competitiva que, al saberlo utilizar y con la capacidad de que podamos utilizar esta tecnología, puede elevar la productividad, asimismo reducir lo que son los desperdicios y establecer estándares internacionales y ver cuáles son los cambios dentro del mercado. El proceso de la inteligencia artificial funciona como un factor de cambio porque permite anticipar problemas, automatizar actividades, optimizar recursos y mejorar decisiones empresariales. La inteligencia puede hacer que el nurturing sea más rápido, eficiente y competitivo. La oportunidad que consiste no solamente en fabricar, sino saber qué es lo que se debe producir, cuál es con una mayor decisión y cuáles son estos valores mediante conocimiento y la innovación. Por mi parte, debemos de concluir que la inteligencia artificial siempre es una de las formas o medidas en donde nos va a ayudar a tener un mejor crecimiento para lo que es el derecho desde las diferentes expectativas, desde lo que es la administración pública hasta lo que son las empresas privadas. Por mi parte es todo. Agradezco nuevamente esta oportunidad de este espacio. Muchísimas gracias. Atenta a sus requerimientos. Sí, muchas gracias, doctora Nancy González, por su ponencia. Y es siempre un placer escuchar a la profesora. Muchísimas gracias y saludos cordiales hasta México. Gracias. Bonita tarde. Bom, então agora eu vou estar chamando o Dr. Magno Federico Gomes. Dr. Magno, seja muito bem-vindo. Eu vou estar aqui lendo a sua ementa. O Dr. Magno Federico Gomes tem estágio pós-doutoral em Direito Público e Educação pela Universidade Nova de Lisboa, Portugal,
doutor em Direito e mestre em Direito Processual pela Universidade de Deusto, Espanha, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, integrante dos grupos de pesquisa Responsabilidade Civil e Processo Ambiental, Metamorfose Jurídica, e vai estar nos brindando com o tema Inteligência Artificial e Plataformas de Resolução de Conflitos online ou em linha, como dizem os portugueses. Dr. Magno, você dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Boa tarde, Deilton. Boa tarde a todos os presentes. Vou pedir autorização para compartilhar a tela, se for possível, e eu pretendo fazer a minha palestra em espanhol. Sim, sem nenhum problema. Não for incômodo. Você já fez... ok, já está aqui. Já está aparecendo? Ótimo. Já. Então, vamos lá, vamos começar. Buenas tardes a todos e a todos os presentes. É um verdadeiro honor participar neste Congresso Mundial, a inteligência artificial como factor de transformação do direito. Mi nombre es Magno Federici Gómez, como ha dicho el profesor Deilton, y en los próximos minutos abordaremos un tema central para la justicia contemporánea, la inteligencia artificial y las plataformas de resolución de conflictos en línea. Agradezco profundamente al profesor Jorge Isaac Torres Manrique, de la Escuela Preeminencia Justicia de Perú, al profesor Deilton Ribeiro Brasil, de la Universidad de Itaúna, a la profesora Cleide Calgaro, de la Universidad de Caxias del Sur, y a todas las instituciones organizadoras por esta indispensable invitación. Bueno, para organizar nuestra presentación, estructuraremos la exposición en 3 ejes temáticos esenciales. En primer lugar, revisaremos brevemente la evolución histórica de los métodos de resolución de conflictos en Brasil y la crisis del modelo jurisdiccional tradicional. En segundo lugar, analizaremos el surgimiento y la resolución de conflictos en entorno virtual, destacando el papel de las plataformas ODR y los beneficios de integrar la inteligencia artificial. Y finalmente, plantearemos una visión crítica sobre el uso de la inteligencia artificial en las ODRs, examinando los riesgos que representan para los derechos fundamentales y las garantías procesales. Pues bien, la próxima. Bueno, comenzaremos nuestro primer bloque. La convivencia en la sociedad genera de manera inevitable conflictos de intereses. Históricamente, las civilizaciones comenzaron resolviendo sus controversias mediante la autotutela o la autodefensa, donde primaba la imposición de la fuerza de una parte sobre la otra, sin la intervención de un tercero imparcial. La precariedad de este sistema dio paso a mecanismos más pacíficos como la autocomposición, manifestada por la desistencia, la sumisión o la transacción mediante concesiones recíprocas, figuras que aún conserva el derecho procesal civil brasileño para derechos disponibles. Con la consolidación del Estado moderno, este monopolizó la función jurisdiccional para evitar decisiones arbitrarias. Sin embargo, la concentración exclusiva del poder decisorio en el Estado provocó una severa crisis estructural, procesos lentos, onerosos, burocráticos e ineficientes. Ante esta sobrecarga, Brasil comprendió la necesidad de promover políticas públicas centradas en métodos consensuales de resolución de conflictos, impulsionando el poder deber de los jueces de promover la conciliación y la mediación, según los artículos 334 y 359 del Código de Proceso Civil. Asistimos así a un regreso o revaloración de las técnicas autocompositivas, pero ahora revestidas de respaldo institucional y normativo. Bueno, con la masificación de la Internet, este movimiento autocompositivo encontró en el entorno digital un escenario idóneo,
nacen las plataformas de resolución de disputas en líneas, los ODRs, concebidas inicialmente por el sector privado, como el emblemático caso de eBay y su sistema SquareTrade, que logró resolver decenas de millones de reclamos de consumidores en líneas. En Brasil, esta tendencia cobró fuerza tras la Ley de Mediación de 2015 y las normativas del Consejo Nacional de Justicia. Las ODRs permiten resolver controversias sin necesidad de desplazamientos ni elevados costos procesales. Y cuando incorporamos la inteligencia artificial IA a estas plataformas, los beneficios potenciales se multiplican. La inteligencia artificial procesa y analiza volúmenes masivos de información en segundos, acelerando la negociación y descongestionando los tribunales. Un algoritmo bien diseñado puede aportar sugerencias neutrales, libres de sesgos emocionales o cansancio humano. Democratiza el acceso a la justicia para personas geográficamente distantes o con escasos recursos económicos. No obstante, estimadas y estimados colegas, no debemos caer en un entusiasmo acrítico. La automación de la justicia en las ODRs plantea serios retos éticos y constitucionales que amenazan derechos fundamentales. La falta de transparencia sobre cómo un algoritmo procesa la información vulnera el deber constitucional de motivación de las decisiones y el derecho a comprender el porqué de un resultado. Es lo que llamamos de caja negra algorítmica o opacidad algorítmica. La inteligencia artificial se entrena con datos históricos que contienen prejuicios humanos. Si no se audita, la máquina perpetúa e intensifica discriminaciones estructurales contra grupos vulnerables, violando el principio de igualdad e isonomía. Si las partes no comprenden el razonamiento algorítmico o enfrentan interfaces completamente automatizadas sin interacción humana, se restringe severamente su capacidad de probar e impugnar adecuadamente. O sea, hay una violación del contradictorio, de la amplia defensa y del debido proceso legal. Cuando la inteligencia artificial genera una sugerencia o decisión errónea o dañina, resulta complejo determinar la responsabilidad jurídica, o sea, si es del desarrollador de la inteligencia artificial, de la plataforma o del usuario. El tratamiento masivo de datos personales sensibles en entornos virtuales exige estricta conformidad con normativas de protección de datos, como por ejemplo la Ley General de Protección de Datos de Brasil, para prevenir filtraciones y usos indebidos. Pues bien, en conclusión, la integración entre las plataformas de ODR y la inteligencia artificial representa una evolución natural e irreversible hacia la transformación digital de la justicia. Posee un potencial extraordinario para hacer la resolución de conflictos más ágil, económica y accesible. Sin embargo, la eficiencia jamás puede ser conquistada a expensas de las garantías fundamentales del debido proceso legal y tecnológico. Para que la inteligencia artificial sea una aliada legítima, su implementación debe adaptarse estrictamente a los estándares éticos, a la transparencia algorítmica y al respeto incondicional de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención y que tengáis un excelente evento. Somos nós quem agradecemos, Dr. Magno Federici, pela sua apresentação, sempre muito objetiva, didática, e contamos com a sua presença nos nossos próximos eventos. Já é uma parceria de anos, né? Mas fazendo uma maior consolidação. Muito obrigado, uma excelente tarde. Boa tarde, Deilton. Um abraço. Até mais. Um abraço.
Bom, eu vou estar, então, aqui agora convidando o John Uchoa. O John Uchoa, ele vai estar me substituindo na moderação. John, seja muito bem-vindo. Peço, então, que faça a apresentação do Dr. Fábio Fernandes. Foi um ajuste de pauta. E depois siga a ordem que já está estabelecida no grupo do WhatsApp. Então, John, mais uma vez, muito obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição no backstage. Perfeito. Professor Deilton, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, agradeço de coração, em nome da professora Cleide, agradeço todos vocês pelo convite e agradeço por estar ajudando também. Bom, nesse momento, vamos chamar o Dr. Fábio Fernandes Neves, bem Fati. Ele é doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, a UPM. Ele tem pós-doutorado pela Università degli Studi di Messina, a Unime, na Itália. Hoje, o tema do Dr. Fábio será... Só um minuto, achei. Deixa eu só compartilhar aqui. Hoje, o tema do Dr. Fábio vai ser Direito à Inovação e Inteligência Artificial. Dr. Fábio, só um pouquinho, que eu acho que eu estou com um probleminha aqui, que eu não estou conseguindo compartilhar. Pronto, agora sim. Peço desculpa por esse problema técnico, passo para o senhor e, mais uma vez, agradeço em nome de todos os membros da Escola Temida pela sua participação. Bom, então a todos muito boa tarde. Queria agradecer, então, o John Uchoa, o meu amigo Deilton, que peguei bem a troca, né, João? Aqui dos moderadores aqui do Congresso, né? Queria cumprimentar também o Jorge, na qual eu já participei do Congresso também de Ambiental, né, que nós tivemos recentemente, e já é aí uma grande oportunidade, né, de estar conversando, então, com todos sobre questões, então, relacionadas a direito. Né? Hoje, nós vamos trabalhar, então, questões relacionadas a direito e tecnologia, né, que é direito à inovação, né, e a inteligência artificial. Bom, primeiro, se faz importante destacar a Lei 10.973 de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica do ambiente produtivo e da outras providências, né, que é a chamada Lei do Bem, né, que foi, na verdade, uma moda que nós tivemos em teses de mestrado e doutorado no Brasil, né, desde a época da promulgação dessa lei até a presente data, né, principalmente em termos de direito tributário. Né, então, houve um grande destaque, né, com relação a isso. Né. Depois nós tivemos a famosa Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016, né, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa e à capacitação científica e tecnológica e inovação, né, alterando, então, partes, então, da Lei 10.973 de 2004, né, isso já logo no começo do ano, né, de 2016, né. Bom, então é importante, muito importante, então, destacar a todos, né, que o Brasil não tem, né, assim como grande parte dos países sul-americanos e da América Latina, uma lei sobre inteligência artificial, né, mas tem um projeto de lei bastante avançado, né, que é o Marco Legal da Inteligência Artificial, né, que já é projeto, que já está em tramitação no Congresso Nacional Brasileiro, que é o projeto de lei 2.338 de 2023, né, projeto de lei, né, de autoria do senador mineiro, né, aproveitando os nossos colegas aí da Universidade de Itaúna, né, do senador Rodrigo Pacheco. Né? O projeto foi aprovado, então, pelo Senado Federal em 2024 e encaminhado à Câmara dos Deputados, onde está em tramitação. Né? Bom, esse projeto de lei, então, o que ele pretende regular? Né? Ele pretende proteger, né, e regular a proteção dos direitos fundamentais, né, os direitos fundamentais previstos desde o Código Civil e também da Constituição Federal, a centralidade da pessoa humana, a promoção da inovação tecnológica, que aqui é um dos pontos centrais aqui da minha apresentação. O desenvolvimento econômico, que é principalmente o artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 170 da nossa Constituição. O desenvolvimento econômico, então, transferência e explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial
e a prevenção da discriminação algorítmica, com responsabilização dos agentes envolvidos, né? Principais pontos, né? O projeto adota um modelo semelhante à inteligência IA, né? Europeia, né? Classificando como vários tipos de risco, né? E principalmente os riscos altos, né? Que é a avaliação do impacto algoritmo, gestão de riscos, supervisão humana, documentação técnica, governança, auditorias, quando cabíveis, né? Bom, como, por exemplo, então, seleção de candidatos para emprego, crédito, saúde, educação, segurança pública, decisões judiciais auxiliares, biometria em determinadas hipóteses, né? Cabe destacar que esse assunto ele está em voga no Brasil, vai começar em voga no Brasil, né, principalmente depois da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2026, que foi realizado no México, nos Estados Unidos e no Canadá, tendo em vista que nós teremos eleições, então, né, no Brasil, né? E uma vez tendo eleições no Brasil, então, o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro passa a ter uma preocupação, né, com a utilização das inteligências artificiais, manipulação de imagens, né, e tudo mais, né? Então, esse acaba sendo um dos aspectos importantes, então, né? Bom, então, os direitos das pessoas vão ser, então, direito à informação quando interagir com a inteligência artificial, direito à explicação de determinadas decisões automatizadas, possibilidade de contestação de algumas situações e proteção contra a discriminação algorítmica, né? Também, principalmente, o quê? A questão da transparência, mitigação de riscos, respeito aos direitos autorais e prevenção da produção de conteúdos ilícitos. Principalmente a questão do compliance, viu, John? Né? Você, como nosso moderador aqui da tarde, principalmente a questão do compliance nas empresas, né? E também com relação, então, né, às big techs, né? Então, acaba sendo um dos aspectos muito importantes, né? Bom, em relação à referência legal, né, o Brasil tem como referências, então, a Constituição Federal, principalmente a proteção da dignidade da pessoa humana, que nós concordamos com um dos explanadores ainda há pouco, uma hora atrás, o professor Zumar Fachin, que a dignidade da pessoa humana é um método interpretativo. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, que, ao mesmo tempo que é influenciado por leis internacionais, também influencia leis internacionais. O Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e é muito bom falar isso, da Lei 8.078 brasileira, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Sim, meus amigos do Peru, da América Latina, da América Central, da Índia, né, da Europa, o Brasil tem um Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e mais importante que isso, um sistema de proteção ao consumidor, né? Historicamente comemorado dia 15 de março, né? O Código Civil, principalmente a questão das responsabilidades civis, né? A Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 1998, e toda a legislação da propriedade industrial, né? Isso gera, então, um microambiente bastante amplo para fins do estudo, né? Principalmente com relação à promoção das atividades científicas e tecnológicas, como estratégias para o desenvolvimento social e econômico, a promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, redução das desigualdades regionais e descentralização da atividade da ciência, tecnologia e inovação em cada esfera de governo, com a desconcentração em cada ente federal. Percebam que qualquer semelhança que nós temos aqui com o artigo 170 da Constituição Federal não é mera coincidência. Assim como não é mera coincidência, qualquer relação que nós temos, então, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Também a Carta da ONU e também a Carta da Organização dos Estados Americanos, né? Nesse ponto, então, nós verificamos que a proteção, né, da inovação tecnológica e, né, da inteligência artificial tem proteção, né, constitucional no Brasil, pela Constituição Federal, né, de 5 de outubro de 1988, mas também em tratados internacionais, principalmente do sistema de direitos humanos, que é o sistema da Organização dos Estados Americanos, sistema do continente americano. Seria isso, John. Agradeço, então, mais uma vez, a participação do Congresso, né? E
fica para uma próxima oportunidade. Eu agradeço, então, também a antecipação, né, logo que eu fui logo depois do Magno, né, que também era o meu apresentador também ao final da tarde. Muito obrigado, viu, John? Prazer em Eu agradeço, doutor Fábio, foi um prazer conhecer o senhor, espero contar com o senhor mais vezes, o professor Deilton também, eu espero contar com o senhor, o professor Jorge também, o professor da Cleide, então fique-se à vontade, todas as vezes que o senhor tiver disponibilidade, pode contar com a gente também, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Com isso, muito obrigado. O próximo que eu vou chamar vai ser o doutor Pascal, só um minuto, por gentileza. Tá. O próximo doutor que eu irei convidar para subir aqui é o doutor Pascal. Ele é... Deixa eu só achar aqui. O doutor Pascal não está na sala nesse momento, né? Então, o próximo que eu vou chamar nisso, enquanto ele tenta ter acesso aqui, vai ser o doutor Tarsis Barreto. Doutor Tarsis, tudo bem com o senhor? Boa tarde, um prazer revê-lo de novo. O doutor Tarsis, eu vou falar o seu currículo um pouco e conversar sobre a sua apresentação de hoje, tá bom? O doutor Tarsis, ele é pós-doutor em Ciências Criminais pela Universidade de Sorbonne, ele é professor em Direito Penal pela UFT e Unitins. Hoje, o doutor Tarsis vai falar sobre os limites e a aplicação da inteligência artificial no direito penal. Doutor Tarsis, obrigado pela sua participação e a sua disponibilidade e pode contar com a gente quando quiser, tá bom? Olá, muito agradecido, doutor John Ushua. É um prazer revê-lo, tendo em vista a presença de muitos colegas que são aqui da América Latina, eu farei esta apresentação em espanhol. Mis queridos amigos, entonces, como dijo el profesor, vamos a abordar en esta breve ponencia el tema límites a la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho penal. Entonces, tenemos algunas ventajas y algunas limitaciones en lo que se refiere a aplicación de la inteligencia artificial en el derecho penal. Y en el derecho en general, la inteligencia artificial es muy buena y muy eficaz para, por ejemplo, para gestionar plazos, para analizar jurisprudencias, para resumir informes, redactar sentencias, está sendo utilizada en todo el mundo, analizar casos recurrentes, procesamiento de datos, para la optimización de procesos, pero tiene también sus riesgos, y el más común y la atención principal que debemos tener en la utilización de la inteligencia artificial se refiere en los riesgos. También a otras inconvenientes, como por ejemplo, un riesgo, lo que se dice un riesgo de cosificación del individuo, sobre todo cuando se habla del derecho penal. El derecho penal está lleno de aspectos subjetivos y no objetivos. Entonces, y cada vez más que utilizamos la inteligencia artificial, se pasa a sustituir el juez, y ese es un riesgo para el futuro, la sustitución del juez por un juicio a través de máquinas que no tienen sentimiento, que no tienen conciencia. Hablando nuevamente de los riesgos de alucinaciones, por ejemplo, solo para citar un caso que se pasó en Brasil, un médico con casi 40 años de carrera y sin ninguna queja registrada ante el CREMESB, el Consejo Nacional de Medicina de São Paulo, de repente vio su nombre asociado a 100 casos de acoso sexual. Y ello no tuvo hasta el momento ningún proceso, ninguna condenación. Y de repente, por una alucinación de la inteligencia artificial, Bing, por ejemplo, un motor de búsqueda de la Microsoft, tuvo su nombre asociado a 100 casos de acoso sexual. Entonces, esos fenómenos de alucinación son muy recurrentes, están siendo disminuidos, sí, porque los mecanismos y los dispositivos de inteligencia artificial se van desarrollando y mejorando cada vez más, pero siempre existen estos
riesgos. Um outro desafio em lo que se refiere à utilização da inteligência artificial é sobretudo em lo que se refiere ao direito penal. São os sesgos, los vieses, ¿sí? Los sesgos. Voy a mencionar, por ejemplo, un documentario muy interesante para que ustedes si lo quieren verle, asistir. Hay un documental en la Netflix que se llama Sesgos Codificados, de Shalini Kantaya. Y habla justamente del Algorithm Justice League, y el proprietário é Joy Bolamine, que foi fundadora de esta Liga de Justiça Algorítmica, se diz em espanhol. Este documentário explica que os sesgos estão arraigados e integrados no próprio código de los sistemas de inteligência artificial. E chegamos ao ponto que a taxa de precisão do software de reconhecimento facial de Amazon a la hora de identificar correctamente a las mujeres de color, ¿sí? Mujeres negras, es de solo 68% en comparación con la tasa de precisión de casi 100% que tiene el mismo software para identificar correctamente a los hombres blancos. Entonces, es un riesgo muy grande y algo muy peligroso para lidar. La posibilidad, entonces, lo que se habla actualmente, es que se produzcan violaciones de derecho en la elaboración, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad pública, de la construcción, de la elaboración de perfiles criminales que determinen el potencial de daño de una persona, basándose solamente en características físicas, emocionales y sociales. E este é gran problema. Vou mencionar, por exemplo, uma investigação que revelou que 90% das pessoas detenidas mediante reconhecimento facial em Brasil são de raça negra. Esses são os dados da Rede de Observações de Seguridade, dados de 2019. Então, este é um problema muy grande que estamos enfrentando, no solamente en Brasil, pero en algunos países del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero los sistemas no son discriminatorios. O problema es que, aunque el grupo de consumidores al que afecta la IA es amplio y diverso, el grupo de aquellos, de quienes que programan los propios sistemas está compuesto en su mayoría por hombres blancos y cisgéneros. Entonces, aún que no tengan essas pessoas intenções maliciosas al programar estes algoritmos, sus propios prejuicios y inclinaciones personales tienden a filtrarse en los datos y en la inteligencia artificial del propio sistema. Y reposa ahí el peligro de se formar un grupo tan homogéneo el desarrollo, el proceso de desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial. Por eso llegamos a una conclusión intermediaria en esta ponencia que si el sistema penal y el propio proceso penal en Brasil, por ejemplo, hablando de nuestra realidad, ya son discriminatorios, estas herramientas de inteligencia artificial que se entrenan, que se están entrenando con estos datos ya presentes, también tenderán a arrojar resultados discriminatorios. Un otro gran problema que tenemos, ya está llegando al final de esta ponencia, se refiere a problemas concretos de dogmática jurídica penal, en lo que se refiere especialmente a la delimitación de la responsabilidad en determinados casos, de responsabilidad penal, responsabilidad de los acusados en el proceso penal. Por ejemplo, en lo que se refiere a la industria automovilística, por ejemplo, carros autónomos, coches autónomos que se están desarrollando, ¿no? La industria de vehículos autónomos desarrollados con inteligencia artificial
já está enfrentando problemas de confiança tras alguns acidentes automobilísticos. E o problema principal é de quem é a responsabilidade. O problema é que estes sistemas de inteligência artificial não são desenvolvidos por uma sola pessoa. Ao contrário, estes sistemas compreendem dezenas de programadores e é muito difícil de estabelecer, nestes casos, delimitar a responsabilidade penal nestas situações. Temos problemas muito grandes no que se refere ao dolo, à intenção, determinação do elemento subjetivo. Nós sabemos todos que a responsabilidade penal se faz por intenção, dolo ou culpa, ¿sí? Então, é muito difícil em determinados casos estabelecer a responsabilidade penal. Só temos, então, estamos neste momento, esse é o estado da arte, em lo que se refere à delimitação da responsabilidade penal. Temos duas soluções ou duas tendências neste momento. Há uma doutrina que defende que sugere risco admissível. Ele sugere que a sociedade, ela própria, a sociedade de risco em la que vivimos, deve tolerar nível mínimo de risco que persiste tras tomar todas as precauções a cambio do benefício social que aporta a tecnologia. Isto é dizer, não é o benefício que está sendo traído por a inteligência artificial justifica estes determinados riscos. E há uma outra solução, esta é uma outra solução que se propõe a alguns penalistas, que é de criar novos delitos de peligro. Então, nesta solução, se ampliaria a tipificação, a criação de novos tipos penales. Chegando à conclusão, tenho 1 minuto, eu penso. Então, esses problemas são muito grandes, apenas para tuve a oportunidade de poner algumas questões e problemas principais, pero hasta que cheguemos a ponto mais pacífico, algumas medidas são imprescindíveis. Em primeiro lugar, a transparência, a auditabilidade algorítmica, a estandarização de los processos de desenvolvimento de inteligência artificial, a demonstração da reproducibilidade metodológica, o monitoreo contínuo e pruebas independentes dos sistemas de inteligência artificial, a realização de ensaios operacionais, auditorias independentes, antes da implementação de los sistemas. Análises de impacto de los algoritmos na dignidade humana e em los direitos fundamentais, muito importante. Pero também não devemos, como o Brasil está fazendo neste momento, ao contrário, por exemplo, da relação de Coreia do Sul, de Japão, onde se está permitindo o desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento científico. Então, deve-se buscar um equilíbrio, esta é a grande tarefa e o reto que temos, um equilíbrio entre a proteção de los direitos fundamentais, pero al mesmo tempo sem impedir, ao contrário, de fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico. Le agradeço muchísimo uma vez mais por a ponência, devolvo a palavra, muitas graças por a atenção, professor John Uchoa. Muito obrigado, professor Tarso, mais uma vez, obrigado por sempre que a gente poder contar com o senhor sempre, né, e também obrigado pelas suas palavras e pelo ensinamento que o senhor deu hoje aqui para a gente. Muito obrigado. Até a próxima, doutor. Com isso, nesse momento, eu gostaria de chamar a doutora Débora Boyce. Ela é a próxima a se apresentar aqui. Débora, que bom te ver. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, tá? Só 1 minuto que eu já lhe passo a palavra, eu só vou ler o seu currículo. A Débora, ela é doutoranda e mestra em Direito, professora, advogada. Ela é líder do GT Multiplica da OES, da Sustentária da USP. Ela é embaixadora de Saúde Planetária pela Rede Saúde Planetária Brasil, a IEA da USP. E hoje ela vai abordar com a gente aqui sobre o tema de assimetria informacional na alimentação na era da inteligência artificial. Débora, eu passo para você a palavra.
Boa tarde a todos e todas. Gostaria de iniciar agradecendo pela acolhida do querido John, que é um colega muito especial, dedicado também à pesquisa. É uma honra estar nesse magnífico evento diante de um público tão diverso e plural. Eu agradeço pelo convite à comissão organizadora, em especial aos professores doutores Jorge, Deilton e a doutora Cleide também, e estendo os meus cumprimentos também aos demais presentes, aos colegas que estão nos ouvindo. E hoje o tema é justamente sobre assimetria informacional na alimentação na era da inteligência artificial. Um assunto cada vez mais fundamental que diz respeito a todos nós. Então, em primeiro momento, eu gostaria de destacar que a assimetria informacional é justamente a disparidade de informação entre o que a indústria, as plataformas, os fornecedores sabem sobre um determinado alimento e o que nós, os consumidores, realmente compreendemos ao comprá-lo, ao consumi-lo, ao termos contato com ele em algum ambiente de consumo. Então, assimétrico é justamente algo que não possui simetria. É um termo muito utilizado para descrever elementos desiguais ou desproporcionais. Então, quando nós falamos em assimetria informacional, nós precisamos compreender esse conceito dentro de uma relação de consumo. E essa diferença sempre existiu nas entrelinhas dos rótulos. A novidade é que hoje a inteligência artificial ela também entrou nessa equação. Então, a inteligência artificial ela deixou de ser uma mera ferramenta de busca para também se tornar a grande mediadora do nosso consumo. Por quê? Porque ela decide o que aparece no topo dos nossos aplicativos, ela também personaliza as informações que nós recebemos sobre anúncios, então, por exemplo, anúncios de ultraprocessados, ou ela até mesmo ela cria planos nutricionais e também altera preços em tempo real. E de que forma? A partir de algoritmos dinâmicos. Diante disso, fica uma provocação inicial que vai guiar a nossa reflexão. A inteligência artificial, ela está nos ajudando a comer com mais consciência ou ela está nos direcionando de forma sutil e invisível para os interesses comerciais da indústria? A resposta para essa pergunta, pessoal, ela passa, é claro, pela compreensão da evolução da assimetria do rótulo físico ao algoritmo. Então, nós tivemos por muito tempo uma perspectiva de assimetria tradicional, ou seja, rótulos com letras miúdas, nomes técnicos de aditivos e diversas estratégias em que empresas elas usam rótulos, usam cores, usam termos para fazer um produto parecer saudável sem ser. Então, quando a gente vê assim, esses rótulos que dizem que um produto ele é natural, que é um produto caseiro, que ele é um produto detox, ele possui adição de nutrientes isolados, ou até mesmo quando diz que ele é rico em fibras, mas, às vezes, pode ser que, na verdade, ele seja carregado de açúcar, com uso excessivo de conservantes, enfim, são estratégias que elas partem dessa assimetria tradicional. No entanto, hoje, nós temos um outro lado, que é um novo desafio que nós estamos vivendo, que ele é justamente essa assimetria algorítmica. Então, nós estamos vendo o surgimento de algumas expressões, como, por exemplo, bolhas de consumo. Por quê? Porque elas isolam o indivíduo em um ambiente de informações personalizadas por algoritmos, enquanto nós temos também alguns padrões obscuros que usam justamente truques de design para induzir os consumidores a compras ou ações indesejadas. E nós podemos mencionar, dentro de uma perspectiva da alimentação, alguns exemplos, como, por exemplo, quando a gente vê alguns padrões que eles se manifestam para induzir essas compras por impulso, ou até mesmo quando a gente vê situações de fidelizações forçadas, e até mesmo a partir de escolhas alimentares menos saudáveis. Então, como, por exemplo, a gente vê alguns avisos nas plataformas de consumo que produzem a sensação de uma escassez artificial, ou seja, avisos como
últimos 2 cupons disponíveis ou alguns cronômetros de contagem regressiva para criar justamente uma sensação de urgência falsa no consumidor para impedir que você compare preços. Nós vemos também essas questões no âmbito dos supermercados também, né? A partir de renovações recorrentes, em que ao comprar itens básicos, é oportunizado também a caixa de seleção, oportunizando ao consumidor que, caso ele compre, todo mês ele consegue ainda um desconto adicional. Então, isso acaba vindo marcado por padrão, transformando uma compra única em assinatura. Enfim, nós estamos vendo também exemplos relacionados a uma hiperpersonalização do paladar, ou seja, se você compra uma pizza, por exemplo, o algoritmo ele passa a inundar a sua tela inicial apenas com oferecimento de sugestões relacionadas a essa opção que você adquiriu em outra oportunidade, ocultando cada vez mais opções saudáveis e limitando a sua dieta. E eu acredito que nós podemos observar também que, em muitas situações, a gente não consegue ver assim, oportunidades de desconto, etc., relacionadas à alimentação saudável. É muito mais fácil a gente conseguir encontrar valores diferenciados mais favoráveis para ultraprocessados do que propriamente para a alimentação saudável. Então, tudo isso mostra como essas informações elas também têm sido trazidas no âmbito da inteligência artificial. E o ponto que se apresenta na sequência é justamente sobre a perspectiva que nós temos em matéria jurídica, considerando o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, é claro que o nosso Código de Defesa do Consumidor, naquele momento em que ele foi concebido, a gente ainda não falava sobre essas questões de algoritmo, etc., mas a arquitetura principiológica que nós temos do CDC, ela foi tão bem construída que ela se aplica com perfeição ao nosso ambiente digital. Então, o primeiro ponto aqui que nós podemos mencionar é em relação ao direito básico, a informação clara e adequada, que ele é uma disposição que nós temos lá no nosso CDC. Então, esse direito ele é fundamental, ele é um imperativo que nós temos aqui no CDC. Aí o ponto é, se o algoritmo ele recomenda um alimento, um plano nutricional, ou ele recomenda uma substituição de ingredientes, as limitações, os vieses e os critérios dessa recomendação precisam ser transparentes, né? O consumidor ele precisa ter esse conhecimento, precisa saber exatamente essa composição, a qualidade, os riscos, os preços reais, né? Do mesmo modo, nós temos aí a perspectiva de uma proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, que também a gente tem ali a previsão no nosso CDC. Então, nós não podemos omitir dados essenciais sobre o alimento em vitrines digitais ou recomendações patrocinadas. E os algoritmos, eles exploram muito a hipervulnerabilidade de crianças com conteúdos alimentares altamente direcionados. E quando isso ocorre, naturalmente, eles estarão violando a legislação prevista, né, que ela estabelece essas disposições. E o dever de oferta clara e transparente que nós temos também no CDC, ela deixa claro que a apresentação de produtos deve assegurar as informações corretas e ostensíveis. E a IA ela não pode ocultar ingredientes nocivos, não pode ocultar taxas, ela precisa ser clara, ela precisa considerar essas perspectivas que nós temos na nossa legislação, de modo que nós podemos falar que a inteligência artificial ela não pode servir como assim, uma cortina de fumaça para ocultar esses ingredientes nocivos, como o excesso de sódio, de açúcar, e alérgenos e muito mais. Nos encaminhando para a nossa parte final aqui da nossa palestra, eu gostaria de destacar, então, e retomando aquela pergunta que nós fizemos no início, aquela provocação, no sentido de que a inteligência artificial ela não elimina a assimetria informacional na alimentação, ela apenas a desloca.
Então, o consumidor ele ganha um assistente poderoso, sim, para decifrar o alimento, para decifrar determinadas informações que em outros tempos talvez não fossem tão facilitadas, mas a gente também precisa olhar para o outro lado, ou seja, para que a inteligência artificial ela atue como uma ferramenta de emancipação do consumidor e não de manipulação, é claro que nós precisamos também de uma espécie de letramento digital para que essas informações elas sejam observadas, elas sejam contextualizadas, elas sejam esclarecidas, para que a gente tenha cada vez mais uma regulamentação de transparência algorítmica nas plataformas que considere assim esse combate a uma assimetria informacional também no que se refere à alimentação. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema e eu agradeço mais uma vez pela oportunidade a todos os presentes e estendo mais uma vez também o meu agradecimento ao John pela condução, pela dedicação aqui conosco, aqui na condução dos eventos, né? E fico à disposição para as próximas oportunidades. Débora, muito obrigado pela participação, é de coração mesmo, eu sinto que a recíproca é verdadeira. Obrigado por a gente sempre contar com você aqui. Muito obrigado por tudo, tá bom? O próximo que eu vou chamar vai ser o Dr. Raul Castro Sota. Só um minuto. Foi. O Dr. Raul, tudo bem? Eu vou ler a titulação dele, que ele é, no caso, ele é Master em Direito Constitucional e Direitos Fundamentais pela Universidade Nacional Século XX, doutorando em Direito Constitucional e Direitos Humanos, docente titular da Universidade Nacional do Século XX, docente de pós-graduação de várias universidades públicas da Bolívia e membro da Academia Boliviana de Estudos Constitucionais, AIBC-EIC. E o título da conferência dele hoje é sobre os efeitos por las ausências legais do uso da IA em la administração de justicias em el Estado plurinacional de Bolívia. Dr. Raúl, gracias. Paso por su palabra. Muchas gracias, estimado profesor. Para mí es un honor y es un privilegio estar en este Congreso Mundial tan importante que tiene que ver con la inteligencia artificial como factor de transformación del derecho, los retos y desafíos. En ese sentido, yo quiero agradecer a la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales, presidida por su presidente, el doctor Jorge Isaac Torres Manrique, también a la Universidad de Itaúna del Brasil, a cargo del doctor Deilton Rivera. Asimismo, también mis agradecimientos al profesor Mauricio de Cunha Sabino de la Universidad Extremo de Sul Catarinense, Brasil. El día de hoy vamos a compartir un tema importante desde mi país que tiene que ver precisamente con aquellos efectos que se produce por la ausencia legal del uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia en el Estado plurinacional de Bolivia. A partir de ello, debo decir que el sistema judicial boliviano en mi país, ¿no?, o en Bolivia, enfrenta actualmente numerosos desafíos relacionados con la congestión de casos procesales y producto de ello precisamente se produce la retardación de justicia, la falta de recursos humanos y tecnológicos y la demora de la resolución de procesos judiciales. Estos grandes problemas definitivamente generan una percepción de ineficacia y desconfianza en la población, ¿no? Porque, de cierta forma, en consecuencia, llegan a afectar el acceso a una justicia equitativa y a una justicia pronta y oportuna que pregona precisamente la Constitución boliviana a partir del artículo 115. En ese contexto, las herramientas de inteligencia artificial
hoy día han surgido como una alternativa innovadora para mejorar precisamente la administración de justicia, que nos van a permitir optimizar los tiempos de respuesta y reduciendo además la carga procesal en la administración de justicia. Después de todo, en Bolivia existe, en ese sentido, una carencia de normas jurídicas específicas que vayan a regular el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que impide, por supuesto, ¿no? En ese sentido, su adecuada implementación y el aprovechamiento en el ámbito jurisdiccional para mejorar, ya en este caso, con el servicio de la administración de justicia al servicio, además, del pueblo boliviano. Por todo ello, también debo decir que esa falta de regulación en el entorno de la inteligencia de la administración de justicia plantea pues unos riesgos considerables. Entre ellos, por ejemplo, podemos ver el uso indiscriminado o descontrolado de estas herramientas, lo que podría, de cierta forma, comprometer muchos principios constitucionales fundamentales y principios, por no decir universales, como el principio de imparcialidad, el principio del derecho de acceso a la justicia, el principio de rapidez, celeridad en la administración de justicia. Y con ello, de cierta forma, también se vulneran ya esto de los derechos humanos y, por consiguiente, la transparencia en los procesos judiciales. La ausencia ya del marco normativo, del marco jurídico, también dificulta pues la posibilidad de poder establecer controles claros sobre la recolección y el tratamiento de datos, en este caso podríamos decir sensibles, así también la automatización de las decisiones judiciales y, en todo caso, el error algorítmico que llegaría a afectar, en cierta forma, la equidad y la justicia en las decisiones judiciales en Bolivia, ¿no? A partir de ello, Bolivia, ¿no? Al no contar con una normativa jurídica que vaya a regular precisamente el uso de la inteligencia artificial, ya de cierta forma se constituye en un obstáculo que limita el aprovechamiento de estas tecnologías, ¿no? Manteniendo, por tanto, al sistema judicial en un estado rezagado, ¿no? No igual como ocurre en otros países vecinos, como en la Argentina, donde existe normativa jurídica que regula el uso de la inteligencia artificial, como también el país de Colombia, donde también ya existe una normativa jurídica que viene a regular el uso de la inteligencia artificial. Esto amerita en mi país que definitivamente las autoridades del nivel central del Estado puedan asumir, en todo caso, con total responsabilidad para poder regular, poder normar el uso de la inteligencia artificial. Esta carencia de normativa jurídica genera, de cierta forma, también incertidumbres sobre cómo se deben implementar, en ese sentido, supervisar, controlar estas tecnologías dentro de la administración de justicia, es decir, dentro del órgano judicial boliviano, lo que impide ya adoptar de manera segura y eficiente una verdadera administración de justicia. Por lo que la falta de regulación ya jurídica en el uso de la inteligencia artificial también contribuye, reitero, a la desconfianza de la ciudadanía hacia la adopción y a la adopción de las tecnologías de avanzada en la justicia, ¿no? Perpetuando por ello la percepción de una ineficiencia del sistema judicial. Este es uno de los grandes males, ¿no? Bolivia no está, en ese sentido, podríamos decir, a la par al avance de la tecnología. Si la tecnología avanza, también los estados deben avanzar precisamente para el uso, manejo de este tipo de tecnologías como la inteligencia artificial. A partir de ello, podemos
nosotros también señalar que la ausencia de normativa específica sobre la inteligencia artificial en el ámbito judicial, ¿ya? De cierta forma, ya no permite, como decíamos al principio, poder brindar o prestar un servicio eficaz, eficiente, en cuanto a la administración de justicia y a favor del pueblo boliviano, ¿no? Bolivia ha implementado normativas relacionadas con la informatización y el uso de tecnologías de información, ¿no? Pero no son suficientes en Bolivia, en mi país, esas normas jurídicas, porque regulan de forma general, ya, por ejemplo, no precisamente a la inteligencia artificial, sino a los medios tecnológicos. Por ejemplo, ahí está la ley de telecomunicaciones, que es insuficiente, porque no precisamente esta ley incorpora ya disposiciones o preceptos normativos que disponen de cómo se debe hacer el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia como en otros órganos. Sin embargo, estas normas jurídicas no contribuyen, por tanto, en el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales, lo que limita su aplicabilidad en ese ámbito. Bolivia actualmente ya carece de leyes en ese sentido específicas, ¿no?, que regulen el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial, lo que genera, reitero, una incertidumbre sobre cómo implementar, ¿no?, de manera efectiva el uso de las tecnologías, además de incrementar el riesgo, ¿ya?, de las violaciones a los derechos fundamentales que se podrían producir. Si no se regulan adecuadamente, ya, por normas jurídicas, el uso de las tecnologías o de la inteligencia artificial, estamos, pues, definitivamente ante una incertidumbre, ante una probable vulneración de derechos fundamentales, derechos humanos. Por tanto, es necesario que en mi país se pueda regular de la forma más inmediata ya normas jurídicas para el uso de la inteligencia artificial. Por tanto, entre los desafíos más importantes se encuentran, por ejemplo, la falta de regulación sobre la protección de datos personales, la necesidad de garantizar la transparencia en la toma de decisiones automatizada y la ausencia de directrices, además, claras sobre la responsabilidad en caso de fallos, resoluciones judiciales que vayan a emitirse en la administración de justicia, ya en los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? En todo caso, ya en Bolivia ya tenemos todavía la esperanza de que en algún momento ya se pueda emitir la norma jurídica necesaria para que vaya a regular el uso de las tecnologías de información, el uso de la inteligencia artificial, para que con ello se pueda, de cierta forma, garantizar los derechos fundamentales, los derechos humanos. Esto de los derechos fundamentales y los derechos humanos, si no se garantiza mediante la emisión de una norma jurídica que vaya a regular el uso de la inteligencia artificial, estamos definitivamente frente a ese efecto, ¿no?, que puede ser devastador y catastrófico, ¿no?, frente a los derechos fundamentales y a los derechos humanos respecto a su vulneración. Por todo ello, yo llego a concluir y señalar que Bolivia ya en este momento no tiene una norma específica, ¿ya?, respecto a la regulación del uso de la inteligencia artificial. En ese sentido, mi país viene trabajando, el órgano legislativo en algún momento emitirá esto, previo análisis, previo estudio, para que de cierta forma con ello se vaya a mejorar y se vaya a contribuir en el acceso eficaz a la justicia boliviana, ¿no? Con todo ello, yo quiero concluir mi participación desde Bolivia. Les mando un saludo cordial y un saludo a los organizadores de este magnífico Congreso Mundial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dr. Raul Castro Sota. Agradecemos sua participação, esperamos contar com sua presença em futuras edições de nuestro Congresso.
Así puser, escucha su ponencia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Com isso, a próxima pessoa que eu vou chamar para a gente dar continuidade nesse mega evento, né, é a doutora Lohane. Ela se encontra na sala nesse momento. Doutora Lohane Dutra Amorim, tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda no nosso espaço. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a senhora por ter aceitado o convite, por estar aqui presente com a gente. Com isso, eu vou ler o currículo da senhora. A senhora é doutora e mestra graduada em mestra e graduada em Direito, advogada também. Ela é professora das faculdades FAC e FACIC na cidade de Curvelo, em Minas Gerais. O título da apresentação da doutora hoje é A Inteligência Artificial no Judiciário, Justiça, Eficiência e Segurança Jurídica. Doutora Lohane, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu passo para a senhora a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Antes de iniciarmos, gostaria de parabenizar os organizadores desse excelente evento e também agradecer o convite do Dr. Jorge Torres Manri. Antes de começar a falar sobre a inteligência artificial, deve-se o quê? A pessoa que está falando ter muito cuidado, principalmente ao dizer que a IA, é óbvio, né? Ela não vai substituir o ser humano, e sim vai auxiliar. Imaginem um caso aqui no Brasil, um lugar onde há inúmeros processos todos os dias para serem julgados, e esses processos, eles aumentam cada vez mais. A judicialização aqui no nosso país, ela é muito grande. Então, como que o magistrado ele vai conseguir ter eficiência, vai conseguir ler, além de ler, entender e compreender todos esses processos em um tempo que ele também tem que ser razoável e célere. Não adianta também o magistrado ele ler com tamanha atenção e demorar um tempo que não seja ali adequado para a controvérsia, porque não vai trazer, né, a justiça para a população. Então, como que resolver esse problema? É nesse ponto que entra a IA, que é a inteligência artificial, e ela entra como assistente e não como protagonista. Como assim? Ela vai amenizar as situações em que o magistrado se encontra com inúmeros processos todos os dias, principalmente se formos olhar no lado do judiciário brasileiro, em que às vezes há uma trava na justiça, porque o magistrado ele não pode te deixar, né, de fazer a leitura, a análise com cuidado, mas também ele deve dar vazão a esse processo. Como, então, primeira pergunta a ser feita, como você conseguir rapidez e justiça ao mesmo tempo? Ainda mais com um país com essa densidade demográfica. Devemos analisar nessa primeira pergunta pontos como demora, custo para o Poder Judiciário e, além do mais, a desigualdade que, infelizmente, né, há no nosso país e que esperamos cada vez mais diminuí-la. E a IA, ela pode aí vir como ser uma possível solução. Como assim? O robô, a IA, ela não vai ser o robô juiz, não vai ser a IA que vai decidir sozinha. Mas só que essa IA, ela pode organizar os processos, ela pode verificar a jurisprudência e detalhe a esse ponto. Na hora de verificar a jurisprudência, temos que tomar cuidado com jurisprudências inventadas. Ou seja, o magistrado ou o próprio advogado, ele deve verificar se realmente essa jurisprudência ela existe. E com isso, a IA colocando esses mecanismos à disposição do magistrado, do juiz, ele vai o quê? Economizar tempo na procura, porque já vai vir pronto para a visualização.
E como fazer que esse procedimento ele seja adequado e, principalmente, que ele seja justo e não tenha nenhum viés. Ah, professor, o que é um viés? Um viés, por exemplo, de preconceito. Porque se você está programando uma inteligência artificial, uma IA, e ela vem com viés de preconceito, percebe-se que, ao longo do tempo, esse preconceito ele vai o quê? Se disseminar. E não pode, né, acontecer isso no Poder Judiciário. Assim, temos agora a nova resolução do CNJ, a 615, fresquinha do ano passado, de 2025, e que essa resolução ela foi um passo muito importante para o Brasil, principalmente na questão do controle para monitorar essa IA. O que a IA ela pode fazer? Vou dar um exemplo que eu sempre faço em sala de aula, eu acho que fica mais fácil. Quando estamos aí em uma bela viagem em um avião, quem controla o avião é o quê? É o piloto, não é? Porém, é o ser humano, o piloto ser humano. Mas só que o quê? Temos a figura do piloto automático para auxiliar. A nossa IA é esse piloto automático dentro do judiciário para ajudar o principal. O principal é quem? O magistrado. Ou em outras searas, né, podemos jogar para o lado do advogado também na criação das suas peças processuais, jamais a IA fazer essa peça, mas sim auxiliar. E com isso podemos ter como pilar a eficiência, porque vai diminuir o tempo para a leitura, no caso do juiz, e para o caso do advogado também, verificar essas peças processuais. Também podemos verificar justiça como pilar, porque vai reduzir essa fila, vai dar um acesso mais rápido, vai o quê? Padronizar decisões, mas asteriscos nesse padronizar. Cada caso é um caso. Eu tenho que verificar. Aí entra a figura do juiz. Ele deve estar o quê? Atento nas decisões, porém sem fugir do padrão quando há semelhanças entre processos. Porém, sempre atento ao caso concreto para não virar simplesmente uma máquina de produzir sentenças, de produzir julgamentos, né? A justiça ela é mais do que uma técnica. E também temos aí, por fim, o terceiro pilar, que é a segurança jurídica, e novamente eu venho com a resolução 615 de 2025, que ela preza muito pela transparência, ela preza muito pela supervisão humana, e temos um ciclo muito importante que fala, essa resolução 615 do CNJ, que é o ciclo da supervisão humana da IA. Como assim? O juiz, o magistrado, ele deve verificar o quê? Verificar se realmente há integridade, se essa IA está sem viés. E junto, não só o protagonista, não só, naquele caso, quem vai julgar, mas todos que estão em volta, dentro do judiciário, fazer um monitoramento do sistema de IA e verificar se há falhas técnicas. Muitas das vezes, verificamos e até olhamos, o juiz, ele é responsável por tudo. Mas não, aqui é um conjunto. Aqui é um conjunto do judiciário para verificação de falhas técnicas dentro desse mecanismo de IA. Por quê? Verificando, identificando essas falhas técnicas, é possível que garantir a qualidade e, por fim, proteger a decisão judicial, com ela sendo mais justa, ela sendo mais equânime e ela também sendo mais decisiva.
Com isso, gostaria novamente de agradecer a esse evento e me coloco à disposição. Muito obrigada. Doutora Lohane, obrigado pela sua participação, trouxe ponderamentos muito importantes para todos nós. Mais uma vez, espero contar com a senhora nos próximos eventos, tá bom? Obrigada. De nada, tchau, tchau. Próximo que eu irei chamar neste momento é o Dr. Pascal Penha Pérez. Só um minuto. Doutor, eu irei ler o currículo do doutor, um minuto, por gentileza. O Dr. Pascal, ele é doutor em Direitos Internacional com pós-doutorado em Direitos e Novas Tecnologias. Ele é advogado e professor universitário. Recepciona as funções de direções executivas e diretor jurídico em la Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, o Indotel. É coordenador de Ciências Jurídicas em el Decanato de Postígrado de la Pontifícia Universidade Católica e Madre e Maestro, o APUC-MM, em la República Dominicana. Ele é membro de los comitês de redações de diversas leis da República Dominicana, e entre elas, o projeto de modificação de la Lei de Proteção de Dados, e é o projeto de modificação de la Lei de Delitos Eletrônicos, é o projeto de Lei de Cibersegurança e Infraestrutura Crítica, assim como regulamentos de leis especiais relacionadas a telecomunicações e direitos de la competências, e entre outros. Hoje, o Dr. Pascal ele vai falar sobre o Big Data ao Big Power, dados personais, concentração de poder e o futuro da competência digital. Dr. Pascal, passo para o senhor da palavra. Doctor, não escuto seu micro lá, áudio. A ver, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien. Pues muy buenas tardes, buenos días, donde se encuentren. El tema que me ocupa es el de Big Data al Big Power, datos personales, concentración de poder y el futuro de la competencia digital. Para contextualizar un poco el tema que nos ocupa, tomemos en cuenta que los mercados digitales, encabezados por las Big Tech, los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook y Apple, han reconfigurado las reglas de juego, las reglas del mercado. Tienen características claras que lo diferencian del entorno empresarial al que veníamos acostumbrados, a los que los mercados tradicionales nos tenían acostumbrados. Estas empresas controlan no solo grandes sectores del comercio y los servicios, sino también las infraestructuras sobre las que operan muchos otros negocios. Y aquí es el punto neurálgico, el punto relevante, porque el poder de mercado que ostentan algunas plataformas, producto de esto, es inmenso. Gracias al uso del Big Data, la inteligencia artificial y los algoritmos, estas empresas pueden incluso segmentar usuarios y ofrecer productos y servicios de manera altamente personalizada. A primera vista, esto parece beneficioso, por supuesto, pero también puede generar efectos anticompetitivos, limitando de esta manera la capacidad que tienen otros actores, en particular pequeñas y medianas empresas, para competir en igualdad de condiciones con estos otros agentes del mercado. Desde el punto de vista jurídico, esta situación pone de manifiesto una muy interesante relación entre el uso de datos, la privacidad y el derecho antimonopolio o derecho a la competencia, que es precisamente el tema que nos ocupa. El Big Data, debemos considerarlo, es una gran cantidad de datos, y esto hace que tenga el potencial de excluir competidores aprovechándose de los datos como fuente de poder del mercado. Como vemos, el derecho de la competencia, el consumo, el uso de datos o información generan problemas actualmente muy relevantes y específicos dentro de la libre competencia en los mercados digitales. El impacto de los mercados digitales va más allá de la competencia desleal, sino que profundiza adicionalmente desigualdades económicas y sociales preexistentes. ¿Cuáles son los desafíos generales de los mercados digitales en materia de competencia? En primer lugar, podemos hablar de fijación de precios personalizada,
lo cual podría acercar a las empresas a realizar una discriminación cuasi perfecta. 2, acumulación de Big Data o de gran cantidad de datos por las plataformas digitales, lo cual genera barreras de entrada que pueden ser explotadas vía exclusividades, es decir, generar exclusividades o discriminar entre un consumidor u otro. El uso de tecnología blockchain es el tercer elemento que sirve para facilitar, monitorear o implementar incluso lo que son carteles empresariales. La legislación antimonopolio tradicional fue diseñada en nuestros países para mercados analógicos. Ya algunos países han evolucionado, Brasil ha sido uno de ellos, Europa ha sido también otro de ellos, pero ahora requiere una actualización. República Dominicana se encuentra en la actualidad precisamente en un proceso de discusión y de mejoría de la actual ley 4208. En los últimos años, a medida que la evolución de estos mercados se va dando, se fortalece también la posición de determinados operadores. Y por tanto, el debate de los nuevos retos que genera esto, y por supuesto, cómo una adecuada regulación puede ser provechosa para los consumidores y la competencia leal, pues genera entonces mayor preponderancia en nuestros ordenamientos jurídicos. Para que comprendamos un poco mejor este tema, pensemos que a mayor disponibilidad de información de los consumidores, se pueden diseñar estrategias de marketing mejor enfocadas, pero también los consumidores pueden ser engañados más fácilmente mediante información que no es verificable, que se genera a través de los algoritmos. Del mismo modo, importantes externalidades de red pueden conducir a los mercados a la creación de empresas dominantes o estas gigantes de Internet que pueden permitir a las empresas vigilarse entre uno y otro, y esto, por supuesto, facilita conductas colusorias. Resultado de todos estos escenarios que les he comentado, tenemos como marco de esta conferencia cuáles son las normas de protección del consumidor adecuadas para la economía moderna. Podemos hablar de una economía digital justa y competitiva, o podemos considerar que los consumidores tienen sus datos efectivamente protegidos. La realidad internacional reciente, podemos mencionar, han habido en el 2021 medidas cautelares contra WhatsApp por intercambio de datos. La Comisión Nacional de Defensa de Competencia en Argentina dictó medidas cautelares precisamente para prevenir la combinación de datos de WhatsApp, argumentando posibles efectos anticompetitivos. En el 2025, apenas el año pasado, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda impuso una multa de 530 millones de euros a TikTok. ¿Por qué? Esto fue muy conocido por transferir datos personales de usuarios europeos a China, pero sobre todo porque no solo era por la transferencia internacional de datos, sino que transfería los datos sin garantizar un nivel de protección adecuado acorde al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. La Asociación de Medios de Información, la AMI, que representa más de 80 medios en España, había presentado en el 2024 una demanda contra Meta por competencia desleal. Acusaban precisamente por utilizar de manera indebida los datos personales. Tomando en consideración esto, vemos que cuáles son los desafíos que en los mercados digitales y las desigualdades que generan. Primero, hay desafíos para las MIPYMES. Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan barreras casi infranqueables para competir en un entorno dominado por las gigantes digitales. Las plataformas son las que controlan los algoritmos, son las que deciden quién aparece en los primeros resultados de búsqueda y también deciden quién obtiene mayor visibilidad en una tienda en línea. Esto evidentemente genera asimetrías de poder que afecta a los pequeños agentes económicos, a los pequeños jugadores y por ende a la libre competencia. No existen equivalentes locales a empresas, a Google, a Apple, a Amazon, entre otros. Esto genera una dependencia excesiva de países como nosotros, de Latinoamérica, a plataformas extranjeras. Esto perpetúa entonces desigualdades en el acceso a la tecnología y limita el desarrollo con las empresas tecnológicas regionales. Igualmente, los emprendimientos locales pueden competir o deben competir en un mercado digital global donde las Big Tech ya tienen establecidas las estructuras de dominio.
Tenemos desafíos con respecto al consumidor. ¿Cuáles? Una de ellas es la información y prácticas comerciales engañosas, esa publicidad engañosa referente a bienes y servicios. Prácticas de fijación de precios, como decía, pues se ajustan precios dependiendo incluso de la zona o de el perfil creado por el algoritmo correspondiente. Seguridad de datos y estafas por internet. Problemas relacionados a los procedimientos de solución de controversias y así otros relacionados a la jurisdicción competente. Pero también hay manipulación de datos personales y que permite, como ya adelantaba hace un momento, la determinación del comportamiento de compra de los usuarios. Así tomando en consideración ejemplos recientes como Meta, Facebook y ya decía, en el 2021 Meta fue multada por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda porque utilizaba datos de usuarios para personalizar anuncios sin obtener consentimiento adecuado. Si tomamos esto como ejemplo, vemos que hay prácticas en zonas grises, opacas, de las grandes plataformas que erosionan los derechos de los consumidores. Y por supuesto, esto lleva a que los consumidores se vean expuestos a una falsa sensación de elección, a plataformas que manipulan lo que se muestra y encarece productos o limitan opciones del usuario sin que lo tenga bien claro. Ya ponía el ejemplo también de el 2021 de la Comisión Europea, donde impuso a Google una multa sumamente grande, casi 2.500 millones de euros, por manipular su motor de búsqueda. Y lo manipulaba para favorecer sus servicios de comparación de precios y en detrimento de sus competidores. Y aquí esto evidentemente generó una desigualdad estructural en el acceso a los competidores, a los consumidores, porque perjudicaba a los pequeños negocios que dependían del tráfico de la web para competir. Amazon igualmente ha sido investigada por utilizar datos de vendedores terceros para favorecer sus propios productos, y la Unión Europea en el 2022 multó a Amazon con 1.000 millones de euros precisamente por esto. La concentración de poder de estos gigantes no solo limita la competencia, sino que también refuerza las asimetrías económicas. Y esto nos lleva a que la economía digital de la región, si bien está creciendo, pero sin embargo, las autoridades de competencia de América Latina y el Caribe han abordado muy pocos casos relacionados con las plataformas digitales. Otro caso es el de asimetría de información, de los desafíos que se tienen en la asimetría de información. Voy cerrando. Responde-la mais minuto para la conclusión de su presentación. Gracias, voy cerrando. Muy amable. Entonces, el uso indebido de los datos en materia de plataformas digitales es otra de las grandes preocupaciones. Y ejemplos múltiples tenemos, solamente mencionar el caso de Facebook y Cambridge. Se generan desigualdad, por supuesto, entre países, asimetría regulatoria, entre otros. ¿Cuáles son? Y con esto voy cerrando entonces los desafíos. Evidentemente, se debe considerar el acceso a datos como un recurso tan indispensable como una red ferroviaria, una red eléctrica, y conversar y concebirlo entonces como una facilidad esencial dentro del derecho de la competencia. Si hablamos de privacidad versus interoperabilidad, podemos diseñar normas que garanticen la privacidad sin sacrificar a los usuarios. Los algoritmos, podríamos obligarlo a que sean cooperativos y por tanto generar leyes que califiquen una colusión algorítmica que hoy, por supuesto, escapa a las leyes antimonopolio que existen a nivel mundial. Con temas de jurisdicción, ¿qué mecanismos de cooperación internacional son necesarios actualmente para evitar, por ejemplo, el forum shopping en materia de datos? Y así otros temas o desafíos como el rol proactivo de las autoridades de competencia. Dicho esto, y como decía, cierro ya, evidentemente el desafío es encontrar equilibrio entre el fomentar la innovación y proteger los sectores más vulnerables. La falta de capacidades regulatorias específicas entre países es latente. América Latina enfrenta desigualdades estructurales que limitan su capacidad para competir y, por tanto, las plataformas tecnológicas no solamente tienen, con esto cierro, el potencial de afectar a la libre competencia, sino también profundizar desigualdades sociales y vulnerar derechos fundamentales. En América Latina, al ser un régimen fragmentado, el reto está en tal vez generar legislaciones, leyes modelos o tratados internacionales que puedan regular este tema sin dejar a un lado, por supuesto,
su aplicación en el ordenamiento jurídico de cada uno de nuestros estados. Muchísimas gracias, obrigado por el tiempo brindado. Graças, doctor. Até um próximo evento. Tchau, tchau. Com isso, nesse momento, eu gostaria de chamar para fazer parte da nossa mesa aqui a doutora... Só um minuto, por favor. A doutora Aletheia, por gentileza. Doutora, tudo bem com a senhora? É um prazer tê-la de novo nesse evento. O prazer doutora, é meu. Eu vou ler o seu currículo um momento, tá bom? Ok. A doutora Aletheia Holmes-Taines, eu pronunciei certo? Sim. Ela é doutora e pós-doutora em Direito Público, professora permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ela é membro do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas, Sustentabilidade e Proteção de Vulneráveis, membro da Rede Brasil de Pesquisas Jurídicas em Direitos Humanos e da Rede Brasil de Direitos e Políticas Públicas. E com isso, a apresentação da doutora será sobre a automação das desigualdades de inteligência artificial, exclusão social e direitos humanos. Doutora Aletheia, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Esperamos contar com a senhora nos próximos eventos. Peço para a senhora a palavra. Muito obrigado, professor João. Tudo bom? É um prazer estar aqui nesse evento. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu agradeço imensamente ao professor Jorge Manrique, ao professor DERECHO Brasil e também aos demais organizadores pelo convite. Bom, é um grande prazer, né, participar desse espaço de reflexão internacional dedicado a um dos temas mais relevantes do século XXI, que é a inteligência artificial como fator de transformação do direito. Nós vivemos num momento histórico singular, ou seja, pela primeira vez, né, uma tecnologia possui capacidade de influenciar simultaneamente a produção normativa, a gestão pública, a atividade jurisdicional, as relações econômicas e o exercício cotidiano dos direitos fundamentais, direitos humanos. A inteligência artificial, ela não constitui apenas uma inovação tecnológica, né? Ela trata-se de uma transformação estrutural que altera a forma como as sociedades produzem conhecimento, como a sociedade distribui poder, organiza suas instituições e também, né, reconhece sujeitos de direito. Então, nesse contexto, a questão central que proponho para reflexão não é se a inteligência artificial transformará o direito. Essa transformação ela já está em curso, né? A pergunta que deve nos mobilizar é outra, ou seja, que tipo de sociedade estamos construindo quando delegamos processos decisórios a sistemas algorítmicos? Mais especificamente, né, a inteligência artificial ela contribuirá para reduzir desigualdades históricas ou se converterá em um sofisticado mecanismo de reprodução e ampliação das vulnerabilidades sociais? Então, é essa temática central que deve pautar, né, as nossas discussões. Então, a discussão ela é particularmente relevante porque a narrativa predominante sobre inteligência artificial ela tem sido marcada por uma visão essencialmente instrumental, né? Frequentemente, os discursos institucionais eles destacam ganho de eficiência, capacidade preditiva, redução de custos, otimização de tomadas de decisões. Claro que essas vantagens são inegavelmente significativas. Contudo, quando nós observamos a implementação concreta dessas tecnologias, nós constatamos que esses seus impactos não são distribuídos de forma homogênea. Os benefícios e os riscos da transformação digital, eles tendem a ser experimentados de maneira desigual pelas diferentes parcelas da população. Então, é precisamente nesse ponto que a problemática dos direitos humanos e da proteção dos grupos vulnerabilizados assume papel central. Historicamente, as sociedades democráticas elas construíram mecanismos jurídicos destinados a delimitar práticas discriminatórias, né, e proteger indivíduos e grupos submetidos a processos estruturais de exclusão. O constitucionalismo contemporâneo, especialmente após, né, a Segunda Guerra Mundial, ela consolidou a compreensão de que a igualdade ela não pode ser concebida apenas na sua dimensão formal.
Por isso que é necessário nós reconhecermos que as desigualdades materiais, né, existem, e temos que desenvolver políticas destinadas à proteção daqueles que se encontram em condições de maior vulnerabilidade. Entretanto, a emergência da inteligência artificial, ela nos obriga a revisitar essa tradição jurídica, né, sobre uma nova perspectiva. Então, durante muito tempo, as discriminações elas foram associadas exclusivamente a decisões humanas, né? Então, o que a gente supunha, né? Supunhava-se que preconceitos, estigmas, exclusões, eles derivavam de comportamentos individuais ou institucionais identificados. Hoje, porém, a gente enfrenta uma realidade bem mais complexa, né? A discriminação ela pode se manifestar de forma automatizada, de uma forma invisível e muitas vezes legitimada pela aparente objetividade de todos esses sistemas tecnológicos. Então, essa constatação, ela exige que nós abandonemos uma das mais persistentes ilusões desse debate tecnológico contemporâneo, qual seja o mito da neutralidade algorítmica, né? Os algoritmos, eles não surgem de maneira espontânea nem operam num vazio social. Eles são desenvolvidos por quem? São desenvolvidos por pessoas, né? São alimentados por base de dados historicamente produzidas e treinadas a partir de padrões que já foram, né, extraídos das sociedades, né? E essas sociedades são sociedades marcadas por profundas desigualdades econômicas, raciais, territoriais, de gênero, entre outros. Então, em outras palavras, a inteligência artificial ela aprende a partir do mundo que existe. E esse mundo que nós vivemos, né, essa sociedade que nós vivemos, ela está longe de ser igualitária. Então, quando essas bases de dados refletem discriminações históricas, os sistemas algorítmicos tendem a reproduzir todas essas discriminações. Então, quando as estruturas sociais elas são excludentes, é lógico que a tecnologia frequentemente incorpora e amplifica esses mecanismos de exclusão. Assim, o que muitas vezes se apresenta, né, como um processo estritamente técnico, constitui ela, na verdade, um fenômeno profundamente político e também jurídico. E é nesse cenário que emerge aquilo que podemos denominar de automação das desigualdades, né? Esse novo conceito, ele procura evidenciar uma mudança qualitativa na forma como as vulnerabilidades sociais são produzidas. Então, não se trata apenas de permanência das desigualdades já conhecidas. Trata-se também da capacidade das tecnologias digitais institucionalizarem padrões discriminatórios de larga escala e conferindo essa aparência de racionalidade, objetividade e de inevitabilidade. Os exemplos que nós temos aqui, eles são numerosos, né? Diversos países têm implementado sistemas de reconhecimento facial em espaços públicos, aeroportos, sistemas de transporte, na atividade de segurança pública, né? E todos esses sistemas, frequentemente, são justificados como instrumentos de proteção coletiva. E os estudos têm demonstrado que essas tecnologias, elas apresentam índices significativos maiores de erro quando elas são aplicadas a populações vulnerabilizadas, especialmente em populações racializadas, né? Então, esse problema ele não vai residir apenas na falha técnica. O problema está no fato de que esse erro não atinge todos os indivíduos de uma mesma forma. A gente sabe que determinados grupos assumem parcelas desproporcional dos riscos gerados, né, pela tecnologia. E a consequência é a possibilidade de reforço de práticas de vigilância seletiva, discriminatória, né, restringindo direitos humanos. Então, nós temos observado que esse fenômeno semelhante em diversas iniciativas de gestão pública orientadas por dados, né? Os estados, eles vêm incorporando sistemas algoritmos para a organização de benefícios sociais, para a definição de prioridades administrativas, inclusive para a avaliação de políticas públicas. Esses mecanismos, eles podem contribuir para aumentar essa eficiência estatal, mas também pode levar ao quê? A uma discriminação, né, dos grupos vulnerabilizados. Então, quem controla esses critérios adotados pelos algoritmos, né? Quem vai fiscalizar esses resultados?
Como a gente pode contestar uma decisão produzida por um sistema cuja lógica permanece ainda inacessível, né, à maioria de nós? Essas perguntas, elas vêm adquirir uma relevância especial quando nós consideramos essa população em situação de vulnerabilidade social, né? Em vez de enfrentar, muitas vezes, as causas estruturais da exclusão social, a gente observa, né, que esses sistemas, né, eles possuem um risco maior de desenvolver, né, e amplificar as desigualdades. Então, a gente cria aqui uma forma contemporânea de invisibilização social. Tá? Bom, a inteligência artificial, ela também impõe desafios significativos, né, para a proteção de crianças, de adolescentes, né, em que pese aqui no Brasil nós temos legislações específicas para essa proteção, né, para a proteção desse grupo vulnerabilizado. A gente observa que nunca na história da humanidade houve tamanha coleta, processamento e circulação de dados pessoais envolvendo, né, indivíduos em processo de desenvolvimento. As plataformas digitais, os sistemas educacionais, as redes sociais, elas produzem uma quantidade enorme de informações sobre os hábitos, sobre as preferências, sobre os comportamentos, sobre a trajetória de vida, né, de qualquer um de nós. Então, diante dessa realidade, é imprescindível reconhecer que crianças e adolescentes não são apenas usuários de tecnologia, né? Elas são sujeitos de direito cuja condição, né, peculiar de desenvolvimento exige algumas salvaguardas jurídicas reforçadas. E a mesma preocupação, né, ocorre com outras populações, né, vulnerabilizadas. Nós temos também hoje uma crescente discussão sobre esses dados e a relação deles, né, com a questão de crimes, né, cibernéticos envolvendo também questões de gênero. Por essa razão, né, a reflexão sobre a inteligência artificial, ela não pode permanecer restrita aos campos da inovação ou da regulação tecnológica. Ela trata-se essencialmente de uma discussão também sobre democracia, sobre justiça social, sobre direitos humanos, né? E ainda existe uma dimensão global desse debate que merece uma total atenção. E já estou me encaminhando para o final aqui, professor John. Nós temos a discussão sobre a economia digital contemporânea, que também é marcada pela concentração, né, sem precedentes de recursos tecnológicos, capacidade computacional, infraestrutura de dados e um número reduzido de corporações e países, né? Nesse contexto, a gente observa que diversas regiões do sul global, incluindo aqui a América Latina, elas ocupam predominantemente a posição de consumidoras de tecnologia, concebidas em realidades sociais, culturais e políticas distintas, né? E esses modelos de inteligência artificial, eles não são neutros do ponto de vista cultural. Eles vão incorporar valores, pressupostos, visões de mundo específicas, né? Então, a gente tem aqui um cenário, né, que vai ter uma implicação na discussão sobre soberania tecnológica, pluralismo epistemológico, justiça global, enfim, né? Então, diante desse cenário, qual deve ser o papel do direito e das políticas públicas aqui, né? A resposta não está na rejeição da tecnologia, né? Por quê? Porque a inteligência artificial, ela possui um potencial extraordinário para ampliar acesso à justiça, aprimorar as políticas públicas, fortalecer serviços essenciais e também efetivar direitos humanos, né? Mas se exige uma transparência algorítmica aqui, né? Então, a questão é o que as sociedades comprometidas com a dignidade humana podem fazer, né? Então, eu concluo aqui afirmando que estamos diante de uma escolha histórica. A inteligência artificial, ela pode tornar-se instrumento de aprofundamento das desigualdades já existentes, né, transformando preconceitos sociais em decisões automatizadas e conferindo legitimidade à matemática, essa exclusão, mas ela também pode se converter em uma ferramenta poderosa para quê? Para ampliar a cidadania, para democratizar oportunidades, para fortalecer, né, os direitos humanos. Então, o futuro ele não vai ser determinado pelos algoritmos.
Quem vai ter que determinar isso, né, são as nossas escolhas políticas, nossas escolhas éticas. Então, é precisamente, né, por essa razão que os direitos humanos eles devem ocupar uma posição central na construção dessa sociedade digital que nós desejamos deixar para nós, né, e para as próximas gerações. Muito obrigada. Doutora Latéia, muito obrigado pela sua participação. Gratidão por a gente sempre pode contar com a gente sempre, por a gente sempre contar com a senhora nesse evento, tá bom? Tchau, tchau. Neste momento, eu vou chamar o Dr. Eduardo Rota Luger para conversarmos, para ele fazer a apresentação dele. O doutor, ele é juiz e docente universitário. Hoje ele vai falar sobre as transformações de los derechos de la incorporación de la IA e os cuidados de sua implementação. Doctor, passo para o senhor a palavra. Doctor, yo no lo escucho. Muy bien, muchas gracias, muy amables por la invitación, especialmente a las entidades universitarias de la hermana República del Brasil y al querido doctor Jorge Torres Manrique. El tema que propongo hoy para hablar es justamente lo que convoca en este importante foro, en donde nos vamos a concentrar hablar sobre lo que es la optimización de procesos que nos están transformando los conceptos fundamentales, que es la práctica de nuestra profesión de abogados y los ámbitos también dentro de las ramas judiciales, que nos obliga a ser extremadamente cautelosos a la hora de implementar. Imaginémonos por un momento de un abogado que en lugar de pasar horas revisando miles de documentos, recibe en minutos un análisis completo de jurisprudencia relevante, con cláusulas riesgosas y predicciones de resultados judiciales, y esto ya no es una ciencia, sino más bien una ficción de herramientas basadas dentro de lo que son los conceptos de la inteligencia artificial generativa. Y están también los reportes que hemos tenido durante este año y años anteriores de profesionales que legalmente esperaban un impacto transformacional en su trabajo, pero después se vieron con el impacto de que las alucinaciones del uso de estos elementos terminaron perjudicándolos en su prestigio profesional. Con esto quiero, con esta charla, destacar las principales transformaciones y enfatizar los cuidados éticos y tecnoéticos regulatorios necesarios para que esta revolución realmente beneficie a quienes la utilizan y a la sociedad sin comprometer los pilares esenciales del Estado de Derecho constitucional. Porque por eso empezamos con las transformaciones. La IA impacta el derecho en múltiples dimensiones: operativa, sustantiva, procedimental. También habla de una eficiencia y automatización de tareas repetitivas y que va revolucionando dicha práctica diaria. Y en esa revisión del control de herramientas, que podemos nombrar como el Kira System o equivalentes locales en cada uno de los países, los volúmenes masivos de documentos detectan cláusulas inconsistentes o sugieren con una precisión y velocidad imposible para un humano. Desde esta perspectiva, vamos a ver que estamos entrando dentro de lo que es una eficiencia que invita a la IA en la práctica diaria, pero si no tenemos los cuidados necesarios en las redacciones y presentaciones, no van a ser beneficios, sino va a producir todo el efecto contrario. Si bien esto libera de tiempo y además da mayores recursos y amplía los horizontes estratégicos para la negociación y atención al cliente, sabemos que estos avances disruptivos en la predicción judicial a través de algoritmos entrenados con bases de datos históricos van a dar ciertas probabilidades del éxito en
litigación, pero también va a hacer que un juez o incluso va a querer evaluar credibilidad de testigos mediante análisis de distintos lenguajes y expresiones. Y ahí es donde el factor humano empieza a sacar las ventajas, donde puede desnudar las falencias que pueden dar estas herramientas. Si bien esto transforma el derecho procesal, las partes tienen que evaluar si es conveniente transigir o litigar, reduciendo los actos de cognitivismo judiciales propios del uso de la inteligencia humana, promoviendo, buscándole aspectos más eficientes para las operatorias judiciales. Hay ámbitos corporativos donde la IA facilita la compliance, automatizando, monitoreando regulaciones en tiempo real y alterando también los sistemas de los posibles riesgos que esto genera. La IA no solo optimiza, también, sin que nos demos cuenta, va generando nuevas estructuras en el derecho. Y su incorporación en estos ámbitos nos genera los siguientes interrogantes. ¿Quién es responsable por los posibles daños que pueda sacar o causar un sistema autónomo? ¿El desarrollador, el usuario, la misma maquinaria o herramienta? Otros aspectos también que nos preguntamos es qué pasa con la propiedad intelectual. ¿Es protegible una obra creada íntegramente por inteligencia artificial generativa? Y en el derecho penal puede usarse como evidencia generada por la propia IA en la emisión de juicios. Ahí vamos viendo que el derecho de la IA o derecho digital avanzado, distintos países como los europeos han realizado clasificaciones sistemáticas de riesgos y prohibiendo algunas utilizaciones que consideran de alto riesgo su utilización. En América Latina, países como Brasil, Chile y Colombia avanzan en marcos regulatorios inspirados en lo que ha generado, digamos, el Consejo de Europa o la Unión Europea para equilibrar lo que es innovación, pero sin descuidar la protección. La IA democratiza el acceso a la justicia. Los chatbots, asistentes virtuales, ofrecen orientaciones básicas a las personas que pueden pagar un abogado, reduciendo brechas de desigualdad. Pero el impacto también va a generar en la educación jurídica, porque la IA redefine el rol del abogado técnico procesal y en aspectos éticos y de supervisión de tecnología. Encuestas realizadas este año afirman que la IA genera los flujos de trabajos que va generando también aspectos de marcos de ventajas competitivas. Y en la educación, las facultades de Derecho incorporan también al futuro profesional una formación integral de IA, algoritmos, ética digital. Y quienes no se adaptan pueden correr el riesgo de quedarse en el tiempo y caer en la obsolencia. Los cuidados de la interpretación, ya para ir redondeando la participación, tenemos que hablar que, sin embargo, estas transformaciones significan riesgos importantes, por eso la implementación, como decíamos, debe ser cautelosa. ¿Y de qué se trata estos riesgos? Principalmente lo que implican sesgos y discriminación. Los algoritmos se entrenan con datos históricos que pueden contener sesgos humanos de racismo, sexismo, desigualdades económicas, porque también hay científicos detrás y técnicos detrás de estas herramientas que le han dado también sus contenidos. Un sistema predictivo que hereda estos sesgos puede recomendar sentencias duras para ciertos grupos, violando el principio incluso de igualdad ante la ley. Y lo clave son entonces las auditorías regulares que se debe hacer a la CIA de estos sesgos en cuanto a la supervisión humana constante y la transparencia y explicabilidad
esas cajas negras de las Big Data que la alimentan puedan conocerse, en cierto modo, de cómo se generan esas ideas y esos conceptos. Y además, ¿cómo justificamos Doctor Eduardo? Una demanda judicial? Sí, terminó, redondeo, y esto puede muchas veces chocar. Para la conclusión de su presentación, ¿ok? Sí, señor. Chocar con el derecho a un acceso judicial efectivo y a la motivación de la resolución. Por eso, para ir terminando, priorizar sistemas explicables dentro del marco de la IA exige que abogados, jueces y todo operador jurídico explique el razonamiento humano detrás de cualquier resultado que genere la IA y también se establezcan responsabilidades claras en cuanto a los errores y daños que pueda responder, sobre todo quién va a responder, el proveedor, el despacho de abogados, las oficinas judiciales. Por eso se necesitan marcos claros donde se ponga que reglamentar todas estas. Por eso, para terminar, vamos a decir que urge esta regulación equilibrada dentro del marco latinoamericano, especialmente mediante leyes que adopten, que fomenten la innovación sin frenarla, pero sí estableciendo los límites necesarios para que no se afecten derechos y garantías fundamentales. Muchas gracias por la oportunidad y haber estado atentos a esta exposición. Muy amable. Graças, doctor. Com isso, o próximo doutor que nós iremos chamar neste momento será o doutor Hugo Fernando Delgado. Só um minuto, por gentileza. O Dr. Hugo Fernando Delgado, ele é advogado, magíster de Direitos Humanos e Direitos Constitucional pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, docente universitário, advogado, litigante, assessor e consultor em entidades públicas e privadas em matéria de direitos constitucionais, processual e constitucional, direitos humanos e políticas públicas, ha hablado em Tribunal Constitucional, Ministerial da Justiça, Ministério do Interior e Defensoria do Pueblo. O tema de sua apresentação hoje é a compatibilidade constitucional de la inteligência artificial em sistema jurídico. Dr. Hugo, passo para o senhor a palavra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Por favor, no sé si se me escucha y se ve claramente. Sí, sí. ¿Se me escucha? Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes con todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi agradecimiento a las entidades convocantes por la oportunidad y el honor que me confieren para el día de hoy un poco desarrollar conjuntamente con todos los colegas que nos acompañan estos tópicos tan novedosos que tienen que ver con la IA y la tecnología, ¿no? Estaba escuchando al maestro Ludgar y creo que coincido con él en muchos aspectos. Yo quiero comenzar esta presentación breve hablando un poco acerca de cuál es el ámbito de la legitimidad constitucional de la IA en contextos locales, ¿no? Si hay alguna disposición, algún contenido, digamos, en primer lugar en la Carta Peruana y en los núcleos duros de las otras constituciones con respecto a esta compatibilidad constitucional. Tomando en cuenta que en el modelo jurídico estos ámbitos ciertamente no pueden quedar librados a cuestiones eminentemente abiertas. El hecho es que ciertamente por una cuestión básicamente de temporalidad, muchas de las constituciones latinoamericanas no han estado pues al ritmo de estas transformaciones tecnológicas, ¿no? Estamos ahora en una, yo diría, quinta revolución industrial y nuestra carta política es del 93, por ejemplo. En esa época la IA creo que estaba en un proceso de un pequeño desarrollo. Por lo tanto, no ha habido pues reformas constitucionales, al menos que yo recuerde, en nuestro país, en América Latina, que hayan incorporado esta cuestión de la IA
y de los algoritmos y todo lo que ello implica al interior de nuestros ordenamientos jurídicos. Sin embargo, la Constitución tiene que dar respuesta, el sistema jurídico en su conjunto tiene que dar respuesta a este tipo de situaciones que lo que crean es evidentemente una manifiesta tensión con los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son categorías complejas pero ciertamente sensibles y que se vuelven sumamente o hipersensibles frente a este tipo de contenidos disruptores como es la presencia tan invasiva, tan poco regulada de la cuestión de las IAs. Es por ello es que un poco pensando en nuestro texto constitucional, yo estaba pensando, claro, lo que ocurre en nuestros países es que el derecho siempre está yendo un paso más atrás de la ciencia, de la tecnología. Entonces, cómo el derecho en su conjunto, cómo el sistema jurídico en su conjunto es capaz de compatibilizar esto para insertarlo y regularlo y ponerle límites. O sea, bienvenida a la tecnología, pero es necesario que le pongamos límites. En ese sentido, yo coincido con el maestro Ludgar que decía que, claro, bienvenido a estos aspectos, pero deben ser objeto de un control y una limitación. Y esta incorporación va a ser un proceso largo y un proceso, yo diría, extremadamente localista de acuerdo a nuestro régimen jurídico. En nuestra Constitución no existe una regulación expresa al respecto, pero no por ello vamos a negar o vamos digamos, a excluir esta tecnología. El algoritmo es como poner al algoritmo en el banquillo y establecer estos criterios de compatibilización. Y en específico, mi preocupación principal es cómo afectan esto a los derechos fundamentales. Entonces, hay una disposición en nuestra Carta Política que dice, toda persona puede hacer aquello que no está prohibido y puede hacer aquello que no está permitido. Bueno, la IA no está prohibida, ciertamente. La IA no está prohibida. Entonces, por tanto, está permitida. ¿Y en qué valores se inspira principalmente la IA, digamos, que pudiera sostener o validar su incorporación en un sistema jurídico? Yo diría el primer concepto tiene que ver en qué medida la IA contribuye de manera eficiente y efectiva a una adecuada protección de derechos fundamentales. En qué medida la IA lo que hace es establecer estos mandatos de protección que le podrían brindar los principios en el derecho jurídico, ¿no? Ese es un primer elemento que me parece importante. El otro es básicamente el concepto de la ética. ¿Cómo es que estos instrumentos tecnológicos, estos programas que compilan, que procesan, ¿no? pueden estar, digamos, sometidos a conceptos de la ética, de la moral, del deber ser y principalmente del error judicial? Segundo elemento importante. El otro es una suerte de respeto a la privacidad de los datos personales, ¿no? Que también estaría de alguna manera afectada en este contexto, en el sentido de tratar al dato personal con probidad, con corrección, estas famosas reglas que en algún momento daba este reglamento europeo que era la Land and the Ges. Hay que tratar el dato personal ciertamente con probidad y con corrección, ¿no? Entonces, estos dos elementos a mí me parecen fundamentales y básicos digamos, en esta evaluación. Lo tercero tiene que ver con una suerte de un análisis de proporción y de razonabilidad, ¿no? Habrían mecanismos menos invasivos, menos afectantes. Los medios utilizados tienen una proporción de medio fin. ¿Cuál necesario es el uso de estos algoritmos o modelos informáticos para de una vez comenzar a evaluar, ¿no? Si no es el fin? O sea, yo puedo entender esto como un medio y no como un fin. Herramientas jurídicas que ciertamente coadyuven, ¿no?, a la consolidación, en suma, de una protección efectiva de los derechos fundamentales y que permitan al abogado instrumentalizar, ¿no?, estos procesos jurídicos, no solamente en el tema de la construcción del derecho, sino también de la comprensión del fenómeno jurídico. Entonces ahí nos encontramos frente a un primer obstáculo, ¿no? Es la opacidad
de esta IA. No debemos considerar la IA como una suerte de caja negra inexpugnable que debe ser permanentemente alimentada con conceptos jurídicos, sino principalmente debe ser una herramienta más que contribuya a esta correcta comprensión del derecho, del fenómeno jurídico, y que esto también se diversifique a otras áreas, ¿no? A la docencia universitaria, que ha tenido un éxito importante y un avance tecnológico vertiginoso, ¿no? Ayuda a los docentes, ayuda a la comprensión judicial. Al menos en nuestro país, ya estamentos públicos, a pesar de que nuestro Poder Judicial ya tiene algunas propuestas para la incorporación de la IA en el sistema judicial, debo señalar que se ha considerado esto simplemente como un apoyo. No es una cuestión determinante, aunque en otros países, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en Asia se ha venido utilizando eso para la determinación de multas o de tributos, cálculo de indemnizaciones en temas penales y en temas tributarios. ¿No? Yo no sé cómo estaré de tiempo, me faltan creo que 3 minutos, pero así como en su momento se dijo que estos grandes problemas podrían generar horizontes nuevos, ¿no? Y acá quiero citar al maestro Ferraioli cuando hablaba de la constitución de la Tierra, la constitución del planeta, ¿no? Deberíamos también estar conversando, seguramente en otra cumbre, acerca de una constitución tecnológica, ¿no? De una constitución tecnológica que nos permita, digamos, enfrentar este siglo con esta vertiginosa evolución, digamos, juntar el concepto constitución con términos nuevos como, por ejemplo, son los neuroderechos, ¿no? Estos derechos nuevos que nacen acerca de una concepción mucho más científica de una serie de contenidos jurídicos. Entonces, estamos en ese debate ahora. Y no está prohibido, definitivamente no está prohibido. La ciencia del derecho, yo creo que debe siempre ir más allá y comenzar a romper mitos. Lo que pasa es que, bueno, este tema lo tendrán que desarrollar, pues, generaciones futuras y no necesariamente nosotros que estamos ya contemporáneos, un poco ya cerrando digamos, estamos asistiendo a esta quinta revolución industrial, ¿no? Basada principalmente en la novedad informática y tecnológica. Es decir, si queremos hacer este examen de compatibilidad constitucional, yo creo que hay que analizar y observar 3 presupuestos. Número 1, si el concepto está prohibido. Número 2, si beneficia efectivamente a derechos fundamentales. Y número 3, si es un concepto, digamos, que puede optimizar la protección de estos y cómo se incorpora en el sistema jurídico. Muy agradecido, y como le dije el año pasado al doctor Deilton Ribeiro, incorporo a mi léxico cotidiano una palabra que se llama molto obrigado, muy agradecido a ustedes por la invitación, y bueno, como siempre es un honor para mí estar en esta ágora jurídica, en esta cumbre tan importante de derechos fundamentales. Me agradeciendo también al doctor Torres por la gentil invitación. Muy buenas tardes y de Lima, Perú, muchísimas gracias. Muitíssimas graças, Doctor, por suas importantes palavras e compartilhar suas conosco com nós outros. Graças, Doctor. Agora, nesse momento, eu vou chamar para dar continuidade ao nosso evento o doutor Deilton Ribeiro, que, neste momento, vou estar passando uma mesa para ele fazer a mediação. Doutor Deilton, não lhe escuto, seu microfone está desligado. Sim. Muito obrigado, John Uchoa, pela sua moderação, pela sua colaboração. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Então, eu dando continuidade, a pedido da organização geral, eu ainda tenho aqui alguns ajustes a fazer na pauta. Eu verifico também que a doutora Ana Cláudia Duarte se encontra presente na sala virtual. Nós vamos fazer os ajustes assim que for necessário. Temos um certo atraso na pauta, mas vamos adequando. No momento agora, eu gostaria de chamar o professor doutor Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Moraes. Doutor Márcio, por gentileza, seja muito bem-vindo.
o professor Dr. Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Moraes. Ele é coordenador do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade de Itaúna, é o nosso coordenador e professor, e vai estar aqui conosco falando sobre o tema que eu deixei aqui separado, que é sobre a inteligência artificial sob a ótica da encíclica Magnifica Humanitas. Professor Dr. Márcio, seja muito bem-vindo. Você dispõe de 10 minutos para fazer a sua exposição. Quando estiver faltando 1 minuto, eu avisarei. A palavra é sua. Bem-vindo. Boa tarde a todos os presentes e os que forem nos acompanhar nesse importante evento, que é o Congresso Mundial, a Inteligência Artificial como fator de transformação do direito. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer o professor Dr. Deilton Ribeiro, o professor Dr. Jorge Manrique, em nome de quem eu agradeço e cumprimento todos os demais envolvidos nesse importante evento, que é mais um evento dessa grande comunidade acadêmica de pesquisa que tem sido muito bem forjada, muito bem tramada, por assim dizer, por parte dessas pessoas que estão por trás disso tudo aí, liderados pelo professor Jorge, professor Deilton. Agradecer a todos, então, em nome deles, eu agradeço e cumprimento todos. Bom, serei breve aqui, respeitando o tempo regimental, e vou trazer algumas considerações para se pensar, né? O objetivo, então, aqui da apresentação, de fato, é só trazer algumas questões que podem ser futuramente pensadas. Então, nós estamos num momento muito importante, sempre, claro, em relação às discussões da inteligência artificial, mas também trazendo para uma questão religiosa, social, por assim dizer, que é o fato de o Papa Leão XIV ter promulgado em maio de 2026 uma encíclica, a encíclica Magnifica Humanitas, que tem como base teológica, por assim dizer, a questão da doutrina social da Igreja, né? A doutrina social da Igreja que, como nós sabemos, ela tem início no 1891, no final do século XIX, com, por assim dizer, o antecessor do Leão XIV, que foi o Papa Leão XIII. Então, o Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum, ele trouxe à discussão, naquele momento, questões de direitos sociais muito relevantes, decorrência principalmente daquele momento histórico que o mundo estava vivendo, que tinha a Revolução Industrial e suas consequências como o grande referencial histórico daquele momento. Então, esse referencial que também guia o Papa Leão XIV. E, de fato, são dois momentos muito parecidos no que se refere, então, por assim dizer, a diminuição, o estrangulamento de direitos sociais. Então, do mesmo jeito que o mundo, naquele século XIX, vivia uma dificuldade em relação aos direitos sociais, decorrência dessa revolução industrial, desse liberalismo, né, que havia ali naquele momento. Hoje também nós temos questões muito parecidas, advindas da uberização do mundo, e principalmente por parte da inteligência artificial. Então, o Papa Leão XIV promulgou essa encíclica, que tem como grande característica o fato de ser o primeiro documento doutrinário papal sobre inteligência artificial. Como eu falei, promulgada em maio de 2026, então muito recente, e ela é publicada, é interessante, no aniversário de 135 anos da Rerum Novarum. Então,
a encíclica Rerum Novarum, que deu início à chamada doutrina social da Igreja, e, como falei, esse conjunto de doutrinas que tem por objetivo discutir questões sociais. Nesse aniversário de 135 anos, o Papa Leão XIV promulga e publica a encíclica Magnifica Humanitas. E a encíclica, então, que trata, como eu falei, da inteligência artificial, ela não rejeita a inteligência artificial, mas ela orienta. Então, ela não condena a tecnologia, mas vai estabelecer critérios éticos e teológicos para que ela sirva à dignidade humana. E dentro desses critérios, né, ela apregoa a eficiência com limites, que seria o fato de a inteligência artificial ser útil no processamento de dados e no ganho de eficiência, mas isso não a torna sábia. O julgamento moral é humano, isso é uma outra premissa, trazida pela encíclica Magnifica Humanitas. Ou seja, o cálculo computacional não equivale a julgamento moral, nem a sabedoria genuína. E uma terceira premissa seria a responsabilidade e empatia. No seguinte sentido, decisões sobre justiça, vida e dignidade exigem responsabilidade e empatia, atributos que são exclusivamente humanos. E dentro, então, dessa discussão sobre a inteligência artificial na atualidade, a encíclica convida a humanidade a escolher entre dois caminhos civilizacionais que ela considera opostos. Então, ela vai trazer uma discussão sobre Babel e Jerusalém. A Torre de Babel, na verdade, né? A Torre de Babel seria a autossuficiência, o domínio técnico e eficiência desmedida. De acordo com a encíclica, esse caminho leva à fragmentação e à desumanização. Por sua vez, Jerusalém, né, o caminho de Jerusalém, seria esse caminho que leva a uma comunidade fundada na cooperação, responsabilidade compartilhada e solidariedade. Esse é o caminho que a encíclica propõe. Então, em resumo, a encíclica vai convidar a humanidade a escolher o caminho de Jerusalém. E dentro dessas questões trazidas mais pela encíclica, que se refere à inteligência artificial, nós temos que frisar a questão do trabalho, verdade e sociedade. Ela vai trabalhar isso também, a dignidade do trabalho, considerar o trabalho como a dimensão essencial da realização humana. E assim, de acordo com a encíclica, a automação deve libertar, não excluir. A tecnologia serve ao ser humano, nunca ao contrário, como foi falado por vários palestrantes nesse evento, né? E a busca pela verdade. Os ecossistemas digitais favorecem manipulação e desinformação. Deste modo, é preciso preservar pensamento crítico e autonomia de cada pessoa diante do fluxo de informação. E por fim, caminhando nesse tempo que me foi oportunizado, aqui para trazer uma semente de curiosidade, por assim dizer, pelo estudo de um documento da Igreja Católica, que nos vai fazer refletir sobre essas duas cidades, por assim dizer, trazendo um conceito também de Santo Agostinho, uma ideia de Santo Agostinho, né, que seria a Torre de Babel e Jerusalém. Nós concluímos aqui, trazendo um outro ponto, né, da encíclica Magnifica Humanitas, que é a cultura do poder, a civilização do amor. Um compromisso ético conjunto, e então o Papa Leão XIV convoca governantes, cientistas e empresas de tecnologia a assumirem responsabilidade compartilhada pelo bem comum. Uma outra questão, superar a lógica do controle, abandonar a competição e o domínio em favor da cooperação, da paz e do bem comum global. E a verdadeira grandeza humana. Essa verdadeira grandeza humana, de acordo com a encíclica, não está nas ferramentas que criamos, mas na nossa capacidade de usá-las para promover justiça, verdade e fraternidade. E aí, concluindo, né, nós temos como ideia-chave da encíclica Magnifica Humanitas, o que se refere à inteligência artificial, é que a grandeza humana não está nas ferramentas que criamos, mas a nossa capacidade de usá-las para promover justiça, verdade e fraternidade. Então, aqui dentro dessa conclusão, aqui apenas trazendo um pouco mais de questões a serem levantadas, né?
dentro desse futuro que, na minha visão, é sombrio em relação à inteligência artificial, que ela poderá, não ela, mas as pessoas, que o ser humano, né, talvez muitos deles, numa essência maquiavélica, maus, por assim dizer, por natureza, poderiam fazer com essa inteligência artificial, a religião, por assim dizer, né, o pensamento religioso, ele pode ser uma arma, pode ser um norte, por assim dizer, para equilibrar, para fazer com que nós, seres humanos, utilizemos de maneira adequada da inteligência artificial e que a inteligência artificial não seja um dos meios para uma hecatombe. Então, com isso, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, cumprimento todos os organizadores do evento, na pessoa do professor Deilton, e mando um abraço a todos os nossos aos nossos colegas da América Latina e do mundo todo que estão nos assistindo. Muito obrigado, professor Deilton. Somos nós quem agradecemos, professor Dr. Márcio Pedrosa, pela sua participação, e contamos também aqui com a continuidade dessa nossa parceria, não só do PPGD, mas com as instituições organizadoras e co-organizadoras. Muito obrigado, uma excelente tarde, né, e até semana que vem, com toda certeza. Se Deus quiser, muito obrigado, professor Deilton. Nada, uma boa tarde. Bom, agora eu me vou a chamar a doutora Carla Milena Feilace Delgado, de México, é pedagoga e mestra em Ciências Políticas de la Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, com o tema La Inteligencia Artificial y su incidencia en la intencionalidad del voto. Apreciada doctora, bienvenida más una vez. Tiene 10 minutos para su charla. La palabra es tuya. Muchas gracias, doctor. Y bueno, desde una perspectiva académica es importante hacer una precisión conceptual. La evidencia científica disponible no demuestra que la inteligencia artificial determine automáticamente la intención del voto. Sin embargo, el comportamiento electoral continúa siendo un fenómeno multidimensional, influido por factores económicos, sociales, culturales, históricos e ideológicos. Lo que sí muestran diversas investigaciones es que la inteligencia artificial puede alterar el ecosistema informativo en el que los ciudadanos deliberan, reforzar sesgos cognitivos, aumentar la exposición a contenidos polarizantes y facilitar campañas de desinformación altamente segmentadas. En consecuencia, pues, la IA no sustituye la libertad de decisión del elector, pero puede influir en las condiciones bajo las cuales esa decisión se construye. Esta reflexión adquiere una relevancia especial ahora que en Colombia se llevaron las elecciones presidenciales y en un país en que intenta consolidar una paz estable, duradera, después de décadas de conflicto armado. La consolidación democrática no depende únicamente de la ausencia de esta violencia física, sino que requiere también una ciudadanía informada, instituciones confiables y un espacio público donde el debate pueda desarrollarse sin intimidación ni manipulación sistemática. Para comprender este fenómeno, pues nos resulta útil recurrir al concepto de paz positiva desarrollado por Johan Galtung. Pues este autor distingue entre la paz negativa, entendida como la ausencia de violencia directa, y la paz positiva, que implica la existencia de justicia social, instituciones legítimas, participación democrática y relaciones basadas en el respeto mutuo. Desde esta perspectiva, pues la violencia no se reduce a la agresión física, existen también formas de violencia estructural y violencia cultural que limitan las posibilidades de desarrollo de las personas
y deterioran la base de la convivencia democrática. La violencia estructural se mantiene cuando las instituciones generan desigualdades o limitan el acceso equitativo a derechos y oportunidades. Y la violencia cultural, por su parte, comprende aquellas narrativas, discursos y representaciones simbólicas que legitiman la discriminación, la exclusión o la agresión contra determinados grupos sociales. En el contexto digital, estas formas de violencia encuentran nuevas vías de difusión mediante algoritmos que priorizan contenidos alarmantes, altamente emocionales, polarizantes y muy sensibles y sensacionalistas. La inteligencia artificial puede convertirse en un instrumento que amplifique la violencia cultural cuando se utiliza para producir campañas de desinformación, discursos de odio o contenidos manipulados destinados a deslegitimar a actores políticos o sociales. En estos escenarios, el daño no recae únicamente sobre individuos concretos, afecta también la confianza colectiva, elementos indispensables para la construcción de la paz. Esta idea encuentra un complemento en la teoría de la esfera política de Jürgen Habermas. Para este autor, la democracia depende de la existencia de espacios donde los ciudadanos puedan deliberar libremente mediante argumentos racionales. La legitimidad democrática surge cuando las decisiones públicas son el resultado de un intercambio abierto de razones y no de la imposición del miedo, la manipulación o la propaganda. Sin embargo, el ecosistema digital contemporáneo ha transformado profundamente esa esfera pública. Las plataformas digitales organizan la información mediante algoritmos cuyo objetivo principal es maximizar la atención de los usuarios. Diversas investigaciones muestran que los contenidos que generan indignación, miedo o confrontación suelen recibir mayor interacción, lo que incrementa su visibilidad. Como consecuencia, el debate público puede desplazarse desde la deliberación racional hacia la confrontación permanente. Manuel Castells, en su teoría de la sociedad red, sostiene que el poder contemporáneo se ejerce en gran medida mediante el control de los flujos de información. Quien logra influir en la circulación de mensajes posee una capacidad significativa para moldear percepciones sociales, establecer prioridades en la agenda pública y redefinir los marcos desde los cuales las personas interpretan la realidad. En este contexto, la inteligencia artificial amplía considerablemente las posibilidades de gestionar esos flujos de información a gran escala. A esta reflexión le sumamos el trabajo de Shoshana Zuboff sobre el capitalismo de la vigilancia. Según esta autora, la economía digital se sustenta en la recopilación masiva de datos personales para anticipar y, en ciertos casos, influir en el comportamiento humano. Cada búsqueda en Internet, cada interacción en redes sociales, cada ubicación geográfica y cada formulario diligenciado generan información que puede utilizarse para construir perfiles extremadamente detallados de los ciudadanos. En el ámbito político, estos perfiles permiten desarrollar estrategias de microsegmentación. A diferencia de la propaganda tradicional que transmite un mensaje uniforme a toda la población, la microsegmentación adapta el contenido a las características psicológicas, emocionales y sociales de grupos específicos. Un mismo candidato puede presentar mensajes diferentes a distintos sectores del electorado, enfatizando preocupaciones particulares y apelando a emociones diversas. El caso Cambridge Analytica ilustró internacionalmente los riesgos asociados al uso político de grandes volúmenes de datos personales. Aunque las circunstancias de cada país son diferentes, este episodio demostró que la combinación entre minería de datos, algoritmos predictivos y comunicación personalizada puede alterar significativamente las dinámicas de las campañas electorales y plantear importantes desafíos para la transparencia democrática. En Colombia, la misión de observación electoral, MOE, ha advertido
sobre la creciente utilización de estrategias digitales durante los procesos electorales, así como sobre la necesidad de fortalecer la transparencia en la publicidad política en línea y la protección de los datos personales. Asimismo, organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa y Colombia Check han documentado la circulación recurrente de campañas de desinformación, ataques coordinados contra periodistas y narrativas destinadas a desacreditar a distintos actores políticos. Es importante precisar que la existencia de campañas de desinformación no implica por sí misma que un determinado proceso electoral haya sido fraudulento. La investigación académica distingue entre la manipulación del entorno informativo y la alteración material de los resultados electorales. Mantener esta distinción es fundamental para preservar el rigor científico y evitar conclusiones que excedan la evidencia disponible. No obstante, incluso cuando no modifican directamente el conteo de los votos, las campañas de desinformación pueden afectar la calidad del proceso democrático. La circulación masiva de noticias falsas, la creación de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial y la utilización de perfiles automatizados para amplificar determinadas narrativas deterioran la confianza pública y favorecen la polarización política. La UNESCO ha señalado que la desinformación constituye uno de los principales desafíos para la democracia del siglo XXI. La organización advierte que los avances recientes en inteligencia artificial producen textos, imágenes, audios y videos sintéticos con niveles de realismo que dificultan su identificación por parte de la ciudadanía. Esto incrementa la probabilidad de que información falsa circule ampliamente antes de ser verificada, condicionando la percepción pública de candidatos, instituciones y procesos electorales. En este contexto surge un interrogante central para nuestra reflexión. ¿Qué ocurre cuando la inteligencia artificial deja de ser únicamente una herramienta de innovación y comienza a emplearse para intensificar la polarización, discursos de odio y debilitar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas? Responder a esta pregunta exige analizar cómo estas dinámicas se manifiestan en el caso colombiano y de qué manera la violencia política digital, la estigmatización y la desinformación están afectando la implementación de la paz, la protección del periodismo, de docentes, de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la calidad misma de nuestra democracia. Este será, pues, el eje central de esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, apreciada doctora, por su ponencia. Y aprovechamos la oportunidad para renovar nuestras invitaciones para nuestros próximos eventos. Muchas gracias y saludos hasta México. Bom, dando continuidade, eu vou estar chamando o professor doutor Diego Preze Santos. Professor Diego, seja muito bem-vindo. Eu vou estar lendo aqui a ementa do seu currículo. Eu sei que o seu currículo ele é muito mais extenso. Aqui o doutor Diego, ele é pós-doutor em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito, mestre em Direito pelo Centro Universitário de Maringá, graduação e pós-graduação na Universidade Estadual de Londrina. É professor de graduação em Direito na Universidade Estadual do Paraná, Unespar, Apucarana, que vai falar sobre o tema Processo Penal, Democracia e Inteligência Artificial, um debate sobre prisão preventiva. Doutor Diego, você dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Deilton. É uma alegria, uma vez mais, participar de um evento coordenado por tantas pessoas que contribuem com a academia e com o desenvolvimento do direito. Então, eu fico absolutamente feliz e resplandecente com
a oportunidade tanto de participar do evento como de assisti-lo. E aproveito também para ressaltar que no evento de hoje nós tivemos alguns que foram meus professores, alguns amigos que foram meus professores, pessoas pelas quais eu tenho uma admiração profunda, assim como o senhor professor Jorge, professor Zumar, entre outros. Bom, como disse o professor Deilton, o meu tema, ele analisa a democracia, o direito, a inteligência artificial dentro do processo penal. Como se sabe, o processo penal, sobretudo num país como o nosso, ele tem as suas ferramentas extremamente afiadas. E dentre as ferramentas que o processo penal contempla, certamente aquela mais grosseira e mais violenta é a das prisões cautelares. E dentre as prisões cautelares é, sobretudo, a prisão preventiva, aquela mais afrontosa. Isso porque ela pode ser requerida por uma quantidade maior do que as outras prisões de sujeitos. Ela tem a possibilidade de ser decretada durante a investigação, durante o processo, inclusive no momento pós-sentença, o que também é diferenciado de outras prisões, e assim como já se fez a crítica em outra oportunidade, no evento dessa natureza, ela não tem um prazo máximo, podendo se prolongar, então, do início da investigação até, eventualmente, a sentença final transitada em julgado, em que, né, haverá transformação para uma prisão-pena ou uma soltura do sujeito se o aprisionamento tiver durado tempo demais. Então, trata-se, sem dúvida nenhuma, do mais contundente instrumento do qual dispõe o direito brasileiro, um instrumento mais gravoso na relação que tem o Estado e o cidadão. E essa introdução é fundamental, pois parte-se de uma premissa constitucionalmente ancorada de que só há democracia se houver o respeito a direitos. E o respeito a direitos imprescinde que o Estado autocontenha a sua atuação e que a lei seja feita de modo que essa contenção seja bastante clara. No Brasil, a crítica que se faz à prisão preventiva é antiga, não se trata de novidade, há um uso excessivo da prisão preventiva no país, um uso extremamente criticado pela doutrina, e um uso que, muito embora a prisão preventiva possa apresentar um feixe de condições amplo, hipóteses, requisitos, fundamentos, a existência ou não de impeditivos, a necessidade de fundamentação, ela acaba em razão do seu fundamento, ordem pública, se tornando um instrumento de fácil decretação, e isso é comprovável com as estatísticas que nós temos no país. O ponto central da minha fala, ele se ancora na influência que a utilização de inteligência artificial tem nesse mecanismo tão duro do qual dispõe o nosso direito. Bem, de início, uma primeira questão que tem que ser enfrentada é a da padronização ou modelagem de decisões judiciais com o uso de IA. No Brasil, nós temos uma decisão de prisão preventiva que foi veiculada na imprensa jurídica há uns anos atrás, que consistia numa espécie de formulário em que se assinalava X. À época, parecia ser verdadeira, né, essa decisão. Até hoje não ouvi nenhuma notícia de que ela foi desmentida, então parte-se da premissa de que houve de fato uma decisão de prisão preventiva marcando meramente X na existência de requisitos e fundamentos. E isso é, né, um sintoma do problema que nós temos em relação à decretação de prisão, pois, como eu disse antes, a prisão preventiva deve ser, por ser um instrumento muito bruto, lidada com bastante cautela, no entanto, que acaba acontecendo de fato a utilização massiva dela como uma espécie de remédio genérico para problemas sociais. Há críticas na doutrina também em outros aspectos da prisão preventiva, como a utilização de argumentos genéricos para a decretação de prisões. Argumentos que poderiam, por exemplo, ser utilizados em qualquer tipo de decisão, como a gravidade daquele evento, como a necessidade de acautelar a sociedade, como algum tipo de emoção social, algum tipo de comoção ou clamor que possa ocorrer.
E esses argumentos todos têm em comum o fato de que poderiam ser utilizados em praticamente todos os casos criminais, que lidam sempre com eventos traumáticos e eventos que geram algum tipo de alarme social, daí porque sua imprestabilidade, né? Não há especificidade. E a decisão baseada em padrões feitas por IA ou em modelagens pré-prontas, com preenchimento automático, são decisões que geram um problema de análise individual. Se sem a utilização de IA nós tínhamos esse problema, a tendência, e o receio é esse, é de um agravamento com a utilização dessa padronização digital em decisões que têm como alvo a liberdade de um ser humano. Além disso, nós temos um outro problema, que é um problema específico em relação a um dos argumentos. O argumento da prisão preventiva baseada em ordem pública, e aqui a ordem pública como seu fundamento mais amplo, portanto, mais criticável, já que se trata da restrição de direito fundamental, mas a ordem pública entendida como o clamor público. E quando se fala em clamor público, há uma crítica precisa do professor Auri Lopes Júnior, já de algum tempo, de que o clamor público, de fato, é um clamor publicado, não um clamor público em si, mas um clamor que é criado com uma série de interesses, que é veiculado por órgãos de imprensa que têm interesses de, claro, importantes prestações sociais, mas também interesse de venda e comercialização. Só que hoje em dia, para além dessa crítica, nós temos um outro ponto que chama atenção. É a possibilidade de modo artificial, ser criado o clamor. Nós temos a possibilidade, isso o Brasil vivenciou com muita força nas eleições de 2018, também de 22, nós temos a possibilidade de contratação e uso triste, censurável, de robôs para a disseminação de fake news, de notícias falsas, de notícias fora de contexto. Isso, além de minar aquilo que nós concebemos como espaço público, o único elemento permissivo da política, que, portanto, tem gerado hoje uma triste e infeliz pós-política, em que os debates são completamente superficiais e conduzidos de maneira equivocada, nós temos também a possibilidade da utilização de robôs com programação por IA, com a colheita de dados e disparos individuais para essa geração artificial, essa fabricação, portanto, do fundamento de clamor público para a prisão preventiva. E com essa possibilidade, o aprisionamento ele pode ser gerado, então, em função de um interesse privado, no aprisionamento de alguém e na publicização e no uso dessa publicização para algum tipo de propaganda, não somente política, mas também política, o que causa um receio e nos mostra um risco do sistema processual penal se tornar escravo de interesses outros, se é que, em alguma época da história, deixou de ser. Essa preocupação, ela ganha um campo muito grande, um terreno movediço para se passar em razão da cognição sumária que a prisão preventiva apresenta, sobretudo aos advogados, no momento em que ela é decretada. Após a decretação da prisão preventiva, sabe-se da dificuldade em discutir questões meritórias na prisão preventiva, sob a alegação de que essas questões fogem ao escopo da prisão. No entanto, a resposta de que a prisão preventiva não pode tocar assuntos meritórios é uma resposta extremamente ingênua e que foge à realidade do processo penal, dado que há uma necessidade, ainda que uma necessidade primitiva e residual da análise de elementos meritórios. O problema é que, com essa construção extremamente contida da prisão preventiva, o alarme social dado por robôs e com a utilização de instrumentos digitais dificilmente vai ser contida em sede de habeas corpus ou de revogação de prisão preventiva, da forma como se tem hoje nos tribunais brasileiros. E, dentro do prazo, professor Deilton, são essas as considerações que eu gostaria de compartilhar com a audiência do Congresso e aproveitar uma vez mais para dizer que é uma alegria imensa para mim estar na presença do senhor hoje. Também saúdo o professor Jorge, a professora Cleide e os demais pelo exímio trabalho que vem sendo feito e a excelente contribuição que vem sendo dada sempre por vocês ao direito nacional. Então, eu lhes saúdo, lhes agradeço profundamente. Muito obrigado, doutor Diego, pela sua apresentação, também pelas suas palavras. Eu também acompanho a sua carreira acadêmica, você está de parabéns, é um professor muito dedicado, e é isso, a academia ela se compõe
desse modo, nesse espaço, né, em que nós criamos para que os debates, as discussões possam estar ocorrendo e que haja uma melhoria para a nossa sociedade, sem dúvida alguma. Bom, então eu agradeço e renovo aqui o convite para que esteja conosco nos próximos eventos. Você já tem você já é ao concurso aqui, né? Você já tem uma cadeira cativa, não precisa nem comprar o ingresso, já está com já tudo pago. Mas um prazer, uma boa tarde e até mais. Bom, eu vou estar chamando então a doutora, deixe-me aqui acompanhar, a doutora Natália Kernicaro, eu espero que esteja pronunciando corretamente o seu nome, Kernicaro Guimarães. A doutora Natália, ela tem pesquisa pós-doutoral pela Escola de Administração de Negócios Econômicos e de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, é professora assistente da Universidade Federal de Juiz de Fora e PhD em Processo Civil, professora visitante na University Syracuse e também é uma advogada especializada em processo civil, com o tema Algorithmic Precedents, Lessons from the Brazilian Judiciary. Fique à vontade, caso queira apresentar em inglês ou em português, a escolha é sua. Doutora Natália, seja muito bem-vinda. A palavra é sua pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde, professor Deilton. Eu vou somente colocar minha apresentação aqui para mudar. Tá aparecendo aí para vocês? Bom, agora parece que sim. Apareceu? Vamos certinho. Vou falar hoje em inglês. Perfeito, à vontade. Só o seu áudio parece que está um pouco baixo. Se você puder aumentar o seu volume, acho que ficaria ótimo. Melhorou? Melhorou. Good afternoon, everyone, and thank you very much for the invitation. Courts around the world are rapidly adopting generative artificial intelligence, and Brazil has become an important case study. In 2025, the Brazilian National Council of Justice adopted Resolution 615, establishing rules for the use of AI throughout the Brazilian judiciary. Now, this does not mean that Brazil has solved all the AI problems. Rather, it has brought to the surface a question that every judicial system will soon have to face. And that question is, when AI helps write a judicial decision, what exactly do litigants have the right to know? My argument today is that this question connects AI regulation directly to due process and the rule of law. So, let us begin with the choice Brazil made. Resolution 615 adopts regulation instead of prohibition. It establishes governance mechanisms, human oversight, risk management, and human responsibility, while allowing generative AI to support research, document preparation, and legal drafting. This is an important institutional step, but, and this is the key point, governance is only part of the problem. We must also ask whether a model designed mainly to govern courts adequately protects the procedural rights of litigants. To answer that question, we need to distinguish between two different forms of transparency. Institutional governance focuses on the court itself, who develops and authorizes the system, who audits it, and who is accountable. Procedural transparency looks at the same technology from the litigant's perspective. Do the parties know that AI was used in their case? Do they know how it influenced the reasoning? And can they challenge that influence? So, the first form of transparency protects the proper functioning of courts. The second protects the meaningful participation of litigants in the proceedings. Resolution 615 addresses institutional governance more fully,
while procedural transparency remains underdeveloped. This distinction is at the heart of my analysis today. So let us think about how this might work in practice. Imagine that a judge uses generative AI to summarize documents, identify authorities, suggest arguments, or draft part of a judgment. The judge reviews the output, modifies it, and remains responsible for the final decision. Institutionally, this process may appear properly supervised. But now, let us look at it from the litigant's perspective. Was AI used? Did it merely correct the language, or did it help structure the legal reasoning? Which suggestions were accepted? In many cases, the parties simply will not know. Human responsibility is indispensable, of course, but it does not by itself give litigants access to the technological process that may have influenced the reasoning. You might now be asking, why does this matter if the judge ultimately signs the decision? It matters because due process is not concerned only with who decides. It is also concerned with whether the parties can understand and contest the reasoning behind the decision. A judgment may contain reasons and still conceal how those reasons were selected, organized, or prioritized. So, if AI contributes substantively without disclosure, litigants may be able to challenge the final words, while remaining unable to challenge the process that shaped them. And this is important. The issue is not merely technical explainability, it is procedural participation. Without sufficient information, the right to challenge risks becoming formal rather than effective. At this point, we should address another question. Judges have always used research assistants, templates, databases, and previous decisions. So, what makes generative AI different? The difference is not simply speed. Traditional research tools generally provide sources that judges select and interpret. Large language models can go further. They synthesize materials, prioritize authorities, connect facts with legal categories, and propose a coherent structure for the argument. Judges may reject or modify that output, certainly, but the AI-generated synthesis may still establish the initial architecture of the reasoning. In other words, AI does not merely help judges find law, it may influence how legal reasoning is constructed. And this brings me to the concept at the center of this presentation, algorithmic precedents. By algorithmic precedents, I mean recurring patterns of judicial reasoning that become progressively standardized through repeated AI-assisted drafting. Let me be clear. This does not mean that AI replaces judges or that AI-generated text automatically becomes a formal legal precedent. The process is much more subtle. Existing legal materials inform AI-generated suggestions. Judges may use those suggestions in new decisions. Those decisions then enter the legal environment that influences future searches, prompts, models, and outputs. So, a feedback cycle begins to emerge. Similar authorities' formulations and argumentative paths may be suggested again and again. Over time, judicial reasoning may converge not only through conscious judicial agreement, but also through repeated technological mediation. Let me put this differently. Traditional precedents derive their authority from law. Algorithmic precedents derive their influence from repetition. The key question, therefore, is not simply whether this influence will emerge. It is whether it will remain invisible or become transparent and contestable. So, after that being said, what can we learn from the Brazilian experience? Brazil deserves recognition for regulating AI early, but its experience also reveals the next frontier of regulation. Governance, human oversight, and risk management are all necessary,
but they are not sufficient if litigants cannot understand whether AI substantively influenced the reasoning used in their own case. Procedural transparency should therefore require meaningful disclosure when AI participates in constructing judicial decisions. This does not mean disclosing every technical detail or every minor digital interaction. It means disclosing enough for the parties to identify that participation, understand its relevance, and challenge its consequences. So, let me return now to the question with which I began. What do litigants have the right to know? And my answer at this point is this. They have the right to know enough to determine whether AI influenced the reasoning, how that influence mattered, and what may legitimately be challenged. In this context, transparency is no longer merely an administrative value. It becomes a procedural guarantee. And that being said, I think that the next challenge about AI is not regulation. The next challenge is preserving due process in the age of AI-assisted judicial reasoning. And this is all for today. Thank you very much for the attention. Thank you very much, Dr. Natalia. I really appreciated listening to your lecture. Very well spoken and very interesting about civil procedure. Thank you so much. Thank you. You're welcome. So, agora eu vou estar chamando o professor Gustavo Pascoal. Professor Gustavo, boa tarde. Vou estar lendo aqui o seu currículo. O doutor Gustavo Pascoal Teixeira de Castro Oliveira é professor doutor em Direito, professor no curso de graduação em Direito e do programa de pós-graduação em Prestação Jurisdicional em Direitos Humanos da Universidade Federal do Tocantins. É professor no curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins, Unitins, e professor da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, na ESMAT, com o tema Sustentabilidade e Inteligência Artificial, Desafios para a Sociedade Tecnológica e para o Direito do Século XXI. Doutor Gustavo, você dispõe do tempo de 10 minutos, e então a palavra é sua. Muito bem-vindo. Professor, muito obrigado, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu venho aqui para poder tratar de uma temática voltada para a questão da inteligência artificial e também das consequências para com questões jurídicas ambientais por meio de algumas conexões interdisciplinares. Por isso, do motivo desse título, não é? Que temos a questão da sustentabilidade para com situações de inteligência artificial e aqui, de uma certa forma, já adiantando, todas as vezes em que nos deparamos com a informação sobre sociedade tecnológica e riscos, não há como também deixarmos de lado ensinamentos filosóficos a respeito. Especialmente aqui, eu já adianto de um embasamento teórico-filosófico de Hans Jonas. Bem, enfim, a finalidade aqui é trazer algumas informações sobre a questão de informação, governança, algorítmica e responsabilidade intergeracional. Enfim, eu acredito que quando falamos sobre a questão de uma governança algorítmica, temos aí em mente um conjunto de princípios, de normas, processos, mecanismos que são aí destinados para que possam orientar, supervisionar a questão do controle do desenvolvimento e implantação do uso de algorítmicos e sistemas de inteligência artificial, e de modo que toda essa questão de implantação e dessa prática, ela também seja analisada por questões legais, éticas, enfim, aqui, de uma certa forma, trazendo um pouco para a seara jurídica, dentro dessa interdisciplinaridade que eu busco aqui propor,
Lembremos-nos também aí dos ensinamentos de Miguel Reale em lições preliminares de direito, quando ele diz que o direito é como rei Midas, não é? Só que tem uma diferença. Se Midas, por uma questão de desejo, ganância, dominação e poder, poderia ser aniquilado aí na sua própria vontade de fazer com que tudo que tocasse virasse ouro, o direito não por castigo, mas por destinação ética, ele torna jurídico tudo aquilo que ele toca, né? Com a finalidade aí de realmente trazer e possibilitar a realização da justiça com todas e todos. E com base nessa informação, no que tange a questão de inteligência artificial, questões jurídicas, questões de sustentabilidade, né, fica aqui a pergunta, se nós realmente estamos construindo uma sociedade digital sustentável ou apenas estamos acelerando novas formas de risco. E risco é uma palavra interessante aqui para a gente. Risco, para quem é da seara ambiental, tem o conhecimento, não é, de um princípio muito forte, que é a questão do princípio da precaução, que é um princípio discutido amplamente aí no globo terrestre, podendo ter aí algumas interpretações, mas realmente frente a alguma situação a qual nós não conhecemos, importante se faz aí realmente o conhecimento mais aprofundado, mais palpável, para que a gente possa seguir, não é? Então, essa questão de risco auxilia muito a gente a compreender toda essa situação das consequências da inteligência artificial para com a questão da sustentabilidade. Em se falando de sustentabilidade, nós sabemos que questões sociais, questões econômicas e ambientais estão na pauta. E eu acredito que para a gente poder compreender um pouco mais, importante faz aqui trazermos algumas situações de algumas comparações, né? Comparações em relação ao quê? Da sociedade industrial e da sociedade algorítmica, se você puder dizer, não é? Bem, enfim, sociedade industrial, revolução industrial, trouxe aí várias situações para que fossem estudadas em diversos aspectos, não é? E nós tivemos aí fortemente análises e normativas no que tange a questão de máquinas e capital físico, poluição, questões que se propagaram aí no plano do direito internacional, né? Já buscando compreender sobre escassez de recursos físicos. E quando a gente entra e faz uma comparação aqui com a sociedade algorítmica, nós temos aí algumas informações que, de uma certa forma, inclusive, não sociedade, mas também para o direito, são situações desafiadoras, não é? Porque nós temos a IA, nós temos Big Data, automação, não é? Uma situação de uma pegada, se assim puder dizer, digital, planetária, plataformas globais, enfim, e entra a sociedade de risco. Então, com isso, nós temos aí algumas situações para que realmente sejam analisadas no que tange a essa questão de IA e sustentabilidade. E com isso, nós temos um paradoxo tecnológico, não é? Nós temos aí uma questão ambiental fortíssima, para a gente poder pensar que vem a ser a questão de uma transição energética, uma otimização de recursos, redes elétricas inteligentes, e de um outro lado nós temos uma questão de amplificação de riscos. Atenção, frente ao que nós ainda temos por conhecimento para com questões tecnológicas, isso de uma certa forma nós não podemos deixar de lado a questão precaucional, não é? Que é o consumo massivo de dados de inteligência artificial e inclusive uma dependência de uma infraestrutura super, mega extrativista, vide inclusive aí a questão de terras raras e toda a situação conexa, não é? Bem, enfim, nós temos realmente essa questão da preocupação do direito para com toda essa situação posta, não é? E aqui, mais uma vez, de uma certa forma, podendo trazer informações sobre o que Miguel Reale busca por meio da sua teoria tridimensional do direito, fatos que são postos e da necessidade aí da valoração e normatização, não é? E com isso, buscarmos tentar compreender de toda a questão de uma extração e da utilização de recursos naturais finitos, não é? E inclusive compreender aí de direitos para presentes e futuras gerações e
também aqui, de uma certa forma, assim por dizer, direcionamentos internacionais, seja da Corte Internacional de Justiça e até pela própria questão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, através aí da opinião consultiva, que, de uma certa forma, correlacionada às alterações e mudanças climáticas, já busca conferir aí direitos à natureza, não é? Então, toda essa situação da necessidade da utilização natural, inclusive para resfriamento, de processamento aí de servidores massivos de IA, não é? E também a questão do descarte e o não cuidado para com questões ambientais, não é? E aí, de uma certa forma, considerando a questão do tempo, aqui eu já busco, de uma certa maneira, fazer algumas conexões com os ensinamentos de Hans Jonas. Hans Jonas, filósofo, que trouxe, dentre outras lições e ensinamentos, o princípio de responsabilidade para com a civilização tecnológica. E Jonas diria, e disse, na verdade, o seguinte, que nós precisamos romper aí com a ética tradicional e pensarmos sobre a ética da responsabilidade. Como assim? Na ética tradicional, nós buscamos realmente uma questão de interação, pensando no momento presente. E Jonas, ele diz o seguinte, nós não podemos pensar somente no momento presente, nós temos que trabalhar momento presente e futuro, presentes e futuras gerações, porque todos os nossos atos, eles reverberam o futuro afora, não é? Então, com essa grande preocupação para com questões tecnológicas e inclusive o advento da obra vem justamente aí em um período em que nós tivemos um grande avanço para com a questão da percepção de riscos e também no que tange a questão do princípio da equidade intergeracional, largamente utilizado, inclusive por nós, no nosso artigo 225, caput da Constituição Federal, em que busca garantir que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para presentes e futuras gerações, não é? Então fica aqui essa questão da necessidade, e aqui já fechando a minha participação, de buscarmos tentar compreender aí dos ensinamentos de Jonas e também para com questões legais no que tange uma transição energética digital, não é? Uma economia circular tecnológica, uma regulação com responsabilidade, e eu acredito que para podermos fechar aqui, não é? Uma educação digital crítica, para que todos tenham a percepção, a devida percepção da necessidade da utilização devida da IA, estribada aí em questões de sustentabilidade. Professor, devolvo-lhe a palavra mais uma vez, agradeço muitíssimo a participação e desejo sucesso aí para as próximas edições. Muito obrigado. Sou eu quem agradeço, professor Dr. Gustavo Pascoal, pela sua apresentação, estritamente no tempo regimental, uma capacidade de síntese muito grande, parabéns, e é um prazer sempre tê-lo em nossos eventos. Então, lhe desejo uma excelente tarde. Bom, agora eu vou estar chamando a doutora Ana. A doutora Ana, seja muito bem-vindo. É a doutora Ana Cláudia Duarte Pinheiro. A doutora Ana Cláudia, ela é mestre em Direito Negocial e doutora em Geografia, ambos pela UEL, docente em regime de dedicação exclusiva da disciplina de Direito Ambiental e Urbanístico, graduação e pós-graduação, chefe do Departamento de Direito Público no curso em graduação em Direito da UEL, com o tema Inteligência Artificial, estudos apresentados por estudantes da graduação em Direito da UEL Paraná, Brasil. Doutora Ana Cláudia, você dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos é dada nesse momento, né, de participar de um evento tão grandioso. Muito bem. A ideia de tratar desse tema, inteligência artificial, ela surge de uma outra oportunidade que nós tivemos, que foi, a convite de duas estudantes,
elaborar um artigo sobre letramento digital enquanto esfera do direito à educação. E depois relacionar esse artigo feito com essas duas estudantes com outras duas produções de estudantes da universidade, que eu não tive a possibilidade de participar, porque foram trabalhos de conclusão de curso. Um deles sobre direito autoral e machine learning, análise da proteção jurídica de obras pré-existentes frente às bases de dados de inteligência artificial, e o outro trabalho um trabalho também de conclusão de curso, só um momento aqui, que é a regulação ambiental dos data centers de inteligência artificial no Brasil, riscos à segurança hídrica e energética diante do novo regime de licenciamento e dos incentivos ao REDATA, Regime Especial de Tributação para Serviço de Data Center. Então, esses 3 trabalhos foram o arcabouço doutrinário, se é assim que eu posso mencionar, sobre o que vem sendo desenvolvido em termos de estudos aqui pela Universidade Estadual de Londrina, no curso de graduação em Direito e na pós-graduação também. Como arcabouço normativo do primeiro artigo em que eu tive a oportunidade de participar, nós temos os artigos constitucionais, artigo 3º, artigo 6º, artigo 5º, inciso 24, artigo 205, artigo 218, a Lei 14.533, de 2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E tudo isso contando com uma iniciativa governamental e privada para alcançar o objetivo de capacitação digital do meio social. Então, qual é a discussão? A inclusão digital, que deve ser reconhecido como um direito fundamental, fazendo parte da educação, né, desse arcabouço normativo que garante a educação e o processo de educação dentro da concepção constitucional estabelecida, e trazendo o letramento digital como um foco de discussão quando se fala em direito à educação no Brasil e quando se fala da necessidade da inclusão digital. E aí nós passamos, então, para a conceituação, trazendo conceitos relacionados à educação digital, ao letramento digital, integrando o direito à educação como o direito à educação digital como uma garantia para a igualdade, a equidade e a dignidade. E aí partimos do glossário CEALI, que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais, que indica que letramento digital se refere às práticas sociais da leitura e à produção de textos em ambientes digitais. Esse uso de textos em ambientes digitais é propiciado pelo computador e pelos dispositivos móveis, hoje tão comuns no dia a dia de qualquer pessoa, né? Então, o letramento digital é um caminho para a promoção da democracia na medida em que ele é cada vez mais abrangente, cada vez mais global. Entretanto, para a promoção da cidadania digital, elencamos alguns elementos a partir de Nunes e Leffelt, que definem como elementos que vão compor a cidadania digital, começando pela etiqueta digital, comunicação digital, literacia digital, acesso digital, comércio digital, lei digital, direitos e responsabilidade digital, saúde e bem-estar digital e a segurança digital, ou seja, perpassa por um caminho bastante significativo e longo para que se possa alcançar realmente esse letramento digital e a cidadania digital que se espera.
Bom, temos ferramentas tecnológicas para compor a inteligência artificial e a educação, sendo como destaque importante o domínio da leitura, ou seja, sem o domínio da leitura, da escrita, da